السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بالحضور. كنرحب بكم في النسخة الأولى من حدث دير لاباس إكسبو، أكبر مجمع مهني للتجارة الإلكترونية في المغرب. 3 أيام كاملة من الإفادة والتواصل والتعلم من خبراء محليين ودوليين. إذا ليفنت ديال دير لاباس إكسبو غادي يجمع كما قلت لكم خبراء محليين ودوليين في مختلف مجالات التسويق الرقمي والتجاره الالكترونيه. اكثر من 48 متحدث واكثر من 120 ساعه ديال التعلم والنيتوركين. فمرحبا بكم كاملين في دير لاباس اكسبو. انتم اكيد عرفتوا اش كاين في البروغرام، وخصوصا السبيكر الاولاني اللي معنا هو خبير استراتيجي في ايكوم انترناشونال وجوجل اناليتكس. نبغي نذكركم انه عاون اكثر من 120 واحد عندهم بيزنس اي كوميرس باش يسكيلي البيزنس ديالو بارقام كبيره، 7 ديال الارقام و8 ديال الارقام. ودابا حصريا في حدث دير لاباس اكسبو غادي يشارك معنا فورميل كاش اون ديليفري وكيفاش سكيل البيزنس ديالو ل2 ديال المليون ديال الدولار بدون منافسه. ايها الحضور الكريم، سيداتي سادتي، ladies and gentlemen, say welcome to Dimitris Skiadas. Je ne parle pas arabique, mais je parle un peu de français, and this is where my friend stops, right? All right, so can I have my presentation up here, please? How are you? Good? Man, it's always great to be here in Morocco. Like, I've been 3 times in a row, and I've never felt so much love in my life. I want to thank you so much. Thank you for having me. Can I have my presentation? You're working on it? Okay, let me tell a joke. I don't know any jokes in English. No? We need to start from the beginning. Okay. All right. So, what we're going to talk, and can I have my presentation here as well? I can see the slides, so I don't work like here. All right. So, the cash on delivery formula, I will tell you how we scaled our store to $2 million plus in Europe, selling the exact same product with cash on delivery, with zero competition. Would you love to know that? All right, perfect. So, you are going to discover we had one product that made us one counting out of the 2 million. The exact method that we use to scale with Facebook ads, and the exact ads, the targeting, and the creative. All right, and this one product got us our first 2 Club award because we made it with 3 funnels, and with one funnel, that one product, we made more than $1 million. Can I please have my slides over here so I don't look like this all the time? Please, s'il vous plaît. Okay, are you getting excited? Are you like these guys? Like this? All right, but first things first. I want right now a huge round of applause for Dir Labas and all the guys right here all over to thank these 4 guys. I want to thank them personally for being right here, for inviting me, and I want an even louder, and I want this time to please stand up, and please stand up. I know it's early, please stand up. You will see, you will thank me later. A huge round of applause. Right, thank you. Families that you want to create a better future for yourselves, and you are being right here. So I want to thank you all, and you need to thank yourselves. All right, so who am I? My name is Dimitris Skiadas. I'm from Greece. I think that you can sense it in my accent, right? I'm international public speaker, world traveler,
I have trained more than 10,000 people to 6, 7, and 8 figures, and I'm the host of the Greek Mastermind. And Morocco is my second country. I love it here. Man, honestly, I've never ever felt so much more love in my life. All right, where do I click? So what do I do? I meet kick-ass entrepreneurs. I think there are a few slides. Anyway, so I get invited to private Shopify masterminds. I interviewed Grant Cardone, and we're going to release the interview this month. I got interviewed by Ezra Firestone, and I'm the host of the Greek Mastermind, where I do it in these awesome places right here. And more importantly than all of the above, I enjoy two things that I love the most. All right. The first one is my family. My dad, my mom, my wife, and my little girl. And the second one is even more important than the family. It's the freedom. It's the freedom to do whatever I want, whenever I want. This is the most important thing. And I'm going to tell you what all this has to do with cash on delivery and Facebook ads and analytics and all that kind of stuff. I want to live life to the fullest. Now, wait a minute. Do you think I was always traveling in the world, I was speaking on stages? Man, I wish. I was working for $4.5 per hour. I didn't have a beard back then. You see how sad I feel that I didn't have a beard? Even when I met my favorite band, I was never smiling. Guys, I apologize, but the presentation is broken. Like there are many parts that are missing right here from the presentation. All right. The truth is that I was unhappy. And I had to step up and be the man for my family. All right. How did I go from 2014 to be broke, miserable, unhappy, to 2019 happy, successful in my own mind, at least, and living life to the fullest? So why am I saying all this? I came here to talk about cash on delivery, right? I tell you right now, because techniques will change, but the mindset, your mind is your strongest asset, okay? Your mindset will only grow from here. And your mind can be just two things. Either your best friend or your worst enemy. You need to learn how to start the fear, and you need to feed the beast, all right? And I gotta tell you right now, one of my favorite quotes from Bob Proctor, thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hands. And another one from Bill Gates, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Why am I saying all of this? Because Morocco is like Greece, and Greece is like Morocco. We don't have a lot of money. We don't live in Beverly Hills with cars and supercars. You have to go out there. And this is why I told you need to give yourselves a round of applause, because you are doing it. You could have been home, you could have been working, but no, you decided to be here because you want to change your lives. All right, let's get down to work. So, does cash on delivery work? Hell yeah, of course it works. And I'm talking about cash on delivery in Europe, guys. And this is one of our students that in his first day in cash on delivery, he almost made 500 euros, around $550. And in his fifth day, he made 4.5K in the fifth day. And he even had some good problems. The supplier ran out of products, and that month he made almost $20,000. The thing is that Kostas, or Konstantinos, was working for $450 per month as a gym trainer. He tried dropshipping before, and he couldn't make it. The thing is this, that I don't believe that it was the cash on delivery that he gave you. Oh my God, cash on delivery. Yes, it's amazing. Yes, I will show you some good stuff over here. But I think that more was that he could. Why Europe? Because it's double the size of United States. People think that, oh, only USA or Australia or UK or the English-speaking countries. No, like Europe is really big. It's double, it's more than double the size of United States. Even if you don't do cash on delivery and you're going to get started with dropshipping, this is one product on Google Shopping
budget 4.5K. Budget 4.5K, okay, and he made 23,000 with Google Shopping, one product. All right. It's so cheap compared to the United States. You will see that we got 1.16 euro cost per purchase, and 2.38, and 2.06, and 1.06, and you see that the average return on ad spend was 13.95. That was crazy. Why cash on delivery though? This is the most payment method in Europe. Increase the trustworthiness and authority, because some people, you know, they don't want to use their credit card online. They don't trust you. Okay, so they say, I will order the stuff, I will get the stuff, I will pay with cash, and then I will get to enjoy the product. Zero transaction fees. This is the most important. You don't have to worry anymore about PayPal, about Stripe, getting to ban you. Okay. Okay, you can literally scale to the moon. I'll tell you, I'm talking about the advantages. There are some disadvantages as well, of course. And minor competition. Right now, guys, whatever we are selling in Europe, we have zero competition because very, very, very few people are doing it. And of course, there are issues, of course, there are problems, especially when you are from Morocco and you want to go in Europe and you want to go in countries that you don't know what's going on. It's going to be challenging, but overall, it's worth it 100%. So, the disadvantages of cash on delivery. Number one, the average delivery rate is 80%. No matter what you do, there are always going to be people, for their own reasons, that they won't accept the package. Okay, it depends from the country. Like in Greece, on average, is 80%. But we are using SMS and email, so we managed to get that to 95%. Still, you'll have 5%, no matter what you do, they won't get to accept the order, all right? But the thing is that even if you reach 60%, which will never happen in Europe, I know that in Morocco, maybe you can have with cash on delivery 60 or 50%. I know in India that happens. But overall, you make much more money than you would do if you didn't have cash on delivery. And I have an example to show you. Number two, cash flow is super, super important on scaling. So imagine that you find a really, really good product and you want to scale the shit out of it, all right? If you want 2,000 pieces, and even if it's only like $8, let's say, you need 16K in cash in order to make the order. So you need to, really, really good programming to have that money so you can scale. And number three, inventory might take much more time to be produced. We are having an actual gadget that it takes like some time to be produced. So for 1,000 items, now they told us like 15 days. I don't have the time to wait 15 days and another like 5-6 days, because 20 days for me, it's money. It's lost money. So how can you solve that? You need proper supply chain management, so you know exactly when to order, how to order, if, like always, you need to be checking your ads and how many you are taking, and you need to be in constant communication with your supplier so you know that he can produce. How do you learn this? By mistakes. Don't you think that I just discovered those or I just read them somewhere? I made so many mistakes this past year, but it has only grown. Like the $2 million, it didn't came like this. Okay, I'm not trying to sugarcoat you and I'm trying to tell you, hey, like it's 1, 2, 3, it's gonna be easy. Of course you can make money, there are way too many problems, but the many problems with the money that you are going to be making and having an actual business that you can sell, this is more important. To actually have an actual brand, you can have an actual brand because you import the stuff from China and you can sell it locally, you control. So how does cash on delivery work? The exact same way that Stripe or PayPal works. Cash on delivery is nothing more than a payment method, right? The only difference is that there are zero fees. So what do? We test till we find the winner. We don't have the product. And how do I know it's going to be a winner? Usually I see like really, really good signs. First of all, I will see a CPM of like $2 or $3. This is crazy. All right, I will see a super cheap CPC. I will see 10 cents CPC,
20 cents, 30 cents, even 50 cents, it does make sense for us to keep on working. And the most important thing, cost per purchase. If I know I can get for less than $10 cost per purchase, and my return on ad spend is 9 times my money, or 10 times my money, I know this one is going to be a winner. Are you enjoying so far? All right, perfect. So what do? We import the products in bulk in Greece, shipped by airplane, okay? We don't want ship, we don't want to take like 20 days for the stuff to be delivered. We want it to be fast, okay? So we will pay the extra money, so it makes sense when you can find an actual product, like the one I'm going to show you, where it's for a higher perceived value, and you can sell that product for $50, $60, $80, $100, okay? You can't even ship in Greece, you can't even import stuff in Greece if you don't want to. Right now, we have like 7 different countries, in 7 different warehouses that can cover 16 different countries. So you can do in Spain, you can do in Italy, you can do in Cyprus, you can do Bulgaria, you can do Hungary, okay, you can do Germany. We allocate the stock to our different warehouses around Europe, depending on where are we selling, all right? We ship with cash on delivery. And as I told you already, we send email, SMS, and locally in Greece, we have a girl that she's calling the people who put in the order if they're going to accept it. So in Greece, we have 95% delivery rate. We restock the refused packages. I told you, don't take it personally. Some people, you will call them the previous morning, you'll say, hey, we have the order. Yeah, thank you, yeah. Bring it on. And the delivery guy will go the next day, oh no, I didn't order that. Come on, dude, of course you ordered that. Like, people, they have their own issues. So what we do, we resupply our warehouses, and we work directly with a fulfillment center that they have warehouses across Europe. They receive, pack, and ship every order to our customer. And you know what's the greatest thing? Something that you cannot do easily with drop shipping. You can even do your own custom packaging, your own thank you notes. You can seem to be a really, really big brand, even if you are working from home in your underwear, all right? So the guys, they can send our products anywhere in 1 to 4 days. Usually in 2 days, the product is delivered. So that gives us a huge competitive advantage to, let's say, the drop shipping model where it takes 15 to 20 days to be delivered, all right? So the delivery guy, he collects the cash, and every single day or week, depending on how many orders you have and how much cash you need to receive, you receive the payment in your bank account. All right, money. Nice view, huh? All right, so how did we come up with cash on delivery? Do you think that we woke up one day and said, okay, cash on delivery it is? No, it didn't work like that. So these are my partners in crime, Johnny and Nathan Nadev. They came to my very first Greek mastermind in 2017. And after the mastermind, the brothers started hitting some good numbers in the United States. They literally went from 0 to 20 to 30K per month. But, you know, as you have all experienced that, when you're selling a lot more in the United States, a lot more competition, a lot more people getting into the game, the costs started rising in the United States. So we had a mastermind chat, and I told them, man, we live in Europe, we live in Greece. Why don't we try to sell stuff in Greece, right? First it was in Greece, then we said in Europe. So this is the point where we started working together. So we didn't have to reinvent the wheel. Things are simple, okay? Simple doesn't mean easy, but things need to be simple. What did we do? We found one product that was winning for us in the United States, and I will show you the product. All right, so we said, okay, let's start selling it to other countries. And what we saw was crazy. We went from $25 to $30 cost per purchase, where we still made money, but not so big. We went to $3 up to $5 cost per purchase. That was crazy. We didn't even believe it. And honestly, I can't tell you that, hey man, we did a magic trick and there's something that you don't know. No, we did the same exact things that we did when we did drop shipping. The thing is that if you treat the algorithm the same way, with a simple way, it will treat you in a really, really good way. So right here,
ROAS, return on ad spend, 43 times. So we spent $1 and we made 43 times back. And as you can see, the website, the purchase conversion was 5,000 euros. All right. Another. That is the ROAS of almost 14. All right. Would you spend 7,620 to make 106,000 back? Would you? Of course. Or even in dollars, would you spend 8K to make 118K? Of course, of course. So Germany, Italy, Spain, Portugal, all these countries, they had crazy low CPCs. And I don't care so much about the CPC, the CTR, the CPM. What do I care? Money in versus money out, ROAS. This is the #1 metric that I personally want to look. You know, I had campaigns where I had a CTR of 10%. I say, man, that's fucking amazing. Like, I will crush it. And the campaign will tank. So, CTR, yes, these are good metrics. CPM is a good metric. You see that you are going to be getting some good stats, but overall, what you need to care is cost per purchase and ROAS. Am I right? All right. So we quickly scaled to 50 up to $80,000 per month. Okay, and so you see this is from last year when we were using Shopify. And firstly, the ads were only in English. Okay, and the moment that we saw the cost rising again, so we said, man, we need to speak in their own language. Okay, I speak English, I speak a little bit of French, but if I want to see an ad, I prefer to read it in Greek, right? Or if you are in Morocco, you know English or you know French, but you prefer to read it in Arabic, right? So when we started translating the pages, we realized another thing, that Shopify, it had certain limitations because we had different kind of products. And because it was a general store, it's really, really difficult to get a super passionate audience and have a high conversion rate. So we decided that we want to go with ClickFunnels, okay? Not because it's the best tool, but because it focuses on one product only. And one, you know, the product, and you have the ad copy, and you have the benefits, and you have the testimonials, all right? And again, the rising cost per purchase, which was 10 to 13 bucks, still not bad, but it went down to $3 to $5 again, okay? So it all comes down to the product. You can be an expert in Facebook ads, but if you don't have something that people want, no one's going to buy, right? And it all comes down to creative. Stop using all the creative that you find on YouTube, on Vimeo, on Facebook. Order the freaking product. You can find 90% of the products, you can find them in your own country. I can find them in Greece 90% of the times. Even if you don't, order the product from China and pay a lot more in delivery. I paid the other day 38 euros actually, for a product that the cost of the product was $11. Why did I do that? Am I crazy? Yeah, I'm a little bit crazy. But overall, because I wanted to have the product in my hands fast, I want to see, like, is the product good? Is it going to work for me? All right. So, what is the product? Are you excited to learn? Man, I have a feeling you've seen this before. Who has seen this before? Of course. So, why am I sharing this? Because you don't have to reinvent the wheel. When they showed me this product, my partners, I said, man, are you fucking crazy? The product is not going to sell. He said, no, it's going to sell in Europe. It's going to do good in Europe. So I said, all right, let's try it. I didn't believe it. Honestly, I didn't believe it. But we chose the product because it has sold the crap out of them in the United States, but we also chose it because of perceived value and need. We all don't want to have bellies, right? I don't want to have a belly. I want to be fit. Okay, we all want to feel like, man, I'm getting like these abs, and I hate going to the gym. So we also wanted to have really, really good margins. So you see that the product, this is part of the funnel. We sold it for 45 bucks, and they actually, not the bundle, that thing, I don't remember how it's called, $67. All right, do you know how much we paid? Around 7 euros.
depending on how much volume you can find. I just took a screenshot right here from AliExpress. Really important, we didn't use the name Ab Stimulator, because when you're using the name Ab Stimulator or with whatever other product you are going to do that, you are competing against everybody. Even if there is zero competition in Europe, we didn't want to compete with anyone. Because even if you go right now in Greece, we have an actual search machine which is called Scrooge, okay? Where you can go and type Ab Stimulator, you will see the product being sold for $7. I don't know how they even make money. But we didn't want to compete with them, so we created our own branded name for the product. And we used our own creative. So we took the product, we ordered the product, we had one guy here who is a model, we took him to a gym, and we actually shot many different videos with our iPhones. Guys, this is a great tool. You don't have to hire expensive photographers, and we use Filmora in order to do the videos. All right, simple and easy stuff. If you don't want to use it yourself, Fiverr.com. I'm pretty sure you know that, right? So you don't have to overcomplicate the business. Just think at every step, what do you need to do to move to the next step? If you don't know how to use Filmora, don't use it. Find someone who can, right? So how does the funnel look like? Okay, what did we do? We offer bundles. And guys, 60% of the people were taking the bundle because they said, oh, it's only 60 euros, let me get that. So you need to start be thinking not as one product, you need to start thinking as products that you could sell overall with other products. Okay, does that make sense? Okay, perfect. Step-by-step instructions, okay? Step number 1, put in the battery. Step number 2, turn it on. Step number 3, have abs. Like stupid is simple. People they don't want to put in the work. You want to tell them like 1, 2, 3. Why did we put steps? Because people were so stupid to ask like, how does it work? Put in the fucking batteries and turn on. Like, how does it work? Like, come on, it's not science. And this is the most important thing. So you see, we didn't use only cash on delivery. You want to pay with credit card, dude? No problem. You want to pay with PayPal? No problem. You want to pay with cash on delivery? We got you. We got you, bro. So we offered cash on delivery. And sorry, I couldn't find the screenshot in English, but it says 4 reasons to buy from us. Time to learn some Greek, right? Okay, 4 reasons to buy from us. Free shipping. You want all the objections that your customer can have, like, oh, I don't want to pay shipping. I don't want to pay for returns. Okay, fuck you, get it for free. All right, so free shipping, and I swear a lot, I know, I apologize. Don't take it personally. All right, so free shipping, 100% secure and safe checkout, free cash on delivery. The one on the right, free cash on delivery. 12,000 happy clients, 1 to 3 days we can deliver inside Greece for you for free. Again, use the word free again and again. Okay, and 30 days, do you have a problem? We will take it back for free and we will give you a new one. Free, free, free. Free is what makes the money. All right, and even if summer is over, sales are not slowing down. New creative and go. Because if you use the same creative, you cannot use the same creative for years. You need to constantly be uploading to see what works, what doesn't. Majority of the times it won't work. You know that, right? So we went from 3% conversion rate on Shopify to 8.7. We almost tripled our conversions, and we didn't change anything else. All right, so you see there on the top, these are different funnels that we did. Not every single one had 8.7, but you see the best one that we got, we went from 3 to 8.7. That was amazing. And this is the really most important stuff. One-step checkout with cash on delivery. Okay, so when someone is clicking the form, we have this form popping up. We paid a lot of money to have this fixed with ClickFunnels because it was buggy as hell. Anyway, so you need to put in your name, your country, your city, your postal code, your email, your telephone number, and then when you put in all that, all right, we have a pop-up upsell, which another 60% people are getting the pop-up upsell as well. So how it works? A customer puts in their shipping information, they place the order, okay, and then the pop-up asks them, hey, would you like to add something more to another product to your order? And this is the actual pop-up upsell.
All right, so you see it. These are the little silicone gel spare parts. We were buying that for $1, 1.2, something like that, and we were selling them for 10. Guys, 60% of the people, and this is free money, because we can put it in the same package. All right, so, and this is a random sample. Look how many people were getting the upsell and the bundles, okay? It's crazy. And I can tell you that you can only learn by testing, failing, and trying again. Testing, failing, trying again. Testing, winning. Whoa! We are winners. So look how we can take this. Don't take this personally. If you find something that doesn't work, if you lose money from ads, don't take it personally. You need to be moving to the next step. Okay, I'm one step closer to finding something that works, right? Can you see yourself doing this? Right? Are you getting excited about the opportunity? Come on, be more excited, guys. What if I give you this 7-figure template for free? Would you love that? Yeah. All right, so go to cromasters.com/template. cromasters.com/template. This is free. I'm giving it to you. I added the slides last night. Do you know why? Do you know why I came here to speak again for you? Because I love you guys. Because I want you to be successful. Because either you get to do that or not, either you get to download the template or not, my life is not going to change significantly. But yours will. cromasters.com/template. All right. Let's talk right now about ads. Really important. And I will give you the slides if you want, because if I'm talking too fast. Different funnel for each country. Different funnel for Italy, different for Spain, different for Greece, etc., etc. Translate the product page in each language. We find people that can translate the pages for us for $10, okay? It's really, really worth the money. Translate the ad copy and video captions. Really, really important. I have done the mistakes to be selling in Greece with Spanish subtitles. Okay, don't do that. It sucks. Translate the thank you email and instructions. Okay, there are many, many Spanish people that they don't speak English. So we send them the thank you email in English, and people wouldn't understand. So how do you know? You make the mistakes. You learn from experience. Adjust the currency. This is really, really important. If you try to sell, for example, in Czech Republic, okay, they are not using euro. They have the Czech crowns. Different campaign for each country. Okay, I think that makes sense. 10 ad sets. We always start with 10 ad sets of combinations of ages and gender. I will show you later on. And we go with general interest. Sometimes we have no interest as well. So for this product, we didn't go really crazy. So exercise, diet, fitness. We tried some fitness brands as well. It didn't work that well. So the more broad that you go, let the algorithm in Facebook do the work. All right? And scale by duplicating and doubling the budget as long as ROI is there. Okay, some of the people will tell you, dude, duplicating doesn't work. Scale with lookalike or scale with manual bidding. I'm telling you what works for us. Every account, in my experience, every Facebook ads account is different. So you need to take it down and see what works for you. All right, so what do we do? Usually we start with 10 ad sets, as I told you already, combination, age and gender. So you see, this is for Spain, España, women 25-34, women 35-44, no interest in this one. We try to get as much more data as we can, okay, and then we try to translate the data into actual results. All right, we scale the good ones, we kill the bad ones, okay, and do that for all the countries separately. Really, really important. You need to have backup plans. You need to have backup accounts, and you need new ad accounts because you are doing that to have a different pixel for each country. All right. What did we do? Scale with lookalike audience. Custom audiences from engagement and video views, and I will tell you later on why engagement and video views. From website visitors, of course, and from purchases. Guys, someone who has purchased from you before is in the best mood to buy from you again and again and again. And one of the best, I don't have it here in the slides, but if you want one good strategy that's been working for the past 3 years now, even before I was working with the guys, is thank you ads.
You do a custom audience of all the people who have purchased from you, and then you put in an ad with no call to action, no pricing, no product. Thank you ad. Hey, Mr. Customer, hi, my name is Dimitris Kiadas and I'm the owner of X brand. I would love to thank you for being part of our family and I hope you really, really enjoy our products. Every single time, positive ROI. Every single time, without selling anything. People, keep in mind, we are people. It's psychology. We want to feel appreciated, right? Who doesn't? So, what is the secret sauce? There is no secret sauce. We just do a PPE campaign. Everybody who tells you that there is a secret or a tip or something that you don't know is bullshitting you. Things are simple. Honestly, how do we learn? Again, by trying and failing, making the mistake, and again. I made so many mistakes this past year. I lost so much money into bullshit things. But you know what? I feel happy. Because every mistake that I did was another learning experience, something that I learned the hard way. Yes, I did learn the hard way. But overall, it was a mistake to keep me going further. I won't let one mistake or one failed campaign to let me behind, right? I told you that everything is mindset. You need to be treating yourself with the best possible way. So what did we do? We do a PPE campaign. Why do we do a PPE campaign? Because we want people to engage with our content first. We try to create viral ads, and overall, even if the goal is not to make money from this campaign, the PPE campaign, we still do. Because we look at that down, I don't know if you can see it, but it said 0.001 per engagement. And you see that even if we spend 7,377 euros, we made 15,000 back. We made a 2 ROAS. Okay, it's not 14, but still it's good money for us. It was in the break even, actually. All right. And another one, of course, we do conversion campaigns. And what do? A pixel for every country. Custom audiences, website visitors, purchases, 50%, and video watch, 50, 75, and 95% of the video watch. 10 ad sets, we already said that. We exclude the purchases on every ad set because you will have all the people say, hey, dude, I already saw the ad, I purchased this, don't bust my balls, etc., etc. Okay, people can be really rude. Exclude also on duplicate ad sets, website visitors, and 50% of the video watch because you want the people who spend the time to watch 75 or 95% of your video. Are you all following so far? Man, you are too quiet. So, all ads pointing to one post. We split also by placement, Facebook, Instagram stories. We only show when it's connected to Wi-Fi. We tested it and we saw that people were getting to convert a little bit better. It might be different for you. Test it out. All right. And really important, translation of the ad copy to resonate with the audience. Don't do it with Google Translate. Okay, if I've seen ads in Greek where it's lame. I know that I would never buy anything like that because I know it's Google Translate. It doesn't make any sense. All right. The best countries that work with cash on delivery. Spain, amazing. Greece, man, I always said Greece is a fucked up country and wouldn't buy blah, 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 and it's killing it for us. Greece. And if you want help translating, I'm here. All right. Portugal, Cyprus is really, really small, like 500,000 people, but it works really well. They speak also Greek. Hungary, Romania, Czech Republic, Bulgaria, Italy, and Croatia. These are the countries that work great. You can try cash on delivery in France as well, but 80% of the people pay with credit cards and PayPal. You want to get into that opportunity to get that 20%, go for it. There is still a lot of money to be made. All right, revenue boosters, really important. Adding a call center in Greece, first of all, the one I told you that the girl is calling to confirm the orders, it gives us a 20 to 30% more sales. Some people, they don't want to order online. Okay, so we have a telephone number as well, so in our funnel, so people can call us. People, they don't believe, especially the older ages, they don't believe that they could go away and, oh man, maybe it's a scam, maybe they will take my money. All right, number 2, taking orders via our Facebook page on Messenger. All right, some people, they don't want to talk to you, but they want to know that there is another person in the line who is replying the messages. Okay, so take the order. I want to order this. Yes, give me your details, your number, etc., etc.
And number 3, this one is working really, really well for us, working with affiliates, native ads. Honestly, I don't know shit about native ads, but as long as it makes sense, as long as we make money with it, and the other person is making money, the affiliate is making money, let's go for it. Okay, as long as it makes sense money-wise, let's go for it. All right, now let's do the math. The most important thing of everything I showed you is the math. Okay, it doesn't matter what your CTR is, what your CPM is, what all of this. Money in versus money out. This is the number one thing that you need to be doing. Example product, the ab stimulator. The cost of product was 7 euros. All right. Cost of import per piece, because you have to pay some taxes and shit like that, 1.5. Cost of shipping from China in bulk per piece, 2 euros. The cost of shipping, storage, fulfillment, cash on delivery fees, including the ones that they didn't accept the package, okay, was 8 euros. Usually it's far less, but I put in 8 euros so we have the highest that it can go. The total cost is 17.5 euros. All right, the selling price is 60. 24% VAT tax on selling price, 14. So right now you see that the total margin, we have 28.1 euros, 46.8% margin before Facebook ads. Is this fucking amazing? So if I'm getting 28 and I get to spend 3 or 5 euros cost per purchase, or 7, or 10, or 15, or 20, which never happens, I still make money. Because cash on delivery is king. You need to make all the things possible to help your customers. All right, let's see another example, one that we are doing right here. We sold 36 of this item, and all 36 of them are with cash on delivery. This is in Greece. All right, the price was 88.96. The upsell was $22. Come on. The upsell take rate was 69.4%. 25 of the people got the upsell. So always start thinking about upsells, about products that they could go together, like batteries, like SD cards, like, I don't know, stuff that could go really, really well together. So the revenue in total was 3,758. All right, my cost per purchase was 10 bucks, so 360. Cost of goods, import fee, shipping from China, another 720. Upsell cost of goods, another 250. The cash on delivery, shipping fee with the accepted rate, another 224. And the VAT, which sucks, but you have to pay. You see, even if the government is robbing you with 24%, and 24% is in Greece, is the highest. There are other countries that they have 19%, 20%, 21%, okay? So the total cost was 2,456. Overall, our profit on this one, with only 36 to sale, was 1,300 bucks. And this is pure profit. 34% pure profit. Do you love that or no? All right. So, can you see yourself doing what I showed you? Start selling in Europe? Of course you can. I want more excitement. What you? Yes, yes, yes. Of course you can. You can sell the exact same products with zero competition. You don't have to reinvent the wheel. And I'm guessing so far you feel like, oh my God, that's amazing. Can I do it though? Yeah, that's amazing. Oh yeah, I'll go home and play Fortnite. All right, you got excited about cash on delivery in Europe, but sadly 95% of you won't get to act on it. This is the sad story, because I've been a victim myself. You go to an event, you go, oh fucking yeah, I'll do this, I'll do that, I'll do that. You go home, you do shit. All right, so is it cool if I spend the next 5 minutes talking about something that it could help you? Is it cool? Yeah, all right. So in our brief time today, I showed you how to identify products that are going to be winners, the step-by-step method to scale massively with Facebook ads, how to use ClickFunnels for crazy high conversion rates, and how to scale massively in Europe using cash on delivery. So knowing what you know, do you feel more comfortable right now finding products that they have high probability to be winner? Yes. All right. Did you realize the advantage that you have in the market by capitalizing by cash on delivery? Yes. All right. Can you see yourself using what I showed you today to become a success? Yes. All right. I want more yes. Like half of the people are sleeping.
Even if you use a tiny fraction of what I showed you, would you say our time together was well spent? I came all over from Greece, guys, for you. All right. Would you like to spend even more time together, going even deeper, further, how you can scale your business with cash on delivery? Yes, okay, so here's what I know about you. It's almost impossible, I've been here for an hour, to create lasting change and to give you a full extent of all I can give you. You need more than that, all right? And if you like what I shared with you so far, you will love what I have for you next, all right? And before the event, I was faced with two choices. I could share, because I do that in other events, and this is the first and only and last time I'm going to be making this. You will understand why. Share what I shared with you so far, part ways, and I hope that you can go on your own and do whatever the fuck you want, and you can be successful. Or number two, I could take a more active role and responsibility for your success. I want to create a situation where our relationship was it's from one and done to a more growing, ongoing, mutually rewarding relationship. And I choose option number two. And when you see what I have in store for you, you will be glad that I did. So it is with great pleasure to introduce you to the cash on delivery formula. You see, it's not even a proper logo. But it's the most complete, ethical, results-driven masterclass to help you succeed with cash on delivery. It's a step-by-step approach, growing and scaling your e-com business in your own terms using cash on delivery. And what you get when you decide to enroll today. 4 weeks of Conversion Masterclass, this is a value of $997. It's all the training, no upsells, no nothing. It's all the tools, the resources you need to succeed. We have everything. We take you week by week, even if you don't have a store, to advertising, to cash on delivery, to create your products with ClickFunnels. How to identify winning products step by step. We have a really, really unique method, and we have products that they have a high probability to be winners. Facebook ads from testing to scaling to 7 figures, setting up your winning e-com funnel over the shoulder, scaling in Europe and Latin America, something that I didn't talk before. We are doing really, really good in Latin America right now, okay? So 4 weeks of Conversion Masterclass, access to our private mastermind community, which we create only for you, okay? This is the group where we spend every single day, every single hour, Johnny, Ethan, and me, because we want to help you succeed. All right, we are here to help you and support you. Your success is our priority. And people pay me $5,000 to attend my 4-day mastermind in Greece. And even at $2,000 would be a great price, and $1,000 is the daily price. Do you want to know what the price is? Only for you, for my Moroccan brothers and sisters. And honestly, I do that only for you. It's going to be $97. $97. I can guarantee you that you will never ever see this pricing again. Why do I do that? Okay, because I can sell 30, 40, 100 and make a couple of grand. Yeah, that's awesome. But because I really do care about your success. I know how it is to be fucking poor. I know how it is to be fucking poor and don't have two pennies to rub together. So you need to go right now to codformula.com/go. This offer is only available while we are at the event. If you try to go on Sunday, this offer is not going to be there. Okay, I can guarantee you that I will give my heart and soul to help you. I'm not even making great money out of this. Okay, I'm doing this to help you. People pay me $5,000 to come to my mastermind. They pay me a lot of money to consult one-on-one with them. Why do I do that with $97? Because I want to help you guys. I really do. I really do care about you and your success. So $97, go right now to codformula.com/go, and you will get everything. But what if we sweeten the deal even more? What if I didn't know how to build a winning funnel? Okay, I will give you the funnel. I already gave the funnel to all of you. Why? For free. Because I fucking care about you. I do fucking care about you. And I want you to be successful. This funnel cost us $3,000. I can show you the receipt we paid to the programmer. Why do I give it to you? Because I want you to be successful. I want you. And I want to know that if I will be your mentor with cash on delivery in Europe, okay, I know that I really, really do believe in the earth and in the universe. And I really believe in doing good things and making money, of course, right? All right? So
Another bonus number 2. If you don't know what products to sell, I'm going to give you products. 250 products right now that are ready to be sold in Europe with cash on delivery. All right, codformula.com/go, $97, guys. It's like you take 1 coffee per day. Like, it's ridiculous, the amount. So let's recap. This is everything that you are getting right now. 4 weeks of conversion masterclass at $997, access to our private mastermind community. Bonus number 1, the exact ClickFunnels template. Either you buy or not, I gave it to you for free. All right, because I want to help you. Bonus number 2, 250 products ready to plug and play, and I saved the best for last. What if I don't know which fulfillment center to use, how I collect my cash, like how do I do this? Okay, guys, it was one of the most stressing periods in my life. It took us months to create a fulfillment solution, and it's still fucking stressful. To create a solution that you can get your cash on delivery to have someone who is trustworthy, liable, to get your money on time, and you couldn't have access to this by yourself. Like, it took us months of calls, of failures, of lost money, okay? We give you all our plug-and-play system for free. You can sell in Europe right now, tomorrow, in 16 countries, starting today. So you get that for free as well. cashondeliveryformula.com/go, and you get all this for $97. Okay, it's like not even 1,000 Moroccan dirham. $97, codformula.com/go. And if you are ready for Christmas, this is what happened last Christmas. $450K in 40 days. Every day was a 5-figure day. Do you want to be like this? All right, so get started today with $97, codformula.com/go. And I want to thank you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks, Dimitris, for this valuable information. غادي نرجعوا لكم وبغينا نعلموكم قبل ما ندوزو للسبيكر الثاني اللي كاين معنا اليوم. دابا غادي يكون واحد الورك شوب خاص بليكوم لوكال، لي كوميرس لوكال، التجاره الالكترونيه في الفوروم واحد تحت اسم بويلد ا سترونغ كاش اون ديليفري بزنس فونديشن. غادي يكون فيه اسامه كرومي، حمزه عزمي، وكريم ايت. يمكن لكم تلتحقوا الا بغيتوا. دونك غادي ندوزو السبيكر الثاني اللي هو سعد. كنبغيكم ترحبوا معايا بواحد من الشباب او لي جون اللي ما كيتجاوز العمر ديالهم 16 سنه، حقوا ارقام كبيره في لي كوميرس لوكال والتجاره الالكترونيه. دابا معنا شخصيا باش يشارك معنا كيفاش تماناجيو الاي كوميرس بيزنس ديالكم. رحبوا معايا كاملين تحت تصفيقاتكم بسعد شوقي. كوميرس بالكاش اون ديليفري بزنس موديل. سو غادي نركزوا اكثر على التيم مانجمنت والمانجمنت ديال السي او دي بزنس ديالك. سو ما غاديش نركزوا على كوتي ادفيرتايزين وداك الشيء، مي غادي نركزوا اكثر على الكوتي جيستيون، شي حوايج اللي فريمون كلشي عارفهم مي ما كيردش لهم البال وغادي نوريوهم اليوم. سو بغيت انا نعرف اليوم شكون خدام الكاش اون ديليفري في المغرب. تري بيان. وشكون خدام كاش اون ديليفري يوروب؟ دونك فوالا، دونك كيما قلنا غادي نشوفوا شنو هو الكاش اون ديليفري ستيب تو ستارت. دونك هادي غتكون جاست فور يعني غير باش ترتب الافكار ديالك. تيم مانجمنت والاوردر مانجمنت، الماركتينغ شويه ما نتعمقوش فيه، وسام بارتيكولار كيسز كيكونوا غير في المغرب، حتى ندوي بالاخص على المغرب. دونك شكون انا؟ سعد شوقي، 16 عام، من الدار البيضاء. بديت البلوغين فين كانت عندي 7 سنين، والبيزنس فين كانت عندي 13 عام. بشويه بشويه كنطوروا. عندي ديجيتال ماركتينغ اجنسي
في كازا، و اي كوميرس براندز اونر، يعني عندي سام براندز في المغرب انا الاونر ديالهم. دونك هادشي اللي غتشوفوا دابا هنايا كلشي غادي يقول هادشي راه اللي غتشوفوا دابا بانال كلشي عارفو، مي سي تو بلي ركز معايا وشحال من حاجه غادي تقول تنوصل لواحد النيفو عاد باش غادي نولي نديرها وليت دايرها من دابا حتى فين كتخلط داكشي راه كلشي غادي ترونها لك، سو غير تبع معايا عافاك. دونك شنو هو الكاش اون ديليفري؟ الكاش اون ديليفري بزنس موديل، يعني اوفر فيو ديالو كتبروموتي الاوردر، الكاستمر كي يعني كيدير الاوردر ديالو كتكونفيرميه بالابل يعني في المغرب، وكتليفريه وانت خديتي الفلوس وسهله القضيه. دونك هنا سمحوا لي يكونوا شي اغلاط داكشي راه قديتو غير بالليل. دونك شنو الكاش اون ديليفري فيرس دروب شيبينغ؟ دونك الكاستمر هنا كيباي يعني على ليفريزون، تما كيباي قبل لا ليفريزون. دونك هنايا خصك ضروري واحد الكول سنتر، تماك ماشي ضروري الكول سنتر، سو ممكن تخدم كول سنتر في الدروب شيبين كاين كيخدموا به ماشي ضروري. الروتور هنا كيكون روتور يعني ماشي 100% ليفري، هنايا ضروري ممكن ما يكونش الروتور. دونك هنايا البيمنت جيت واي بروبليمز هنا ما كاينينش البروبليم ديال البيمنت جيت واي. اكاونتين ديالهم مخربق بزاف، دونك الجيستيون ديال الفلوس مخربقه بزاف، بوسيبل تبقى تبيع بزاف وما عندكش فلوس كاع، ما عارفش فين هما الفلوس دي لك. سو هذا هو الموضوع اللي غادي ندويو عليه. تماك الاكاونتين شويه ساهل، يعني باش تلقى الوينين كلشي كيقول كلشي وينين في الكاش اون ديليفري، لا ماشي حيت كطلع على الكاستمر بيرشيس رخيصه راه وينين. دونك الوينين باش تلقى باش تعرف داك البرودوي واش وينين ولا لا راه عندو بزاف ديال المراحل باش تعرفوا. تماك ما عرفتش حيت ما كنديرش دروب شيبينغ. يعني هنايا ماشي سهل تلقى الوينين بروداكت كما كيقولوا بزاف. وهنايا كاينه الكريديبيليتي اكثر، حيت بزاف الناس اولا ممكن ما يكونوش كيتيقوا في شي بلدان في البايمون باغ كارت، ولا ما عندهمش يعني الكارت بونكير ولا باي بال باش يبايو افون لا ليفريزون. وهذوك اللي كيقولوا يعني الكاش اون ديليفري فيه الادفيرتايزين ديالو رخيص من دروب شيبينغ وداكشي، راه تخربيقه هذيك حيت راه ماشي نفس الحاجه. ستيبس تو ستارت يعني الكاش اون ديليفري بزنس ديالك. سو في الاولى تختار واحد الكاتيجوري ياك ديال البروداكتس اللي غتخصص فيها، المهم نقولوا فيزيكال. يعني غادي تيستي واحد النيش وتختار واحد. احسن حاجه باش يعني احسن نيش تختار هو النيش اللي كيكون فريمون قريب ليك، كتحس بها قريب ليك، هذيك احسن حاجه اللي تقدر انك تبدع فيها اكثر وتكون فيها يعني تبدع فيها من ناحيه سيرفيس ابري فونت. يعني تختار واحد البيزنس استراتيجي ندويو عليها شنو هي البيزنس استراتيجي والاوردر مانجمنت استراتيجي. دير فيسبوك بيج، كري اي كوميرس ستور بالطريقه ديال ديك البلاد حنا ندويو في المغرب. وتبروموتي يعني اول برودوي ديالك، وتختار يعني الوينر. شنو هو هذا الوينر هذا؟ راه عنده واحد استراتيجي باش تعرف الوينر في الكاش اون ديليفري ماشي كيما الدروب شيبينغ. وتشري واحد ستوك، تكونفيرمي الاوردرز، تليفريهم وانت خديتي الفلوس. دونك شنو هما هاد الاستراتيجي هادو؟ كاينين بزاف الاستراتيجي اللي كي يعني كيختلفوا بين الناس، عندهم يعني كل واحد البادجيت اللي عنده، تيم قداش عنده، وكل واحد يعني ممكن يكون عندهم بادجيت ولكن ما يبغيش يطلع واحد الليفل ديال الريسك طالع شويه. سو يعني كاينين بزاف ديال الاستراتيجي اللي يقدر يخدم بهم ويتيستي بهم الدومين، ابخي راه ممكن يلعب كبير الا بغا. اول حاجه دونك الاستراتيجي الاولى ندوي عليها هي تختار الوينر، تشري ستوك ياك، ديسباتشي على لي ليفرور سوا ديالك سوا فريلانس. تكونفيرمي الاوردرز يعني ايميدياتمون السونتر دابل ديالك كيكونفيرمي الاوردرز، كيطيح يعيط لها تم. ودي ليفريزون يعني في نفس النهار، تكون طيح ليفرا في نفس النهار. هنا الروتور يكون طايح بزاف. دونك هذه كتحتاج ان كابيتال، خصنا لك تخدم على الميتيكات حيت خصك تشري واحد الكونتيتي كبيره باش دوزها على ديك 20 في اللي عندك ولا 7 ليفي اللي عندك ولا 10 ليفي اللي عندك، باش تقدر انك تليفريها في نفس النهار وتكونفيرميها في نفس النهار. وكتكون فريمون الخدمه سهل حيت ما كتضيعش بزاف، كتضيع بزاف الوقت في الماناجمنت ديك الساعات ماشي في، ولكن الماناجمنت ديالها صعيبه حيت كيكون عندك الوير هاوسين. هذا باش هنايا كاينه استراتيجيه اخرى، تختار الوينر ياك، تشري ابخي ستوك، تاخذ الاوردرز ياك، تكونفيرميهم ايميدياتمون، وهذا باش ديسباتشيهم. دونك لما كنتيش كتبغي ديسباتشي من الاول كتغارونتي واحد لو نومبر دو كوموند في شي فيل بالضبط. دونك هذا باش كتحسب دوك لي كوموند كديسباتشيهم وتزيد عليهم شويه، تصيفطهم لي ليفرو وتليفري الغد ليه. دونك كتصيفطهم مع دي ترونسبورتور اللي راه معروفين في المغرب.
دونك هذه بالنسبه للناس اللي عندهم كابيتال ياك مي ما باغينش يوحلوا بزاف في الجيستيون، حيت الاولى كما قلنا الجيستيون ديالها صعيبه وهي اللي غادي نتعمقوا فيها اكثر. دونك الثانيه هي بيك يعني تختار الوينين برودكت، تشري ستوك، تاخذ الاوردرز، تكونفيرميهم وتصيفطهم يعني بواحد شركه ديال لا ليفريزون يعني تروستد، ولكن فيها خدمه خصك اي ستيب داز من الكوموند ديالك تراكيها وتعلم الكليون راه وصلت هنا، الو راه وصلت هنا، اي حاجه ترى مشكل تعيط لي راه ترى مشكل باش تنقص من الروتور باش يلاه تجيب سيم يعني ديليفري ريت، واخا ما تقدرش تجيبو صعيبه بزاف مي ممكن كلشي ممكن. دونك هذه بالنسبه للناس اللي عندهم ممكن يكون عندهم كابيتال حيت كيشريو ستوك قبل ياك مي كيخافوا، يعني كيخافوا من لي ليفرور باغيين ما بغاوش يخدموا لي ليفرور فريلانس، بغاو نيشان يبداو بديديكيتد ديليفري يعني سيوصلوا لواحد لي نومبر يقدروا يخدموا دي ليفرور ديالهم بدي صالير. دونك الرابعه هي تختار الوينين برودكت، يعني تاخذ الاوردرز وتكونفيرميهم عاد باش تشري ستوك، هذه اللي كنصح بها تبداو بها في الاول. ديسباتشيو الاوردرز ولا يعني على لي ليفرور فريلانس ديالكم ولا تليفريهم في نفس النهار، ولا تليفريهم مع شركه ديال لا ليفريزون. دونك هذه بالنسبه للناس اللي كابيتال شي طايح ولا باغيين غير تيستيو الدومين من حقهم. دونك هادشي كيبان لك بانال مي سيل تو بلي ديرو في دماغك، غير ديرو في دماغك ابخي راه يعاونك واخا تكون ديجا طالع فيني. المهم موروكان ستور ستركتور يعني ستركتور ديال الستور المغربي كيفاش خصو يكون، يعني يكون ريسبونسيف و سامبل. تشيك اوت بيج من احسن ما تكونش، كاينين سام برودكتس اللي خص تكون فيهم تشيك اوت بيج ما يجيكش بنادم شويه في شكل وهي برزت لك سونتر دابيل، تاكسيتي الكاستمر شويه سواء في لابيل سواء في ستور، يعني تستعمل دوك الابس. ديسكريبسيون تكون صغيره وماشي منقوله كتبها نتايا باش بنادم ما يبقاش يقلب. فوالا واحسن بلاتفورم انا كتبان ليا هي شوبيفاي، حيت ممكن دير فيها هادشي كامل، تحيد منها تشيك اوت بيج، دير فيها كاع يعني لي زانفورماسيون في ديسكريبسيون كاع لا بغيتي. الادفيرتايزين سواء نخليوه حتى من بعد احسن، وسكيلينغ تا هو حيت ما نتعمقوش اكثر على الادفيرتايزين في هذه اللحظه هذه. الكول سنتر يعني اشنو هو احسن كول سنتر؟ دونك لي كوموند يتكونفيرماو ايميدياتمون، كي طيح الكوموند عيط ليه لدرجه يولي الكاستمر يقول لكم راه عيطوا لينا بالزربه داكشي في الزربه وتسامباتيزاو مع هذيك الساعات، تسامباتيزا مع الكليون ماشي تبقى في داك ديما بروفيسيونيل بزاف، بقى دون لو كادر بروفيسيونيل نحاولوا السونتر دابيل ديالكم يتسامباتيزا مع لو كليون. الكليان ديما يبقى يدوي، خصك تخليه يدوي تيسالي وجاوبوا باجابه صغيره ومفهومه. ديما اوكور دابيل زرب انديريكتومون، راه ما بقاش ستوك طن 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 انديريكتومون ماشي تقولها ليه حيت معيقه. وديما ديليفري ابوينتمنت باغ اكزومبل راه في الاخر راه يجيبها لك الليفرور اليوم عاد بشويه يقول لك لا بغيتي هاد لاطات هادي اجوتها في السيستم باش تخرج الليفرور في ديك لاطات. وتختار احسن صوت، يعني كاينين دي برودوي اللي ما يقدروش يكونفيرميوهم البنات وكاينين دي برودوي ما يقدروش يكونفيرميوهم الرجال، دونك خصك تختار احسن صوت اللي غيكونفيرمي. وريال تايم يعني في الكول سنتر في بارتي سويفي خص يكون ريال تايم تراكين. باغ اكزومبل ليفرور ما جاوبوش شي كليان، الو راه ما جاوبنيش هذا الكليان هذا ديريكتومون السيده تبقى تصدع داك الكليان بطريقه بروفيسيونيل شويه حتى هي حتى الكليان يجاوبها ويتليفرا اعتمادا على استراتيجي. والسيرفيس ابخي فونت ضروري يكون ماشي تبيع وتبلوكي الكليان. شنو هو الوينين برودكت؟ يعني شنو هو في الكاش اون ديليفري ماشي في دروب شيبينغ. شنو هو الوينين برودكت؟ دروب شيبينغ الوينين برودكت كيبان بوسيبل يبان لك بالزربه غير من الداشبورد ديال فيسبوك ادز. بس هنايا الوينين برودكت كيختلف بزاف، بوسيبل يشد لك باش تعرف داك البرودوي اللي كتيستي فيه واش وينين برودكت ولا لا، بوسيبل تشد لك حتى لسيمانه، حيت ماشي الا كنتي تجيب حتى الكوست بير بيرتشيز بدولار، راه بدولار وبرودوي يكون تساوي حتى 800 درهم راه بوسيبل تخسر فيه. انا ندوي علاش والكاستمر يكون يعني الكواليتي ديالو زوينه، كي يعني خص الكونفيرماسيون ريت تكون طالعه شويه. يعني باغ اكزومبل كيجيوك واحد لي كوموند واحد تكون واحد 60% ديالهم كتكونفيرما 80% على حسب انت اللي مسلكك. بوسيبل شي برودوي اللي تكونفيرمي فيها 20% وراه مسلكك، وهادشي عشناه حنايا. يعني الكاستمر يكون كاليتي زوينه والديليفري ريت يكون طالع.
ودونك السي بي دي من هنايا غادي يكون مزيان يعني غادي تهز ابخي واحد يعني تيستي البرودكت ياك غتشري منه واحد لي بيس قلال غتصيفط البرودوي غادي تليفري ابخي غادي تبرك غتستوبيه غتحسب شنو هو السي بي دي الكوست بير ديليفرد يعني غادي تهز شحال ليفريتي التوتال اللي سبنديتي في الاز على شحال ليفريتي ديال لي كوموند تماك هذاك هو الكوست بير بيرتشيز الحقيقي ماشي هو هذاك اللي كيبان لك دونك بوسيبل تكون عندك $1 في فيسبوك ادز وعندك ولكن الكوست بير بيرتشيز الحقيقي $10 وراه مسلكك كتكون مسلكك مره تلقاها ما مسلككش دونك هادشي شنو عندنا دي برودوي اللي فيهم الكوست بير بيرتشيز فيسبوك $9 وهما دي برودوي رخاص ومسلكين فيهم حيت عاوتاني عندهم الهاي كونفيرميشن ريت وديليفري ريت طالع وكاينين دي برودوي اللي فيهم $1 وكيطلع لك كوست بير بيرتشيز ديالهم $13 وكتخدم مزيان حتى هي كتربحك كلشي مربح خاصك غير تحسب استراتيجي ديالنا شنو هي اللي قلنا ديال كنهزو كنليفريوها كنكونفيرميوها في نفس النهار وكنليفريوها في نفس النهار علاش هادشي اللي غندوزو ليه دابا والحساب حتى هو كل نهار كلشي كما قال ديميتريس بالماط دونك شنو هما لي سوليوشن ديال لا ليفريزون كاينين يعني الناس اللي كيخدموا بدي ليفرور ديالهم باغ اكزومبل كتكون كازا عندو ليفرور ديالو هو كيتحكم فيه كما بغا سير هنا دير هنا دير هنا دير هنا هذه احسن حاجه وكاينين الفريلانس ديليفري مان يعني كاينين اللي كيخدموا معاكم مع هذا ومع هذا ومع هذا كتبقى تصيفط لهم ستوك دونك تما حاجه زوينه هادو هما اللي كنفضل انا ولا تخدم مع شركه ديال ليفريزون ثقه بكونطرا وكل شيء باستراتيجي زوينه وشركه ممكن تكون شركه عجبك صيفط معها دي كوموند قلال لا عجبتك كمل معها لا ما عجبتكش من حقك تحبس شنو هو الريتورن بروبليمز دونك علاش كاين الروتور علاش عندي الروتور وداك الشيء كله دونك الا كنتي كتكونفيرمي ايميدياتمون وكتليفري معطل راه ما مزياناش الا كنتي كتكونفيرمي ايميدياتمون ليفري ايميدياتمون دونك هذه احسن حاجه تنقص الروتور بزاف في نفس النهار تليفريهم ولا كنتي كتصيفط يعني مع شي شركه ديال ليفغيزون تراكيهم ديما يوميا تراكين ريال تايم تراكين ويوميا كونسنتر يعيط للكليان راه وصلت الكوموند ديال هاد المدينه راه تخرج من هاد المدينه وتجي لهاد المدينه بحال هكا دونك هادشي اللي كاين وعاوتاني لو سويفي اون طون ريال مع لي ليفغور ديما راه نو ريبون با هذا راه واقف معاه هنايا حلوا معاه المشكل يتصل ديريكتومون بالنمره ديال الناس اللي مكلفين بلا كونفيرماسيون ولا سويف تيم ماناجمنت دونك خص يكون عندك واحد الكول سنتر يعني اللي كيدير الكونفيرماسيون سيرفيس ابخي فونت ولا سويف كما قلنا ديليفري اجنس يعني يكونوا يا اما ديديكيتد يا اما فريلانس سيد المهم ندوزو نشرح لكم من بعد الميديا بايرز ياك دونك ممكن تكون نتايا كتلونسي يعني كدير الادفيرتايزين وداك الشيء وفينانس ماناجر السيد اللي كيحسب ممكن تكون في الاولى تكون هو انت دونك خصك تحسب غنوريو استراتيجيات كيفاش تحسب حتى هي تكون باينه لك بانال كما قلت لكم هادشي بانال مي راه شحال من حاجه ما كتردوش ليها البال دونك فينانس ماناجر السيد هو الكورسي دونك ابري كيخصك واحد الكورسي خدمته شنو هي سير ليا لهذا دير ليا الاوراق الهادي عندك كتخدم مع شي سوسيتي ديال ليفريزون ما كديرش الراماساج عندك لي ليفرو عندك حتى ديال سوسيتي ديال ليفريزون ما كديرش الراماساج تخرج لي كوموند مع ديك لا سوسيتي ديال ليفريزون هو يجي يدير الراماساج ويديها لديك لا سوسيتي ديال ليفريزون دونك نهار هو يدير لي كورس اللي معلقين بالكامباني ديالك اور لا ليفريزون دونك هذا كيكون خدام معاك الانفنتوري مانجمنت دونك مهمه بزاف كيقول ولا صافي ما نديرهاش انا دابا من بعد نخدم الانفنتوري مانجمنت لا خدم الانفنتوري مانجمنت من دابا واخا تكون كتليفري كوموند وحده في النهار خدمها تعود عليها حيت نهار يكثروا لي كوموند وغادي تخربق وغادي تخسر فلوس صحيحه دونك الا كنتي خدام بلي ليفرو دونك الوير هاوسين سيستم دونك ديما نورمالمون كنا باغي نديرو واحد طابلو ونشرح داكشي يعني ورقه وستيلو ما يمكنش دونك الوير هاوسين سيستم ديما قيدوا لي كوموند راه تصيفطوا من هذا الهوب هذا لهذا الهوب هذا ديال لافيل هذه باش تزاد من تماك وتنقص من تماك يعني وتا لي يعني مثلا خدام مع واحد الشركه ديال ليفريزون حتى هي تكون سميتها بحال شي فيل حتى هي كتصيفط لها تخرج لها من مثلا الهوب برينسيبال ديك الهوب ديال ديك لونتربريز ليفريزون تبقى محسوبه عندهم حيت ستوك راه سي د لارجون كيبقى محسوب مع الكابيتال ديالك
هاد الورك هذا ديروا في شي سي ار ام ولا ديروا في يعني شي ابليكاسيون دو جيستيون ولا ديروها في جوجل شيت في الاول. وديما تشيكي مع يعني بار اكزومبل في يعني الكامبانيز ديال ليفريزون تشيكي ديما تدخل السيستم تشيكي يتشيكيو لك زعما داكشي اللي عندك في السيستم ديالك واش هو اللي عندهم في السيستم ديالهم. الا كانت شي حاجه تحل في سيمانه ماشي تراكم عليك ديال 4 شهور عاد باش تبدا تقاد فيها. ويعني عاوتاني تشيكي مع لي ليفرور كل سيمانه كل حد ولا كل اثنين تشيكي معاهم داك لو ستوك اللي عندك في السيستم شو هذاك. حيت اللي كنقول لكم دابا انا طايح فيه دابا دونك عن اكسبيريونس. الاكاونتين ماناجمنت هذه دايرها واخا تكون عندك عاوتاني درهم ضروريه بزاف. هذه اللي تحسب بها البروفيت. دونك البروفيت ممكن تحسبوا بداك لي فاكتور اللي عندك ديال فيسبوك ادز وداك الشيء كله مي احسب الريال بروفيت. هذا هو البروفيت اللي نيت اللي ما تبقاش تكذب على راسك. البروفيت اللي عندك راه هو هذا. مثلا باغ اكزومبل غادي نديروها اكزومبل. باغ اكزومبل انا خدام بالسياج ياك وعندي هادو من فين كنحط فلوسي السياج وعندي باي بال وعندي اون كاس عاطيها في البيرو باش يخرجوا منها يصرفوا بها ياك. والدي جي عاطيه فلوس مثلا وشي واحد سميتو السي سعيد مثلا تا هو عاطيه الفلوس ياك كيحطهم عنده تا هو يتصرف بهم. واحد سميتو جون عاطيه الفلوس تا هويا. يعني واخا تكون عندك درهم دايرها غير دايرها حيت فين توصل شويه غادي يبان لك القضيه تخربقات. الليفرور الفلوس اللي باقي عنده مازال ما صيفطوهمش ليك هاد الورك ديروا اوتوماتيك. يعني لي سوسيتي دو ليفريزون شحال مازال ما صيفطوش ليك. الا ما كانش سيستم اوتوماتيك بقى تشيكي يوميا راه خدمه هذه. وستوك بار اكزومبل اللي عندك في لي هوب كنقصد بهم يعني ليفرور وداكشي وستوك برينسيبال ديالك بلوس لي سوسيتي دو ليفريزون. دونك ستوك راه فلوس راه كيبقى تحسبوا معاك حيت راه ديما الستوك اللي عندك في الهوب واللي مازال ما تليفراش عند سوسيتي دو ليفريزون حسبوا وديروا في طابلو بحال هكا. ابخي اش غادي دير يعني قلت لك ديروا واخا تكون عندك درهم. هاد الورك هذا اوتوماتي حاول ابخي ديروا فول ان اوتوميشن. لي ترانزاكسيون ما تعقلش عليهم كما قلت لك واخا تكون انت اللي كديرهم غادي ترانسفيري بار اكزومبل كان عندك شي فلوس عند مثلا سي سعيد مثلا عنده الفلوس ياك غادي دوزهم مثلا فيرساهم في السياج ماشي مشى فيرساهم في السياج قال لك راه فيرسيتهم في السياج ما ديكلاريها حتى بعد الغد ليه ديكلاريها تمتم حيت غادي تراكم عليك 100%. وهذا هو السبب علاش كتخدم وكتبيع وما كيبانش لك الربح. دونك ديرها لمده شهر واخا سي بانال هادشي اللي كنقول وغادي تشوف. دونك قلت لك الترانزاكسيون ما تعقش عليها. وشنو هو الربح؟ دونك الريال بروفيت شنو هو التوتال ديال هادشي كله. ستوك ديالك لي ليفرور داكشي عند سي سعيد داكشي اللي عند جون اللي عند دي جي اللي عند لاكيس باي بال بايونير فلوس مخشيهم في الدار كلشي. البروفيت ديالك هو هاد ما نقولوش بيلون نقولوا غير شي بيلون صغيور اللي ديالك انترن ديالك ديال التوتال ديالو هاد الشهر هذا ناقص اللي كان عندك في الشهر اللي فات. دونك هذا هو البروفيت غيال ديالك ماشي ممكن. ومن بعد غتقارنوا مع هذاك الشيء اللي حسبتي باغ شحال كونسوميتي في الاز لي فاكتور داكشي كله وشوف الا خرج لك واحد الفرق حاول راه كاينه اون فويت في البيزنس ديالك حاول تعالجها. دونك هادشي مزيان. وكما قلت لك ما تعقش عليه واخا يجيك بانال هادشي سي تو بلي ما تعقش عليه ديروا بحال هكا. دابا المغرب دونك حنايا خدامين دونك هادشي كندوي عليه دابا خدامين في المغرب هادشي. دونك يعني هادشي اللي كنقول خدام به انايا في المغرب وفريمون هاد المشاكل هادو اللي كنقول لكم راه عاني وبزاف الناس عارفينهم هنايا راه عانيت منهم وكنعاني منهم لحد الان. ولحد الان عاد باش كنحاول نصلح دوك الاغلاط اللي كنت كندير وما كنتش كندير هادشي اللي كنت عارف وكيجيني بانر وما كنتش كنديرو كل نهار. دابا كندفع الثمن ديالو. كما قلنا في المغرب راه كاينين بزاف ديال يعني كاينه اوبورتونيتي دابا كبيره غير خدم وخدم مزيان خدم نقيقي راه غادي دير شي حاجه زوينه شي حاجه هريبه. خدم عافاك براند ماشي ضروري البروداكت 100% يكون ديالك غير ستور ديالك يكون شويه مبراندي. باغ اكزومبل كتبيع شي حاجه ديال شي براند اخرى يكون سيرفيس ابري فونت زوين يكون يعني لي برودوي دو كاليتي سافا وما تكذبش على الكليان وداكشي راه يكون داكشي ان شاء الله كله زوين. دونك البراند غير خدم براند
ماشي ديك براند راه كطلب راس المال وداك الشيء. غير حاول دير براند صغيره وراه يكون الخير ان شاء الله. هادشي بانال عاوتاني نعاود نقولها اللي قلت لكم من الصباح، بانال بزاف، ولكن الا ما درتيش راه غادي تسنى 3 شهور وغادي تشوف شنو غادي يطرى عليك وغادي تبدا تخلص الثمن كما قلت لك. سام ادفايسز راه هما اللي قلت لكم قبيله، دونك ردوا البال، ديما حسبوا يوميا الحساب. الكاش اون ديليفري راه هو الحساب، تحسب يوميا. اللهم اخويا انايا نخرج هذا لو نومبر دو كوموند هذا ومحسوب، ولا ندير واحد الاوفر دوز اللي ما قادش عليها وما كنحسبهاش. حسب اخويا باش يكون عندك الربح، ماشي حيت بزاف. انا بلاتي ما كاينش كاميرا، درت واحد البوست وشفت شنو البروبليم اللي كاين ديال الماناجمنت. كاين شي وحدين فيسبوك عاود داكشي ما ندويش عليه. دونك البروبليم ديال الماناجمنت اللي لقيت هو كيخدم وكيبيع وما فينا هما الفلوس، الله اعلم. كيقول لك ما عنديش فلوس، غير الا درتي داكشي غتعرف فينا هما الفلوس. وإلا كانوا يعني الا كان خرجك راه مزيان، يعني الفلوس ما كانوش ضايعين. دونك دابا شكون عنده شي كاستيون ريبون شي حاجه، شي واحد عنده اون كاستيون ولا شي حاجه على الماناجمنت. كاين ميكرو؟ تيست. الله مسموع. سي سعد، اولا شكرا ليك، والصراحه توشيتيني بزاف والله، يعني باش نشوف عندك 16 عام. انا فاش كنت قدك الصراحه يلا قلت للدراري، قلت لهم راه واقع كنت كنلعب البي. فهمت؟ تبارك الله عليك. السؤال اللي عندي هو بالنسبه للكول سنتر، اشنو واش كاين شي ناس اللي خدامين معاك او لا انت بوحدك اللي يعني كتزكي مع الناس بهذا المعنى، ولا كاين شي شركه اللي مدير معاها شي تعاقد ولا شي حاجه بحال هكا خدام معاها؟ شركه يعني مسو تريتي الكول سنتر، انا داير لي سو تريتونس عند ناس اخرين هما اللي كيكونفيرميو ليا، وانا هاك فوالا زعما شركه اخرى هي اللي كتكونفيرمي ليا ودير لي الكول سنتر. سي صا ياك؟ هادشي اللي بغيت نعرف. لا انا داير بيرو ياك، والناس هما اللي فيه هما اللي يعني خدامين معايا انا على 100%. ولا بغينا نعرفوا كيفاش غنختاروا هاد الناس، شحال الثمن اللي ياخذوا. انا باش نقول لك باغي ندوي على براند ياك، ولكن الصراحه ما عارفش شحال ديال الفلوس باش غادي تبدا براند، شنو اللي غادي تحتاج. تبداها بدرهم، تبداها بدرهم ياك، وبوسيبل تبداها ب 100 مليون 200 مليون، شحال ما بغيتي. براند ما تقولش ليك براند خصني نصنع البرودوي ديالي وداكشي، غير بيع شي حاجه دو كاليتي وبيعها في ان ستور براند. يعني البراند شويه تكون يعني قضيه تحس براسك داير بيزنس ماشي هكا تبيع، راه هذيك هي البراند. دونك كما قلت لك بوسيبل تبداها حتى اي حاجه. باغ اكزومبل انت حط شحال عندك في الكابيتال في واحد الورقه، شحال تقدر تانفيستي ياك، ورجع نبارطاجي هاد السلايد هادو، ورجع ديك السلايد اللي فيها استراتيجي، اختار على حسب البادجيت ديالك استراتيجي اللي تقدر الريسك تريسكي فيها ياك، وخدم غير بواحد لو نومبر دو كوموند قلال وحسب. انا نعطيك نصيحه وحده، واخا تكون عندك درهم حسبها كتبها، حيت الا كتبتيهاش راه غادي تدوخ ابخي 100%، حيت بزاف الناس ما عارفينش فلوسهم فين راهم. قلت لك البراند تبداها بشويه بشويه، ماشي ضروري الفلوس كثير. صافي معك، شكرا الله يجزيك بخير. شكرا. شكرا بعداك على الهضره كامله اللي قلتي لنا. المهم قلتي قلتي غنشرح لكم الماناجمنت في ورقه، يعني الطابلو كيفاش غادي. كنت باغي نشرح الماناجمنت حيت هادشي راه صراحه راه يعني غير قول لنا كيفاش شويه، ولكن يكون كان في ورقه. كنت باغي ندير طابلو ياك، ويبان داكشي كبير ونبقى نديرها يعني نشرح لك بالماط، ولكن ما نقدرش هكا. يعني غير قول لنا غير كيفاش الفورميلا يعني اللي غادي تكون. خصها ضروري صافي ماشي مشكل. شكرا ان شاء الله. شكرا الله يحفظك. خويا راه ولد
السلام عليكم. فريمون واحد الحاجه اللي كتانسبيري بزاف فاش كتكون انت جون وفاش كتشوف واحد لو جون اللي جون عليك واللي بلان انرجي. كنشكر الله صراحه انه انا وكنشكر الله انه بديت في 20 عام، حيت فريمون كتكون عندك واحد الاكسايتمنت كبيره بزاف باش انك دير بزاف د الحوايج. المهم بغاف انا خدمت انا على براند، كنبني براند في سي او دي. صراحه في البراند كندير كاع، نقدر نقول لك كاع دوك لي 4 بي كنديرهم، يعني ميم لا برودكسيون ديال البرودوي، الفولفيلمنت، كندير يعني بيزنس على قدو، كدير كاع لي بار ديالو براند من ا حتى زد. من ا حتى زد. البروموشن كلشي داكشي انا كنديرو. غير لا كيسيون اللي بغيت نسولك على ود الكول سنتر، واش يعني الطريقه باش ديال المانجمنت ديال دوك الناس في نظرك انت؟ هذه هي لا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه بالنسبه لك، شنو هما الحوايج ولا شنو هما دوك الثغرات اللي كانوا كيمشيو لك فيهم فلوس وانت في الاول ما كنتيش راد البال؟ قلتهم انا نعاود نصحهم لك مزيان. الا كان ممكن السؤال زوين، السؤال الثاني زوين. الاول ما فهمتوش الصراحه، كيفاش كتماناجي؟ كيفاش داكور. واش انت من ناحيه ديال الاوردر؟ انت واش فاش كريتي واحد حيت انا دابا انا في واحد ستيب ديال تقاد الكول سنتر، باغي ندخل راسك خاصك كول سنتر. اكزاكتومون. باغي دابا باش نسكيلي، ونورمالمون كنت انا مع الدري ومع دري اخر اللي نورمالمون دايرين بحال كول سنتر اللي كنا حنا دايرين. وهذا ديك الساعه فاش كتكون غير انت وغير واحد الشخص ولا جوج. مام درت دي فورماسيون قبل ما نبداو هذا، اللي خديت واحد الباك جراوند في السيلز فون، خديت واحد الباك جراوند في البسيكولوجي، يعني عارف كيفاش انا ندوي مع الكليونت وهذا. ولكن بالنسبه لي كيفاش غادي مثلا انه نماناجي واحد الشخص اخر اللي ما عارفش. اصعب حاجه هي تماناجي بنادم سوا. احسن حاجه باش تماناجيه تراكيه، هي كدير الاولى. اي يعني ديما، يعني هذه نصيحه من عندي، ما تخدموش فريلانس من دارو، خدموا في شي بيرو. هذه الاولى. خدموا من دارو في الاول ماشي مشكل، تقاتل معاه وتقعد يبرصك، ولكن خدموا في بيرو، حيت اولا كتراكيه، كتعرف واش كيدير وسط النهار. اسيدي انا كنتحكم فيك من ديك 8 ل 12 2 6 كنتحكم فيك فيها. فين تخرج من البيرو دير اللي بغيتي، ولا بغيتي تطلع على كوميسيون ديالك ولا تطلع يعني داكشي اللي غادي تربح، تخدم في داركم ماشي مشكل اكسترا. مي جيبوا الان بيرو، هذه هي الاولى باش تراكيه. ديما يخدم بالماتيريال ديالك، جامي يخدم بالماتيريال ديالو، ياك؟ هذه الاولى. وديما اي حاجه تراسابيليتي. باغ اكزومبل هاد الكوموند هادي معاش لوغ بالضبط معاش طاحت، ديما كيما قلت لك راه ما لوغ بالضبط معاش طاحت، ولوغ بالضبط معاش كونفيرمات، ولوغ باش تصيفطات في اس ام اس، ولوغ فهمتي اي حاجه، ولي نوت يكتب اي حاجه دايره بلي نوت. وديما الشهر الاول برك معاه، برك حداه. ابخي فين تبرك حدا داك الانسان الاول هو يولي فورمي لك الناس الاخرين. شهر برك معاه. غير لي ديال بغيت نسولك، حيت انا ديجا عندي واحد ليدي باش نعرف واش بالنسبه لك انت واش مزيان ولا لا. حيت انا بالنسبه ليا باغي باش نزيد مثلا في بروميير با واحد 2 بيرسون ولا 3 بيرسون وندير لهم واحد الفورماسيون، حيت بيان سور بالنسبه للبرودوي اللي دار ولا فاصون باش انا بغيتو باش يدوي مع داك لي كليونت ولا اللي انا كتبان ليا مزيانه. غير واحد الاكسبيريونس كيستافد من الاكسبيريونس ديالو. اكزاكتومون. غير هو بالنسبه ليا شفت انه نقدر مثلا فاش نعطي ديك الفورماسيون بيان سور ما نعطيش لاي واحد، عيط على بزاف د الناس وبديت كنعزل منهم. يعني بحال كتفورميهم قبل كدير لهم اونتروتيان عندها باش كتفورميهم ولا كتفورميهم في اونتروتيان؟ لا كيكونوا غير ناس فهمتي درت دي بوب وهذا بحال كيجيو عندك وكتشرح لهم بحال هكاك. كنشوف غير سميتو، كنشوف الناس، حيت بالنسبه لي انا باش تبني براند ولا باش تبني واحد البيزنس من بين اهم الحوايج انه واحد التراست، ماشي تبني تبقى تبيع، وخص تكون واحد التراست توسم داك البيزنس، حيت ما غاديش نجي ندخل يخدم معايا واحد الشخص اللي انا ما تايقش فيه ولا بحال هكا. ولكن بون بالنسبه ليا انه ندير ليه ديك الفورماسيون، نشوف دوك الناس اللي هما فريمون يستاهلوا انك تفورميه، حيت غتعطي واحد الحاجه اللي ضربت انا عليها عامين ديال تماره وديال باش ناخذ واحد النوليدج غنمشي نعطيها ليه، ما فيها باس، غير خصو يكون كيستاهل بيان سور. ولكن بيان سور غير هو بالنسبه ليا اللي ديالي كنت حاط في راسي انه نجي داير معاه واحد يعني دي بريم وهذا، ولكن داير مع دي زوبجيكتيف. يعني مثلا باش تاخذ هذا البريم خصك توصل لهذا لوبجيكتيف، باش توصل لهذا البريم خصك توصل لهذا لوبجيكتيف. ديك الساعه انا درت اللي عليا، وهو الا كان فريمون انتريسي ولا ماشي انتريسي، الا ما كانش هي دونت جيف ا فاك. ولكن هنايا قلتي لي واحد الحاجه، عرفتي شناهي؟ هي انك هذيك الاكسبيريونس ديالك بنيتها على تجربه شخصيه، وهذيك هي اصعب حاجه، حيت هادشي كله كيبقى ورقه وستير، ولكن التجربه الشخصيه راه هي اغلى حاجه، وانت غادي تجي تعطيها ليه،
ياك قبل ما تختاروا ما متفقش مع هذه القضيه هذه حتى تعطيه واحد الحاجه اللي غاليه بزاف. لا كيما قلت لك دابا كاين بزاف دير ديال اونتروتيان وعزلو ياك وعزل داك لو نومبر اللي بغيتي عاد باش دير ليه لا فورماسيون. لا اكزاكتومون بحال هكا غندير حتى هذا الشيء علاش قلت لك فاش غتعطي واحد الفورماسيون. باغي تخدمهم كاملين في خطره او اول ريكروتمون ديالك ياك ثاني مره غير هو في الكول سنتر نقدر نقول لك ثاني مره عندك ديجا دونك وحده وي ياك هذيك مبازي على داكشي اللي انت درتيه فاهمه مزيان مزيان تقريبا والله ما يمكنش تكون بحال ياك حتجيبها هي جيب لها واحده اخرى وهي تفورمي احسن حاجه. داكور وبالنسبه هي ابخي غادي تطلع فكره تولي هي الماناجر هذاك الا بانت لك كتسهل الا بانت لك تقريبا تقدر تولي ليدر ما هي ما تكونش ليدر ما تقدر تولي ليدر حاول اكزاكتومون هذه هي اللي دير في النهار الاول فاش بديت مع بارتنر ومن بعد فاش تحتم عليا وعرفت انه غنزيد بنادم قلت اول حاجه نديرها هو نزيد واحد لو نومبر ديال الناس اللي انا كنثيق فيهم واللي عندي معاهم اكثر من 10 سنين بحال هاسيل فهمتي يعني فريمون كنعرفوا ديال بصح باش من بعد بحال هكا يعني ديما كيكون واحد السيستيم اللي هو يارشيك وكديفلوبا الامور غير هو بالنسبه لذاك الكول سنتر ولا دوك الناس اللي غادي يكون خدام واش بالنسبه لي انه غيكون موتيفي فاش غنحط معاه مثلا دي بريم ودي زوبجيكتيف هذا لي سالير بلوس لا بحال هكا غير هو غير هو داك سالير دو باز انا ربطو ليه مع ان اوبجيكتيف يعني وصلت لهذا الاوبجيكتيف ما ديرش ليه لي كوميشن. شكرا لكم تايم. لا يكمل يمكن لهم يزيدوا يسولوك منين على برا الا كان ممكن باش يجي معنا سبيكر الاخر باش نحترموا التايم ديالنا. شكرا لك سعد تبارك الله عليك. عاودوا زيدوا شجعوا لنا سعد اللي كيتعتبر من اصغر اللي سبيكر والناس ديال التجاره الالكترونيه في المغرب. تشجيعاتكم وتصفيقات لكم مره اخرى. اكيد مازالين مواصلين معكم في البروغرام ديالنا اللي غيكون عامر بزاف بالمعلومات الكثيره. معنا دابا خبير في الدروب شيبين من سنه 2000 وهو رائد اعمال معروف في المجال وعنده خبره كبيره. اليوم غادي يهضر لنا على المشكل الكبير اللي كيعانيو منه الناس ديال لي كوميرس انترناشونال، كيفاش تعاملوا مع طرق الدفع في البزنس ديالكم. رحبوا معنا كاملين بالضيف ديالنا اللي جاي من لندن يوغار تيورنتكين. Can start. Evening, no, afternoon. Right. Today we're gonna talk about the most boring and more painful thing in part of your business. Payment gateways. We all hate them, they're all assholes, but we need them. We cannot live or we cannot charge our customers without them. Let's start. Merhaba Maghrib. My name is Uygar. It's a difficult Turkish name. Most likely you won't even say it properly, but it's U-Y-G-A-R, Uygar. I'm from London, originally I'm Turkish, and it's my first time in Morocco, even in Casablanca. Before coming here, all I know about the country is the old movie called Casablanca, obviously, and that was the only thing I know. But once we started what we're doing now, called Launches, now I have 3,000 friends on Facebook, half of them from Morocco. And they're all nice people. I'm so happy to be here. Right, let's go. It doesn't work? No? Good. There we go. No. I messed up. All right. Okay. There, slide 3. This thing doesn't work properly. Hold on. Okay. Well, it's supposed to be another slide here, which is a shame doesn't run. Okay, let's start from this one. Before this slide, there was another slide about myself, who I am, what I'm doing. I'm in e-commerce business for 12 years. I started designing websites back in Turkey when I used to live. I was doing websites for small, medium enterprises. Then things didn't go well. I wasn't happy over there and decided to move to London. For last 12 years, I'm living there. I am usually talking about print on demand. I have a print on demand company based in London,
But the reason I'm here today is talking about setting up your business in United Kingdom, dealing with payment gateways, opening business accounts, and why do we need those kind of stuff. So we're gonna talk about that. But this thing, it doesn't work properly. Right. Cool. We're gonna start with the financial essentials when you start your online business. What will we need? Why do we need them? We're gonna talk about that. The first thing you need, I mean, I'm not talking about your website, your product, etc. It's not my expertise. We're gonna talk about the payment gateways. First, you need a payment gateway to charge your customers. And like Stripe, Shopify payments, Authorize.net, to checkout, there are thousands. How many of you having problem with Stripe? Oh, not many, that's good. I know you, you always have trouble with them. And why Stripe is hating us? Why always they giving us headache? I'm sure you all trying to find the answer of that question. That's why I'm here. I'm going to talk about that. Then later, we need PayPal, a wallet to charge the customers. How many of you having problem with PayPal? Well, more than Stripe. Who hates PayPal? Okay, lots of haters. I hate them as well. They're all assholes. But again, we need them. We need to cooperate with those people. I'm working with Moroccans for almost a year. Lots of friends here, and they all have some common questions, and they always trying to understand why Stripe, PayPal, or Checkout.com, etc., giving us that much headache. The reason is simple, because they just do their job. We need to play with their game. Trust me, I hate them. I'm dealing with PayPal and Stripe for years and years. They kept lots of my money. I was always in trouble with them. But as long as you fight with them, and if you understand what they are trying to achieve, why they're giving you that troubles, you improve yourself with finding new solutions to deal with them. After that, we need a business account. Why, I mean, most of the questions I receive from the Moroccan customers are, why do I need a business account? I have a personal account with, I don't know, Pioneer, etc. Doesn't work like that. If any financial institute in United Kingdom, and mostly in Europe as well, if they realize you using your personal bank account for business purposes, they're gonna shut you down. That's for sure. So that's why you need a business account. And also we're gonna talk about that later. The business account means, for example, in United Kingdom, to open a business account is extremely difficult job. They're asking you shitloads of questions, papers, etc. But if you get that account, now you can fight with PayPal or Stripe, because there is a proof that you have a legit company over there, and you have a legit bank account in that company as well. And personal bank accounts. How many of you received that standard email from Stripe? In a second, when you set up your Stripe account, we need to verify your ID. Click this link, and we're gonna check who you are. How many of you did you receive that email? Yeah. Why are they asking that? Because in Europe, we have a very centralized system to verify people, who they are, where they live, who are their addresses. Obviously, there is no system in the other countries, so they would like to know who you are. It doesn't matter where are you from, they're just trying to verify you. And the next one, cross-payment accounts. What are those? So you receive your payment, and you would like to pay to your supplier. What do you use? Pioneer, most likely, or TransferWise. Those virtual bank accounts helps you to transfer your money cross borders. You can pay to yourself, you can pay to your supplier in China or wherever it is. Those are the financial instruments we all need when we would like to run our e-commerce business. Essentials. Okay, one of the most common questions is coming. Why they all hate Moroccans? Anybody knows the answer? No one knows it. That's bullshit. They don't hate Moroccans, or they don't have anyone.
They're just trying to do their job. The thing is, I mean, before coming here, I had no idea about Morocco, and I didn't know people that are so talented about e-commerce. And imagine like me, most of those companies you're dealing with, PayPal, Stripe, they have no idea what you guys doing here. And because of they cannot measure what you're doing, so the Morocco is always under the radar. Which radar is this one? Let's have a look. Right. Every country in the world has a credit score, we call it. The list starts from AML, on the middle, anti-money laundering, and you know your customers. There are marks for each of you, each country. Morocco is, the limit is, there's a company in Switzerland gives that scores. Morocco is under the radar. The limit is 6.5. The Morocco has, where is that slide? I'll show you. Right, there we go. Okay, the limit is 650. If your country is over 650, wherever you go in Europe, they will never open your bank account. That's the fact. But Morocco is lucky, the number is 612. So means you have a high chance to get the bank account and run your business smoothly. Okay, so most of the common questions when you try to open a bank account in UK or other countries, they ask you lots of questions. Your ID, your passport, what you're doing, your invoices from your supplier. I'm sure you all had it. You need to provide that. You need to deal with those people. Every time people, they say, oh, why are they asking me that much questions? Because they cannot verify you. That's the main reason they asking all those paperwork. And as long as you are not providing to those people what they asking for, they won't open your bank account. If you don't have a bank account, you are not going to maintain a good PayPal account and good Stripe account. This is something we all need to focus. That's why we're trying to help our customers on that fact. So, basic, I know this part is extremely boring, but this is one of the most common questions we always receive from the customers. When you apply to Stripe or PayPal, they do 3 checks. The first, they would like to know who you are and your address verification. If you are in Morocco, most likely they won't be able to verify who you are, and they're gonna close your Stripe account or other account for a while, most likely. But there are lots of different ways we're trying to advise people. You can open a personal bank account somewhere in Europe. Most of countries, they allow that if you follow the terms and their regulations. And after that, AML checks. AML checks are anti-money laundering, you know, are you buying gun or this and that kind of stuff? None of you, they do that kind of business, but this is their job, they need to check. And the last thing is, again, verification, personal verification. You need a proper debit card. I'm not talking about prepaid card like Pioneer, etc. submits you. You need a proper bank account with proper debit card to verify that you are who the person you are talking about. But you're gonna say, hey, I live in Morocco, how am I going to open a bank account in UK? There are 1,000 ways. Just drop us an email, it's a free service anyway. Asking, we are not charging to anyone. You can find out. We have something called FinTech, which is booming in London at the moment. And London is the market leader on this one. Every single day, there is a mobile banking pops out, every single day. And they're willing to open bank account for everyone. Again, if you follow the terms, what they're looking for, you will open the bank account straight away, and you can use that card to verify your identity on Stripe mainly. Next one. Okay, the famous, this is the website I visit every single day if I have a customer from different countries. You know, those are the scores, those are the most risky countries in the world. I know it's not fair, but if you are from those countries, you will never able to open a bank account because they don't want to take the risk. And again, I mean, the papers you provide them, it's not their understanding. So again, as I said, Morocco is way better situation. Those countries, I think this is Tunisia and Libya in the middle, they even don't have data. So people from those countries,
They most likely won't be able to get a bank account somewhere in Europe. I don't know, United States. It means you're gonna always have problem with Stripe. But Morocco is in the fantastic position, so let's keep going. Fraud. Why are they checking us that much? The numbers of the fraud is super high and getting high and high. That's why Stripe is chasing you. Well, actually, Stripe is not chasing you. Visa and MasterCard is chasing Stripe and all other different payment gateways. They say, hey, Stripe, you send me that much fraud. 844.48 million is in 2018, the cost of the fraud to payment processors and remote banking and etc. This is a huge amount and it's increasing and increasing. As long as it increases, they will make the things tighter and tighter. But again, if you follow the rules, everything will be way better. Most common things is friendly fraud, we call it, which is, imagine you sell something. Okay, I'll give an example from one of the customer. He has one Stripe account. He has 5 different websites. All websites, they have, obviously, they have their own branding. They're all different. What most people, they do, they open one Stripe account. Okay. Description, the bank statement, you know, when they receive their statement, they see the name over there, let's say, Store 1. But he is using same Stripe account for 5 different websites with different names. Customer sees that, oh, I don't know that website. So it's easy to call the bank, hey, it's a fraud, give my money back, and bank gives money straight away. This is friendly fraud. They are your customer, they know, kinda, they bought from your website. And this is 86% of whole chargebacks you see comes from friendly fraud. And it's increasing and increasing. It's a huge amount. If you have a Stripe account, don't use it for every single website you have. It's super simple. You can create sub-accounts under the same account, and you can put the statement description with your company's name, or not company's name, the website's name. Make people to realize that when they get the bank statement, who the fuck was that? They shouldn't think about that. Then say, oh, okay, I bought from this website, the way they won't claim it back. And the way Stripe is not going to complain about your chargebacks more than 2%, close the account, etc. Simple things to do. I mean, just the description in the Stripe settings will change and really decrease your chargeback and refund rate. The way you're gonna maintain your payments account with Stripe, way done better. Okay, what they want, this is the main question. This is, I spent, I think, 6 months to find out what is the main reason those guys, they get rejected. How they understand they are dropshippers. You know, I mean, we all love Stripe. I hate Stripe as well. Also, I love them because they have an amazing story. For me, they are the most talented payment gateway in the world. But on the other hand, they are so easy to start. Everybody can get a Stripe account and start selling in 10, 15 minutes. So easy to onboard. They don't check anything. They check you when you start receiving payments. How do they understand you're a dropshipper? Products, design, any idea? How do they know you're a dropshipper? The first thing is you all have horrible websites. All my customers, I don't know how many we have, but I clearly can say 90% have shit-looking websites. A cheapest template, 2 products in the main page, buy button on the main page. Well, I mean, my wife is working in my company for 6 months. She had no idea dropshipping before working with us. Now when she sees the website, I'm talking about my wife because she has no web design or that kind of experience, and she says, look at this website, this guy is a dropshipper, they're gonna reject their account. Of course they will. You invest lots of money to Facebook ads, burning money over there. I know people, 10,000s every day they're spending. Just invest on your website. Make it look like a proper website, not a shit website with a couple of images, no phone number, no name, nothing.
people, they're gonna realize that, oh, this is a scam. Even if you're not a scam, they will think you're cheating. You're gonna steal their money and you're not going to send anything. And Stripe understands that. They have an amazing AI, works at the background, realizes, analyzes website when you submit your application to Stripe straight away, because it's so common. You all selling almost similar products. Even the descriptions I see in the customers, they're exactly the same. You need to pay attention. Right, the second thing, they always look in functional website and secure shopping cart. I'm not talking about this at the moment because all you use Shopify, fantastic platform, everybody's happy they do their job. And another reason you get rejected, the product you're selling, there are lots of regulations, health-related products, gambling, cryptocurrency, etc. If you don't do those businesses, forget about Stripe, they're gonna reject you straight away. There are other higher risk processors in the market, you can talk with them, but as you imagine, they're gonna charge you higher rates, but at least you will be able to charge those people. There's another thing, the number 4, do products on the website match production description in the application? I have some smart customers, they do like that. They make a website looking beautiful, everything is nice. Let's say Casablanca.com. They show they're like a tourism agency, etc. They make the application. After that, they connect same Stripe to the totally different website to make the charge. Well, Stripe is not stupid. They know where the money comes from, which URL comes from. So when they see that your application, the website on the application, and the money comes from the URL is totally different, they're gonna shut you down again. Business entity, we design website, everything is fine, but nobody knows who we are. People, they would like to trust. And there is, while I'm here, I met lots of talented people, which I wasn't expecting before. They do amazing softwares, they have amazing stores, everything is fine, but there is one thing in the world which makes me so sad. If you put your address as a company in Morocco, if you compare, you put a company name from London and address, or United States, or any wealthy country, the point of view, what they look into your website is different. I know it's ridiculous, I know it's so stupid, but this is how the system works. Put your company name always, if you have a company, you should have a company, in US, UK, Europe, wherever you are, on the footer of your website. They want to know they dealing with an entity, a business entity, not Hassan, Mehmet, etc., something limited. They would like to know if they pay the money, that money will go to the right hands and they're gonna ship their products. This is so important. I mean, I would say 80% of people, they don't do that. Clear posting company's official details on the contact page. Okay, one of the most common mistake you guys always doing. You create a website, everything is good, contact page, there's a form over there. That's it, and horrible looking form again. There's no phone number, there's no company name again, nothing. If they want to reach you, there is no other way instead of filling that form. It doesn't work like that. People, they want to know if they want to, they can call, somebody has to answer. They need to see your email address on your contact page, and optionally, obviously, the form is a way to contact. Those things I'm talking about, we call it something, Payment Gateway Bible. Every single payment gateway, when you submit your application, they have those ones. This list is, I think it's about 100 topics. I cannot fit all of them here. So they check every single topics one by one and compare in your website. There's a real person, apart from Stripe, there's a real person checking that. The next one, a phone number. I found something funny. We registered a company in UK for a customer from Jordan, I guess. Everything looks fine. A Jordan company, the company in United Kingdom, a name, etc. But the phone number is Jordanian. It doesn't make sense. You're telling those people, I'm a company from London, but call me from the Jordanian number. They're not that stupid. It's not going to work.
Buy a number. There are thousands of virtual number companies out there, which is very cheap as well. Buy a number from them and forward that number to your phone or your call agent, support agent. Most of people, they think if they buy the number and place it there, everything is fine. I've seen some payment processors, they literally call that number just to double check if somebody is answering or not. So buying a number is not the only solution. You need someone to reply, to answer those calls. And the other one is customer support email. Outside, we were talking with a couple of friends, and we were talking about, I made a nice website, I put my support email like beautifulshop@gmail.com. It doesn't work like that as well. You need to have your own email address, works on your own domain name. This is very important as well. And you need to push it everywhere. On the footer of your website, contact page, everywhere. They need to see, they need to understand that, okay, if I need help, I can email those guys straight away, not in a Gmail address. Next one. Doesn't work? Okay, it works. All right. Number 9, I was just talking about. When you create a Stripe account or any payment processor, be careful what you put into the description field. Build as. This is going to cause you lots of random Stripe. Don't put your company's name. Company and brand is something different. I have an X company, but I might have 5 different brands. People, they deal with your brand, not with your company. Don't put Beautiful Morocco Limited. They don't know that. They bought from Casablanca.com. Put Casablanca.com. Make it clear. Make it short and easy to notice. Otherwise, they will call the bank again, and they're going to ask for chargeback. All right. Policies, most boring part of the design and website. I hate that part. People, the payment processors, they like policies just to save their ass, not to save your ass. To save their ass, you need to put terms and conditions, definitely, privacy policy, return policy, and refund policy. Even if it's bullshit, you need to place it to your website. This is the first thing they're going to check as well. It's so important. And be careful what is written inside as well. I know it's so boring to read those huge, massive pages of pages bullshit writing, but they're going to check what's written inside. There's one important thing I know most of you won't like, and you won't like what I'm saying right now. Shipping policy. If there is a term in payment processors, if they are normal, no high risk accepted payment processors, put your shipping time less than 14 days. I know most of you buy from China. God knows how long it's going to take sometimes. Even if it takes 16 days, I would recommend you to put less than 14 days. This is one of the most important things they always check. If it is more than 15 days, okay, another check. So another excuse them to reject you. 11 is same as well, reasonable delivery time. Because of Amazon, customers, they are so impatient. They want everything now. It has to arrive even today. Can you believe that? But you work with a supplier in China, at least they have 3-5 days to process the order plus shipping. But it needs to be reasonable. Even if it's a lie, you need to show them you're going to ship them in a decent time. This is drop shipping part, it's not my expertise. I know you're going to say, yeah, but it takes 3 weeks. Find a decent supplier. Find a decent supplier who has a nice good warehouse in the countries you're selling, the way they can ship quicker. I mean, there are lots of beautiful applications out there you can use. They have warehouses in US, UK, Europe, so it's going to reduce the amount of the time you spend on shipping. Never act like a drop shipper. I know, sounds weird again. They don't like drop shippers. If you go to the restricted businesses part of Stripe, it clearly states that they see dropshipping most likely a fraud business, causes money laundering. I know it's not, but they see in that way. And most of you, I believe you receive email from Stripe say, okay, we close your accounts because your business is high risk. Dropshipping is not high risk. Dropshipping is, we call it middle. It's not high risk, but Stripe is using it as an excuse to kick you out.
even if they didn't kick you out now, they will kick you out. This is, again, I love them. I see them every month. I talk with my friends over there in good level, and they say, we want to focus on software development companies mainly, or brands. This is your door. You need to focus and you need to push. You need to act like brands. Again, we go into the same conversation I was talking about at the beginning of my presentation. Do your website good looking. Invest on that one. Don't find the cheapest or free templates or themes on Shopify. Find someone. In Morocco, there are thousands of amazing designers. They do design. We work with, I don't know if it's Abdo, which is one of the most talented guys I met. He did all jobs for us. I'm sure there are lots of Abdos there. And you can work with these people to design your website nicely. If you don't invest your branding, I know it's a long and difficult way to go. You're gonna lose your website every 3 months. You're gonna make another website, another website, another website. This is not way forward to improve your business. You need a stable website, which they don't shut you down every 3 months, the way you can focus more marketing and more product research. So better websites, it's so important. Okay, business bank accounts. Another question, yeah. They always say, can I use my personal account for my business? No, you cannot. You cannot. If they realize, they're gonna shut you down. You need a business account. To get the business account, there are, again, lots of companies all over the world. If you have a company registered in a decent country, they're gonna open your bank account. Don't do this. Set up a company in UK, get a business bank account in the United States. Another red flag. They're gonna stop you again. Try to get a business bank account where your company has been registered. This is important. I have a company in US, but my bank account in UK. Another red flag. You can survive, but most likely they're gonna hunt you down, or they're gonna ask you lots of boring questions again. Next one, personal bank accounts, not virtual. What's virtual bank account? What's bank account? So many terminology. Pioneer is a cross-border payment. They act like a bank, but they are not a bank. They provide you virtual bank accounts. Means you can receive the money, you can send the money, but they cannot charge you. You know, most of you, I'm sure you tried to add your Pioneer account to Shopify payments. And, well, obviously they know the bank account codes, sort codes, etc. They block straight away. And I know some of you, you're trying to link your TransferWise account to the Shopify payments as well, and it doesn't work as well, because they're not real bank accounts. They cannot charge you. Their problem is they don't give a shit it's a bank account or not. They just want to charge you. If you go minus in Stripe, they want to take that money back from your account. With the virtual bank accounts, they cannot do that. That's the main problem. So you need to give those people an account they can charge if you owe them money. This is one of the most important part as well. And what's this? You can reduce the friction of the checkout process of displaying the brand, the logos of the credit. Oh yeah, another very important tip which we always miss. Always put those boring Visa, MasterCard, American Express logo on the footer of your website. This is another thing payment processors check when they visit your website. They need to be on your footer, Visa, Master, etc. This is very important too. And again, Stripe doesn't like us because we're all dropshippers. Stripe is not the future. I know you would like to get Stripe account because it's a beautiful business model, and you can onboard so quickly, get approved, but they're gonna kick you out anyways. Never, ever rely on dropshipping business mainly based on Stripe. Again, in somehow, they're gonna find you and they're gonna kick you out. There are thousands of payment processes out there. Stripe is not the only one. I know you all want Stripe account, but if they realize that you're a proper dropshipper, not a branded website, they're gonna kick you. There are thousands. Checkout.com, for example, one of the biggest. Nobody uses because they have some, I think you need to make 30K every month to open an account with checkout.com. But 2Checkout, Blue Snap,
I mean, there are hundreds. Imagine you have a company in a decent country, in UK, let's say. You can open and apply to the many processors. It's not only Stripe. There are thousands out there. Email me, I'm going to send you the full list. Just keep applying. Somebody is going to approve you, not only Stripe. And again, don't rely on Stripe. They will hunt you down in somehow. Legit business. Branding, we always talk about that. Focus on branding. You need to build the trust on your customers, not a shitty logo, horrible name, web design. You need to explain them again and again and improve your brand awareness with those guys. And tax, best question. If I set up a company in UK, am I going to pay tax? Yes, fuck yeah, you're gonna pay tax. You have to pay tax. Even if you pay a small amount, you need to pay the tax. You need to maintain your company in good way. Even if it's £2, £3, whatever, but at least it's going to show when the Stripe or payment process come back to you, can I see your latest tax filling forms, etc. If it is nothing in there, they won't accept you. Also, I mean, look, there are lots of tricks if you want to do. Don't go that way. I mean, run a legit business in UK or US. I'm not saying you only UK. There are lots of support from government if you're a small business. Don't think like, I'm a little dropshipper from Morocco. I have a bank account and company in UK. I'm just using to open Stripe. You are a legit UK company. You have exactly the same rights what I have over there. You can apply for loan. You can get lots. If you have a really interesting, especially software-based ideas, the government is supporting those companies. Doesn't matter you live in Morocco or another country, they will help you. If you Google it, HMRC's website or company's website, which is the official departments of the United Kingdom, you will find lots of information. Don't consider yourself a merchant from Morocco. Think globally. You can, I mean, people, they ask me why I need to set up a company in London. Historically, for 500 years, London is the center of trading of the world. You can pretend like you are a company from there and expand your business worldwide. Trust me, it's going to build up more trust, and the chances you're gonna get is going to be way higher and more alternative than the other countries you have. Transparent. Do not run website behind the curtains. Tell them your story. About us page. Don't post bullshit there. Just explain them what you're doing, what are your mottos, why they need to know you, or why they need to buy a product from you. This is so important. Give them details. Don't do copy and paste from your competitor. Don't nick from that. Find the right content. Explain them. People, they will like to know who they are dealing with. That era of big corporation, we are this, formal conversation is over. People, they would like to see a real face. They would like to feel like they're dealing with a real person. One of the very common things in UK we do, and most of small companies in UK, they push as like family-run company. People, they love that kind of story. They always buy it. They explain, hey, I'm a guy, I'm doing this with my wife, etc. We support them with buying this product. You're going to support a family-run business. Those small, tiny details is going to show your real face to people, and they will realize that you are not a company, it's a digital code over there. There are real people behind they can talk with or they can deal with. Eggs. Don't put your eggs in one basket. Stripe is not the only solution in the world. They will love you. I'm sure there are some people here now. They say, yeah, my Stripe is okay. You never know. They're your friend unless they're making money from you. When they start losing money, trust me, they won't know you. They will keep your thousands over there, and you will struggle to get that money back. Most of you know, I mean, PayPal keeps 180 days, 6 months. It's insane. I used to have that problem. This is how I started to do launches, actually. I have a print-on-demand company, I think two Christmas before. We made good money. Everything is going well.
think a seller from Vietnam, they just increased the chargeback or something like that. Till that, it was the account I'm maintaining for 10 years, and suddenly PayPal has been changed. They blocked my 65,000 over there, and they didn't give me that money for 6 months. For a small business, 65,000 is shitloads of money. I was about to bankrupt in that time to maintain the company. Obviously, people, they got order, and they want you to print their order and ship them. I struggled. This is how I ended up with launches. I said, I cannot be the only one who's having those problems. With Yusuf Khalidi, we were discussing. I said, Yusuf, what we need to do? We need to find a solution to those people. He said, yeah, I know, but how to do that? And we started to discuss. I said, do you know what? I have a solution. I made this process to set up a company in UK, open a bank account. One of my Vietnamese seller. He said, are you fucking? Are you joking? Yes. I said, we made it. It's real. Then we started to focus on launches to help other people. You're not the only one. Talk to us or talk to the groups, test kickers or lots of other groups as well. Tell your problems. And we, and a community, we're gonna help you. You're not the only one. And if you didn't have these problems, it doesn't mean you're not going to face it again. They will find you. Never forget, the financial institutes, they are not your friends. All they want is your money. When they start losing money because of you, they don't give a fuck who you are, how much money they made from you. They will shut you down. Because the chargebacks and frauds pushing those guys so heavily. Visa, MasterCard, those are the biggest mafia in the world. They managing the money. And when they receive lots of chargeback complaints from the customers, they go back to Stripe. Hey, Stripe, your customer, because of the rate like that, so I'm not going to let you use my system anymore. So they scare. They push you down and they try to control every single thing. Never ever work with one payment processor. There are thousands out there. Don't focus only to Stripe. There are many. They would like to work with you, again, until a certain limit. And if you lose your Stripe or other account, you're gonna have a backup to keep going, maintain your business. This is important. Merchant account. Who heard about merchant account? Anybody has an idea about what is merchant account? No one? Really? Okay. I'm not going to go to this boring details. If you want to talk about that, I'll be outside, and also I have a workshop on last day, I think around 2 o'clock. Merchant account, a special bank account between you, this is you, payment gateway, Shopify payments, etc. This is merchant account, and this is bank. It takes ages to open, I'll be honest with you. They're gonna ask lots of questions about your stock, about your invoices, your bank account. Do you have a representative in US or UK? But if you get this one, you're gonna build your own Stripe. I'm trying to make it simple to not to confuse you. Focus on merchant account. There are lots of fake companies. We don't sell merchant account, by the way. There are lots of fake companies in the market. They say, we're gonna open your merchant account, etc. Read their reviews, check their websites, talk with your friends. But as long as you have the merchant account, you will say, fuck off Stripe, I don't need you anymore. You will be more flexible. Talk to WorldPay, one of the biggest payment processor in the world, based in London. Now they're American, I guess. You can open merchant account from these guys. Cost only £20 every month. But the documentation, applying process, it takes time. Might up, 4 weeks, 6 weeks. But once you get it, you don't need the Stripe or other payment processors anymore. Wallet is the future. I hate PayPal. I'm sure most of you, or you hate as well, but we need them. For now, they are the king. There is no proper competitor. But I read a lot about that. It's going to increase 55% of online purchases, going to be on 2019, will be made to the wallets. There are lots of alternatives coming up, and PayPal is not going to be alone anymore. Give a couple of years. I know it's a long time, but again, people, they will focus because of the fraud, easy to use, etc. They will focus on wallet payments. So think about that. Let's change.
Okay, that was my presentation. I hope you like it. I know I talk lots of technical details sometimes. If you want to learn more, I'll be outside. And also we have a workshop on 9th of November about, it's 2 o'clock. Come there, just say hi. You don't need to be Lunch's customer or something like that. He's looking at me and, come on, you're boring enough, come on, finish. How long did I talk? What's that? 45 minutes? No, you're good, you're good. Okay. 5 minutes Okay, over, it's okay. all right. He gave me 5 minutes more. Thank you, Yar. Thank you guys, thank you so much. Yar, thank you. Assalamu alaikum. You go first. Good? Thanks, Thank brother. you. Thank you. شكرا على الحضور ديالكم. وبس. مرة أخرى كنعاودوا نرحبوا بكم وكنشكركم على الحضور ديالكم. كنشكروا يوغار على هذا البريزنتيشن او هاد لي زانفورماسيون اللي عطانا على هذا الموضوع اللي دار. اذا عندنا واحد السبيكر سبيشال يعني كيفاش السي منير كيفاش شنو كاين بالضبط عطينا الوغ هاد السيد اللي غيطلع دابا تيبيع للشينوا ما تيشريش من الشينوا. العام اللي فات باع 700 مليون للشينويين. دونك نقدموا لكم جاش كاردنر. جاش اجي صفقوا عليه الله يخليكم. خدامين معاه شحال ديال الناس. سي منير ما باليش انا شينوي. ما باليش انا شينوي هذا السيد. مايكروفون. ما بنتي ليش شينوي؟ 没有问题，我们可以说中文吗？说的一点点。对，你说的一点点，但是特差。تعاير.加 The 油。 floor is yours. Hey guys, how are you? Pleasure to be here. I need my clicker. Right now. Oh, actually, we need a presentation. Hope everyone is having a good day and learning a lot. I should thank you all for being here. And for Munir and Dir Labas and his team for doing such a great job and actually bringing me all the way from China to share. And we just need a minute. For your clicker. Well, for my presentation, because right now it's just going to be a presentation. It's a picture of me. Well, you're a handsome boy, so. That's it. Okay, the clicker is ready. All right. Where are we? Oh, we still don't have it. Okay. So, we'll start again. Thank you all for being here, everyone. I am very grateful to Munir, who reached out to me a few months ago and said, hey, come to Morocco. Talk about China. Show us how it's done. So I'm very grateful. It's a very long way away, and I know it's not something you deal with every day, but in the last few days, I've been all around Morocco, from Marrakesh down to here, and I've noticed an enormous amount of Chinese visiting this country, and it's a huge opportunity for you. And we're going to talk about that today. So a little bit about me. I'm the CEO and co-founder of Kung Fu Data and E-Commerce Group. Our sole mission is to help brands thrive in China's online marketplaces. And to that end, I hope today's discussion is both eye-opening and inspiring as we take a little walk into the unique world of China e-commerce. So I'd like to start with a case, maybe one you already know, about a famous luxury bag brand that comes barreling into China. They open a Tmall store and they have to close it a few years later. Around the time that they closed this store, they issued a statement to the press blaming the failure on Taobao counterfeiters and saying that they simply couldn't compete with the amount of people selling fake bags on Taobao. And I thought that was really interesting because a month before that, I was sitting with the brand's CFO and his team in his office. They brought us in to do an audit to find out what really happened. We found two real reasons for the failure, neither of which had anything to do with counterfeit. The first was a major channel conflict between the brand and its sort of a parallel importer, which you probably have in Morocco too. And this guy from Beijing had special relationships in the US with the brand's wholesalers. He was able to buy the merchandise for wholesale or below wholesale price and bring the inventory into China
and retail it for less than the brand. And we're not talking about a small amount of business. Between the parallel importers' own stores on Tmall and the greater network of Taobao and Tmall stores carrying the products, they did almost 60 million US in transaction volume. This was really big. But that actually wasn't the biggest reason for the failure, right? It was something more subtle and more interesting. So when we asked the team how they ended up having a website in Tmall that had no traffic, and it was the brand's own store, we found out the brand hired some fancy consultants who thought they were being clever in having the brand on a private template in Tmall. Now, as an operator, I hear this and I think, no. Because we all know that Tmall itself is nothing more than a button, a status symbol in something much, much, much bigger. A place where nearly 700 million people begin and end their journey to purchase anything under the sun. And that's Taobao. So when you're on a private template in Tmall, you are cut off from the Taobao search index. Now, in the portfolio of 15 brands that we run on Tmall, 85 to 90% of our traffic and all of our sales, our transactions, in some way originates from the Taobao platform on the app. And I'm telling you this not to beat on this brand for failing, but to illustrate one point. It doesn't matter how big you are or how famous you are. You can get all sorts of things wrong in China. It's a minefield, and success is highly nuanced. So when I tell people that what Jack Ma built is unique, and Jack Ma, for all of you in the room who are buying on Alibaba or drop shipping from China, Alibaba's biggest business is not export from China to the West. It's Tmall and Taobao, the two largest marketplaces in the world for e-commerce. And they're B2C, they're business to consumer or manufacturer to consumer spaces. And when I tell people it's unique, they look at me and say, oh my God, eBay is like a fake market. It's a flea market, or it's like, not eBay, I mean, Taobao is like eBay, or it's a fake market, it's a flea market. And actually, it's none of those things. And then they say Tmall's like Amazon. And I say, guys, you're not getting it. It's none of those things. So I want to demonstrate the power of what Jack Ma built, what Taobao is, and so you can understand what we deal with every day, and then maybe be able to capitalize on it as an opportunity. So first of all, Taobao is the largest online marketplace in the world. This year, Jack Ma's entire ecosystem is going to do $1 trillion in transaction volume, which is very significant. So I asked one of my account managers to basically do a demonstration of what it's like to shop in the app. So I asked her to buy us a new lamp for the office. So I'm taking you through, these are screen captures of her phone screen, her iPhone, as she's ordering. So you type in something like high-end floor lamp, and you get your typical listings as you would on Amazon or eBay. She clicks one, and immediately she goes to a product page. With one finger, she can tap coupons that go automatically to her cart. But more interesting is with a swipe of her finger, she can drop the listing into a live chat with a customer service rep. Now, outside of China, customer service is a very small portion of business. But inside China, it's more than 30% of our sales. Customer service is more like a sales team, and you're expected to be on call. Consumers expect you to talk to them, not robots, and you cannot get away with automation. So what does that mean? I put the link in, and then I ask a question, and while I'm waiting, she goes over here and clicks this feature at the bottom in the store called Buyer's Collection. This feature is the entire functionality of Pinterest as a platform, and it's embedded into every single Taobao store. So look over here, the CS responded to her question, right? She posted it at 17 seconds into the search and got a response at 25. 8 seconds after she asked a question, a real human being answered it. So she's impressed. Hey, I'm going to ask another question. And while she's waiting for an answer, she clicks down here on Ask Everyone. This is another feature unique to Taobao. And what it is essentially all the functionality of Airbnb, Uber, and TripAdvisor, in the sense that merchants cannot interfere in this conversation.
When you're allowed into this area of a store or group, you can talk to other people who have bought from the merchant without interference. So while you're trying to get into that, you have to follow the store. The second you do this, you end up in a Twitter feed that comes, the Twitter functionality comes into the app, and you receive all the content like you would in Twitter and Instagram and Facebook. It's the same functionality. Last, you have to check in like Foursquare, okay? You get your points, so a form of gamification, and then you ask the group a question. And while you're waiting, you ask the CS another question, and so on. You choose your color, you get a response, you ask a final question, you pick up your embedded coupons, you go to checkout, and with a thumbprint and an Alipay account, you buy this merchandise in 1 second, okay? Now, from the minute we started this process, from the time we started until the end, 1 minute and 17 seconds. The entire functionality of more than a dozen applications on your phone that you have to use separately is sitting in every Taobao store for free. And as a merchant, I have access to it and all your data as well. So it's very powerful, all that technology. And in and of itself is pretty impressive. But what should keep you up at night is this next slide. That was factory direct. I was dealing directly with the factory, talking to a customer service rep at the factory who's helping me customize my order and get it delivered to me. And it's personal and it's social. So I get all the aspects of what you're generating in terms of a business as content around the internet in one place. I can talk to the factory and buy M2C. To illustrate this, my wife ordered a TV. We needed a new TV, and we were sitting in Shanghai, and one Saturday morning, I'm exhausted. I was out late having fun with my friends. I get back, and there's a knock on the door, and it's like 10 in the morning. I'm like, who is bothering us at 10 o'clock in the morning? So I open the door, and there's a guy and an installation crew with a new TV. I'm like, oh, you guys have the wrong address. And he's like, no, you ordered this. So I screamed back to my wife, I'm like, Kate, did you order a TV? She's like, yeah, like a few minutes ago. So they came into my house, installed the TV, set up cable, set up a VPN, set up Netflix, and made sure I was streaming a movie on Netflix before they left. The entire time, from when my wife clicked buy now to when I was watching a movie on my new TV, 2 hours. 2 hours. Now, on top of that, did I pay for shipping? No. Free. Did I pay for the installation? No. It was free. Right? So you can understand that when we look at brands or when customers or foreigners are coming into China thinking they can use techniques or tactics or business models that they have over here, I can tell you it just doesn't work. What works globally doesn't work in China because you're not competitive. I can buy directly from a factory and have it delivered same day for nothing. And they provide that level of service. So, as an example, Google is irrelevant in China. It doesn't exist. It's blocked. Okay? Now, what does that mean? It means the whole ecosystem of purchase has evolved without search. So, people don't search to buy things. And you're like, what? No, they don't. This is what it's like in China. And it's extremely unique how they get to you, right? And I'm not kidding. There are literally hundreds of nodes of influence, hundreds of touch points in which a consumer could go on a journey to find their way to your brand and your store, okay? So understanding this, it looks similar. So I'm going to give you an example of 4 ways that consumers follow a purchase journey in China, just so you can get an idea of what this is like. So Douyin, I'm sure you've seen this logo. Outside of China, it's called TikTok. And it's that super viral, addictive, AI-driven video sharing platform, small, short videos, that has sort of taken over China. There's more than 600 million users now, and they've only been around for 2 years. And it's taking up about 2 to 3 hours a day of my own staff's time, which is very annoying, actually, as a business owner. But essentially, when you go into Douyin, you start following people like you would on Instagram, and you start following people you like, who are either famous or influential, or just people that have cool things to share. And while you're doing that, product links can come up. And if you click on a product link, you end up on a brand page inside Douyin, and then immediately you can end up on Taobao, at the store, buying the product, or on Tmall. This is the new version of affiliate marketing.
and it has revolutionized affiliate marketing in China, and I think it's coming your way. Another example is consumers will go into this section of Taobao, all right, called live streaming, and I'm sure you guys do a lot of live streaming in your own country. On your phone, you're live streaming something, it's like FaceTime, only to a huge audience. Well, in China, this is extremely popular, it's a big functionality, and live streaming is essentially everything that QVC or Home Shopping Club is doing in one. And it enables everyone in China who runs a store to do it. So you can actually run your own shopping show. So a consumer will come in, find what they want, and also go through the purchase, all on their phones. A third example is Xiaohongshu. This is Little Red Book. It is simply a community platform. It's a social platform where people from around the world, within China actually, traveling, discovering products and brands, and talking about their travels and their lifestyle, they share it, and it's particularly popular with influencers. And so when they publish an article about a bag brand that they find, you might read that, go to Taobao, search the brand, and buy it. And last, of course, is offline. It's very easy around China. You're walking around town to find like a Tmall kiosk like this, where you see a product, you scan the QR code, you can see what it looks like on your face, and you can order the product instantly. All of this is on mobile device with a thumbprint, right? And this is just 4 samples of hundreds of paths to purchase, right? Not a single funnel, but hundreds of funnels, right? So what does that mean for you as a merchant? I didn't mention this earlier, but I will now. Taobao has 80 million stores and 700 million users. 80 million. And 20 million of those stores are factories or people that make products. And they all have the same data and technology as a big corporation, like a TV station. You have that technology at your fingertips as a marketer. So what does that mean? It means it's a gladiator battle for screen real estate. A mobile phone screen has 50 square centimeters, and Alibaba Group is going to process $1 trillion through that phone screen this year. It's over 90% of our business. And you think about it, every square centimeter is $20 billion. So brands are fighting for screen real estate everywhere, and it's the most valuable real estate in the world. On a per square foot basis, there is no real estate that produces more revenue. Okay? In the old days, we used to do search optimization and event optimization. It's not that we still don't do these things, we still do, but the way the ecosystem has evolved and companies like Douyin have become integrated into Taobao, everything from social to commerce is all integrated. It's all merged together like a giant stew. And in that pot is all these different things, and you have to be good at almost every one of them. So it's very complicated. How do you become good at all these things, and why do you need to be good? Very simply, this stat should just shock you, but also it's something you can just accept and move from. And the 10% of stores own 90% of traffic and sales. This holds true across China, all right? And China is an expensive place to operate. So as a merchant, as someone who operates a lot of stores in China, you really need to do about $1 million US or at least 800,000, depending on your category of trade, on your margins, to sort of break even or have a commercial presence that's successful with a P&L that you'd be proud of. And in this case, very few, so 1 out of 10 will reach that threshold, okay? It's really a small number, maybe even 1 out of 20 does more than $1 million US in sales. These 3 brands are our customers, and I'm showing you this for a reason. You notice that the brand dominates its subcategory. It's the brand name under a generic keyword. So the way people search in China to buy is brand plus thing they want. But it's never just thing they want, or that's a small percentage, right? They're looking for the brand which indicates to them quality. And that influence of why they think that brand is good comes through a massive network of word-of-mouth nodes and influence nodes across the digital ecosystem. This indicates to them that that's the brand they want, okay? And so you look here at these numbers. I know you guys are all in e-commerce, and these click-through rates and conversion rates are very enviable. Now, when you're at the top of the food chain in China, this is what you get, and it's a beautiful thing. And that's because traffic is branded in most categories. I'll repeat that. Traffic is branded, right? So you can't optimize for footwear as a keyword. It's just gone. You just can't do it. You have to brand your way in.
So when foreigners approach China, what we say to them is that you need to have an unfair advantage. And you can get it 3 ways, okay? The first way is you can own a commodity, right? You can have control of the source of a commodity. I'll give you an example. I have a client that is a farming family, multi-generation in the US. They control this land in this place in Wisconsin, in the middle of the country, that grows a special kind of ginseng, which is used in Chinese medicine. And they have 60% of the world's supply of this product. So they control it, and Chinese can't go around them, it can't be copied, and they can't grow it anywhere else because it's a regulated product. So they're going to have a future forever in China, and it doesn't even matter if they're good at business. They own the commodity. Second thing you can do is have a disruptive technology or experience that resonates and takes over a category. As an example, Douyin, which is TikTok to you, is that. And they've literally just overnight taken over social commerce. And the third, the thing that is attainable for every entrepreneur in this room is brand equity, okay? It's brand strength. It's owning who you are everywhere and resonating with people in China. And it works. So, we put people through a lens. When someone approaches us to do e-commerce in China, or even just to launch in the Chinese market, we put everyone through a lens of 4 things: strength, commitment, resources, and support. And I'll be specific. Commitment and resources are extremely important, and they're vital, and you can't be without them. But there are 2 factors that trump all, and the most important is brand strength. If your brand is strong enough, you attract, or strategic enough, you attract the attention of Tmall, and they pump traffic into you for free. So these 2 things together create an unfair advantage. The stronger you are, the more support you get. The more support you get, the stronger you become. It creates a cycle which has winners taking all. That's why it's an extremely top-heavy environment where 90% of the business is in 10% of the hands. So the goal, of course, is to have a strong brand. And not everyone can do that initially, so you have to make it happen. So we get to work with, or are privileged to work with, brands from around the world that are very successful in their own categories. Even if they're not large companies, they've either started a category, or they're big in a subcategory, or in their region. And all of the brands, whether they're ready for China or not on this list, are great brands. And what's interesting is if you look over here on the not ready, a few of these were actually operating, and if you look at the success of the ones on the right and the failure of the ones on the left, or the sort of the business presence that isn't very, very strong and they can't make a commercial case to stay, there's only one thing that separates them: activation level, okay? So I'm going to give you an example of a brand that we launched in March, Duvel Group, okay? This is a beer portfolio from Belgium. It includes Vedette, Duvel, and one of my personal favorites is Le Chouffe, which is a Belgian ale. And from the first second we launched this store, it was a wild success. Within 3 months, they're doing $1 million a month. They entered 618, which is the second largest shopping event in China, behind 11/11, which is next week. And they placed in the top 10. It's unheard of. It was an industry record. 2 months after that, they beat Budweiser and Heineken, placing 7th overall in the category and 3rd among pure beer stores. And you're wondering, how did they do that? It was very simple. They're activated in China. Just like beer brands are in other countries, they're in bars, restaurants, shops, they're in stores, they're in hotels, and they've been pretty active in the market for 8 years. And of course, the craft beer trend has driven it home all over the world, especially in China and in the US. It's become a huge thing. And to make it more successful, they integrated that offline presence with their online. So there are huge communities of affiliates and resellers. These are people that own beer stores or small bars that represent the brand and integrate with the Tmall store and the Taobao stores selling it, and are able to bring all of that activity and interest and brand strength online, right? And so when it comes into the platform, it creates credibility at a level that allows my customer to take all the market share and sit at the top of the queue. And of course, they do other kinds of on and offline marketing, videos, and influencers. So you're probably wondering, how do you get traction in China? There's really only 2 ways, from what I can see, so how to win in the Chinese market, okay?
So in addition to having one of the three characteristics, a good brand, or a disruptive technology, or a commodity that you control, here's another way, right? You can get traction. And we do it a number of ways. Like I said, there's only two routes. There's accidents and intentions. So you can intentionally activate in China, or you can have an accident. And I think for this crowd, the more interesting thing is happy accidents, not intentional activation, right? And so what we see most often is that brands will have sort of a basis in China before they launch a commercial presence. And that comes from a number of things. So global buzz, or something that takes off in the States or Europe, has an uncanny ability to spill into China naturally. You have things like influencers who have an outsized say in a brand's results, and I'll give you an example on the next slide. And word of mouth in general, plus local resale. You can pursue a number of avenues, but these things have to take a natural or organic sort of path to entry. Now, on the right is a lot of bigger companies, right? They come into China and they make a huge investment, and it works, but it takes a long time. And sometimes it doesn't work because they didn't resonate with Chinese consumers. So I'll give you an example of a brand that was able to cause its own happy accident. Strathberry did not exist as a brand until 2013. It just didn't exist. It's a D2C brand. And when they launched the brand, they thought that affordable luxury handbags as a new brand, the best case for them would be to do it in China, because at that time there weren't that many options. So they hired a PR agency who only did one thing. And this PR agency was very low budget, but they just did one thing really well. We call it prime seeding. They essentially had relationships with magazine editors, they had relationships with influencers, and they were able to get the product placed in key places and talked about, and it created a sensation. Last year, they did more than 13 million pounds cross-border from their site in the UK into China, right? And they don't even have a commercial presence in China. So it's very possible to do these things. One of our clients, Zach Posen, was just lucky. Kate Joe, an influencer in China, took a liking to the brand. She's almost like a curator. She goes to New York all the time, and she picked up Zach as one of her brands and made it very famous in China. So if you think of success in China e-commerce as a giant puzzle, what I see most is people focusing on all the wrong things. So they call me and they ask about logistics and warehousing and getting my money out, or how are we going to process payments, or ERP integration, or they have us do a P&L, as if you put $1 in and 20 comes out, like a magic ATM machine. I open up, I stick my card in the ATM machine, and out comes cash. Actually, China's the opposite. It's more like you stick your card in and you never get it back. So what's that missing piece? What is the factor above all else that you guys can focus on as business owners or someone who wants to tap into this market? It's activation level, right? And I want to end this talk how it began, with a bit of respect for the uniqueness, dynamism, and strength of the Chinese marketplace. And understand this digital ecosystem is super competitive, and that there is one surefire way to get in, which I've shared with you. So now you cannot say you don't understand it, right? Or ignore it, or stick your nose up at it. And what I sincerely hope, is that someone in this room is already sitting there jotting notes, trying to figure out how they can have a happy accident. Thank you, guys. I'll take questions now. Oh, okay, a brave soul. A little bit. Hey, can you give him a microphone so he can ask questions? Anyone? Stand up and scream. Thank you. Oh, perfect. You can hear me now? Okay, great. Thanks for the presentation. It's really good. I just have one question. So you're talking about brand activation in China, right? Yes. So does that apply only to Chinese market, or can we apply it to any part of the world using the same strategies that you've been talking about? I think that's an awesome question for this audience. So what I would tell you is, while I don't operate outside of China,
The concept of activation and getting your brand to resonate in a big way with a population of people or a consumer subset is probably the single greatest contributor to success in any kind of global expansion. The answer is yes. These techniques work. Actually, what's interesting about China is it's such a competitive place to do business. You're under extreme pressure all the time that you're forced to go into a position of defense. And the only true defense you have is defendable brand equity, which is why I always encourage people to spend all their energy on activation. Because the second it hits, your competitors can't keep up with you no matter what. Even in China, you float straight to the top. I think it's true everywhere. And I'll give you a great example. We have a client, I can't tell you who it is, but we're under NDA, but we have a new client that launched a business 3 years ago in the US, and their activation was very clever. It was so successful, they disrupted the travel category, the luggage category. And their actual activation is so powerful that it's spilled into China already. So we don't even have to try, it's going to be successful. They're going to have a $10 million store in their first year. I have another client just like them in oral care, same thing. They followed the pattern and it's already super popular in China. So it's already like in the gray market, that Taobao market, there's already hundreds of thousands a month in transactions for us to recapture. So the game would be, how good are you at creating sort of that traction with your brand in a population? So that question is awesome. I think these techniques, this method will work anywhere. Okay. Thank you very much for that. I have a second question if it's Go possible. for it. So is Chinese market a very independent market from all over Asia, or is it representative of the Asian market overall? So China is a black hole that sucks everything in from around it, all right? So if you look at Japan or you look at Korea, a huge percentage of the business now is Chinese tourists and Chinese going over there to buy products. So it's just the gravity of the market is just sucking things in. To answer your question more directly, while China is that big and powerful and it represents a huge percentage of overall commerce globally, right? I think China e-commerce is 40% of the global total. Asian markets, each one is very unique. What's happening now is that Jack Ma has bought, or Alibaba has bought Lazada and a few other platforms in Asia and is trying to take over everything. So already, I was in Vietnam 2 weeks ago, and actually things have changed even there. People know Tmall, Lazada's transforming it to become more like Tmall, and I think China e-commerce, that format, what you see here, is going to be in all the Southeast Asian countries very soon. Thank you very much. You're Thank welcome. Anyone else? Be brave. Raise your hand. Excellent. Please. Yeah. This gentleman. Hello, everyone. My name is Harbul Yusuf. First of all, I want to thank you so much for your valuable information that you give us. My question is about a case if I have a product and I want to sell it in China. There should be, you mentioned the activation issue in a Chinese market, like triggering events, like have an event in China that leads like to help me to sell my products. You get me? I do. I do. Does this event should, like, in terms of respect the culture Chinese, or can I bring like something totally different in Chinese market? And does it work, or can I like bring like something like Chinese in another abroad China, like, and do the marketing thing, and does it, and could we work? Like bring some Chinese in Morocco and have event. Does it work? Okay, all good questions. There's 3 things there, right? I'm going to answer it a different way. So most of the success that we see in China e-commerce is an accident, right? So most people don't go to China and invest and set up shop there. It's actually very expensive to do that, and it can be easy to fail, right? The best thing you could do is actually travel retail, which would be to do it here in Morocco and have the Chinese that are coming here already
bring it back to their home country. So to answer your question, I believe it is better to activate outside of China first with Chinese. And I know that sounds weird, but actually there's 200 million Chinese travelers this year. They are everywhere. And then your goal then would be to have these kinds of events or this type of product introduction, but invite the right Chinese people to be exposed to it and get them to become fans or really endorse your brand and your products and take it back to China and then naturally talk about it. And that creates word of mouth that is amplified very quickly. So one of my clients, as an example, when they launched, what they did was months before, they invited a very famous influencer to come to their factory in Australia and spend like a week. And they did all these movies and filming. That woman has 27 million fans. And then they invited a few others. So they had almost 100 million people in China exposed to the brand and the products, not in China, in the home country, in Australia, and it took off. And they're doing millions a month. And I see that all the time. So the really key question is whether it makes sense for you to activate here for China or in China with your products. And I would say it's here, that you can actually do everything here. And what I saw in Marrakesh, which was very interesting to me, is an incredible quantity of Chinese tourists, which is exactly what you want. And Morocco, I found out from my staff, has an amazing reputation, especially Marrakesh, with Chinese as a destination to travel. So you could actually activate your products in Marrakesh. You could have it on the tour in the travel retail locations and create that response. And by the way, people do that everywhere. My clients in the UK, in Paris, in New York, in London, all of these places, that's how they do it. And you're sort of creating a happy accident. So I hope that's helpful, but I really think instead of going to China, do it here, and I think it'll have a much bigger impact. And it'll look natural, right? It'll look like a natural success, which is what you want. Okay, thank you so much. You're welcome. Anyone else? A brave soul in the back. Please step forward. Hello, thank you for this speech today. So I want to ask you about if China is blocking Facebook ads and Google ads, Facebook and Google, so we can't advertise, because we are used to Facebook ads and Google ads, like display and PPC. So what's the way that for online marketers can advertise the products on in China? Okay. So if you remember back on the slides earlier, which is not on the screen, consumer purchase journeys in China, they're all happening in 3 places. So actually, you don't need to do like Facebook, Instagram, Actually, you can run the exact same type of advertising within Taobao. So it's all happening in the marketplace. So what you deal with outside of China is things happening in silos. Like you have Instagram, and then you have to run an ad, and then someone clicks and leaves Instagram and goes to your store or to your Amazon shop to make a purchase. In China, it's seamless. It happens all in the same place. So the equivalent in China of Instagram is, I guess right now, it's more like Douyin, okay? Which is TikTok to you. It's the short video platform with all the creators. And there's stacks of influencers with people with huge followings, and so you can do that kind of native advertising where you embed product links and stuff, and you sponsor those creators, and they will have those ads running, and the product, it's integrated. So those creators are affiliates to your store inside Taobao. So it's instant, or in Tmall. So basically you run the ad, they get dropped straight into Tmall, they see all the reviews, everything, and they make a purchase right there. And they can do it with a thumbprint like that. It's like 2 seconds. Click, boom, done. So it's actually more advanced than what you see in Facebook and Instagram. In fact, Mark Zuckerberg is copying WeChat and a lot of the features of Chinese platforms now. So a lot of the functionality you have as an advertiser is actually a copy of what happened in China 5 years ago. Okay, thank you. Yeah, did that clarify it, or do you? Yeah. You sure? Okay, excellent.
Next, anyone else? Don't all raise your hands at once. Please, anyone? Okay, I guess that's it. So first of all, I want to thank everyone, and I really appreciate these questions, guys. They're great questions. I'm going to be here for the full 3 days. I'm running a workshop tomorrow morning, which is much more in-depth than a keynote. And for those who are interested in understanding how to activate in China, the whole first section is on incubation, the incubation of brands. And then we're going to go into gearing up, getting your documents ready, what you need to invest, and then also what launch looks like and all the workflows. So if you're interested in learning from zero to launch, how to set up in a successful way in China, please join me tomorrow morning's workshop. And you can add me on LinkedIn. Oh, I guess you can't do it anymore, but if you add me on LinkedIn or you go to our site and opt in, we publish a lot of really good content on China. You can learn all this stuff. It's all free, and it's just a part of what we do. So thank you very, very much. I appreciate it. Thank you very much, Josh. Thank you. مرحبا بكم مرة أخرى. دائما فعاليات حدث دير لاباس إكسبو في النسخة الأولى ديالو مباشرة من حياة ريجنسي، فمرحبا بكم مرة أخرى. دابا غادي يكون معنا جوج الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية المحلية كاش أون ديليفري. محمد أمين الهودار اللي غيعرض لنا دابا بريزونطاسيون تحت اسم كيفاش تستعمل شات بوت فور اونلاين ماركتينغ، وحمزه عزمي غيهضر لنا على تيلي ماركتينغ. دابا في الاول غادي يكون معنا وبالترحيب ديالكم والتصفيقه ديالكم محمد امين الهودار. السلام عليكم. كنعتذر على هذا العطل التقني. اوكي سو هذا النهار غادي نهضروا على شي حاجه تري امبورطون في البيزنس ديالنا اللي تقدر تعاونكم في نيمبورت كيل بيزنس. كتخدموا الافيلييت ماركتين ولا سي بي اي ولا كاش اون ديليفري ولا نيمبورت كيل بيزنس حتى دروب شيبين. سو حتى في الاوفلاين تقدروا تخدموا بهاد التكنيك هذه وتقدر تعاونكم في البيزنس ديالكم باش تعاونوا البيزنس ديالكم بشكل كبير بزاف. اوكي سو ما عليناش. الوغ كيف كتشوفوا هنايا من البدايه غادي تتضح لكم الصوره اننا غادي نهضروا على واحد التريك هو شات روبوت او خلاصه هي شات بوت. ولكن قبل ما ندخلوا البريزونطاسيون نشوفوا جينيرال غادي نهضروا على جو سوي كي اشكو انا محمد امين الهودار 25 سنه. بديت في دروب شيبين في 2014 $12 الحمد لله. الوغ وجاب الله التيسير، ولكن ابخي ديسيديت انني نكيت دروب شيبين ونخدم على الكاش اون ديليفري. حاليا صاحب شركه في المغرب ديال الكاش اون ديليفري كنخدم اي كوميرس. اوكي ما تنساوش ديروا فولو الانستغرام ديالي الهودار.امين باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالي. اوكي سو وات از الشات بوت. الشات بوت هي خلاصه ديال شات روبوت، يعني شات بوت يعني اون فوا اي واحد تكونتاكتيه زعما الروبو كيكونتاكتي الانسان كيبان بحال انه حقيقي، يعني كيبان بحال ان بيرسون ريال. يعني اي واحد كونتاكتيتيه كتكونتاكتي جوست بالروبوت كيجاوبوا اون فوا تسولوا كيجاوبوا الروبوت. يعني كنحاولوا نكونتاكتيو الناس عن طريق هاد التكنيك هادي ويحس بينا باننا كانسان ماشي كروبوت. بهذه الطريقه هذه اللي غادي نوريكم غادي نعلمكم كيفاش انكم تجمعوا السبسكرايبر غابيدمون، تجمعوا الناس بشكل سريع وباقل تكلفه وتستافدوا منهم لو ماكسيموم بوسيبل. كاين بزاف ديال الماس بوبولار شات بوتس، كاين بزاف ديال لي شات بوتس، كاين شاتفول، كاين بوست ستار، كاين ماني شات، كاين بوتيفاي اند مور. ولكن حنا غادي نهضروا على واحد البلاتفورم اللي هي زوينه فيهم بزاف لعده اسباب، وعلى واحد الحاجه اخرى ان التوتوريال ديالهم كاينين موجودين، يعني ما تلقاوش مشكل في هذا لو تروك هذا. اوكي حنا غنهضروا على الماني شاتس. ماني شاتس عندها 1 مليون كونسيومر، 500 مليون سبسكرايبر،
كيخدم بها الناس من انحاء العالم، يعني 190 دوله كيخدموا بهذه البلاتفورم هذه، وهي الاولى مكتسبه عند فيسبوك. اكزامبل بوتس. باش الناس ما عارفينش شنو هو البوت ولاش كيصلح، انا غادي نعطيكم هنا اكزامبل ديال البوت وفاش تقدر تستعملوه وفاش تستغلوا في البيزنس ديالك. هنايا عندنا واحد الاكزامبل هو ديال سيل برودكتس. كيف كتشوفوا هنا ليماج جي اف، تقدر تبيع برودكتس ديالك عن طريق البوت، يعني تصيفط الناس ميساج يختاروا البرودكت ديالهم ويدوزوا اوردر من البوت، يعني زعما يدوزوا اوردر من سترايب ولا باي بال ولا نابورت كيل ميثود دو بايمون، تقدر تاجوتيها في الشات بوت. كاين واحد لوبسيون واحده اخرى هي ساند كوبون كود، تقدر تستعمل البوت باش تصيفط كوبون كود للناس، يعني تستعمل هاد التكنيك هذه باش تواصل مع الناس وما طون تبيع لهم واحد البرودكت وتعطيهم واحد ديسكونت، كتكون الاوبن ريت ديالها بشكل كبير خياليه، وانا غادي نوريكم الارقام شحال هاد الارقام تقدر توصل وشحال تقدر توصل في السي تي ار. تقدر تبيع تصيفط للناس ان ميساج فيها ان ديسكونت ولا شي حاجه، تبيع بها تبيع بها برودكت ولا نيمبورت كيل برودوي ولا شي حاجه. اوكي، كوليكت كونتاكت انفورميشن. هنا بزاف الناس كيخدموا الكاش اون ديليفري، ياك؟ شحال من واحد كيخدم الكاش اون ديليفري؟ المغرب كامل. اوكي، بزاف الناس كيخدموا الكوليكت كاش اون ديليفري ولكن ما كيستعملوش هذا التكنيك ديال البوت. هنايا الناس اللي كيخدموا كاش اون ديليفري هذه التكنيك هذه غادي تساعدهم بزاف انهم باش يديروا كوليكت انفورميشن، يعني يقدروا يجمعوا الداتا ويجمعوا المعلومات ديال الناس عن طريق البوت باقل تكلفه. يعني بزاف الناس فينا في الكاش اون ديليفري كيبداو يسولونا في ميسنجر، ولكن ما كنقدروش نجاوبوهم. واش حنايا غادي نقدروا نخدموا معنا واحد الكوميونيتي مانجمنت اللي غنبقاو نعطيوه واحد لو سالير مثلا يبدا من 3000 درهم ولا 3500 درهم الاكثر، بقى يخدم معنا 24 ساعه ل 24 ساعه؟ ما يمكنش. هنا كنخدموا بالشات بوت اللي هيقدر يساعدنا اننا يفاسيليتي علينا لي ريبونس اوتوماتيكمون، يبقى يجاوب الناس وميم طون نقدروا نديروا كوليكت انفورميشن رابيدمون. كيف كتشوفوا هنا اكزامبل، يعني هنايا يقدر يصيفط ايميل والنمبر فون ديالو ولا اي حاجه تقدر تكوليكتيها وديرها حتى في جوجل شيتس. اوكي، اللي بغيتي دير الانسكريبسيون ديالك ما عليك فقط دخل مانيشات.ma، غادي تدخل ديريكتومون البلاتفورم ديال مانيشات. غادي نوريكم دابا كيفاش كتبان البلاتفورم ديال مانيشات، كيفاش كدير سبسكرايبين. البلاتفورم ديال مانيشات راه فري، يعني تقدر تستعملها فور فري، ولكن كاين دي تروك اللي هما بايون، يعني تقدر تصيفط اس ام اس عن طريق الشات بوت، راه كيكون في البرو، ولكن كيبدا البرايسين كيبدا من $10 هو طالع على حساب لي نومبر ديال سبسكرايبر. ولكن لا بليبار انا كنخدم جوست بالفري، في الاول كتخدم بها برو باش تستافد من دي تروك، ابخي كتخدم بها فري. اول حاجه اي اغري تو ماني شات، كدير سين ان ويز فيسبوك، كتختار البيج ديالك. داشبورد ديال ماني شاتس على هذا الشكل هذا. اوكي، هنا عطيتكم واحد ليكزومبل ديال واحد لاباج ديالي كنت درت بها تيستين وغادي نخدموا بها السي بي اي، يعني هنايا غنهضروا بالارقام الغيال، ماشي كنجيب لكم شي حاجه اللي غادا تكون ماشي جوجل ايماج ولا شي تخوي بحال هكا ولا شي توتوريال واحد اخر. كيف كتشوفوا لاباج ديالي هي دنيا العجائب، تقدروا تدخلوا ليها بارطاجي حتى لو نون ديالها ماشي مشكل. كيف كتشوفوا هنايا عندنا 18000 سبسكرايبر، جمعناهم في واحد المده ديال 5 ايام تقريبا. 5 ايام تقريبا جمعنا 18000 سبسكرايبر بتكلفه اللي كتوصل تقريبا $50 تقريبيا، يعني جمعنا 18000 سبسكرايبر ب $50. تصور معايا ان 18000 غنصيفطوا لهم واحد ميساج كاملين في ضربه واحده، كنعطيهم واحد اوفر سي بي اي ولا كنبيعوا لهم برودكت ولا نيمبورت كوا. اش تكون ريزلتس؟ غتكون ريزلتس مزيانه. باقل تكلفه تبقى تكونتاكتيهم ديما وكيبقاو ديما مسجلين عندك. هنا بزاف الناس كيستعملوا الايميل ماركتينغ. اللي كنتي كتستعمل الايميل ماركتينغ راه مزيان، ولكن ما تنساش بان البوت راه خصك تخدم به، راه ولا تري امبورطون. سورتو في المغرب ما عندهمش بزاف الناس ما كيستعملوش الايميل ماركتينغ. هادشي علاش نحاول نهضر لكم الكاش اون ديليفري ندخلها لكم شويه مع البوت. اوكي، كيف كتشوفوا هنا نت سبسكرايبر هي 16923 او 16966. نهضر لكم على الاودينس تاب. الاودينس تاب كتبان على هذا الشكل هكا. كيف كتشوفوا لو نيميرو 1 كيبان لكم الفلتر، تقدروا تفلتريو، يعني تقدروا تسيبليو لي جون اللي بغيتو، سواء انك تسيبلي لي جندر وومن ولا مان ولا نيمبورت كيل جونغ، تقدر تسيبلي تايم زون، تقدر تسيبلي باش كيهضر لونجلي فرونسي اي لغه، تقدر تسيبلي هاد الناس باش كيهضروا.
يعني ماشي كيعني انه باش كيهضروا هو زعما هو زعما هي اللغه لوفيسيال ديالو، انما تكون بيج ديالي بلونجلي غيتسمى بانه راه كيهضر بلونجلي. جوج هي لي نومبر ديال سيليكسيوني ديال اللي عندنا في البوت. ثلاثه هي بولك اكشن، يعني نقدروا ناجوتيهم بواحد السيكونس وحنا نهضروا على هاد السيكونس هادي، نهضروا على بزاف د الحاجات. أربعة هي توتال ديال سيليكسيونيو هنايا شحال من التوتال ديال السبسكرايبر. خمسة هما النيم ديالهم. هنايا كتلقاو الجندر، هنايا الستاتيو ديال واش سبسكرايبر فوقاش تسبسكرايبا، وهنا الويجات منين جبنا هاد السبسكرايبر. دابا بزاف د الناس ما غاديش يعرفوا شنو علاش كنهضر، لذلك غادي نهضر لكم هاو تو فلتر يور اودينس باش نشرح لكم اكثر واكثر. كيف كتشوفوا هنايا فيديو جي اف، ايماج جي اف، كنشرح لكم على كيفاش دير فلتر. مثلا كتدخل اودينس فلتر، تقد تسيبلي جندر، يعني سواء انك تختار نيمبوت كوا، يعني سبسكرايبر لاست نيم فيرست نيم تايم زون، تقد دير جندر. هنا غندير واحد ليكزامبل، هي اننا غادي نختاروا بالومن. الوغ غادي ندير واحد الكونديسيون واحد اخر، لاحظوا معنا من 17000 ديال سبسكرايبر ولات عندنا 5095 سبسكرايبر، يعني كلهم وومن. هنا غادي نديروا واحد الفلتر واحد اخر، غادي نقولوا الناس اللي مثلا كيهضروا ارابيك. اوكي هنايا الاودينس قلالت، يعني نقدروا نكونتاكتيو جوج هاد الناس هادو 2800 واحد نكونتاكتيوهم. اوكي هنايا هذه الاودينس تاب، هنا تقدر الفلتر ديالك وتسيب لي الناس كيف بغيتي. جرو تولز اهم حاجه في هاد المانيشات او الشات بوتس. جرو تولز كتجمع منها هي اللي كتجمع منها سبسكرايبر. غادي نبارطاجي معكم واحد التكنيك اللي غادي تعاونكم انكم تجمعوا سبسكرايبر بشكل خيالي. بزاف فينا في الكاش اون ديليفري كتلقى عندهم واحد المشكل كبير بزاف د الناس كيسولوا على البرايس، الثمن كيكتبوا الثمن بلا داك 3 النقيطات، الثمن كيسولك هاد الاسئله هادو. اي واحد كيجاوب هاد الكومونتير، كيدير هاد الكومونتير هذا، البوت اوتوماتيكمون كيجاوبو كيصيفطو ان ميساج. اوكي كيصيفط ليه ان ميساج اوتوماتيكمون كيسبسكرايبا ونقد نسيبليه. هنا اي واحد كتب كومونتير، البوت كيجاوبو وكيرسل ليه، يعني اي واحد سول على البرايس او الثمن اوتوماتيكمون كيجاوبوا البوت كيقول له هو الثمن، ولكن حنا اللي كنبروغراميوه باش كيبان داك البوت كيبان كانه غيال، يعني كانه انسان حقيقي ماشي ان روبو. كيف كتشوفوا هنايا جرو تولز، هنا عندنا لامبريسيون 34000 والاوبتين عندنا 17000، كونفرشن عندنا 52%، الاوبت 80%. هنايا هذه اللي كيفسر لنا ديك الارقام اللي لقينا قبيله، اننا جمعنا 18000 سبسكرايبر. هنا كونتاكتينا تقريبا 34000، 17000 وقلت 18000 تقريبا هي اللي فتحات الميساج. اوكي كونفرشن 52%، يعني نسبه الناس انها اللي فتحات الميساج وتسجلات. 80% حلت الميساج، ولكن فاللي جاوبتنا هي 52% اللي عطاتنا هي 18000. اوكي جرو تولز، هنا غادي نهضروا على الجرو تولز، شنو هو جرو تولز ولاش كيصلح وكيفاش كنديروا نخدموا به. اوكي كاين بزاف ديال لي زوبسيون، هنا ما غاديش نهضروا عليهم حيت ما يقدناش الوقت، واخا نهضروا النهار كامل ما غاديش نساليو. غادي نهضروا على اودر جرو تولز. هنا اهم حاجات اللي كاينين في الشات بوت. كاين لاندين بيج، كاين ميسنجر ريفرال يو ار ال، كاين فيسبوك ات جيسون، كاين فيسبوك كومنت، كاين كاستمر تشات جرو تولز، وكاين تشيك بوست جرو تولز. ولكن حنايا خاصه اللي كيخدم سي بي اي ولا كاش اون ديليفري كنصحوا انه يخدم بالفيسبوك كومنتس. مثلا في الفري بالفري ممكنش تخدم فيسبوك ات جيسون. فيسبوك ات جيسون يعني اي واحد تقدر تلقى الاتس من ماني شاتس اوتوماتيكمون كيتاجوت الكود ديالك ديال جيسون ومن طون كيتسبسكرايبا. الو هنايا دي مو تكنيك هنا ما نحتاجوش نهضروا عليها بزاف حيت نضيعوا منا الوقت، ومن طون ما غاديش نستافدوا. اوكي حنايا اهم حاجه اللي كتهمنا هنايا هي الفيسبوك كومنتس. اي واحد كومونطا على البري برايس الثمن او كومونطا شي جواب حنا بغيناه يكومونتيه، كيدخل اوتوماتيكمون في سبسكرايب عندنا ونقدروا نكونتاكتيوه. فيسبوك كومنتس كيف قلت لكم الا غادي نخدموا عليها. هنا ليكزامبل ديال اتس كيفاش جمعنا 18000 سبسكرايبر. هنا نعطيكم الاكزامبل كيفاش ديروا تخدموا سي بي اي. اوكي باش تمشيو معايا في الريتم. كيف كتشوفوا هنا طرحت واحد الكيستيون، اصعب معادله رياضيه، يعني اذا كان 1 زائد 4 كيساوي 5، 8 زائد 11 كحال كتساوي. وفقا على هذه المعادله هذه 2 زائد 5 كتساوي 12، 2 زائد 5 كتساوي 12 ما يمكنش.
هنا عطيتهم واحد الكيستيون تصوروا معايا في الاتس اللي طلقناها بداك البيدجي قليل، تفاعلوا معنا 22,000 واحد و39,000 كومونتير. كل واحد كيعطينا الجواب ديالو، كل واحد كيقول لنا ها الجواب الصحيح. ها انت كتلقى شي واحد كيشرح لك كيقول لك ها الميثود باش حسبناها كيعطينا 96. اوكي هنا هذا هو ليكزامبل اللي غادي نخدموا عليه. اوكي جروث تولز، كيفاش غادي نخدموا الجروث تولز في فيسبوك كومنتس. هنا كيف كتشوفوا علامه الاستفهام حيت داير انستالي اد بلوكر ما بانت لياش ليماج ديال الادس اللي درنا قبل. كنديروا تراك فيرست ليفل كومنتس اونلي وكنعزلوا اونلي تريجر فور كومنتس ويز ذيس كيوردز. يعني اي واحد كومونطا بهذا الكومنتس هذا اللي بغينا حنايا، سواء انه 40 كنديروا كنفرقوا ما بين الاجوبه بالفاصله، يعني 40 ولا 96 ولا 11 ولا بلس ولا ايكال ولا 1 حتى 9 ولا اي جواب كنشوفوا الناس كيكومونطيو بهذا الكومونتير هذا اوتوماتيكمون كيصيفط ليه ميساج تريد معرفه الاجابه الصحيحه. يعني انا كنطرح عليه واحد الكيستيون واش بغيتي تعرف الجواب، كنخلق ليه هذاك التفاعل. يعني السيد كيقول لك بغيت نعرف الجواب، ها انا جاوبت، ايوا الجواب شنو هو؟ كنخلق ليه داك لو شوك، يعني خصو يجاوب. اوكي هنا فاش كيبغي يجاوب كنصيفطوا ليه واحد الاوبتين اكشن، يعني هي ساند تو ايفري ون وي ريبلاي. اي واحد جاوبنا كنصيفطوا ليه واحد لي كيستيون اخرين ولا شي جواب اخر. اوكي هنايا تقدروا تخدموا في الكاش اون ديليفري. اي واحد كيسولكم على الثمن كتقول له بغيتي تعرف الثمن، كيقول لك هنا اييه، كتقول له هذا الثمن ديال البرودكت. هنا تقدر تخدمها في اي حاجه في اي بزنس. هنا غادي نديروا واحد التكنيك اللي غادي تخلي ان السيد يتفاعل معنا ويفتح الميساج ديالنا وديما يبقى يتسنى عندنا الجديد ونستافدوا منهم لو ماكسيموم في سي بي اي. اوكي هنا كيف كتشوفوا الاوبتين ميساج اللي صيفطنا لهم، اضغط على نعم ساجيبك في 3 ثواني. ان فوا يكتب اي كليكي على نعم، اي كليكي على نعم اوتوماتيكمون كيتسبسكرايبا في البوت. اوكي واش ناعسين؟ وبالك وشي ناعس. هنا غادي نديروا واحد الكيستيون واحده اخرى، غادي نقول ليه غنطرح ليه غنعطيه الاجابه الصحيحه بطبيعه الحال الميثود كيفاش حسبناها، وغادي نقول ليه تايبين من بعد 10 ثواني غادي نقول ليه هل تريد سؤال اخر. يعني في الاول كنا كنطرحوا عليه واحد الكيستيون وجاوبنا، دابا غنطرحوا عليه كيستيون واحده اخرى ونبقاو نلعبوا معاه. حنا بغينا نلعبوا معاه باش نصدموه بالتالي يدير واحد لاكسيون. اوكي من بعد كنطرح ليه واحد الكيستيون اخرى، اتحداك ان تجيب خلال 15 ثانيه مثلا. غنتحداك تجاوبني في 15 ثانيه، يعني كنحاول يتفاعل معايا، كنبغي نخليه يتفاعل معايا. ابخي ما كنطرح عليه كيستيون حلها هي عبقريه يلاه فكها. السيد ما يجاوبش 15 ثانيه اوتوماتيكمون في تايبين في 20 سكوند غنقول له هل تريد معرفه الجواب؟ كيف كتشوفوا كيقول نعم، كنطرح عليه كيستيون كنعطيه الريبونس. الجواب هو 51 تايبين. من بعد 3 ثواني غادي نصيفط له ميساج اخر، غنبقى نلعب معاه. هو باغي يلعب وانا باغي نلعب معاه، باغي نفرض عليه داكشي اللي باغي انا باش يمشي في واحد الريتم اللي باغيه انا باش يدير واحد الاكشن في التالي. غادي نقول له هل تريد سؤال اخر؟ بغيتي واحد السؤال اخر؟ غيجيكم شويه الملل هنا، سؤال في سؤال سؤال سؤال، ولكن غادي نوريكم ها كيفاش كيتم الخدمه ديال هذا البوت هذا، كيفاش بغينا نصدموه انه يدير واحد الاكشن تاعي. اوكي نعم كنقول له اتحداك ان تجيب في 10 ثواني، يعني كنقص ليه التايمين، كنقول له يلا تفاعل معايا في 10 ثواني. كنطرح عليه كيستيون كنجاوبو بعد 15 ثانيه، كنقول له بغيتي تعرف الجواب؟ بسيطه ولكن الريزلت ديالها كبيره. الجواب مثلا هو 25، ولكن هنايا كنديروا تايبين افتر 5 ثواني، كنقول له هل تريد المشاركه المسابقه للفوز ب $2000؟ بطبيعه الحال ماشي انا اللي داير هذه المسابقه للفوز $2000، ما كتحملش المسؤوليه ديال انا شنو فيها، ولكن هذا اوفر سي بي اي اللي شادها شركه ديال السي بي اي، هي اللي دايرين لهم اوفر في هذا البوان هذه ديال المسابقه. يعني ها انت جمعنا سبسكرايبر كلهم انترست باش مسابقه. اوكي حنا صدمناهم بانهم باش يعمروا واحد الفورمولير ويدير واحد الاكشن في التالي. هل انت مستعد؟ كيقول لي ايه، كنقول له رابط المسابقه هو هذا. اوكي هنايا اوتوماتيكمون فاش كيدخل الاوفر سي بي اي وكيدير واحد الاكشن اوتوماتيكمون كيتسجل، كنستافد انا من الاوفر سي بي اي. وبطبيعه الحال هذا السيد هاد الناس 18000 سبسكرايبر راه نقدروا نستافدوا منهم ماشي اوفر سي بي اي واحد وانما الثاني والثالث والرابع. علاش؟ حيت كيكونوا مسجلين عندنا في البوت. برودكاستينغ كونتنت، هنا قلت لكم هضرت لكم على واحد البوان هي ديال البرودكاستينغ، يعني اننا نكونتاكتيو الناس كاملين في ضربه واحده.
تصور انك كتكونتاكتي الناس كاملين في ضربه واحده او كنت كونتاكتيها 18000 واحد ديجا عمر اوفر سي بي اي وديجا عزيز عليه الجيمين ولا شي حاجه ولا كيستيون ريبونس. تصور معايا ان 18 واحد عاوتاني درنا له كيستيون ريبونس وعاوتاني سولناه ودرنا له اوفر سي بي اي. يعمر الفورمولير ولا ما يعمرهاش؟ بطبيعه الحال غادي يعمرها. سو برودكاستين الخلاصه ديالها هي هذه اللي هضرنا عليها دابا. سو برودكاستين انترفاس كيفاش غادي تكون؟ برودكاستين انترفاس يعني تقد هنايا تصيفط ل 15000 يوزرز كيف كتشوفوا الفوق، تقد تكونتاكتيهم كاملين في ضربه واحده في كوميونيتي اليرت ولا دير بروموشنال لا بروموشن. هنا نصيحه للناس اللي كيديروا اللينك ديالهم، حاولوا ديروا ريديريكت لينك ماشي ديروا اللينك ديالكم، حيت الا مشات تبلوكا ما تبقاوش تخدموا به في الفيسبوك. اوكي هنا تقد دير تارجيتين، يعني في الباج اللي تحت ديال البرودكاستين تارجيتين تقد تسيب للناس اللي بغيتيهم يوصلوهم هذا الميساج اللي بغيتي انت تصيفط. وهنا البرودكاست ستارت ساندين ناو، واش تصيفطها دابا ولا تصيفطها من بعد في واحد الوقت انت اللي بغيتيه. يعني هنايا غنعطيكم واحد ليكزومبل، بلاك فرايداي جاي ولا ما جاي في لو 29 نوفمبر. يعني هاد لوبسيون هادي نقدروا نبروغراميو هاد من دابا نبروغراميو واحد اوفر من دابا، واحد ديسكونت ولا نديروا شي اوفر لواحد البرودكت ديالنا ونصيفطوه لهم في واحد الوقت معين اللي هو 29 نوفمبر نهار بلاك فرايداي. بطبيعه الحال ماشي تخدم بها في بلاك فرايداي، تقدر تخدم بلاك فرايداي سيبر مونداي كريسماس وغيا غادي. تايم زون سيتين يعني تقدر تصيفط في سيم تايمز. نوتيفيكيشن سيتين يعني ريغولار بوش، يعني بحال اللي كنقولوا مثلا صيفطنا 3 ميساج يعني شحال من بوش غادي تبان، واش 3 لي بوش 2 لي بوش ولا 1 بوش. يعني نوتيفيكاسيون شحال من نوتيفيكاسيون غادي توصلكم هنايا، شحال غادي توصلوا. حنا كنختاروا مثلا ريغولار ولا نديروا تري، يعني صيفطنا 3 ديال الميساج يوصلوا 3 ديال النوتيفيكاسيون باش ديروا فرع الراس باش يفتح. هنايا الريزلت ديال البرودكاستين، ها انتم كيف كتشوفوا مازالين في البيج ديالنا راه مازالين خدامين بالفري بلون، يعني ما خدامينش بشي حاجه بايون، يعني ما خدامينش بالبرو بلون. هنا كيف كتشوف هنايا الستاند، شوف شحال صيفطنا من الميساج، مثلا صيفطنا 16796 فتحها 93%. 93% فتحوا هذا الميساج. شكون حسن هنايا؟ واش الايميل ماركتين ولا الشات بوت؟ بطبيعه الحال شكون اللي مزيان؟ ما سمعتكمش. اوكي هنا الشات بوت كيبان هنا كيكون الريزلت ديالو احسن من الايميل ماركتين. اوكي كيف كتشوفوا الريزلت صيفطنا 16000 فتحها 15000. اوكي هنا اي اوفر صيفطناه راه 100% راه غادي يجيك شي واحد ولا جوج، يجيك ولا ما يجيكش يجيك. اوكي هنا درت لكم واحد البونوس، حيت ما نقدروش نهضروا على الشات بوت اون جينيرال، ما نقدروش نهضروا على البوت بالتفاصيل ديالو. هنا درت لكم واحد البونوس تقدروا تصوروه. هذا البونوس هذا كور فور فري للناس اللي هيدخلوا اللينك هذا، غادي توصلوا بالكورس فري بفيديو ديتايي الماني شاتس او الشات بوت. تقدروا تدخلوا اللينك هذا اوتوماتيكمون غادي يوصلكم كورس. اوكي تقدروا تصوروه ولا تخليوه عندكم. اوكي احنا هضرنا على الشات بوت، ولكن غادي ندوز لكم واحد البيرسون تري اكسبير في الكاش اون ديليفري، غادي يعاونكم بزاف. انا نحاول نعطيكم الخلاصه ديال الشات بوت، الاهميه ديالو والريزلتس ديالو، ونقص بزاف ديال الكونتوني باش هذا السيد هذا يبارطاجي معكم بلوس دانفورماسيون، بزاف ديال المعلومات. غادي ندوز لكم حمزه عزمي. السلام عليكم. صافا كلشي مزيان؟ ياك ما ناعسين؟ لا شويه غديتو مزيان بعدا. وي اوس نعطيك قلب راسك. الله يحفظك. الوغ كان معنا امين يشرح لكم الشات بوت كيفاش نقدروا نخدموا به في الكاش اون ديليفري. دونك كما كتعرفوا ان او نيفو ديال الكاش اون ديليفري كاينين بزاف ديال لي بارامتر خصنا نتحكموا فيهم، منهم برودكت شيبين ليكيب ديالي تيم ماناجمنت كول سنتر اكسيتيرا. دونك هنا غادي نهضروا على ان سوجي اللي هو مهم بزاف في الكاش اون ديليفري اللي هو تيلي ماركتين، يعني لا بارتي اللي كدوز فيها لي كونفيرماسيون دي زابيل والفولو اب مع الكاستمر ديالنا اكسيتيرا. دونك قبل ما ندوز لا بارتي ديال التيلي ماركتين
الناس اللي ما كيعرفونيش نعرف فيكم براسي. انا 26 سنه دونك ماركتينغ اند سيلز ماستر ديجري. بديت تقريبا الكاشون ديال في 2016. دابا سبيسياليتي ديالي في الهيلث اند كوسميريك برودكت، عندي براند في الكوسميريك وستارت اب اونر. البراند ديالي دابا تقريبا في المغرب وكنخدم بها في خارج المغرب بعض الدول الخليجيه وبعض الدول الاوروبيه. دونك فوالا لو سوجي سي تيلي ماركتين فور كاش اون ديليفري بزنس. دونك قبل ما نبدا شحال من واحد انا خدام كاش اون ديليفري؟ شحال من واحد؟ شويه بزاف. اوكي دونك شحال من واحد انا كيخدم على التيلي ماركتين في الكاش اون ديليفري بزنس ديالو؟ شحال من واحد كيخدم على التيلي ماركتين؟ قليل بزاف. علاش قليل بزاف؟ دونك حيت حنا كنكونوا في واحد لابارتي في واحد لا سيتوياسيون ملي كنكونوا بادين البيزنس ديالنا اللي كنكونوا كنجيرو فيها بزاف ديال لي بارامتر. منهم خصني نجيري البرودكت ديالي، خصني نجيري مع السبلاير، خصني نجيري مع الستوك، خصني نجيري مع لي جاجونس، الا عندي لي ديليفرور خصني نجيري معاهم، الا عندي التيم ديالي خصني نجيري معاه. دونك كيكون صعاب عليا انني نتكونسونطرا على لابارتي ديال التيلي ماركتين. دونك هي اللي غنهضروا عليها دابا. دونك علاش التيلي ماركتين اتس سو امبورتانت؟ اول حاجه لان التيلي ماركتين هو اللي كيتحكم لنا في شحال من ابيل غادي، شحال من سيل غادي نكونفيرميو في لابيل، غادي يتحكم لينا اوسي في لابارتي ديال السيل. دونك شحال غادي نقدروا نبيعوا، شحال غنقدروا نربحوا، شحال من كولي غترجع لينا، و لويالتي ديال الكاستومر ديالنا، كيفاش نخليو ان داك الكونسوماتور يبقى يدير فينا كونفيونس، باش ماشي اي واحد ما نقدروا نبيعوا ليه مثلا واحد برودوي اكس يعيط ليه واحد اخر يمشي يشري من عنده. دونك غير في لابارتي ديال الكاليتي ديال لابيل ديالي والتليفون وكيفاش كنكالي فيها، دونك نقدر نخلي الكونسوماتور لويال ليا غير انا بوحدي، نقدر نقص من طو ديال الغوتور ديالي الا كانت لا كونفيرماسيون ديالي مزيان، نقدر نربح اكثر الا لعبت على الاب سيل كروس سيل داون سيل اكسيتيرا، نقدر نطلع الشيفر دافير ديالي ونطلع الطو ديال الكونفيرماسيون دي زابيل ديالي. الوغ بون هنا بالنسبه للفون كولز عندنا جوج ديال انواع ديال الفون كولز. عندنا الهوت كولز والكولد كولز. الهوت كولز هما دوك الناس اللي كيدخلوا عندنا لو سيت ويب ديالنا ولا لاباج ديالنا وكيديروا البيرشيز، يعني كيشريو من عندنا داك البرودوي. بالنسبه للكولد كولز هما واحد الناس اللي كانوا سوا شراو من عندنا من قبل واحد برودوي اكس. باغ اكزومبل انا كنبيع جدي نابورت كوا باندا ديال الظهر مثلا. شحال من واحد خدم على باندا الظهر هنا؟ اوي 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 باغ اكزومبل خدم عندنا باندا ديال الظهر في واحد شهر 3 مثلا، ضرب ديك شهر 7 جبت باندا ديال الركبه مثلا ولا واحد السنطه اخرى ديال الظهر. دونك عوض ما نمشي عاوتاني نبقى كان عندي واحد مثلا بعت فيها واحد مثلا 2000 بياس. دونك هذوك الناس راه انتريسي بديك لابون، دونك كنسميهم كولد كولز، مي كنعيطوا لهم باش كنحاولوا نبيعوا لهم بواحد الاوفر. يعني داكشي اللي غنضيع مثلا في الاصل نقدر نقص منه في الثمن ونعيط لدوك لي بيرسون ونبيعوا. مي هادو جوج الفون كولز والكولد كول بجوجهم كيحتاجوا شي حاجه مهمه بزاف. شنو هي؟ سكريبت. هاد السكريبت هذا اللي خصو يكون ادابتي لشاك تيب دو برودوي، شاك تيب دو نيش. يعني شحال من واحد فيكم هنا كيخدم بنفس السكريبت؟ شحال من واحد كيخدم بنفس السكريبت هنا؟ كاع لي كونفيرماسيون دي زابيل، يعني بزاف. يعني علاش؟ لان كتمشي عند الدريه اللي كدير لابي كتقول لها شوف، يقول ليه السلام عليكم، معاك اكس من شركه فلان فلانيه ولا صفحه فلان فلانيه، كومونديت معنا ان برودوي فلان فلاني، واش بغيتي انتريسي، وكيدوز عليها. دونك كيضيع بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان شاك تيب دو برودوي عنده واحد سكريبت ادابتي. مثلا الا مشينا للهيلث برودكت، يعني واحد سكريبت اللي كيحتاج واحد البروسيس دو كونفيرماسيون اللي هو طالع بزاف. الا كنت غنكونفيرمي جدي نابورت كوا عاوتاني كليماتيزور، ماشي بحال غنكونفيرمي برودوي ديال الشعر. دونك هنا لا كونفيرماسيون ديال والسكريبت في شاك برودوي وشاك نيش مبدله. دونك قبل ما نهضر على السكريبت كيفاش خصو يكون اكسيتيرا، دونك غنهضر على البروسيس دو كونفيرماسيون كيفاش خصو يكون، كيفاش شنو هما لي زيتاب اللي كنقدروا ندوزو منهم باش نكونفيرميو ان ابيل ولا ناخذوا سيلز. دونك هنا غنهضر على 3 ديال لي زيتاب دو كونفيرماسيون، ولكن ماشي بالضروره نخدم بهم ديما بثلاثه. دونك سا ديبون على حساب واش انا خدام مع امانه ولا خدام مع ايجاسونس بريفي ولا عندي دي ليفرور ديالي. دونك هنا كانت ادابتا علاش عاوتاني على حساب شاك تيب دو كونسوماتور ولا شاك تيب دو كول. كنشوفوا كليون ايزيتون نقدر نوصل معاه حتى ل3، كنشوفوا كليون دغيا تكونفيرما نقدر ندير معاه غير جوج مثلا. دونك بالنسبه للفيرست كول شنو كيكون فيه؟ ان سكريبت ادابتي، كيكون فيه سكريبت ادابتي، كيكون فيه الارغيومنت، يعني كنحاول نخلي ديجا ديك لا بيرسون. شحال من واحد انا كتلقاه كيتيستي 10 برودويات وكيجي سير من هنا وسير من هنا سير من هنا وكتريتيو نفس الوحده، كتقول لها راه بدنا برودوي راه خدمنا على ديال الركبه، راه بدنا برودوي راه خدمنا على برودوي اف. دونك كتحاول تخلط لها لي برودوي، السيده كتدوخ ما تعرفش تريتي هذا ولا كتريتي هذا، وانت السكريبت
كتولي دايخه بيناتهم ما كتعرفش راسها كيفاش تقدر تخدم مع تريتي تجيري مع كل بيرسون. دونك هاد لابارتي ديال الفيرست سكور غادي نشوفوها في لي سلايد ديال مورا، نشوفوا كيفاش كيتم العمليه ديال الكول، غنشوفوا كيفاش نقدروا نديروا الهاندلين ديال اوبجيكشنز. يعني كنعرفوا ان او نيفو ديال شاك ابل ملي كيعيطنا ان كليون كنلقى اول كيسيون شنو كيقول، واش البرودوي غيخدم ليا، لا راه الثمن ديالو غالي، راه خديت بحالو من قبل وما خدمش ليا. دونك هنا كيكونوا بزاف ديال لي زوبجيكسيون عند داك لو كليون في التليفون. دونك كيفاش نقدر نتريتيهم؟ اوفرز، يعني ديما موجد دي زوفر لي كليون، غنشوفوا كيفاش امتى نقدروا نستعملوهم. بالنسبه للسكوند كول كنحاول نعيط لي كليون غير علاش باش كنشوف واش غيقدر واش غيجاوبني المره الثانيه ولا لا. حيت بارفوا ملي كنعيطوا لشي كليان كتقول لي السيت كومون عندك يقول لك بغيتي كيبقى لك حتى كيسالي الكول صافي كتقول هذا كليون بارفي ما تعذبتش معاه، وهذاك هو الكليان اللي كيخلي لك الكوريه ديالك كترجع روتور. علاش؟ حشم يقول لك لا، عوض ما يقول لك لا وقع لك على حسنا المغاربه فينا واحد القاعده كتقول لك صاحبك نتلاقاو كتقول لي وكتقول لا راه ما نتلاقاش معاه راه عندي واحد المشكل تما هذا الشيء اللي كيوقع في الكول السحنه. دونك هنا كنحاول ملي كيكون كليون ايزيتون كنحاول نعيط باش واش غيجاوبني ولا لا. دونك تيرد كول كنحاول نعيط لو كليون غير باش نقول ليه مثلا راه الكولي ديالك راه خرج من عندنا من ستوك راه صيفطناه مثلا. بارفوا نقدروا نكونوا ما صيفطناش، علاش؟ بعض المرات كنتعامل مع دي فاكتور مثلا بحال الامانه، يعني قبل ما جاوني مثلا غير واحد نقولوا حنا 30 كوريه في النهار راه نخلص عليها مثلا واحد 2000 درهم اللي غادي نخرجها حيت امانه كنخلصها في الاول. دونك سكيف كنحاول مينيميزي الريسك، نعيط للكليان نقول له راه صيفطنا الكوري ديالك، هاد العمليه هذه غنشوفوا كيفاش هبطنا الطو ديال الغوتور ونشوفوا دي شيفر اللي غادي نناقشوهم. مي هاد العمليه هذه يقدر مثلا ان كليون قبل ما نصيفط ليه السلعه ديالو يقول لي اخويا راه مابقيتش بغيتها ولا غادي نسافر خليها لي هاد الوقيته فلان فلاني. انا احسن لي نعرف ان ديك لا بيرسون ما غاتاخذش معني ديك لا كوموند على انني حتى نصيفطها وتخليها لي في ديك لاجونس ولا تخليها راجعه لي روتور. دونك هنا بالنسبه للسكريبت، دونك السكريبت فيه بزاف ديال لي زيتاب. غنهضروا على اول حاجه من يلاه كنشد التليفون، دونك كيكون داك الفيرست كونتاكت هو ديك لا بيرسون اللي غادي نهضر معاها. شحال مره مثلا كتجي عندي وحده مريضه عيانه ضاربه البرد كتهضر مع كليان كتقول لي الو السلام عليكم. يعني هنا كتحاول ديك لا بيرسون ديك الفيرست كونتاكت اللي غنهضر مع الكليان غير ديك الثواني الاولى قدرت تغير المزاج ديال داك الكليان اللي باغي يشري، غير ما نهضرش معاه مزيان ما غاديش يكمل معايا لابيل مزيان. دونك هنا كنحاول داك الفيرست كونتاكت تكون واحد شويه ديال لابورتا شويه ديال الاحترام، السلام عليكم السيدي السلام عليكم لالا، كنحاول نكبر بداك لو كونسوماتور. دونك ثاني حاجه البريزنتيشن ديالي انا، يعني الكونسوماتور ما كنبغيش نخليه نحس به راه زربت عليه، ما نقولش ليه السلام عليكم معك سي سعيد واش كومونديتي من عندنا برودوي فلان فلاني، نو كنحاول نشرح لذاك لا بيرسون مع من انا كنهضر معاك. مثلا معاك حمزه من ديبارتمون كوميرسيال ديال صفحات صحه اكس اكغيك مثلا، دونك كنحاول او ميم طون هو كيسمع حمزه من ديبارتمون كوميرسيال ديال دونك هاد لا بيرسون خديت من عندهم راه شي حاجه كبيره، راه ان سوسيتي راه ما كيتفلاوش راه هادي راه هادي. دونك هنا كنحاول نلعب على ليماج دو مارك ديال انا كونت étant une entreprise ولا شي باج كتبيع دي برودوي. دونك ثالث حاجه هي الديسكوفري هي اطول هي لا بارتي المهمه بزاف في لابيل. علاش؟ هنا في غنعرف ان الكونسوماتور واش غنخليه يولي انتريسي باش يشري من عندي ولا غادي نديتيكتي فيه البوزوان ديالو وغادي نعرف كيفاش نقنعو باش يشري من عندي هذاك البرودوي. من بعد كدوز الفاليديشن. بالنسبه للديسكوفري غنهضروا عليها في السلايد من موراه، غندوزو الفاليديشن هي فين كنعرف داك لو وي ولا لو نو من عند لو كونسوماتور. تشيك دي بيرسونال شيبين انفو، يعني كنحاول ناخذ عنده لي زانفورماسيون ديالو، الا كان داير لي زانفورماسيون ديجا عطانا فلوس كنحاول ناكدهم معاه، ولا كنحاول نقول له كي غتسافر مثلا بحال دابا باغ اكزومبل هذه السيمانه هذه بلاد بزاف عطله، دونك بعد المره نقدر ادابتي السكريبت ديالي على ديك العطله، مثلا واش مسافرين هذه السيمانه سيدي واش ما تكونش في مراكش تقدر تصيفط لي انت لمراكش يعاود انك تصيفط لي مثلا اكادير ولا شي مدينه اخرى. اي لا ديرنيير ايتاب سي تشيكي ليف. دونك كنحاول ماشي كما قلت لكم ما نخليش الكليان يحس بي اني زربت عليه، صافي خديت شنو بغيت ومشيت في حالاتي. دونك مثلا الصفحه فلان فلانيه نتمنى لكم نهار مبروك، نتمنى لكم يوم سعيد ولا ليله طيبه اكسيتيرا. دونك كنحاول ديت لابيل بوليتيس كنسالي بواحد لا بوليتيس. دابا هنا لا بارتي ديال الديسكوفري اللي كيكون فيها اوبجيكشنز بزاف. دونك هنا دار tell me why your product is so great so I can feel good about my purchase. يعني لا بارتي كامله دايره على ديك feel good. علاش؟ لان الكليان ديجا داز من واحد اسطو دو كونفيرماسيون كيكون طالع ولا كيكون هابط، الوغ كو الكليان ديجا شرا من عندنا من لو سيت. ما حيت انه شرا من عندنا من لو سيت يعني راه الي انتريسي بهذاك لو برودوي، يعني هذاك لو طو دو كونفيرماسيون
فاش كيلعبوا الى عوامل هي الكومبيتيشن، واش شافوا شي بلاصه اخرى، واش كونفيرميتو مزيان واش لا، يعني الثمن شي تغيرات وقعت ليه هو، دونك ما هو راه انتريسي بهذاك البرودكت. دونك هنا خصني نقنعو وخصني ناكد ليه باني راه هو فعلا محتاج داك البرودوي باش يشري من عندي. دونك هنا اول حاجه كيبدا بها الكليان كيدخلني اون اوبجيكسيون. دونك اول حاجه خصني نسمعو. علاش بارفوا كيكون بعض المرات عندي غيره على داك البرودكت، يبدا لك الكليان كيقول لك اخويا البرودوي راه غالي، ولا سيدي راه ماشي غالي، كتحاول تدخل فيه، يعني كتحاول الكليان قبل ما تعطيه واحد الرياكشن ديالك اسمع ليه هو الاول. انا كنفضل انني نهضر 20% ونخلي الكليان يهضر 80%، قد ما هضر هو قد ما يعطيني الاوبورتونيتيز ويعطيني الانجلز من نقدر نبيع لي انا هذاك البرودكت. دونك ثاني حاجه سيت باك تو ذا بروسبكت. علاش بعد المرات يقدر يقول لك سيدي اخويا لا اخويا ما بقيتش بغيتو، اغلبيه شنو كيدير؟ صافي اخويا ماشي مشكل، قطع لابيل مشى داك الكليان. كيقول لك مثلا اخويا ما بقيتش بغيتو، اخويا علاش ما بقيتيش؟ قلت يا سيدي ما بقيتيش بغيتيه ياك، ولا كيقول لك الثمن ديالو غالي، قلت يا سيدي الثمن ديالو غالي ياك، لا هو ماشي الثمن ديالو غالي، غير دابا تزير فلوس في الشهر الاخر الشهر اكسيتيرا. دونك هنا عرفت علاش قال لي الثمن غالي، راه ماشي حيت ما شافش البرودوي كيستاهل داك الثمن، ولا حيت ما هذاك، راه حيت ما عندوش فلوس باش يخلص ديك الساعه. دونك هنا كنحاول ندخل بجوج ديال الاوفرز، اوفر الاولاني واقدر اسيدي ماشي مشكل نقدر نعطيك واحد الاوفر ديال 20% وقدر تاخذ عندنا البرودوي دابا، ولا الا كنتي بغيتي فعلا البرودوي نقدر نخليه لك حتى الاخر ديال الشهر. دونك انا كسبت واحد الكليان، هضرت معاه مزيان، خليت لي البرودوي حتى الاخر الشهر بعثوا ليه، وهو او ميم طون ما حس بالاحراج. دونك ما قالش راه تحاسبت مع واحد الناس كومونديت من عندهم وقلت لهم لا، دونك حتى هو حس بواحد الفاليو عطيتها لي انا وسط من لابيل. دونك هنا اكسبلور ذا ريزونين، علاش ما بقيتيش بغيتي هذاك البرودوي، واش لقيتيه في شي بلاصه اخرى ولا هذه. دونك هذه اللي كنهضر عليها، هاد اكسبلور ذا ريزونين. قبل ما ندخل مع الكليان ديك اكسبلور ريزون كنحاولوا كنخدموا حنا بواحد استراتيجي اللي كنقولوا حنا كيفاش نقدر نسوسيتي لانتيغي ديال الكونسوماتور باش يشري من عندي هذاك البرودكت. مثلا كنقول لي مثلا غياخذ عندي ناخذ ان اكزومبل دو برودوي اللي كلشي كيعرفوا، مثلا الصمطه ديال الظهر، ناخذ الصمطه ديال الظهر كنهضر مع لابيل مع الكليان كنقول ليه مثلا سيدي علاش بغيتو الصمطه الظهر، واش حيت كتجلسوا في البيرو بزاف، ولا واش كتبقاو واقفين في الخدمه ديالكم بزاف، ولا حيت كتهزوا الثقل، علاش اكزاكتومون كتبغيو تاخذوا هاد الصمطه ديال الظهر؟ وشنو كيقول سيدي انا ما بغيتش يبيع لي، بغى يعرفني غير واش البرودوي غيليق ليا ولا لا. دونك هو اش كيقول لك ديك الساعه راه حيت كنبقى جالس في البيرو بزاف، ظهري كيضرني، كنبقى ظهري عوج اكسيتيرا. دونك هنا كتعرف بعدا عرفتي علاش بغى ياخذو. دونك هنا اش كدير من مورا ما كتعرف علاش؟ انسور ذا اوبجيكشن باي اكزامبل ستوريز ولا statistics. اكزامبل علاش شنو بحال هذا الاكزامبل، مثلا كتقول ليه راه لا بليبار دي بيرسون اللي كيجيو من عندنا راه هما عندهم نفس المشكل، حيت اكثر ديال المبيعات ديالنا كانوا الناس اللي كيريحوا في البيرو بزاف. دونك هنا علاش كنحاول نحط هذيك لا بيرسون اللي معايا اون ابيل جو لا رومي اون سيتوياسيون، يعني لا سيتوياسيون انها لابسه داك البرودوي ولا دايره داك البرودكت، ولا كنعطيه دي ستوريز. راه واحد السيد تا هو يلاه عيط لينا غير البارح، راه تا هو كان عنده نفس المشكل مع داك البرودكت، ولا عيطنا ديك السيمانه خدام من عندنا الحمد لله، دابا راه مابقاش كيحس بنفس الالم ديال الظهر، وراه درنا مع الفولو اب غير اليوم ولقينا عنده تحسن وكذا. يعني هناش كنعرف ان كشي يقول الكليان كيقول راه كيديروا ديجا الفولو اب، وراه واحد اخر تا هو كان عنده نفس المشكل وعالجه. ولكن هنا ما نحاولش نطبقها على برودوي ما خدامش. دونك هنا خصني نكون ديجا عندي واحد الكونفيدونس في البرودكت اللي انا خدام عليه، يعني عارفوا انه راه فعلا كيحل داك المشكل ولا فعلا خدام مزيان، ماشي برودوي ديال 15 درهم كتبيعو ب 500 درهم وكتسنى انه يخدم ليه ويحل ليه داك المشكل. دونك هنا من مورا ما كنجاوب على الاوبجيكشنز كنحاول نتشيكي مع الكونسوماتور واش فعلا جاوبت على الكيسيون ديالو. دونك هنا كنقول ليه واش سيدي صافي جاوبت على الكيسيون ديالكم كاملين، واش اقتنعتي بالمنتوج، واش هذا الشيء اللي قلت لك واش ريحك، واش خلاك، يعني كنحاول نعرف واش هذا الشيء اللي قلت ليه واش تفاعل معاه، واش غيتونكاجا معايا، واش غيشري واش غيشري من عندي ولا لا. دونك اين فوا كنعرف معاه الا قنعته وقدرت نشري من عنده وقدر يشري من عندي وتمت العمليه بنجاح، راه كيدوز الكونفيرميشن ديال الاوردر. ما قدرش كتكون عنده اون اوبجيكسيون اخرى كنزيد نكروزي معاه عاوتاني. دونك هنا لا بليبار يقول لك لا لابير لا كتاخذ وقت طويل ما نقدرش نبقى ندير هذا الشيء كامل اكسيتيرا. دونك هذا الشيء كامل نقدر دابا حيت ديطاييتو كيبان لكم كثير، مي او نيفو ديال لابير ما ياخذش لكم وقت بزاف، وشاك تيب دو برودوي يعطيو حقه في لي زابيل. دونك الا كنت غنكونفيرمي اوردر قلت لك شارجور غنقدر نشرح لك نقول لي راه كيشارجي التليفون ها شنو كيخدم. دونك صافي راه سي كونفيرمي. كنت غنشرح شي برودوي اللي بحال دابا حنا في لي بروبليم ديال الهيلث اكسيتيرا. دونك كاينين بزاف ديال لي زوبجيكسيون كيكون بعد المرات الدوغي ديال لابي حتى 10 دقائق، بعد ما حتى ربع ساعه في لي ميتيكات ديال لي برودوي.
هذا الشيء اللي حيت قبل ما كناش كنخدموا على هذا التريتمون دي زوبجيكسيون وهذا الشيء كامل، كنا صافي عندنا نيشان جات الليد حطها الكونفيرماسيون كونفيرمي شوف الطوط شحال جا صافي راه هذوما لي كوموند اللي جاو السلام عليكم. ما كنديروش واحد لاناليز وداك الشيء كامل. من بعد ولينا كنسمعوا لي زابير كنديروا لي زيكوت ليكيب ديالنا كنعرفوا فين عندهم المشاكل، بقينا بشويه 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 اميليورنا البيزنس ديالنا. وهذا الشيء كامل خلانا نطلعوا نهبطوا الطو ديال الروتور ونطلعوا الطو ديال لي فونت ديالنا والطو ديال الكونفيرماسيون. دونك هنا بارطاجي معكم ان سكرين اللي هنا غنوريكم غير الطو دو كونفيرماسيون. هنا تقريبا هبط حتى ل 5%، عرفت 5% ديال الطو ديال الروتور. دونك هنا كيفاش هبطنا الطو دو روتور هذا؟ ماشي هبطناه غير هكاك راه برودكت راه خدام ولا شي حاجه، مي هبطناه في الكول وبداك البروسيس ديال الكونفيرماسيون اللي درنا. دونك هنايا كنعرف ان اهميه ديال لابيل علاش مهم بزاف، وعلاش خصني نكونفيرمي بزاف، وعلاش خصني نخلي الكونسوماتور لويال معايا في التليفون ويشري من عندي غير انا. دونك فوالا ابخي نهضر على التيلي ماركتين. راه ماشي اي واحد غادي يقدر يجيري لك لابيل ديالك مزيان، وماشي اي واحد يقدر يطلع لك طو كونفيرماسيون ولا يهبط لك الطو ديال الروتور. دونك كاينه واحد لا فورماسيون، كاينه واحد لو سويفي، كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كنلقاهم مع ليكيب ديالي وكنحاول نكوريجيهم بشويه بشويه باش كيولي ديك لا بيرسون كاليفيي انها تجيري ليا لي زابيل مزيان. دونك من هذا الشيء ومن بزاف ديال المشاكل اخرين كينعانيو منهم الناس في الكاشون ديليفري. دونك هنا هضرت لكم قبيله على ستارت اب اونر، غنهضر لكم دابا على واحد ستارت اب اللي هي دابا يلاه ملونسي دابا في المغرب في مجال ديال التيلي ماركتين وسيرتو بالنسبه للكاش اون ديليفري. دونك من هاد المشاكل ديال الكونفيرماسيون دي زابيل، حيت بزاف الناس سور انستغرام كيجيو يسولوني لي كونفيرماسيون اكسيتيرا. انا صراحه كانت عندي الفكره انا من شحال هادي دوزت ان اكسبيريونس في كول سنتر، خدمت فيه تقريبا بوندون اون ديغي ديال 2 كنت كوميرسيال. دونك هادشي حتى هو خلاني نعاون البيزنس ديالي باش نزيد بلا بارتي كوميرسيال ديالو لقدام. دونك هادشي خلانا نلونسيو ان كول سنتر ليدي ديال الكاش اون ديليفري هنايا في المغرب، وماشي غير المغرب. لو كول سنتر سميتو لوفتي كول. دونك هو اول مركز اتصال اللي كيدعم التجاره الالكترونيه في المغرب وفي 8 ديال الدول الاوروبيه والخليجيه. دونك منهم الاسبان، ايطاليا، قطر، الامارات، البحرين اكسيتيرا. دونك حيت شحال من واحد عاوتاني عنده مشاكل ديال بغيت نخدم الكاش اون ديليفري على برا، بغيت نخدم كاش اون ديليفري في اوروب، كي غندير تنكونفيرمي دوك لي زابيل، كي غندير تنعيط للناس وهما على برا كيفاش غنتخيطي معاهم، واش عندي انا واحد كيهضر بديك اللغه ولا لا. دونك هادو بزاف ديال المشاكل صراحه كانت كوميونيتي هي بكثره المشاكل اللي كتعاني منها حنا عطينا هاد لا سوليسيون لهاد الناس هادو. دونك باش نشرح لي سيرفيس اللي كيقدم ديجا هاد لو كول سنتر لوفتي كول. دونك اول حاجه سي مركز الاتصال. دونك هنا ديجا قبل ما نلونسيو كول سنتر فكرنا ان نخليو لا بيرسون كتهتم فقط بلا بارتي ماركتين ديالها. دونك علاش؟ حيت عاوتاني كاينين مشاكل اخرى ديال واحد بغى يدير بيرو خصو شركه، واحد بغى يهايري ان بيرسون خصو يخلص لها لا سي ان اس اس، خصو يخدمها عنده، مابغاش يخدمها في النوار، بقى يخدم اوتو انتربرونور. دونك هنا كاينين بزاف ديال المشاكل عاوتاني. واحد خدام كيفاش نقدر نجري البيزنس ديالي، كيفاش نشري ستوك، كيفاش نشري الكولي ديالي. دونك بزاف ديال المشاكل. دونك منهم خرجنا هاد لي سيرفيس هادو اللي اول حاجه مركز اتصال اللي فيه دي بيرسون كاليفيي اللي ديجا مفورمين بور سيلز، ماشي شي وحدين اللي ديجا غير جبناهم اكسيتيرا. دونك هادو كاليفي عندهم دي ديبلوم ديال السيلز، مدربين على السيلز بالكاش اون ديليفري. دونك هنا عندنا ان بلاتفورم كي جير لو بيزنس، لا بارتي ديال طو كونفيرماسيون، طو دو روتور، لي زوبيراتور اللي عندك، كيكون عندك دي زاجون اللي كيجيروا معاك البيزنس ديالك. عاوتاني كاينه لا بارتي ديال اس ام اس اللي كنقدروا نكونفيرميو لي زابيل ابيل بليس دي فولو اب كيكون مع لي كليون بلي اس ام اس. خدامين دي سيستيم دي زابي مع لي زاجونس دو ليفريزون اللي اشاك فوا كيتشونجا لو ستاتيو ديال لا كوموند كيوصل لو كليان. دونك كيكون داك الفولو اب مع الكونسوماتور à 100% اللي غيخلي الطو دو كونفيرماسيون ديالي يزيد لقدام. بلوس هنا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السكيلين، لو كول سنتر كيخدم من 8 الصباح حتى 8 الليل. دونك كاينين دي زيكيب دي شيفت ارا تسكيلي لي بيرسون اللي كيجيبوا دي زوردر بزاف. بلوس هنا عندنا لا بارتي ديال ستوكاج اللي هي مهمه بزاف،
و اي بارتي ديال ستوكاج كون اونفلو ديال ستوكاج كي سون غراتوي دونك تقدر تحط عندك تحط ستوك هنا ما بقاش مبرص راسك مع خصني نشري الباكاجين خصني نشري كارطون سالات سكوت سالات هذه اكسيتيرا دونك كتحط غير لو برودكت ديالك دونك تتم عمليه ديال لومبالاج ديالو اكسيتيرا بالثمن باش كتشري الكارطون نورمالمون. بالنسبه لا ليفريزون دونك تقريبا كاع لي زاجونس دو ليفريزون ديال المغرب عندنا معهم بارتناريا لي غران اجونس دو ليفريزون دونك حتى راك خدامه ان اجونس دو ليفريزون من قبل غير ديريكتومون كتقول لنا اللون ديالها كتم الانتيغراسيون ديالها مع السيستم وديريكتومون مع لو كونت ديالك. دونك بالنسبه لو سويفي كاينه اون ايكيب ديديي لو سويفي دونك فولو اب مع الكليان كما قلنا هضرنا قبيله بلي اس ام اس اكسيتيرا بالنسبه لكل ديال واش ليفرات ولا لا وحتى بالنسبه لاجونس دو ليفراسيون اللي خدامين عندنا اكسس لكاع لي ليفور ديالهم دونك نقدروا نتريتيو ديريكتومون مع لي ليفور ديال لي اجونس. دونك هنا بدينا تقريبا هذه 2 موا دونك كانت بارتي ديال البيتا باش نتيستيو البروغرام ديالنا ما يمكنش نلونسيو لو بروغرام لكاع الناس دونك كانت بارتي بيتا خدمنا مع دي كليون اللي ديجا خدامين مزيان في الكاشون ديالنا في المغرب. لو برينسيپ هنا ديال لا بارتي هذه ونخليو لا بيرسون تريتي غير لا سبيسياليتي ديالها دونك ملي كتاوت سورسي لي زوتر تروك ما كتبقاش عندك دي دوت ريسبونسابيلتي مجري معاهم ديكلاري هذه ضريبه بيرو كرا ما ضو تليفون دونك بزاف ديال لي بارامتر ما نقدرش نجيرهم انا بوحدي سيرتو كنت كندير خدمه اخرى ولا بادي وبغيت نخسر فلوس بزاف. دونك هنا كتكون حتى هو هذاك لا بارتي ديال كيف فاك يطيح الاوردرز كنقدروا ديجا اللي والسيستم ديالي مبنيه مع الستور ديالك كلشي خدام شوبيفاي اكسيتيرا كيتليا ديريكتومون كيوصلوا لي زوردر في البلاتفورم كيتريتاو كيمشيو لا بارتي ديال ستوكاج شيبين كتعرف انت غير لو فيرسمون لو فيرمون ديال الفلوس دخلاتك لو كونت. دونك هنا ان اكزومبل ديال كما قلت لكم شي 2 موا باش لونسينا هذه واحد ليكزومبل ديال كيفاش طلع لو شيفر دافير ولا ولا لو نومبر ديال لي كوموند في هذا لو موا هذا لو موا دوكتوبر سي ان كليون اللي خدم معنا بنفس لا كونتيتي اللي كان كيجيب تقريبا دونك الى جينيري هنا في لا جينيراسيون ديال لي ريفوني ديالو حتى لي شيفر دافير ديالو طلع هنا كما كنشوفوا اكثر من 1,630,000 درهم جينيري بهذا لو كونت هذا دونك طو دو روتور 13% دونك كان اكثر ديجا كان ابا شي 22 23% دونك بروسيس دو كونفيرماسيون خلى طو دو روتور يزيد يهبط ولي ريفوني يطلعوا مازال. دونك فوالا دونك هادشي اللي بغيت نهضر عليه اوسي. دونك بالنسبه لو سيرفيس سي ني با اوفير لكاع الناس دونك بالنسبه دي بيرسون ديجا خدامين كيجيبوا دي كوموند اكسيتيرا اوكي كيما قلت لكم لا فيرسيون بيتا دابا باقا غادا بالنسبه كنديروا حتى دي فورماسيون غراتويت حيت لا بارتي ديال الادفرتايزين مهمه حتى بالنسبه لينا حنايا ماشي غير لو كليون اللي خصو يخدم الادفرتايزين بوحدو حنا كنتعاونوا مع لو كليون انه اميليوري لا بارتي ديال سوا فيسبوك ادز ولا جوجل ادز اكسيتيرا دونك لا بارتي ديال الادفرتايزين باش حنا يجيونا دي ليد ولا دي بيرشيز كي سون كاليفي اللي غيعاونونا حتى حنا في الطو ديال الكونفيرماسيون. دونك اللي بغى يبينيفيسي من فورماسيون غراتويت ديال لا بارتي ديال الادفرتايزين كاين هاد اللين ديال الشات بوت اون فوا غتدخلوا ليه غيعطيكم اكزاكتومون يصيفط لكم لي زانفورماسيون على الكول سنتر كاع لي سيرفيس خدمات اكسيتيرا بلوس ابخي غادي يكون لو كورس اللي غادي يوصلكم في هاد لو لين هذا. دونك لو سيت ويب سي loftycall.com انستغرام راه باقي جديد يلاه حلينا هاد الصباح loftycall فيسبوك loftycall حتى هو. دونك ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون واللي عنده دي كيسيون مرحبا بكم. دونك فوالا امين. الوغ حنايا خدينا من وقتكم شويه بزاف الوغ غادي نحاولوا ناخذوا لي كيسيون رابيدمون ونجاوبوا لو ماكسيموم بوسيبل انا وحمزه كلها اللي بغى يسول مرحبا به اللي عنده شي كيسيون سوا حمزه سوا انا غادي نجاوبوا. شكون عنده كيسيون الدراري؟ اوكي ميكرو عافاك. اوكي هو جايبك الميكرو. السلام عليكم. شكرا بزاف لحمزه والامين شكرا بزاف على لي زانفورماسيون اللي عطيتو. عندي واحد دو كيسيون لحمزه. اوكي نسولك على ود شكون بغا يطرح لك كيسيون انت؟ سول مرحبا. لا كيسيون اللي عندي اللي هي بالنسبه لا كونفيرماسيون ديال لي كولي واش بالنسبه لي حيت انا بالنسبه لي في الكول سنتر اللي عندي كنخلي لا كونفيرماسيون يعني كيدخل لي اليوم كنخلي لا كونفيرماسيون حتى الغد ليه. اوكي ملي كان
كنكون يعني اليوم كنتريتي ديال البارح فهمتي يعني كنخليهم واحد النهار هذا كندير الكونفيرماسيون الاولى بيان سور في الكول كيكون ابسيز وكيكون بحال هكا وعاد النهار الثاني يعني تخوازيام جور فاش كيحط الليد فاش كيحط دوك لي زانفورماسيون ديالو عاد كندير لا دوزيام كونفيرماسيون كيكون شيبي اللي بغيت نسولك واش غيكون سي ميو ان ندير الكونفيرماسيون الاولى في النهار الاول والثاني ندير يعني النهار الثاني فاش من بعد ما دخل لي زانفورماسيون ديالو ندير لا دوزيام كونفيرماسيون وندير الشيبي الثانيه ولا نخدم بحال هكا يعني شكون اللي غيكون سي ميو واش معايا يدخل الليد ندير معاه لا كونفيرماسيون ولا نخليه شويه دو طون هذه الكاستيون الاولى الكاستيون الثانيه اللي هي بالنسبه لي زابل بالنسبه للكولز واش لا ديوري كيفاش مثلا ممكن نمينيميزي ديك لا ديوري ولا واش كاينه شي طريقه ديال لوبتيميزاسيون ديال لا ديوري ديال الكول باش انه يكون الكول في واحد الوقت اللي هو قصير مثلا سورتو انه انا الدومين فاش غادي يعني ديال بحال كوزماتيك ولا هاد شويه يعني كيحتاج في الكول خصك توضح اكثر تبين بزاف ديال لي ديتاي وهذا واش كاينه شي بوسيبيليتي باش تنقص داك الوقت ديال لابال يكون في واحد الوقت لابال دار مثلا الكول الكونفيرماسيون الاولى تكون في واحد 15 مينوت ولا هكا 10 مينوت داكوغ دونك ديجا لي زابي كياخذوا اكثر من 15 مينوت وي كاين شي وحدين اللي كياخذوا اكثر باش في لابال كندخل بروفوندي مع لو بروبليم ديال chaque client ولا chaque cliente سبيسيفيكمون حتى كنعرف البروبليم اكزاكتومون هذا كنوضح مام البرودوي تا هو داكوغ تو كونفيرماسيون مزيان هابط ولا بغيتي غير اوبتيميزي ولا باش طلعتها لي فونت لا غادي كان واش هاد لا ميثود نسلكاك ديجا بوغ لا كونفيرماسيون دي زابيل وي نو وي ولكن كنقلب على شي حاجه اللي كنسيبها اوكي دونك هنا بوغ لا بروميير بارتي ديال لي ليد يعني لي اللي كيطيحوا عندك اليوم واش تقدر تجيري واش تقدر تريتي دي كونفيرماسيون ديالهم حتى لغد ليه ولا نو دونك هي ما هضرتش قبيله هضرت على دو كونفيرماسيون اللي كندير دونك حنا بيرسونيلمون مع كطيح الليد كنكونفيرميو هذيك الساعه دونك مؤخ خدامين حتى 8 الليل الناس اللي كيجاوبوا من مورا 8 الليل دونك دابا ولينا خدامين ان سيستيم دو كونفيرماسيون باغ اس ام اس دونك اون فوا كيكونفيرمي كيوصلوا ان اس ام اس باش كتسمى راه اوردر ديالك راه تكونفيرمي تسنى لابيل ديالنا غدا دونك غد ليه عاوتاني سوا كنا ما تخديناش البارح تخدينا الغد ليه في الصباح كنكونفيرمي على في الصباح قبل ما نخرج الكول ديالي قبل ما يجي عندي الراماسور ديال لاجونس كنحاول ندير ديك الساعه دوزيام كول ديالي دونك سينون كونفيرميت معاه حتى مشات الكول ديك الساعه كنعرف راسي كتزاد واحد العيوب في السكريبت بانني شكرا مثلا على لاشا ديالك ان شاء الله غدا الكول ديالك غادي يخرج بيسكو لي كوموند ديال النهار مثلا صيفطناهم غدا ان شاء الله نعاود نتصلوا بك باش نعطيوك لي زانفورماسيون دو ليفريزون ابخي ما نصيفطوا الاوردر دونك هذه في السؤال ديالك الاول بالنسبه للسؤال الثالث ديالي لوبتيميزاسيون كتكون بالبراتيك مع البرودكت يعني حتى ملي كتخدم كتيسي برودوي بزاف ولا خدم على برودكت جديد لا ديغي ديال لابيل ديالو سي نورمال تكون طويله علاش كنحاول الماكس مينيميزي داك لو طون ديال لابيل مي كيخرجوا لي دي بارامتر اخرين كيسولني دي كيسيون اخرين ما كنكونش حاطهم باش كنوبتيميزيو حنايا في الاد كوبي كيفاش كنوبتيميزيو في الاد كوبي هما دوك لي كيسيون اللي كيبقى يسولني داك الكونسوماتور في لابيل كنمشيو كنجاوبوا عليهم حنا في الاد كوبي ديريكتومون ولا كنجاوبوا عليهم في اللاندين بيج اللي كنديرو اوتوماتيكمون كنقصوا من العدد ديال لي كيسيون اللي كيطرح لنا في التليفون وحنا كنماستريو هذيك لا بارتي ديال الكونفيرماسيون شكرا بزاف. اللي كانت شي كيسيون وحده اخرى بغا يبوزيها شي واحد مرحبا بك. السلام عليكم. عافاك عندي ثلاثه الاسئله. اخويا حاول تعطي شي فرصه وحده اخرى. حاول نعطيو ان كيسيون لواحد نحاول ندوزو بالزربه. غنسولهم بالزربه. يا اوكي. السؤال الاول على قبل التغليف واش الا قاديت انا الديزاين وصيفط لك البرودوي هكذاك ابيض غتقدر انك تطبع لي الغلاف ديال البرودوي وحتى يعني دير له الكرتون ديالو. وي هذا السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للكونفيرماسيون. وي يعني كيجيو لي ميساج في واتساب واش من الافضل نبقى نكمل معاهم في واتساب ولا انني نتصل بهم؟ اوكي سي. والسؤال الثالث بالنسبه للشات بوت شحال من مره كنلقى السبسكرايبر كيجي كيدير ان سبسكرايب وكيعاود عاوتاني يدير سبسكرايب يعني هذيك البوطون ديال ان سبسكرايب بحال كيكليكي عليها غير بالغلط واش كاين شي حل باش نحيدوها؟ شكرا. اوكي بالنسبه لا بروميير كيسيون بالنسبه لومبالاج بيرسوناليزي وي كنديروا لومبالاج تقدر تصيفط لنا البرودوي فيرج حنا كنديروا لي لومبالاج عادي هذا ولا اونبالاج بيرسوناليزي باللوغو ديالك اكسيتيرا دونك هنا كنخدموا بارتنرشيب مع اون اجونس ديال الا دخلتوا للسيت غتلقاو بارتناريا مع من عندنا اون اجونس اللي كدير لو ستوكاج ولومبالاج بيرسوناليزي هنا في المغرب
السؤال ديالك الثاني هو شنو سولتيني الواتساب. دونك ديريكتومون كنحاول ناخذ لو نيميرو ديال لا بيرسون باش كنعيط لها في التليفون، كنكملش مع لابيل، خاطر نبقى نشاطي معاها هي مسالياش، نبقى نجاوب انا غدا وشويه تجاوبني غدا وشويه هذه. دونك كنحاول او ماكسيموم نقول لها الا كنتي انتريسي مثلا من يكون عندها واحد شي ميساج كنصيفطو تخلينا النيميرو ديالك كنعيطوا لك باش نجاوبوا على جميع الاسئله ديالك. دونك السؤال اوكي بالنسبه للمانيشات سولتيني على القضيه ديال الانسبسكرايبر. بزاف الناس كيكليكيو على الانسبسكرايب اللي تحت اللي كيكون في ميسنجر كتبان الانسبسكرايب اللي تحت كيكليكي عليها بالغلط. هذيك كاينه الميثود هذيك تحيد ديك الانسبسكرايب تكتب فيها كنت غادي نديرها ولكن حيدتها علاش القضيه ديال لو طون كنت بغيت نهضر عليها على هذه القضيه هذه. سو كتلقى من تحت ديال الميسنجر كاين في اوبسيون في الشات بوت تقدر تحيد هذا التروك ريبونس اوتوماتيك، يعني دير ريبونس في المين منيو. غادي تلقى المين منيو في مانيشات غتختار المين منيو غادي تبروغرامي الميساج اللي بغيتيه يبان، سواء انه يمكن لك يتواصل معاك في الواتساب ولا يتصل بك في التليفون ولا يدير مابس باش يجي فيزيتي لو ستوك ديالك. تماك تحيد الانسبسكرايب، يعني ملي يدير واحد انسبسكرايب حتى يكليكي على ستوب ولا يكتب انسبسكرايب عادي يدير انسبسكرايب. فالوغ هنايا كاين في لوبسيون في المين منيو يعقل عليها في مانيشات. شي كيستيون واحده اخرى، اخر كيستيون ولا كان شي سؤال؟ اوكي السلام عليكم. السؤال محمد امين هضرتي لنا على الشات بوت ولا سيكونس. السؤال هو شنو هما البيست براكتيس باش تو افويد الفيسبوك بيج ديالك انها تبلوكا فاش كتكون كدير هذوك لي سيكونس ديال الميني شات ودوك تريجرز. شنو هما الكيستيون حيت ما بغيتش ما نفهمش شنو هما البيست براكتيس اللي كديرهم باش تخلي لا باج فيسبوك ديالك ما تبلوكاش من فيسبوك، باش ما تبلوكاش من الشات بوت او ما تبلوكاش لا باج ديالك. اكزاكتلي. سو انا كيف قلت لكم راه قلت لكم واحد لانوت باسيتها بالزربه، ولكن هضرت لكم على القضيه ديال اللينك. سو بزاف الناس كيديروا برودكاستين، يعني كيبداو يصيفطوا لينك كيبداو يصيفطوا لينك كيبداو يتبلوكا لهم لو لينك ولا كيتبلوكا لهم لو لينك. سو هنايا لقينا واحد سوليسيون، ماشي سوليسيون لقيناها وانما كدير جوست ريديريكت لينك باش ما يتبلوكاش ليك شو سميتو الميسنجر. ولكن هنا هذه البوان ديال جوست ديال اللينك، ولكن البيج الصراحه باش ما تبلوكاش البيج ما نظنش بانهم حدهم دايرينها الا باش ما تبلوكاش البيج. حاول تبعد على شي تروك ديال السبام ولا شي حاجه الوغ هذيك بوحدها. جيسبر تكون جاوبت على الكيسيون ديالك. غير حيت بارفوا فاش كتكون كدير ادز وكدير تريجر فيها باش يوصلوا زعما في دوك الكومنتس، بارفوا فاش كتكون نيت كدير شي لاندين بيج ديال الاي كوميرس ولا السي بي اي الادز ديالك هي اللي كيحبسها الفيسبوك على حساب البوليسي ديالهم. فوالا الوغ هنايا انت بالنسبه للبوت ماشي دير اوفر سي بي اي. دابا هنا المشكل فين كاين في الادز اللي داير، يعني انت ما خصكش دير الادز ديال السي بي اي، خصك ديرها بلان ديريكت، سواء انك دير واحد لارتيكل تكتب عليه مثلا ودير اوفر سي بي اي فوس منه ودير معاه الميسنجر بوت. ما يمكنش انك دير اوفر سي بي اي ودير معاه البوت، اوكي؟ سو خصك تلعبها بلان ديريكت باش يمشي لذاك القنت هذاك. ولكن انا قلت لك انا التكنيك الاخر حاول هنايا راه ما كتجمعش السبسكرايبر غابيدمون وميم ما تستفدش منه. شي التكنيك اللي بارطاجيت معكم راه قلت لكم بان كيفاش تجمع السبسكرايبر غابيدمون وتستفد منهم الماكسيموم اقل تكلفه. الوغ هذه استعملتي ديك التكنيك هذيك غتجيك غاليه مثلا. متفق معايا؟ شكرا. شكرا لكم كاملين، جيسبر تكونوا استفدتوا. باقي كيسيون ماشي مشكل. يلا كيسيون وحده هي الاخرى. ما سخيتش بكم حمزه. السلام خويا، بغيت نسولك على مانيشات بالضبط. يمكن هذا الشهر هذا كاين واحد الابديت وبغيت نعرف زعما الابديت كيفاش غتكون باش من هنا لقدام ماشي تتلقى راسك وسط الابديت عاد باش كتقلب على دي سوليسيون. الصراحه انا الابديت ما عنديش شي انفورماسيون زعما كبيره، حيت نورمالمون بحال كتقول شي قانون خرج ومازال ما طبقش. الوغ بالنسبه ما كنظنش بانه غادي تكون شي ماتس في هذا البوان. ما نقدرش نجاوبك حيت ما عنديش شي انفورماسيون بالنسبه للابديت. واحد السؤال اخر. المهم سؤال اخر. المهم شكرا لكم كاملين، سمحوا لنا عطلناكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا كاملين الدراري، وشكرا لكم. شكرا. حاجه اخرى بغيت نزيدها بالنسبه لي كونفيرماسيون ديال لي زابيل بالنسبه للناس، حيت كاينوا بزاف الناس كيسولوني بوغ واش لي زابيل اللي كديروا باش نعرفكم دازت لا كونفيرماسيون مزيان اكسيتيرا. C'est la partie ديال les appels sont enregistrés donc en direct. donc في الاخر نقدروا تسمعوا لي زابيل دازو ديال النهار كامل
باش تعرفوا حتى البروسيس اللي اتفقنا عليه في الاول اكسيتيرا واش داز كلشي مزيان. دونك قبل ما نودعكم بغيت ندير واحد ستوري، نديروا شويه البلباله الناس كاملين ما جاوش دير لاباس اكسبو. دونك غندير ستوري بغيت كلشي Hello everyone, يلا ثاني دابا لا بريزونطاسيون ديال التيلي ماركتين اللي كنت فيها انا حمزه عزمي اي امين الهودر اللي هضر لنا على الشات بوت. دونك هنا غنشوفوا معنا الناس اللي حضروا معنا هنا كاملين. وي ميرسي بوكو، شكرا لكم كاملين، ميرسي. اذا مره اخرى كنعاودوا نرجعوا لكم من بعد هذه البريزونطاسيون الواعره ديال امين وحمزه المليئه بليزونفورماسيون والفاليو اللي غتنفعكم في البيزنس ديالكم في مجال التجاره الالكترونيه في المغرب. ودابا عندنا سبيكر من نوع اخر اللي غيهضر لنا على كيفاش تبني بيزنس برينت اون ديموند عنده اسس قويه وواقف على الصح. معنا ذا هيد اوف سيلز ات printful.com، واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال البرينت اون دايموند البي او دي. بغيتكم ترحبوا معايا كاملين بكاسبرز كريسيس. Hey, finally you can hear me. Thank you for having me here. It's great to be here. I've never been to Morocco before, so it's my first time here, and I really love it so far. I actually have already spoken with many people here today about print on demand, and I'm very pleasantly surprised about how many people actually and how sophisticated knowledge you have here about print on demand and selling internationally. So very great to see that here. My name is Kaspers, as stated. I represent company Printful. I'm head of sales there. And what we do at Printful, we're one of the world's largest print-on-demand and dropshipping companies. So what we do, we print, pack, and ship stuff like T-shirts, hoodies, and a lot of different products on behalf of online businesses, and then dropship these products to their end customers. And why I'm here today, and what I want to talk to you about today is a very simple thing, and that's, how do we actually build a viable and sustainable and long-term print-on-demand business. So this is what we're going to talk about to you today. So the first question is, what is Printful? So already mentioned, Printful is one of the world's largest print-on-demand and dropshipping companies. So just for you to understand how this works in practice, so there's something wrong with the slides, but you see the T-shirt which is below here. You can't really see this, but there's a T-shirt there. And what does it mean to have a print-on-demand business? It means, for example, if you open up an online store and you saw this T-shirt, at this moment, this T-shirt doesn't exist. So you see the beautiful design. Well, you don't see, but there is a design there. At this moment, before you have purchased this item, that T-shirt doesn't exist. So when you have print-on-demand business, what happens when you as an end customer, you purchase the item, at that moment, information goes to Printful, and Printful in the back end is the company that's actually printing this item on demand and drop shipping to you as an end customer. So, Maxim, are you fixing something here? Yeah. If someone who speaks French can help me to put it in presentation mode. Just a second, sorry. There's something with the file format. I see it. Can you test it out? Oh, this is better. A bit better. Oh, we can go on. All right. So a little bit about Printful itself as a company. So Printful was launched in 2013 by two guys, Davos Sixnants and Lawrence Lieberts.
And they actually started print-on-demand business in their living room, just like in this picture. Oh, this is much better. And yeah, as I mentioned, Printful as a company, we drop ship and print on demand more than 150 different products, from t-shirts, hoodies, mugs, posters, canvas, a lot of cut and sew products, and all other stuff. And just for you to understand the scale that we're operating in, Printful since 2013, we have printed almost 14 million items on demand in over 6 years. We have more than 700 employees worldwide. We have 3 fulfillment centers in North America, Tijuana, Mexico, Los Angeles, and Charlotte. We have 1 fulfillment center in Europe, Riga, Latvia, and we're also opening up a fulfillment center in Barcelona, Spain, early 2020. And of course, one of the biggest success for a print-on-demand company like Printful are the integrations with such e-commerce platforms like Shopify, marketplaces like Amazon, Etsy, or eBay. And so this is how the growth curve of Printful looks like, and we are also one of the fastest growing companies in the United States right now. So that's a short introduction about Printful, and what we're going to talk here about very briefly is, for those people who are not familiar with print on demand, I'm just going to give you a few examples how Printful print on demand actually works, in what kind of situations, so you can have a real life examples. So one of the biggest kind of benefits for print on demand and where it comes into play for you to understand is very simple. If you don't have any inventory, you have no problems. And just, I'm not sure how many people have actually launched their, print on demand businesses here. I see a lot of people here are doing drop shipping in a traditional form, but for example, if you wanted to start your online t-shirt business, and if you had a great idea about, hey, I'm going to put some exciting designs on my t-shirts and I'm going to put them out there for people to buy. So 6 years ago, how would you do this? And you are a cool online entrepreneur, you would probably go to your local print shop. You would order, let's say, 1,000 t-shirts in bulk up front. You would spend a lot of money. You would have absolutely no idea if anybody would actually buy these t-shirts. Then you would take probably those t-shirts to your apartment and keep them in your living room until someone actually buys a t-shirt from your online store. And usually how this looked like was something like this. People ended up with a lot of inventory sitting in their apartments and just, inventory that's not being sold. This is just one example how print-on-demand can actually help people to start dropshipping business and print-on-demand business. Here's another example, even for bigger companies and bigger online stores, more established and more mature stores. So let's say you are an end customer, you walk into this online store, you browse around, you scroll down, and you see that there is this cool t-shirt that you like, for example, that one on the right-hand side. And then you open it up. Let's say your size M or size S, and then what happens is you see that your size is out of stock. So you have scrolled down, you have really found your design and you really love it, but now you see that this item, this size is out of stock. So there are 2 problems here. The first problem is that if you're an online marketer and this is your store, you're losing money. And this t-shirt probably, these guys, they have printed these items in bulk and kept them in their warehouse, but now they have sold them out, and you're losing money when people are actually coming in and trying to buy this size. The second thing, this is a terrible user experience. You as a customer, you have found your favorite t-shirt, your favorite design, and you can't buy it because your size is out of stock. And even bigger companies like H&M, this is a short headline from New York Times which essentially says that H&M, a fashion giant, has a problem. And the problem is $4.3 billion worth of unsold inventory. So even large fashion companies are starting to adapt and understand the power of print on demand because they just have huge problems with keeping unsold inventory. The second thing about how print on demand can help
is very simple again, and it means get it out and get it out fast. And for you to understand the beauty of this, I'm just going to give you an example. So if there's anyone who here followed the last presidential elections in the United States, then you probably remember this case when current President Donald Trump made a live comment on national television saying, "What a nasty woman." And he was probably referring to Miss Clinton at that time. So what happened was within minutes after this happened, the internet was full with t-shirts which were saying "nasty woman." This is actually how a lot of people made a lot of money using print on demand just because they managed to catch this trend and catch this event. With traditional non-on-demand printing techniques, this would probably take 2, 3, 4 weeks just to get these t-shirts printed to your warehouse and ready to be shipped to customers. With print on demand, this t-shirt is out within 5 minutes. And the third one is personalization. Again, personalization, as you probably know, is one of the biggest trends in apparel industry in general and e-commerce in general. And here is a great example again. This is a website where you can go in, you can upload whatever soundtrack you want. This can be your music, this can even be your heartbeat. And automatically there is a generated wall art item for you to be shipped and printed on demand for you as a customer. So this is super scalable business model, and this would never be possible if you wanted to, do these things in bulk and in inventory. And another example is, I can't show you because this is a PDF file, but this word in red in the middle is something, again, that you can customize. And if you just notice, then more and more companies like Levi's and all of these big brands, they're really getting into personalization. And this is just a very simple example where you can personalize the middle name, best mom, best dad, best brother, best sister, whatever. So again, this is just possible with print on demand. So now that we know what is printful, now we know how print on demand works and what are kind of the typical situations, what we are going to talk to you about today is how do we actually build a viable print on demand business. And why I emphasize viable and what does it actually mean? Viable actually means in print on demand business something that can be sustainable, something where you can retain profits over a longer period of time. And why this is important? This is important because there are plenty of people all over the world who are launching their print-on-demand businesses and dropshipping businesses. That's very, very cool. But the problem for a lot of people is actually to understand how, instead of just making a short-term profit, how can I actually grow this print-on-demand business into a real brand? And into a brand that's actually making me money for many, many years, which essentially means people who love your brand and they're coming back for more. So this is what we're going to focus on today. So number one, define your niche. And for some people, this might sound as something, very common sense, and it is common sense. Yet, Printful has close to 1 million registered users. And from our experience, what we see that a lot of companies and a lot of people when launching their print-on-demand business do, they don't really try to understand what would be the perfect niche for their business. And instead, they're trying to target a very, very broad audience, which is nice, and it's very easy for you to start your print-on-demand business, but it's much more difficult for you to get actual sales because you don't have a very well-targeted niche. For example, if you wanted to start putting out, let's say, some animal designs on your t-shirts, this is a great idea. But probably there are hundreds and not even thousands probably stores out there that are doing the same thing. So you're competing in a very, very, saturated market. So you need to narrow it down. And you have to be as specific as possible. So I'm just going to give you a very great example, and these are real-life scenarios, and very recent ones, by the way. This is a brand called Muho, and this is the brand is coming from Estonia. Estonia is a very, very small country in Northern Europe, and there are like 1.5 million people living in there. And what these people are actually doing, they are building a brand and print-on-demand business around people who are
living in small Estonian cities and villages, and they are allowing these people to actually buy items associated with their, cities that they used to live in or where they grew up in. And all these small cities and places now they're allowing to people to come in their online store and buy those, for example, hoodies. And again, if you wanted to have a similar approach and if you wanted to launch such a business in States, and if you tried something like, hey, here's a hoodie which says Los Angeles, here's a hoodie that says New York, I can't say it wouldn't work, but it would be very, very difficult for you because there are tons and tons of stores doing the same thing. This is a great example where these people took this idea and applied this to very, very small yet, reasonably addressable market, which is in Estonia, and this brand really, really took off. They also have a very, very strong community in Estonia and a very strong social media presence. Here's another great example, which is called IconSpeak. Again, this is an amazing brand, and they are doing super successful business with print on demand. And the long story short for these guys is that I think there were two guys who were traveling around Vietnam or somewhere in Asia. And what happened, they were traveling around with motorcycles, and one of their motorcycles broke down. And they were in the middle of nowhere, and they were trying to find some people who could help them fix their motorcycles and their vehicles, but nobody, of course, spoke English there. And so they were having tough time to communicate, and they were giving all of these kind of signs about, hey, we need to repair our motorcycles, we need to find a hotel or something. So what they started to do, they started to draw some small icons on a piece of paper and started to show them these icons to people, just so people could understand what they mean. And one day, just an idea struck them, and they thought, hey, why don't we put these icons and these images on a t-shirt? Very simple. And this is what they are doing. So you can see here, there are like 50 or something small icons that are showing anything a traveler should know, like, hey, where's hotel, and where's cash machine, or where's, airport, or something like this. So again, this might not be the most practical way how to communicate with people who don't know your language, but it's fun, right? So these people, they combined two things. They combined an auditorium, people who travel, and they also combined this with a need. And need was for people who traveled and they needed to speak with people who don't speak their language. So this was a great idea, and this business really took off. I think initially they had like 1 order per week, and when it took off, they had like 10 orders per minute. So this is how they built a very successful brand, both in the United States and in Europe. So what you want to do, you want to have a highly targeted yet, an audience which is wide enough for you to actually make a reasonable money out there. If you have a great niche, that's totally fine, but if there are not a lot of people out there who are going to buy, then you're not going to end up building a big business there. So, for example, if we're getting into details and people who know about, Facebook advertising, then whenever you are trying to build your ad campaigns and you're trying to look, for example, what your print-on-demand idea could be about and whether it's viable. Then when you're checking this, of course, you're checking interests, for example. And there is no rule of thumb about how big your audience should be. But let's say, something I have heard from more stores is that 100,000 to 1 million addressable market. That's quite narrowed down, but still, big enough market for you to actually make some money out of there. And of course, you can use Google and a lot of other tools to check whether, your store keywords would actually make sense and if anybody is looking for them. So in a nutshell, what niche market has, it has many advantages, but most importantly, it definitely has less competition. If you're selling something that's very specific in a very specific niche, probably not a lot of people are doing that. You would definitely have lower advertising costs because you're targeting a specific audience and loyal customer base. You would have tough time to build a very loyal customer base and community
if you just started selling T-shirts with dogs on them or cats, because there are so many people around the world who do that. But if you narrow it down, chances of you're building a successful community are much higher. Number 2, build on quality. And again, let's step back a little bit and understand, remember what's the purpose of my presentation here. My purpose of the presentation is how to build a viable print-on-demand business. And for you to build a viable print-on-demand business, quality is one of the most crucial things. And I've spoken here to actually many people here, and in general, dropshipping is a great thing, but having a high-quality dropshipping model, that's a different story. And the same goes with print-on-demand and dropshipping. If you want to build a sustainable business, where actually you have, people who come back for your products and actually, you have high retention rates, you need to build on quality. And what I mean by quality, the first thing I mean is, of course, print and product quality. And here's just for you to give you an example of 2 companies that are doing print-on-demand and dropshipping. The first, on the right-hand side from me, is a company that's doing this high quality. Not only the print looks better than that one here, but it also probably has better durability. And remember that if your customer is going to receive this T-shirt and they think that it's low quality, they put it in a washing machine, and after one time of washing, the design doesn't look very well no more, then what's going to happen? That person is never ever coming back to buy more and to buy any of the T-shirts in your store again. And what's happening? Again, you're going to put a lot of advertisement, and you're going to have a lot of money invested in Facebook ads, when you actually, if you're focused on quality, you can make this person come back and buy the T-shirt in a month or 2. The second thing, again, is about more complicated products. Let's say you want to sell leggings or some cut and sew or sublimation products. Quality is super important here. If you are buying leggings for sports or performance or something like this, you don't want low quality leggings. And even there's always market for absolutely every single product out there. When I'm talking about mainstream, mainstream and the biggest market that's out there, people have some standards and they want some decent quality leggings. They don't have to be as high as quality as, for example, Nike or Adidas, but they should definitely be something that they feel, okay, these leggings are great. So when you do print on demand, again, you have to be very careful not to focus only on price. And especially when you're choosing different companies, hey, who I'm going to do print on demand with, what you want to do, you want to have this situation. You want a situation where your customer, where you have drop shipped this print-on-demand leggings, you want your customer to say this: I'm definitely going to order more. That's the ultimate goal. Nothing else matters. Otherwise, we're talking again here about just short-term profiting. Yeah, this is something you can do. There's Black Friday, Cyber Monday coming in, so you can make some money right here by putting a lot of money in advertising, and if you don't care about quality, you're going to send something, but that person is never ever going to say anything like this about your brand. And we're trying to here learn how to build a brand, a viable print-on-demand business. And saying, definitely order again, that's something you really want your customers to mention. The second thing is about lead times and delivery. And what do I mean by lead times and delivery? Again, one of the biggest problems that I have discovered here by talking to you is, again, you're drop shipping items from China. This is great. But in the United States, people are really starting to expect super fast delivery times. And of course, this is as a result of Amazon. And Amazon Prime, again, 24-hour even fulfillment and delivery here. These are the new standards, and they have really raised the bar. So when it comes to print on demand, that's the same thing. If you're targeting market in the United States, person who is buying a t-shirt in the United States, they don't expect this t-shirt to be delivered in 2 weeks. They expect this t-shirt to be delivered in a few days. So you definitely need a partner whenever you are trying to build your print on demand business and a brand.
you need to find a partner that can actually deliver consistent lead times. And again, if you're just for short-term profit, it doesn't really matter. Once the customer purchases your t-shirt or your leggings, doesn't matter. They can send it, you can send these items to them in a week or 2 weeks, doesn't matter, because you don't care whether they will come back or not. But if you're building a viable print-on-demand business, you do care about this. Because if you send this in a very long period of time, these people won't come back. So you need print-on-demand company that's actually going to print these products in a reasonable time, let's say 2 business days or 3 business days. And they also have global presence if you're addressing multiple markets like North America or Europe. Again, things like customs, you don't want to drop ship and print on demand drop ship items from somewhere else in the world to the United States. You need local presence there if you really are serious about entering that market. Yeah, and here again is about emphasizing how important quality is when you're actually trying to build a viable print-on-demand business. And this means, and here is a quote by a very large online retailer, 7-figure business, and these guys are saying essentially that you pay a bit more, but it winds up saving you money on returned orders, and alienating customer churn is not a small thing. So that's just a quote from a very, very big player in online business. So again, in a nutshell, what quality means and what quality results in: less returns. Returns is a big problem in a print-on-demand or dropshipping business if your quality is low. Great reviews. Again, remember, people who saw those leggings, they told and left a review, these leggings are great or awesome, I'm gonna definitely order more. And higher customer retention. And that's the ultimate goal, high customer retention, so you don't have to keep investing in Facebook ads all the time. What you want to do, you want to build on quality so that you have high customer retention rate. Number 3, work on your brand. And by working on your brand, I'm not going to spend a lot of time here, but again, I'm talking about if you're in a business where you want to build a long-term strategy and not a transactional business, like in the traditional dropshipping industry might be, then you need to think about your brand identity. And by brand identity, I mean all these small things, like having inside labels. This is a very important thing. So you don't want to send something that looks generic. You want to send something that's branded, because you are working on your brand, remember. You want to have all these small things, like having packing slips on packaging. Or you want to have, let's say, pack-ins or handwritten notes. And I know these things, it takes time, but it's definitely worth it. Because again, you're building a brand. And number 4, work on the little things. And there's a ton of stuff that's important, and that's not even related to print on demand, but that's related to e-commerce in general. There's a ton of little things that you need to work on to really make your online business successful. And the first and the most important thing is you have to have your online store look credible. That's what you need to work for, especially if you're targeting people in North America or targeting people in Europe. People want to buy stuff from websites that look credible and that look legit. So again, super basic tips, like just have a decent terms and conditions, have a decent return policy, have order tracking. All of these things are super, super important. And if people will not see these things, you can have a viral design, but again, it's going to be tough for you to build a brand literally from the beginning if you don't have these things. Again, frequently asked questions section, how do I return or exchange a product? How do I cancel an order? These things are super, super important if you want to build a credible brand. And again, mock-ups. We have to understand when people are buying apparel, they can't touch it. They're not in a store, they're not in a supermarket, so they can't touch it. The only thing they can do, they can look. And they can look at pictures. And of course, if you're dropshipping electronics, maybe that's not so important. But with apparel, that's crucial.
So if people don't like the way how your products are, represented in your online store, nobody's going to buy them. So investing time in the small detail, which is called having decent mock-ups, like these, are super crucial. And also just have a social proof. And I know it's very tough early from the beginning to have this social proof. And by social proof, what I mean is showing that people are actually wearing your brand. And this is again an example from Icon Speak. These guys are doing a really great job by putting out there a lot of pictures that, hey, people from all over the world are wearing these t-shirts. So they're doing a great job at having this social proof and building a community. And again, some smaller tip like 40% of the sales in e-commerce in North America are done through mobile. So you definitely need your website and your online store to be mobile friendly. This is just a very basic tip. And finally, leverage the power of print on demand. And the last 4 points that I talked about, these were not actually so much about print on demand. These were just common sense e-commerce tips and how to build a viable e-commerce business. But the fifth one is really for you to understand what it means to really leverage the power of print on demand. Now let's say if you have a store and I hope some of you who haven't already will start your print on demand business. And if you're gonna have 3 designs out there and that's it, and you're gonna have 3 designs for the rest of the month, you will execute a print on demand strategy. You're gonna do that, but you're definitely not gonna leverage the power of print on demand. And by power of print on demand, I mean things like experimentation, non-stop experimentation and trying out new designs. And here's an example from a very successful store, and they're selling t-shirts with designs related to dads. And these guys are putting new designs all the time. New designs out there all the time because they know that a successful design can be everything, and it can go viral. So they're experimenting with designs all the time. If you just have a couple of designs put out there and that's it, and you're not putting the effort and trying to find the next big thing and next big design, you are not leveraging the power of print on demand. And remember, you have nothing to lose. You're not holding inventory. Putting out a new design and trying to see if somebody's actually going to buy it is just a matter of minutes. Of course, preparing a design takes time. I agree on that. But if you have a designer, that's not a problem. Here's another example of a very successful online store. And these guys are putting out these graphics, hundreds of new graphics out there every single day. Every single day. Hundreds of new digital assets. And here on the right side, you see also different kinds of categories, different kind of collections out there. 70s, 80s, 90s. These guys are experimenting every single day on new designs because they know that finding a new design that's actually going to go viral is everything. And also react on trends. And if you remember earlier in the presentation, I showed you a few examples how Donald Trump said something about Hillary Clinton, and they put these designs out there in just a minute. This is exactly what companies who are in print-on-demand business should do and should leverage this fact. And here's again a quote from a very, very large print-on-demand business. And these guys say exactly this, that the biggest advantage of print-on-demand has the opportunity to respond to trends super quickly. If you have your niche, and if anything happens in your niche, something that you can put out on a t-shirt, do it immediately. This is the power of print on demand. You don't have to wait. You can react on every single trend that's happening out there. And again, here's an example. In the United States, we just had Halloween, right? New collection for Halloween. That's it. In just a matter of minutes, you can put out something new. Or, in summer, 4th of July, the Independence Day, in the United States, again, new collection. These are just examples how this works, and you can
do whatever you want. You can put whatever designs you want out there for your audience to buy. It really depends just in which niche your business and your print-on-demand business is operating in. What I'm trying to tell you is that you don't have to be afraid because you have nothing to lose. And you really need to leverage the power of print-on-demand business by experimenting a lot and by following trends and reacting on trends super fast. So that's it from me. Thank you so much. I hope you learned something. Yeah, please feel free to reach out. I'm going to be hanging out here. My colleague Maxims as well is here. So thank you so much. Q&As? Yeah, if someone has a question, please feel free to ask. Happy to help. Yeah? Now, there was a question, I think, or no? ايفنت اكسبو النسخه الاولى ديالو هنايا في المغرب. بزاف ديال لي سبيكرز كانوا معنا اليوم ومازالين معنا ومازالين مواصلين هذا النهار هذا اللي مازال ما سالاش. بزاف ديال المفاجات كاينين اليوم غدا وبعدو. بزاف ديال الفاليو بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي غادي ناخذوها من هذا الايفنت وخصوصا حتى العلاقات. يعني حاولوا ما امكن تستغلوا هاد الناس اللي كاينين هنايا باش تربطوا علاقات واحده اخرى. دابا واحد شويه يعني 10 ديال الدقائق تقريبا قلت دابا واحد شويه 10 دقائق. المهم من دابا 10 دقائق غادي يكون معنا ايرون جين لايف. دائما في دير لاباس اكسبو الحدث اللي كيجمعنا وكيجمع كاع الناس ديال التجاره الالكترونيه سواء محليا وسواء انترناشونال. اذا كنرحب بكم وكنقول لكم يمكن لكم تشدوا الاماكن ديالكم. بعد قليل من دابا شويه غادي يبدا ايرون جين اللي غادي يعطينا واحد البريزونطاسيون على الجروث هاكين. ما تسمعوش الجروث هاكين يسحب لكم الهاكين داكشي هلو ياسر. اذا واش فايقين معنا واجدين؟ انا نقول دير لاباس وانتم قولوا اكسبو. دير لاباس دير لاباس. كنا غادي نديروا لاباس اليوم. So let's go. انا بغيكم تصفقوا عليه. ايرون جين. Hello, my name's Aaron. This is actually my second time to Morocco. Most people were actually quite surprised. They're like, you came back, oh my gosh. I talk a little fast, so apologies in advance, because I know a number of y'all listening to translators. But today I'm going to be talking to you all about growth and product management. So the first thing I want to, my name is Aaron Jin, and so currently I run a technology company that's focused when I come speak anywhere is like, can you just tell me that one thing? Valley around applying different types of product processes to never trust a lonely number. What's really important is why. Maybe you like the model. Maybe you like the nav bar. We hope it's the nav bar, right? Because that's actually what we really changed. Maybe you like
the different types of fonts, right? That when you're thinking about growth, the tool that we just used was an A/B test in different landing pages. But really what you want to understand is why. Why did that second landing page win? Because that's the type of insight that you use to leverage going forward to find those unique growth channels. This is from a friend, Brian. He's a pretty well-known growth product guy in America. Tactics first is putting the cart before the horse. You need a process that will help you build a scalable, predictable, and repeatable growth machine. Essentially, you're thinking about lean startup, which, I mean, I think if you haven't read Eric Ries's book, you must. But lean startup focuses on product developments and core product. What we do in growth is to take that concept, that process, which is outlined here, and apply that to marketing metrics, as in new users being acquired. How do I activate more people? How do I get more people to buy something? One of my definition from a more technical side is moving any respective metric through a scalable, repeatable methodology. Scalable and repeatable is like super, super key. Because if there is an additional marginal cost for doing your growth strategy, it doesn't fall within growth. Because growth is supposed to be developing different types of technologies to be scalable, as in as you add more people, the marginal cost goes down. Because if you still have marginal costs per new customer you acquire, it's just marketing, which is still great. But growth is specifically focused on developing scalable techniques within your product to make it grow. In a more designer language, you could say growth is making it easy as possible for a news person to hear, to understand, and to utilize your product. So essentially, I want to tell you that growth, which a lot of people focus on the quantitative side, is actually fundamentally based on presuppositions within the qualitative. If you don't understand your customer, if you don't understand why they're looking at your product, if you don't have any type of design thinking applied to your tool set to grow, it just won't work. This is why an emphasis too much on the quantitative side misses the point about why growth is effective. So I'm going to convince you that growth is actually a product philosophy. It's the way that you approach about solving problems, it's the way you think about your business, it's the way you understand your customers. So we're going to go through two sections. First is going to be more qualitative focus, talk about different types of design aspects, design thinking. And then the second, we'll walk in through some more quantitative approaches about understanding how you should prioritize what you invest your engineering resources in. So we'll go through some product thinking. I want to talk a little bit about innovation and technology, just kind of lay the groundwork there because I think it's important to understand what those two words mean. Then we'll go into some metaphors and user ontologies. And then we'll go into a section devoted, I don't know if Ben Thompson watches this, but I'm a big fan of Ben Thompson and stratechery, so I'm going to give him some praise when we go into disruptive thinking, because I think that's very important for understanding how the internet works, how technology works, and how do you acquire customers. So first is like, what is product? So product in software speak is different than product in, you could say, hardware engineering speak. So in Silicon Valley, product is essentially where these three areas meet. They are the people that decide what gets built. They are essentially balancing the design needs, the engineering needs, and the business needs. They are working with technical people to determine what is the highest ROI feature that we can build based upon where our company needs to go and the engineering resources available to us. So innovation, this is from Clayton Christensen, another person you should all read. He has these three big buckets of innovation. And it's important to distinguish between these different types of innovation, because essentially these ideas lead to value creation. And each type of innovation creates different types of value and also different types of margin. The ones that are farther to the left are massive. As you go to the right, less so. All of them create value, but just at different scales. So you can think of the far left as things that create new markets, brand new things that no one ever thought before. You could say the sharing economy fits in that category. The middle would be things like hybrid technology, right? They enable a current technology to be more efficient, more effective, and possibly open up new different type of avenues, but it's really sustaining a current innovation. And the last one is like you essentially offer a widget that is cheaper than your competitor. So it's not really creating a new market, not even really sustaining something that is, sort of currently an innovation, but more of, like you could say, like a more efficient
jet engine that goes on an old plane. Like that would be something more efficiency. So it's important to understand where your company sits and where you're thinking of targeting, because these different sections mean that your business fundamentally focuses on different things when it comes to persuading customers to buy your product. The second thing is realizing that technology is not software. Technology is a broad idea about the accumulation of knowledge that creates more efficient, effective means for accomplishing a task. So technology could be what I'm wearing right now in terms of my clothes, and so how my clothes are manufactured, to the different cameras being used here. I think in terms of the 21st century, the most significant technology that has actually impacted our global society is actually the discovery of DNA and how DNA is encoded. What we learned, and this is completely not related to computers, right, was what in terms of software development, but what we learned is that the human body actually has information that is encoded into how the genes work. And this is what they discovered, is this graphic on the left. That idea has transformed the way that we do medicine, to how we think about how do we treat people, to even understanding mental illness. This idea, which was done by Francis Crick and Collins in America, has transformed the entire world in the way it treats people and saves lives. This has nothing to do with Facebook. So we should learn that technology is not necessarily that you have a Silicon Valley company. It can be anything that you're actually actively improving and applying those three different areas of innovation. So as an example about a technology that is not, there's a lot of food references in here. I'm keto, so I like food. So the example of a technology that can transform the way markets think about an item would be the California roll. So before California roll, sushi in America just utterly failed. I mean, if you go to American and you say, hey, you want some raw fish? Immediately they're gonna be like, whoa, I don't get sick, no thanks. But then you throw an avocado in it and they're like, whoa, that's kind of cool. And they immediately made the connection, and then sushi exploded. Until the California roll, sushi was basically a non-existent food industry in America. But throw an avocado, what do people know in America avocado as? We all have avocados here too, like guacamole, California. They made a connection to this new idea, to this new, you could say, technology. So there are other examples of this. So Netflix, whoa, Netflix, billion-dollar company, hugely successful, reinvented itself 3 times. Well, what's the metaphor of that? Well, Blockbuster, of course, right? It utterly crushed Blockbuster. In fact, Blockbuster had the option to buy Netflix, I think for like $200 million, and Blockbuster said no. So it was like a very low number. So, unfortunate for them. We can do another one, Amazon. One of the largest companies in the world, very successful. If you're competing against Amazon, I feel sorry for you because Bezos is scary and terrifying. So, but Amazon, I mean, some people say Amazon is the first thing we've ever seen like this, like it's the biggest company ever. Well, actually, no, it's Sears. In America, Sears was the pre-Amazon. Sears had a catalog, Sears had shipping, Sears, you could order anything from a storefront. It's basically the same thing as Sears, right? So what does this teach us? That users need metaphors. That you can't go into, if you're trying to convince somebody, I have this brand new, this deal that's just gonna blow your mind, right? They're gonna be like, well, I don't know when I'm supposed to do this. Like, how am I supposed to use this? This is why you hear phrases like Uber for X, or I'm the Airbnb for Y, right? Fundamentally, people need metaphors for understanding what innovation you're offering. Basically, they cannot just accept that like your widget is XYZ more efficient. They need to be sold a design proposition about why they need your thing. Fundamentally, it's based on a philosophy idea called chronological snobbery. So fundamentally, and the best described by C.S. Lewis, who's a famous Christian author in the world, that from seeing this, one passes to the realization that your own age is also a period, and certainly has, like all periods, its own characteristic illusions. They are likeliest to lurk in the widespread assumptions which are so ingrained in the age that no one dares to attack or feels it's necessary to defend them. What he's fundamentally arguing is that all of you in here have a worldview and a framework, of presuppositions. And as a company, as selling a product, you need to understand those. You can't just roll in and say, oh, this is the greatest thing since sliced bread, and you just gotta go buy it, right? No, actually people need to tell a story. They need to be connected to. You need to understand where they're coming from a design thinking perspective, to actually sell them some new tool or some new technology. The idea of chronological snobbery is based on
one fundamental human characteristic, which is cognitive bias. All of you essentially first have desires, and then you reason up from that. So this is kind of a framework that I developed. But essentially, the higher you go, the more effort it takes. So whenever you're thinking, when someone's trying to persuade you of something, when someone's trying to convince you to buy something, they're all starting actually at desire. I wish it was, as a more empiricist, higher on the list, but it's not. People start at desire, and then they feel how you feel about somebody, and then you go into reason, and then you take an action. So if you're not appealing to someone's desire, they're never actually going to take an action that you want. This is why brand advertising is still massive, because brand is still trying to push desire on you before you ever take an action on anything. From one of the most wealthiest people in the world. What the human being is best at is is interpreting all new information so that their prior conclusion remains intact. So if you don't understand this about human nature, if you don't understand this about this is how we actually make decisions, you're never going to be able to sell a product. You're never going to actually design a product that works. So you fundamentally need to start from this perspective that everyone has cognitive biases, and you're actually designing your product to meet those, otherwise it won't grow. So this next section we'll talk about knowing now the fact that design thinking assumes the fact we need metaphors. We understand now that people first reason from desire and emotion. Now let's look at okay, so how do we actually apply this into different concepts? This is a little bit textbooky, so I encourage you to go back and read Ben Thompson's work. But once you get these three different concepts, it will fundamentally change the way you think about how companies work. Trust me. So, summary: if you can only take away these 2 points from this section, we're gold. Recreate the customer value chain. And the second is commoditize your competitor's value. Those are the two things you're focusing on if you're building a technology company. That's it. So when you're thinking about a business, it's how do I remake the value in terms of how my customer receives something, right? Like the sushi example, right? How do they recreate the customer value chain there? Avocado, right? So, and the second, well, the number is messed up, but commoditize your competitor's value. So how do you rethink the way my competitor works to where their core value is now commoditized, therefore worthless? So all these graphics are from Ben Thompson, so credit to him. So let's think of these in terms of network effects. People are really big on network effects. They think that it's the thing that's going to create the biggest moat for them. So there's different types of network effects. And it relates to how you think about the suppliers of the network effects. So you have on the far left, platforms. You have on the right, platforms, quote unquote, themselves. But look how they treat suppliers differently, right? So Apple, Microsoft, you can make your own app and put it on the App Store. You could make your own Microsoft and put it on the App Store. They don't really care, right? They want as many different suppliers on their platform as possible. But you go to Facebook and Google, I don't know. They're going to kind of control who gets up first. They're going to control who gets throttled in and out. So you can see that by controlling more of their suppliers, they're commoditizing them, because Facebook and Google are fundamentally interested in eyeballs. Whether Apple has no interest on what apps you use. Really, they don't, right? You could delete all the freaking Apple apps and you could just use whatever ones you want on there, because they're not focused on commoditizing suppliers. They're actually trying to enable suppliers. So the more different they are, the more value their platform has. So you see same thing here with network effects. So their network effect of Apple is externalized. It's about all these different suppliers that come on the single place and provide you something. Here, it's not. Their network is the people. It's internalized, right? So therefore, they have to commoditize everything external. So that is what people are paying for. They're paying for attention, right? Here on the left, you pay for essentially just access to the platform. So this is the commoditized and differentiation. It's key for understanding how your strength of your network effect. So here's how it's mapped on a grid. So you see, in the middle, you have a little bit kind of shade. It's a little bit grayer, understanding who's actually commoditizing who and where you're externalizing things. But you see in the far left, that's a logical platform. You could go right now and launch something on Apple, and Apple will accept it. Versus Facebook and Google have a lot of controls on what you can advertise on their platform, how you can run ads. The second concept, goes into the idea of commoditization. So when you're building a company, you're essentially creating value for your end customer.
And how you do that, it affects which side of the equation you are integrating in your company, which is what integration is, and what you externally modularizing to create value for your end customer. So the best way to think about this is an example. So Netflix, go back to them. So essentially, they changed the value equation to where they integrated production and subscriptions. Before with a network, you would have, a ton of different subscriptions to, HBO or, the History Channel, yada, yada, yada. So they captured all that value into one place, right? And then they moved the content to actually the modularization. So you can see why they were so disruptive is that they basically took a piece out of the core pie that makes networks create value. And this is like networks as in the sense of like ABC, NBC, or movie companies, things like that. So they essentially reimagined and repackaged it, right? And they made it super convenient for people to access multiple types of content. Here is, actually, sorry, went the wrong way. And the third idea is aggregation. So if you are running a company that needs Google, Facebook ads, so this is really important to understand. It goes back also to the first idea about internalized networks and quantization. So fundamentally, Facebook and Google are not really platforms. They're aggregators. Their job is to sell ads to people. They're trying to create value on the left by solving, you have all this content now, right? And they're solving that recommendation problem. So they're essentially like a big funnel. And whoever pays for access gets in, right? That's not a platform. That's an aggregator. It's very different. So if you think about this like pre-internet, in terms of newspapers, so pre-internet, everything was integrated into this editorial process. They did all this hard work, making sure you read the right thing. And then they would then ship it out. So now the hard problem here when you have unlimited content is recommendations. So they essentially made the news providers a commodity, where if I have all this content, I have all this news, it doesn't really matter, right? Because I don't need to pay you for anything because I can just go get it from the rando blogger. So the aggregation theory basically changes the way in which you approach a market. It's not really a network. You have to, for aggregators like Google and Facebook, they're much more interested on highest price for the view. So now we'll go into the actual application. Now you understand how product strategy works in the context of design thinking and going into different integrated, basically the different types of internet models. Now we're going into some more quantitative approaches for understanding how do you actually run experiments, how do you think about the prioritization of experiments. So we'll start with metrics, understanding what is a good metric, what's bad metric. Growth accounting, which is the basic, most fundamental of understanding, applying financial accounting basically concepts to user growth. And then we'll go into different strategies for running different types of A/B tests and what goal you're trying to achieve. So I follow Pirate Metrics, which is Dave McClure's 500 Startups. So in case you're wondering, it's R, right? Or ARV if you want virality instead of referral, ARV like a pirate. So this is the most basic way of understanding the different types of metrics. If you pick a metric and you're basically what you choose to measure yourself against will determine whether or not you feel like you're winning or feeling like you're losing. So it's really important to understand what bucket your metric goes in. So here are the basic 5, and these can range from acquisitions basically some very simple top line, visitors. Revenue, you have lots of different things from cost of goods sold to how many things people put in their shopping cart, and referrals, obviously, virality, very simple to understand. So when you think about applying this to a product, though, I like to say that metrics in terms of for growth and product, it's like a hamburger, right? So do you really buy a hamburger for the bun? I mean, hopefully not, because that would be a bad hamburger. So you buy it for what's in between. So the product metrics are essentially retention and revenue. That's not where growth people should be working. That's not where you should be putting engineering hours, design hours to build out A/B testing experiments. Acquisition, activation, referral, those are the sweet spots. Those are the areas that growth people need to be working, they need to be investing their resources in. And you also can think of well, does a bad bun make a hamburger really, let's say, Wagyu beef? Does it ruin the beef? No. But if that was a toasted bun with butter on it, of course it'd make it better, right? It's like the icing on the cake.
right? If the cake itself is bad, it doesn't matter how good if the cake itself is bad, it doesn't matter how good the icing is. It's going to be gross when you eat it. So you think about growth that way too. It has to be built on top of something that people already want. Otherwise, you're funneling people in and out, or the Silicon Valley phrase is like leaky bucket. So thinking about this from a specific features perspective, now that we've established that we should only, for growth people, should only work on these 3 big areas. And they are big also in the sense of like from left to, I guess it would be my right to your left. This is also how it should work in terms of prioritization. The farther down you go, the harder it is. And the top part is the easier it gets for you to run experiments. So acquisition, I mean, these are like landing page optimizations. These are like conversion rate. The types of metrics here are like number of visitors and converting those visitors. Activation, these are like onboarding flows. These are new user experiences, like drip campaigns, when you like sending people messages for them to sign up for something. This is where like people talk about magic number. That's magic number, right? Magic number is not acquisition, it is activation. Or new user churn, that is you're trying to get, once people sign up, you're trying to get them to the point where they're likely to retain. That's the goal of activation. And the referral is virality. I think everyone's pretty much familiar with that. That's getting people to share your content. When you put that into how do you calculate how you're doing, this is a simple equation for understanding user growth. So you start with the total number of new users, you add in reactivations, which is usually pretty small, you subtract churn, which are people that signed up for your products, but then bailed since they didn't activate, they didn't actually convert. And then you subtract deactivations. Those are people who cancel account, who stop being your customer, which is also usually hopefully pretty small for your business. So that equals user growth. So when people are talking about they're growing their user base, they essentially have to do this calculation to determine. So when you're looking at the performance of your own product, you should be measuring this minimally on a weekly basis. If you're a social media type company, it should be definitely daily to understanding how you're actually doing in terms of whether or not you're growing or not. So when you're thinking about growth, then essentially fits on this graph. So it's basically a users and session length. So obviously you have 100% of users that are arriving for the first time, right? So let's say they have come and hit the landing page. So that's 100%. So their session time is right at the beginning. And then as you go down the funnel, right? So the longer they stay on, less number of people are hanging around. So this is like what you're working on. This is like how you're trying to grow your product. So the 2 frameworks that you can think about in user accounting is you're essentially trying to do 2 things. You're trying to either push more people through the funnel, which is improving acquisition. So they're just trying to shove people down this pipe as much as possible, right? So this conversion curve. Or you're improving conversion rates, which means you're bending the curve out, right? Either way are both legitimate ways of thinking about how do you grow your business. You can either improve the conversion rate, or you can improve the number of people going through the pipe. Doing both at the same time, highly do not advise you to do that because it gets really confusing in terms of you're trying to measure what's working or not. But generally speaking, improving acquisition does not necessarily have downstream impacts on conversion rate. So if you're going from 200 visitors a day to 1,000, generally speaking, the conversion rate will probably hold up unless you have a completely different audience that you're throwing into the pipe. Activation rates are much harder to move. Conversion rates, just generally speaking, are not as easy, and they take a lot more work because it's more of a UX question rather than a marketing question. So when you're trying to prioritize, then okay, am I going to push more people through? Am I going to bend the conversion curve out? There are like these 4 principles that you need to apply to optimizations. The first is the top level stuff always way easier, and it will have downstream impacts on your entire product. If you can double the people coming to your site, that will improve every single metric down the funnel. It will improve those who activate, it will improve those who retain, because you're just increasing the volume of people going through your funnel. So it's always significantly easier and always has significant downstream impacts on the core product. The second is that downstream product optimizations, that could be activation-oriented ones, are much harder and do not have sort of secondary dividends. So that means if you improve, let's say you're trying to push people to, they've bought 4 things and now you're trying to buy 5 things,
it's much harder to do that, and you have a lot less volume of people, and it's just far less likely. The third principle is that effective nominal metrics are easier to impact. Those are things like total number of people that do something, total people that come to a site. Those are much easier to move and significantly easier to have downstream impacts. And the last is that efficiency metrics are just really, really hard. Like if you're trying to double the number of traffic, let's say you're doing top line growth, right? I want to move from 1,000 a day to 10,000 a day. Well, in the universe of people that you're advertising to, that's probably less than 1% of the total audience you're trying to get, right? Versus if you're trying to optimize something, you're trying to increase the conversion rate. If your current conversion rate is 10%, let's say for new visitor conversion, do you really think you can get that to 50? Probably not. And if you do, it's probably gonna be super expensive. It's gonna take a lot of time to do that. So conversion rate stuff is just harder to do, even if in the long run it has really good impacts on the overall health of the product. So you can see how this applies to the graph I just showed. So if you are doing top line stuff, you have, let's just say, an unlimited supply of people that you're, there's billions of people in the world. So unlimited supply and limited variance between those types of customers, right? You generally have your customer buckets, audience segments, and therefore it's easier to optimize against, right? Because you only, let's say, have 4 different customer segments. But then when you go down to, let's say, we're building out something on the activation funnel, or we're building something later down the stage, you have actually a very limited number of supply of users, unless you're a billion user platform, and significant amount of variance, because why people use your product may vary significantly across different user categories. So it's harder to move that because you just have so many other different variables going into your experiment. This is why a lot of growth people just focus on the top line stuff, because it's really always like an open season in terms of gaining traction. So the next concept is to realize that when you're looking at optimizations, everything has a depreciation. And that depreciation curve, in terms of if you're increasing users or trying to convert them better, varies very significantly, actually, according to your audience. So things that you build, if you optimize internally, and you're, let's say, more activation stuff that you're working on, it actually degrades over time, because these are the same people that are looking at your product day in and day out, hopefully, right? They've already come back, they've already looked at it, they don't need to look at it again. Versus stuff on the new user side basically doesn't really depreciate, because there are always new people that are looking at the optimization. So here's a graph you think about, similar for the X and Y axis, but how you think about optimizations. So essentially, when you're optimizing a product, you're basically building on top of organic traffic. So organic traffic, this bottom line, is if you did nothing, right? Well, some people will come to your site organically. That's what that line is. So these are just like base level assumptions about how many people are going to come to your site. So as a growth person, you're essentially building and layering these different optimizations on top to build on top of core product. Remember, this is the meat, right, in the hamburger, the meat. So you're trying to make that bun a little bit better, a little bit better, a little bit better, so more and more people will come until you have a new product release. And then let's say, that's where the beef becomes significantly better and the burger becomes significantly better. And then you continue to build on top of that. So this is how both core product and growth interacts with each other, because there is a depreciation curve over the course of time. That one optimization you put into the core product will eventually degrade, right? And the goal is to continue to optimize and iterate your way up until the core product team releases that next big step that then can consistently maintain that traffic. So the way you prioritize that, this is from an e-commerce product. They developed a framework for understanding how to prioritize. So they use RICE, and then I added plus T. So RICE is a framework for understanding how do you prioritize what features you want to build. So RICE is reach, impact, confidence, and effort. So reach is total number of users. Impact is how much basically you could say money you're going to gain out of it. Confidence is how much are you how much do you think that what you propose will actually happen? Effort is essentially cost. So I added time because the time to do things matters significantly, especially when you're a young company. If you're running an experiment to increase overall revenue on a monthly basis, well, it probably means you need to run the test for 30 days. Versus if you're running a test to increase the number of new people that come to your site,
You can do that in 2 days, 3 days. So the turnaround time is really important when you're prioritizing how you want to invest in your growth experiments or just even core product itself. You need to be able to delineate between what's going to have sort of immediate value and like put those things higher on the list versus things that have more long-term impact that may like the risk is higher. But if you add in turnaround time, when you think that you can actually receive confirmation that you were right and you actually shipped a feature that people wanted, they should be up higher on the list. So RICE plus T is a really easy framework for understanding how to prioritize what you want to build. So fundamentally, growth is about focusing on the right things. I've seen a lot of companies fail not for the sense of really good engineers or a market or a great co-founder and a great team or great investors. It's focus. They just spent money on the wrong things. It is probably not incompetence. It's probably not, let's say necessarily even bad data ends. It's just like the companies that sort of make it to being permanent, they realize what their value is. They realize like what their customer really, really wants, and they execute effectively against that. There are lots of companies that have different aspects of that I've either worked at or revised or helped out, that they have all the other components, but they don't have focus, right? They're either throwing the kitchen sink at their engineers, asking their engineers to build thousands of features that no one really wants, or they're like on the complete other side of it, it's just like all status and they actually don't even talk to their end customers, right? And they think that they are the people that actually know the best. So if you think about how do you want to grow a product, it's really prioritizing the right things which both will resonate and create desire in your customers, but also from an ROI perspective, from the business case perspective, will actually have an incremental impact on your business. So thanks for your time. Hopefully that's actually proper Arabic, because hopefully it's not offensive. So. All right. غيتحدث لنا اليوم على الجيفت كارد والافيلييتس نتورك. بغيتكم ترحبوا معايا كاملين بجيسون وولف. Assalamu alaikum. Yeah, I was trying to practice that, so that's where I'm from. My talk today is really about sort of my experience as an entrepreneur in building multiple companies, and hopefully I can give some information to you that you can think about at least. About a half hour, an hour ago, I was up in my hotel room trying to throw this together. You probably can't read this, but this kind of goes through the history of myself and the businesses that I've been able to build. And it goes back to back in the 90s, I created the first coupon site back in 1995, all the way through to raising venture capital, building a tracking company, building another technology company and selling it to a public company, building giftcards.com, and so on. So I want to give you just this visual to show you the timeline of the various companies over the years that I've been able to build. So my message really is about being unstoppable and being persistent as an entrepreneur. And hopefully you guys have thought about this, but maybe haven't. How many people here think that they are driven and persistent? Raise your hand. Not many. About 20% of the people. This here is an ingredient in becoming a successful entrepreneur and business owner. In Inc. magazine, they say people that are driven and people that are persistent are willing to fall on their face, and they have less fear than most people. They go through, they create daily checklists. This is what I do too. Creating daily checklists, looking at them. Some people think you're a little bit insane because you have these yellow sticky notes everywhere. You're not insane. This is perfectly normal. People that are driven to succeed are working to succeed, and not just working to work. And then they don't play victim. And I'll get into that too a little bit more as I talk about being a victim. I think that's very important to think about when you're thinking about how you approach issues in your life. So I really can't talk about my journey in business without going through sort of my walk from my childhood to where I am today. And it goes back to
quite a long time ago, back in when I was about 4 or 5 years old. My father we lived outside of Washington, D.C., in a place called Virginia. My dad worked in the Central Intelligence Agency. And my mother was a beauty queen, and we had a very nice life in a cul-de-sac. And all I remember is one day my dad loading us into a car and driving us up to Connecticut, which between Virginia and Connecticut, probably a 7-hour drive. And we get up to Connecticut, and he drops us all off at my grandparents' house, and he leaves. And as a 6-year-old, I don't really know what's going on. The next day we get up, my mother's kind of acting strange. Somehow we end up going to a hospital because something was wrong with her. Nobody knew what was happening. And I was standing in sort of the lobby area waiting for my mom to come out because I thought she was seeing a doctor. And she comes running out with a straitjacket on. And so she was mentally ill, seriously, significantly mentally ill. And so they took her away in a straitjacket to a mental hospital for 2 years. During that time, my father, who was working the CIA, decided to skip town and leave, and he moved. Later found out he moved to New Zealand, but at the time didn't know where he left to. I popped around from uncle to aunt to cousin, wherever I could stay, and eventually wound up back with my mother because in all their brilliance, they believe that somebody that's mentally ill could still take care of 3 children. We wound up on welfare. We wound up with no heat in the house. I wound up, with 1 shirt. That's all I had. So I was very, very poor. And, there was a school I was going to, and one of the principals at the school told my grandparents about the school down in Hershey. Hershey, Pennsylvania was about a 6-hour drive from Connecticut. So we went down to the school in Hershey. And the school in Hershey was created by the founder of the Hershey Chocolate Company. His name was Milton Hershey. And Milton Hershey, back in 1909, there's a picture up here of the school in the chocolate bar. Back in 1909, he wasn't able to have children. His wife wasn't able to have children. So they started an orphanage for boys. And when he made money from his chocolate company, he would put money into this trust. When he died in 1945, he left his entire trust to this orphanage. Today, it's still there. Today, this orphanage, they don't use the word orphan anymore, or orphanage, but this school for kids from disadvantaged families has a value of probably $15 billion plus, owns still 76% of the voting stock of the Hershey Chocolate Company. So I'll never forget it. I went down, I took the test, and they left me there. It was September 20th, 1980. I could remember it as though it was yesterday. I remember the leaves. I remember the crispness of the air. I remember the sadness as I watched my mother walk away with my grandparents. I had no idea that they were leaving me in the school alone. And so I ended up staying there until I was a senior and graduating from high school. I can remember vividly that we would play games, sports events. I was an athlete, and we would be, typically we were a pretty good team because a lot of the kids being from broken homes, they had nothing else to do but play sports. So we had a really good sports team. And when other teams would lose against us, they would say, "We have lost, and we are sad, but at least we have a mom and dad." And that's what the teams would chant to us as we would get into our bus and leave. So I tell you that not to make you feel sorry for me because I don't care. I don't look for sympathy. I think it's one of the things that we have to pay attention to, which is that number 4 on my list, not to play victim. And oftentimes we get stuck into this mentality that woe is me and I can't do anything because of my circumstances, but I can tell you that I didn't. I graduated from there. They gave me a suitcase of clothes and $100. And I can remember sitting on a curb and wondering what I was going to do because I had nowhere to go. And I couldn't cash the $100 check because I didn't have a bank account. So I learned quickly about what it was to go to a check casher. And I got $67.50.
and I tried to make my life. And I worked odd jobs. I had probably 10 or 15 different jobs. Eventually tried to get myself through college, and I ended up doing that. I was in a very bad accident and had spinal surgery. So I was recovering from the spinal surgery, and I couldn't drive. The girlfriend that I had thought that I was, I don't know, sort of a loser, I guess. And we broke up. I had nowhere to live. And so I actually lived in my car and just would go down roads and sleep and try to figure out what I was going to do. Well, I ended up getting a book, and this is 1995, and it was a book to teach yourself how to write code, and I did, and I wrote the first code for the first coupon website, and it was 1995. And I put it up there, and, eventually I made $4,000, and then eventually I made $30,000, and then eventually I met Monir, and worked with Monir, because Monir was building a company not too far from where I was living. At this time I was in Pittsburgh, and created the coupon site that went on to generate 20 million visitors a month, or 20 million page views, 5 million visitors, and raised $500,000 in venture capital. I moved out of the car into an apartment, and then was able to sell that company to a public company in 2000, right before the bubble burst. And during that time, I was able to build a company called Direct Response, and this is when I was working with Monir on trying to do affiliate marketing. So after the bubble bursts, I sit there and say, okay, what are we going to do? Because we just sold our company, but the company I sold to wasn't making their payments, so we had to try to unravel the deal, and I had to try to create something new. And so we did, and we created Direct Response Technologies, which was an affiliate tracking technology, affiliate tracking network. And so we were able to do that, but it was 2002. There was no venture capital in 2001 or 2002. I mean, you couldn't raise money from anywhere. And so I had to figure out a way to do it. And I found out that there's a state in the United States called North Dakota. You've probably never heard of it. If you haven't heard of Pittsburgh, you surely have not heard of North Dakota. And it's the only state in the country that owned its own bank. So I flew up there, and I found the governor, and I found the people in charge of business development, and I convinced them to give me $1 million into my company in order for me to make that jump from being the coupon business into a tracking company and survive the bubble burst thing. And I was successful. I got $1 million in money, and I was able to open an office in North Dakota, survive through that period, and go on to build a tracking technology company, Direct Response, that we were able to grow to track about 16 billion transactions a month. And we were able to sell that to a public company, again, in 2006. So, we talk about change and being able to, instead of failing, you fail, but you move on. When you change directions quickly, you have to think about being a doer, and you can't get really emotionally attached to your business. And so that's kind of what I've been learning at this time of my life. I ended up going through 2006. I went through a divorce. So it was right after I sold the company. I ended up giving my ex-wife quite a lot of money, and it was right before the bubble burst, or the next bubble burst, 2008 financial crisis. So I ended up almost down to zero again, because all the money I had in the market went to almost nothing. I went through a divorce, gave a bunch of money away, and I had to start all over again. So I said, just like number 4 in the list of things, are you going to be a victim, or are you going to find a way around it? Use that as an opportunity, and I did. So I had a domain, giftcards.com. I started to focus on that. I ended up building that up to the point where in 2014, so from 2007 or 8 to 2014, we were able to reach $175 million in sales. And then in 2016, I sold it, and it got up to almost $300 million in sales.
and today it's over probably close to $1 billion in sales. And so, yeah, I want to read a little quote from a poem by Rudyard Kipling. I think it would be interesting for you to go take a look at this poem, but it's called If by Rudyard Kipling. And there's just a passage in there that talks about, you know, becoming a man. What does it mean to be a man? Things that you have to do to be a man. And it says, or watch the things that you've given your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. If you could make one heap of all your winnings and risk them all in a game of pitch and toss and lose and start at your beginnings and never breathe a word about your loss. These are the things that I think as a successful person that's building businesses, these are things to reflect on, that you may end up losing everything, but you are going to, you know, take your, the drive that you have and start all over again and not sit there and complain and whine about it, but to basically just do it all over again and not really talk about it, unless you're at events like this where you're actually trying to use it to motivate people. After we sold giftcards.com to Blackhawk for $120 million, I'm the only shareholder. They left me with a business called Gift Card Granny. Gift Card Granny is a secondary gift card business. It's doing probably 25,000 people a month to the website. And what I ended up doing is waiting out the 3 years. I ended up hiring back all of my old employees, and we're just basically doing it all over again. We're up to 50 people, 50, and we are trying to scale back up the gift card business under the new name Gift Card Granny. So if you go to the website, you'll see Gift Card Granny. One of the other things I've learned over the years is that you always want to have something in your pocket as you're trying to build a business, have another business. You know, if you're looking to sell something, have another incubator that's you're in the works with. This is the incubator I'm working on right now. And this is a product called Giftja. And Giftja is sort of a gift credit. I'll explain it to you because maybe, you know, if you guys are looking for business ideas, you could think about this idea, because I think that there's going to be a solution. We'd like to create the solution. Maybe somebody here will create the solution for the replacement of a gift card. The gift card is a broken product. I know this because I sold, you know, billions of them. They rely essentially on you not using them. So we made a lot of money if you didn't use your gift card. On top of that, if you get a gift card and you stick it in your pocket, you may end up losing it. That lost money gets to somebody. It doesn't come back to you. So having seen the gift card being broken for so long, I know, and I was listening to Aaron talk, this is very cool because I know that there are people that are trying not to make the market change. We're trying to make it change. So what Giftja is sort of like Venmo of gifting. And what it is a gift credit that's waiting at the merchant location for you to swipe your card to get the gift. So how it works is, let's suppose I was going to send a gift. I would just open up my phone. I'd find a contact from my contact list, very simple. I'd then find a merchant from the list of merchants. And because we're connected with Plaid, we have every merchant in the United States. I enter in the amount. I'm able to customize the Giftja, and I'm able to send it. When the recipient gets the Giftja, they get a text message. They click on the text message. They see the nice customized message that they've gotten. They then link their Visa or MasterCard in their pocket to the gift. So they go to a page, they just enter in their numbers, and after that, they're done. And after they link their card, when they go to that merchant, swipe their card, then we identify the transaction. We're able to credit the card with the gift amount. So there's never any loss. It's sort of like the next generation. In the U.S., we call millennials. It's like the millennial gift product. We're trying to change. So that's kind of what we're up to right now. And again, if you're trying to build a business, look for opportunities to disrupt. And this is definitely a disruptor. When it took for me to get this Giftja product to get approved, so you can see we're partners with Visa and MasterCard, it took me 1,058 days to get Visa to approve it. So, I mean, I'm not counting the days, but I was. 1,058 days to get them to approve it. 231 days to get it integrated. So, again, you have to be persistent. If you're going to build businesses, if you're thinking about building a business,
You've got to be persistent and not take no for an answer. And eventually, whatever it is that you're thinking of will come to fruition if you're solving a problem. And I look at it sort of the way I look at, going to college, and I'm even the type of person, I mean, I'm a self-taught software developer. I don't necessarily think that you need to go to college, and I know that's not popular amongst people that go to the university or that are pitching people to go to the university. You can use YouTube. Just go on YouTube. If you want to figure out how to do anything today, you can just go on there and learn how to do it. If you're driven, you'll be able to do it. You don't need somebody else to teach you how to do it. When I think of the time frame that it takes to grow a business, it's almost like going to college, if you would. Your freshman year, you're kind of lost. You can't find the classes. You may drop out of school. This is the first year of business is very difficult. Second year of business is like the sophomore year of college. Sophomore, I've been told, in Latin is the same as wise moron, because typically they'll make a wrong choice. They'll maybe extend too much credit to a client, whatever. By the third and fourth year, your junior, senior year, you're living off campus. You're connected with people. And this is the kind of time frame, at least 4 to 5 years, that you have to be willing to invest if you're going to build a business. So let me ask this again before I close here. And I'm just asking about, being driven and being persistent. And to ask yourself again, are you willing to fall? Are you willing to fail? And are you fearless? It's a very important thing to think about as you're building your business. Secondly, create lists. Be obsessive about creating lists and creating goals every day for small little things to get done. Even if it's 3 or 4 things. My son will tell you, I got lists all over the house trying to get stuff done. Work for success, not word. Work for success. So as you're working, don't work because you have to get a job and make money. Work because you want to be successful, and then eventually try to work towards something that you're passionate about. And then lastly is that item about playing the victim. And this is the hardest one, because a lot of times people that play victims, they're frozen. They're the ones that are argumentative. If you talk to somebody and they're argumentative and they're frozen in time, typically they're victims. You need to ask yourself, are you a victim? You need to get out of that mentality, because I think being a victim is a thing that's going to hold you back the most. And hopefully what I was able to talk about today gives you some idea and some inspiration from somebody who's had basically nothing in a very desperate situation, being able to be self-taught to come through all this. And it's not because of me, because any of us can do it. You just got to decide that this is something you want to do. You got to be fearless about it. You got to set goals every single day. You got to meet those goals, at least 1 or 2 goals a day. You have to work to be successful and be passionate about it, and you can't be a victim. And that's it. Thank you very much. I appreciate being here. بهذه المناسبة كنبغي نجدد ترحيب بالناس ديال الجزائر اللي كاينين معنا في النسخة الأولى من حدث دير لاباس إكسبو. سبيكر اللي معنا غيكون الموضوع ديال البريزنتيشن ديالو هي امازون FBA. رحبوا معايا كاملين بخالد كرام ولا كرام ولا شنو تحب نقولوا لك؟ كيف برك. تفضل خويا خالد، ثقات حارة عليه. السلام عليكم خالتي، يعطيكم الصحة وشكرا على الحضور تاعكم، بارك الله فيكم. نجيبوا سلايدر ونبدأ إن شاء الله. الموضوع اليوم إن شاء الله راح يكون على الأمازون FBA fulfillment by Amazon. يمكن الكثير منكم يعرفوا الأمازون FBA، ويمكن الكثير منكم أيضا عندهم drop shipping. Okay.
لا اولا نخلي نشوف الساعه كيفاش تمشي. اوكي، اولا شكون هو انا؟ شكون هو خالد بالكرم؟ اصول جزائريه، عايش في امريكا. بدايه تاعي عندي تقريبا اكثر من 13 سنه في مجال الديجيتال ماركتينج بصفه عامه. بدايتي كانت من 2006 تقريبا. بدينا مع الاسيو لما كان الجوجل سهل، الرانكين تاع جوجل كان جد سهل في القديم. بدينا في الويب ديفلوبمنت، دخلت في الويب ديفلوبمنت بعد الاسيو، تعلمت الاتش تي ام ال، الجافا، سي اس اس، من جافا سكريبت سي اس اس. بدينا نكريو في المواقع وبديت نبيع في المواقع، نفليبي الدومينز ونبيع في المواقع. سما بداياتي حبيت نحكي لكم الحكايه انه بداياتي كانت صغيره ايضا، يعني كمعظم الناس اللي راهم هنا اليوم. العمر تاعي 27 سنه، متزوج، عندي ابن جاني عنده 6 اشهر اسمه ادم. نرجعوا للديجيتال ماركتينج من 2006 وإحنا نخدموا في الديجيتال ماركتينج، للاسيو، الايميل ماركتينج. في الوقت هذاك ما كناش نستخدموا الفيسبوك ادز، كنا نستخدموا في الجوجل ادز في الوقت هذاك. من بعدها انتقلت الى امريكا تقريبا في عند تقريبا 10 سنوات ولا 9 سنوات في الولايات المتحده الامريكيه. ثم تغيرت حياتي يعني 180 درجه. الديجيتال ماركتينج كانت من الاشياء اللي غيرت حياتي يعني 180 درجه صراحه. في بدينا فتحنا اجانس في امريكا وبدينا نخدم مع كلاينتس، نخدم لهم الديجيتال ماركتينج تاعهم، الايميل ماركتينج، الاسيو، نكريو الويب سايتس، جرافيك ديزاينز اند اول اوف ذات. ومن بعد في تقريبا 2015 بدات الاي كوميرس، بدات التجاره الالكترونيه تدخل بكثره يعني في مجال الديجيتال ماركتينج. وقلنا نبدو نجربوا، وكبدايه اولى خدمنا مع الاي باي، جربنا مع الاي باي، خدمنا مع الاي باي، ومن بعد جربنا دروب شيبينج، وبدينا نتستوا. في الاخير استقريت يعني مع الامازون اف بي اي. ولماذا الامازون اف بي اي؟ ناس بزاف راح يسقسوني وعلاش الامازون اف بي اي وعلاه ما درتش حاجه اخرى في الاي كوميرس. الامازون اف بي اي بسكول امازون البلاتفورم رقم 1 في العالم في التجاره الالكترونيه، يعني بدون اي منازع. لحد الان ما كاين حتى منافس، بالرغم انه بعض المواقع تحاول تنافسها مثل والمارت مثل الاي باي، لكن لحد الان ما كانش منافس يعني رقم 1 للامازون حاليا. الشيبين سيرفيس تاعهم، شيبين سيرفيس يعني الكاستمر في امريكا لما يوردري حاجه اونلاين تجي في نفس اليوم. يعني هذه حاجه كبيره انها تساعدك في البزنس تاعك. ومعظم الامريكيين عندهم حساب برايم اللي هو يخليك انك البرودكت تاعك يوصل لك في نفس اليوم ولا اليوم الثاني. الحاجه الاخرى تايم مانجمنت، تايم مانجمنت تاع البزنس تاعك، يعني انت ينقص لك الوقت بزاف في الخدمه تاعك، تولي انت في عوض انك تروح تضيع وقتك مع التراكين نمبرز ومع الكاستمرز ومع الهديك هذاك، تروح تبلدي الوقت هذاك تنفستي انك تبلدي البزنس تاعك. You look for another product، تشوف في برودكت واحد اخر، تشوف في بالك في اودينس واحد اخر، تشوف في another طريقه في الماركتينج تاعك. لذلك هذا هو السبب يعني الرئيسي ولا الاسباب الرئيسيه اللي خلتني اني نبدا مع الامازون اف بي اي. كيفاه الناس اللي جدد في الدومين وما يعرفوش كيفاه الامازون يخدم. الامازون كيفاه يخدم؟ الامازون اف بي اي اللي هو fulfillment باي امازون، تجيب البرودكتس تاعك تبعثهم من تشاينا، تشتري البرودكتس فروم تشاينا ولا فروم من الهند ولا من اي مكان في العالم ولا حتى من امريكا. المهم البرودكتس تاعك تبعثهم الى الامازون الى الوير هاوس تاعهم، ومن الامازون الوير هاوس تاعهم راح يديفايدوا السلعه هذيك ويبعثوا كل مثلا طرف الى الويست كوست كاليفورنيا، ولا يبعثوها لشيكاغو، يبعثوها نيويورك، يبعثوها لميامي باش تكون قريبه للكاستمر. والكاستمر كي يروح الامازون يسيرش على البرودكت، يشري البرودكت، الامازون يبعثوا له البرودكت وانت تدي الدراهم تاعك. هكذا كيفاش راهو الامازون اف بي اي يخدم. والامازون يشارجيك اوف كورس بعض الفيز على الامور هذه، لكن كما قلت لكم هو يستفيد الامازون اوف كورس راح يستفيد وانت تستفيد، لانه فيه تايم مانجمنت والشيبينج راح يكون في وقته وامور بزاف. لو كان انت تشيب الكاستمرز يعني سيم داي تحتاج لك بادجت كبيره يعني باش تبلدي الوير هاوسز هذوكم الكل
وتبلدي هذيك الدليفري بروسيس هذاك سما يعني ماهيش ايزي باش تخدمها. لذلك خيرنا الامازون اف بي اي. Is it that simple؟ يعني هذه هي وخلاص الامازون اف بي اي، يعني هذه هي بكل بساطه؟ لا بصراحه ماهيش كيما هكذا. برك بعض الناس يقول لك اوكي يعني تبعث البرودكتس، تروح الالي بابا تحوس على البرودكتس تاعك، تبعثوا الامازون ترنكي تحطوا ثم دير له تايتل بيكتشرز وتحطوا يتباعنا. ماهيش يعني بكل ماهيش بالسهوله هذه. دوك نروحوا في لي ديتاي وعلاش قلنا ماهيش بالسهوله الامازون اف بي اي ماهوش بالسهوله هذه. نرجع لكم في النقطه اللي قلت لكم انا بداياتي بديت مع الدروب شيبينج. بديت مع الدروب شيبينج، خدمنا مع شوبيفاي وخدمنا مع الوو كوميرس. كنا نجيبوا نتستوا البرودكتس ونتستوا نديروا التستينج تاعنا، نطيحوا في البرودكتس الوينين برودكتس تاعنا نربحوا. من بعد زيد تعاود شغل بزنس. البزنس تاع الدروب شيبينج يختلف على الامازون اف بي اي في الحاجه هذه. البزنس تاع الدروب شيبينج اتس اب اند داون، شغل يطلع ويهبط. تخسر دراهم مع الاول، تستي في الفيسبوك ادز، تطيح في البرودكتس الوينين برودكت تاعك، تربح تطلع لفوق شويه المبيعات ومن بعد زيد تعاود تهبط. كي توصل للمرحله هذيك تبدا المنافسه، تكثر المنافسه على البرودكت هذاك مع ستورز تاع شوبيفاي، يدخلوا الهنودا يدخلوا نيجيريا، ثم تبدا منافسه كبيره على البرودكت هذاك. يبدا البرودكت تاعك في الخساره. هذه رقم واحد. رقم اثنين انه الفيسبوك تبقى تارجتي في نفس الاودينس، تبقى تارجتي في نفس الاودينس، الكوست بير بيرشيز راح تطلع والربح تاعك راح ينقص. اوف كورس راح يهبط الربح تاعك وتعاود نفس الحكايه، تبدا تزيد تخسر في الدراهم وتبدا تحوس على الوينين برودكت تاعك وتبدا تسبندي في الدراهم وتبدا الحكايه اب اند داون. كاين ناس تعجبهم الطريقه هذه اب اند داون، كاين ناس كيما انا ما عجبتنيش الطريقه هذيك، حوست على حاجه تكون شويه ستابل. لذلك بدينا مع الامازون اف بي اي. لكن الامازون اف بي اي لو كان تشوفوا هنايا باش تبدا ستارتين بادجت تاعو راح تكون اكبر شويه من دروب شيبين. دروب شيبين تقدر تبدا يمكن ب $500 ولا حاجه كيما هكا. الامازون اف بي اي راح تكون شويه، راح البرايس راح يرتفع شويه، البادجت اللي راح تدخل بها تكون مرتفعه شوي، والفتره اللي راح تشوف بها الربح راح تكون متاخره. مثلا كما تشوفوا هنايا في الجرافيك هذا الربح شافوا غير مع الاخر اللي هيك. في الدروب شيبين قادر تشوف الربح يعني ذا نيكست داي، I mean the same day، في نفس اليوم قادر تشوف الربح في الدروب شيبين. تستي برودكت وتكون لاكي تكون في نفس الواحد تطلع تدير. في الامازون اف بي اي نو اتس ديفرنت. اذا انت كنت عندك خلفيه تاع الدروب شيبين وحاب تدخل امازون لازم المايند سيت هذيك تاع الدروب شيبين تتبدل لانها مختلفه. البزنس الكايند اوف بزنس از ديفرنت. نعاودوا نرجعوا غلطنا. اوكي كيفاش حتى من الاسباب اللي خلتني انا مثلا انا شخصيا اني نبدل الدروب شيبين امين الامازون اف بي اي. بدينا الدروب شيبينج كنا نخدمه بالشوبيفاي تقريبا 90%. حطيت اللوجوز تاع شوبيفاي لانه 90% الناس يعرفوا الدروب شيبينج على انه شوبيفاي، مالغري انه الدروب شيبينج مصطلح وكما يقولوا بزنس موديل كان يستعمل تقريبا 3000 سنه قبل الميلاد. كانوا من بكري شغل يجيب حاجه يبيعها وهو لا يملكها، شغل يدي العموله هذيك ويعاود يهز البرودكت، شغل حاجه قديمه وتبقى تكزيستي. مانيش نقول لكم باللي دروب شيبين ازداد ولا ما يخدمش، نو تبقى الى ما لا نهايه. وشو الطريقه والبلاتفورمز راح يختلفوا اوف كورس. الدروب شيبين doesn't matter اذا وو كوميرس ولا شوبيفاي اللي راكم تخدموا فيها. كي تعدوا ومعظم الناس وعلاش درت فيسبوك ادز لانه معظمنا نخدموا بالاعلانات تاع الفيسبوك، تبعث الترافيك للفيسبوك وهذه الداتا هذه شغل. انا شخصيا ومع واحد الفريق درنا التيست هذا تاع هذه، سقسينا ناس عدد معين من الناس، رحنا حتى المقاهي ثم في امريكا وحبينا نعرفوا برك شحال من واحد يشوف الاعلان وسقسيناهم. يعني رحنا من واحد لواحد، راك تشوف الاعلانات في فيسبوك يس فور برودكتس، راك تكليك يقول لك يس تشري ولا لا. معظمهم لقينا 20%. قبل ما نمشي ل 20% خلينا نرجعوا ل 5%، نقولوا 5% راح يكونفرتوا لك في الويب سايت تاعك which is a good number. 5% راهو رقم مليح يعني باش تكونفرتي الترافيك تاعك. 75% اتس باونس ريت راح يخرجوا من الموقع تاعك، يمكن ما يرجعوش اصل الى ما ديتيش الايميل تاعهم ولا لي زانفورماسيون تاعهم. 20% رقم كبير يعني كنت تخمم فيها. 20% انت اللي درت لهم ماركتينج، انت اللي خلصت على الكليك هذيك من الفيسبوك، راك تخلص عليها في دراهم ويجي الموقع تاعك ومن بعد يخرج من الموقع تاعك وين يروح؟
يروح للامازون ويروح للايباي ويروح لجوجل سيرش. وعلاش يروح للامازون؟ 82% من السكان تاع الولايات المتحدة الأمريكية عندهم حساب أمازون برايم. هذا حساب أمازون برايم. السكرين ما تبانش بالكل، كاين اللينك لتحت، المعلومة هذيك من جبناها باش من 82% عندهم حساب برايم. سما كاين أكثر من النسبة هذه اللي عندهم حساب في الأمازون. برايم يخلص عليه $12 للشهر المواطن هذاك. وعلاش سبب؟ وعلاش انه يخلص $12 للشهر؟ باه البرودكت يوصل له بسرعة في نفس الداي، سيم داي، سكند داي. هذه نمبر 1. نمبر 2 الكاستمر سيرفيس. ما عجبوش البرودكت ريفاند. عباك الريفاند في الامازون كيفاش؟ 1 كليك يجي البورتابل تاعو ما عجبوش البرودكت، 1 كليك يرجع له الريفاند الاكونت تاعو، ما يشاطي معاه ما يحكي معاه، 1 كليك. ذاتس واي هذا هو السبب الكبير خلى الامريكيين يستعملوا الامازون. 20% من الترافيك هذا راح يرجع يروح الامازون ويحوس على البرودكت تاعك. سما يدخل الويب سايت تاعك يشوف البرودكت تاعك، يهز النيم تاع البرودكت ويروح يحوس عليها على امازون. احنا استغلينا الفرصه هذه، لقينا بزاف ناس يروحوا يديروا اعلانات في الفيسبوك على الترندين برودكتس، البرودكت اللي يخرجوا جداد. احنا نروحوا نكريو البرودكت هذاك في الامازون ونبيعوه في الامازون. هذه يعني من احد الطرق اللي نستعملوا فيها، طرق كثيره. اسكو دوك نعاودوا نرجعوا النقطه هذه. اسكو هذه الطريقه هذه تخدم في البرودكتس بالكل؟ لا بالطبع لا. اسكو معظم البرودكتس اللي راح نخدموهم في الدروب شيبين راح تكون سيزونال برودكتس، يعني البرودكتس تاع الهالوين ولا تاع الكريسماس ولا تاع الصيف ولا حاجه واحد البرودكتس شغل تاع سيزون بركا ويروح. وحنا السبب اللي خلانا نروحوا الامازون اف بي اي باش نحكموا شغل بزنس ستابل شويه، ماناش حابين تاع اب اند داون. لذلك ما تخدمش مع البرودكتس كل. at least البرودكتس has to be like for a long term, at least like 4 سنين ولا 5 سنين. ولازم دير دراسه معمقه للبرودكت تاعك قبل ما تدخل، لانه الامازون اف بي اي اجين مجددا راح تدخلوا ببادجت شويه مرتفعه، ماهيش كيما دروب شيبين ماك خسر والو، تخسر غير الاعلانات في الفيسبوك وال$39 تاع شوبيفاي والتستي، ومن بعد اسكو خرج ولا ما خرجش يعني ماكش راح تلوزي بزاف. لكن في الامازون اف بي اي لازم دير ستادي، لازم تقرا مليح ودير الداتا تاعك تقراها مليح ودير ستادي بزاف قبل ما تبدا في السيلز تاعك. نتكلموا شويه على لي بروبليم اللي تواجههم مع الامازون اف بي اي، وهو اي بزنس اونلاين ما على باليش انايا اربيتراج اف بي اي اي باي اي حاجه اي كوميرس اي حاجه تخدمها فيها لي بروبليم، سواء في البزنس تاع الواقع الكلاسيك بزنس ولا الاونلاين بزنس. نحكوا على الامازون اف بي اي. اول حاجه الكومبيتيشن، منافسه كبيره في الامازون، سيرتو خاصه السنوات الاخيره منافسه كبيره في الامازون. هذه حاجه من المشاكل انك يمكن تواجهها. الحاجه الثانيه انك تخير رونج برودكت والوقت الغير مناسب انك تلانشي فيه الاعلان البرودكت تاعك. كمثال انت تخدم على سيزونال برودكت، كان بزاف يخدم على سيزونال برودكتس على امازون الهالوين، وانت تروح تلانشيه في جانوري. هو الهالوين في 31 اكتوبر وانت تروح تلانشيه في جانوري ولا في فيفري ولا في مارس، يعني it doesn't make any sense. نفس الشيء في حاجه في الصيف وتروح تلانشيها في الشتاء، تسمى wrong time wrong product. ثاني البرودكت الخاطئ، برودكت الخاطئ مثلا نروح نبيع اللابتوبس، ما نقدرش انا ننافس ما على باليش انا الدال والاتش بي والشركات الكبار اللي يبيعوا في الامازون. ومعظم الشركات حاليا يبيعوا في الامازون، يعني الشركات الكبار يبيعوا في الامازون، ما تقدرش تنافسهم، ما تقدرش تنافس الشركات الكبار باللابتوب. في تشاينا بليف مي يخدموا لك اي حاجه تبعث لهم تقول لهم يخدموا لي لابتوب يخدموه لك يبعثوه لك، لكن اسكو تقدر تنافس به ولا ها؟ That's why this is the problem number 2. المشكله رقم 2. المشكله الثالثه هي البادجت اللي راح تبدا فيها. البادجت اللي راح تبدا فيها في الامازون اف بي اي راح تكون شويه مرتفعه. لذلك كاين بزاف بعض الاخوه يسقسوني يقول لي خالد راني جديد، اسكو نقدر ندخل في الامازون اف بي اي باش تنصحني ولا دروب شيبين ولا اربيتراج؟ انا نقول له على حسب البادجت، على حسب البادجت تاعك. اذا البادجت تاعك شويه مرتفعه تقدر من الافضل لك امازون اف بي اي، يعني ما تضيعش وقتك. الا البادجت تاعك مليح ادخل في الامازون اف بي اي. المشكله الرابعه الاف بي اي فيز، يعني الفيز تاع الامازون راح يشارجوك.
وهذه حاجه مشكله، لكن شغل شر لابد منه، لازم انها تخلص هذوك من الفيس، بس كو ينحوا لكم من واحد العقبات بزاف، الشيبينج والشيبينج ريت وامور بزاف هذيك، والهديك تاع الكاستمر سيرفيس هذيك ثاني دير. كاين مشكله اخرى بالكذا وين تفكرتها وما درتهاش، تاع الكاستمر سيرفيس. يعني انت تخدم عندك الويب سايت تاعك تاع الاي كوميرس، وتكونتاكتي واحد يشري من عندك مثلا البلاتفورم تاعك ووكوميرس ولا شوبيفاي، والكاستمرز كومبلين على البرودكت، يعني يو هاف يور اون رول، عندك القوانين الخاصه تاعك بالموقع، قد تقول له تشوف كذا، تبعث له نص الريفاند، شغل تقدر تنغوسي معاه كما يقولوا. بصح في الامازون نو، الامازون ديريكت يرجعوا له الريفاند وينحوا لك السيلز هذيك والبرودكتس ديجا عند الكاستمرز. سما هذه حاجه من بعض المشاكل في الامازون اف بي اي او الامازون بصفه عامه. الحاجه الاخرى الامازون هايجاكر سيلز، هذوما اللي يسرقوا لك الليستنج تاعك. انت كي تكري كاينه واحد الحاجه في الامازون يقولوا لها الباي بوكس، اللي هو الليستنج تاع كل برودكت. كاين ناس بزاف يروحوا ثم سيلرز يعني فروم تشاينا فروم انديا فروم نيجيريا، يروحوا يكريو ليستنج مشابه للليستنج تاعك ويسرقوا لك الليستنج تاعك. تنوض مع الصباح تريفريشي الاكونت تاعك في الامازون سيلر وتلقى $0، ما تخليك حتى مبيعه. تروح تجري تشوف تحل اللابتوب تشوف تلقاهم سرقوا لك الليستنج تاعك. حتى ولو كان عندك براند، لو كنت تكلم عن البراند ريجستريشن بعد، حتى لو كان عندك براند والواحد تاعك قانونيا محمي، يسرقوا لك الليستنج تاعك، تولي تهز التليفون تعيط لهم وتهضر معاهم ومن بعد يعاودوا يرجعوا لك الليستنج، يعني تيك 24 hours. لكن هذه بعض الامازون حاليا يقولوا لهم يخدموا باش يفكسوا البروبلم هذا. اذا انت تبيع بلا براند، تبيع يعني جنرال برودكت، عندهم الحق انهم يبيعوا البرودكت تاعك، راح يسرقوا لك البرودكت تاعك. ينقص شويه في البرايس، يعني 1 سنت مثلا انت $9 تبيع فيه، يحطه هو 8.99 يحكم هو الليستنج تاعو most of the time، لانه sometimes كي يكون الاكونت تاعو جديد وكذا ما يعطولوش الواحد. لكن هذه مشكله من المشكلات. المشكله السادسه the manufacturers، المصانع اللي في الصين وفي علي بابا. هذا مشكل حاليا في المده الاخيره. نشري البرودكت من تشاينا نحطه في الامازون، نحطه اليوم غدوه من ذاك نشوف السيلر اللي باع لي البرودكت يبيع فيه في الامازون بواحد البرايس خيالي، ثم يقضي عليك. ثم هذه مشكله كبيره في الامازون حاليا. ومعظم السيلرز يعني معظم مانيفاكتشرز يبيعوا في الامازون، so you have to be careful with that. لازم تعرف كيفاش تخير البرودكت تاعك. المشكله في المانيفاكتشرز ماهيش الا انهم يبيعوا، المشكله انهم sometimes limited في البرودكت تاعهم. مثلا عنده 5000 حبه وحب لك يديها 5000 يونت، وانت تقول له فوالا راني نيد مثلا 10000 ولا 20000، يقول لك يس وي هاف ذات دونت وري، يقول لك ما تخافش عندنا، ديماري البزنس تاعك. ومن بعد انت ديماري البزنس تاعك، ومن بعد تدور له تقول له 5000 يونت هذيك خلاص، تقول له نيكست، يقول لك هو نو ام اوت اوف ستوك، يقول لك ما عنديش راه خلاص. من بعد تحصل انت في النص باسكو راك قاعد ديماري في البرودكت تاعك وحاطط فيه بادجت واعلانات وكذا. سو ذيس از ون اوف ذا بروبلمز. هذه مشكله من المشكلات تاع المانيفاكتشرز. الحاجه السابعه اللي هي السلعه تاعك. السلعه كي تنقص، كي تولي تنقص ساعات ما ديرش حسابك مليح، سما لازم دير حسابك مليح للسلعه تاعك، ما تخليهاش تهبط تحت الزيرو، ولا ما تخليهاش تهبط تحت اوف كورس تحت الزيرو ما تهبطش، لازم تخليهاش تهبط بزاف السلعه تاعك، باسكو هذه فاكتور تاع رانكينج تو، من عامل من عوامل انك ترانكي في الامازون. مشكله من المشاكل الاخرى البراند ريجستريشن ويتنج تايم. شحال باش تريجستري البراند تاعك، البراند هي المارك تاعك، باش تسجلها في الولايات المتحده الامريكيه تاخذ الوقت تقريبا اتليست 6 اشهر، يعني sometimes take up to 1 year، ساعات تحكم حتى سنه. هذا مشكل من المشاكل، يعني خاصه اذا انت حاب تبدا تبيع بالبراند تاعك، وانا ننصح اي واحد اللي راح يبدا بالبراند تاعو. كيفاه ناس بزاف يسقسوا كيفاه الامازون يرانكي البرودكتس تاعهم، وبالك البعض الاخوه يعرفوا الامازون يرانكي البرودكتس، يعني هما كاين فاكتورز بزاف تاع الالغوريثمز تاع امازون ويتبدلوا مع الوقت اوف كورس. يعني ذا سيم ثينج لايك جوجل الرانكينج تاعو الاس اي او تاعو السيرش انجن اوبتمايزيشن تتبدل مع الوقت، يوميا تتبدل. نفس الشيء مع الامازون. امازون حاليا والفاكتورز كل واحد والاهميه تاعو. اهم حاجه هي السيلز اللي هي عدد المبيعات، جد مهمه باش البرودكت تاعك يترانكي.
مثلا انت واحد يسيرش في الميكروفونز باش يشري ميكروفون، وعدد المبيعات في الباج الاولى يبيعوا 200 يونتس ا داي 200 يونتس ا داي. يعني لازم باش انت in order for you باش تولي تبيع، باش تولي في الباج الاولى لازم تلحق عدد المبيعات اليوميه هذه. لذلك شغل هذا حاجه من الفاكتورز تاع الامازون كيفاش يرانكي. الحاجه الثانيه الريفيوز، التقييمات كما يقولوا. كي يشري واحد البرودوي تاعك يخلي لك ريفيو، حاجه مهمه. عدد الريفيوز لازم دير، يعني كي تجي راح دير دراسه على البرودكت تاعك لازم تشوف عدد المبيعات، عدد الريفيوز في الاتليست فور فيرست 3 بيجز ولا الاول 50 بائع سيلرز، ودير مقارنه. الى واحد عنده 5000 صدقوني كاين ناس عندهم 30,000 ريفيوز امبوسيبل، يعني مستحيلات انك تلحق 30,000 ريفيوز. 30,000 ريفيوز راك تسمى راح تدير واحد الجيف واي تاع برودكت اكثر من 50,000 يونت، يعني ذاتس ا بيج نمبر. الا اذا عندك بادجت تاع 200 مليون دولار هذيك حاجه ديفرنت. الحاجه الثالثه اللي هي الكلمات اللي راح تتلاعب فيها. الكلمات هذه كنقول الكلمات ولا الكي ووردز اللي راح تستعملها في التايتل، في الديسكريبشن، ولا في النقاط تاعك. هذه جد جد مهمه. كيفاش تحط الكلمات. قبل احنا يعني تقريبا عندها 5 سنوات كي كنا نخدموا في الامازون، كنا الكلمه بالك نعاودوها 3 فوا في التايتل. مثلا الكلمه الاساسيه مايكروفونز نحطها مع البدايه في الوسط ونحطها في الاخر، وكانت هذه تعاوننا باش تطلع. نفس الشيء في جوجل، قبل كنا نحكوا على جوجل في 2005 كان نفس الشيء كنا نخدموا لكن مع تطور الالغوريثم الاشياء هذه ما تخدمش. يعني باش تستعمل الكلمه الاساسيه ما تستعملهاش اكثر من مره في التايتل. نفس الشيء بدل، دير حاجه مشابهه الكلمات هذيك في الشرح تاعك وفي الديسكريبشن تاعك، وطول في الديسكريبشن. في الديسكريبشن اتليست حط، يقولوا اتليست هم يقول 2500 كلمه في الديسكريبشن تاعك. سما حط يعني از لونج از يو كان، حط لهم وقال عندهم ليميت 4000 كلمه. سيلر اكونت ريبيوتيشن، هذه الحوايج اللي مهمه جدا. الى عندك انت نيجاتيف فيدباك في الاكونت تاعك راح تكون شويه صعيبه، لازم ديما تحاول على البوزيتيف فيدباكس في الاكونت تاعك. هذه رقم 4. رقم 5 كاين عوامل اخرى، عوامل بزاف، عوامل اخرى كما الكواليتي تاع الصور تاعك. كاين الناس يروح يجيب صوره هاك مباشره تيليشارجها بار انترنت ويحطها ويبعثها. نو، لازم تصور صور جديده وتطلعهم. لازم تجيب البرايس تاعك، تحط برايس مناسب شويه، لانه برايس مهم. الامازون تحب تمد ذا بيست كواليتي تو ذا كاستمر، الكواليتي الملاحه للكاستمر، وفي نفس الوقت يهتموا على البرايس، يحبوا يمدوا برايس كما يقولوا مليح شويه للكاستمرز. ما تقدرش تطلع البرايس بزاف. حاجه اخرى الباونس ريت. الباونس ريت الناس اللي تخدم في الجوجل اناليتكس هم يعرفوا واش معناها. الباونس ريت هي نسبه الخروج من الدخول نورمالمون. الناس اللي راهي تدخل الموقع تاعك ويخرجوا هي تقاس بالنسبه المئويه 85 70%. كل ما طهبت كل ما خير. يعني ماذا بك لي مثلا كمثال واحد يحوس على الميكروفونز، دخل الليستنج الاول كليكا، قعد 3 ثواني في الليستنج الاول ومن بعد عاود خرج وراح الليستنج دوزيام ريح فيه 2 دقائق ولا 3 دقائق. اوف كورس الامازون من بعد في الابديت تاعها النكست ابديت راح يطلعوا البرودكت الثاني ولا الليستنج الثاني يطلعوه الفوق، لانه هو اللي الناس تسبندي فيه مور تايم. الناس تروح ثم وتقرا اكثر وتجلس اكثر في الليستنج تاعهم. لذلك الباونس ريت جد مهم. الانستاك ريت، الانستاك حكيت عليها من قبل، ما تخليش الستاك تاعك يهبط بزاف. كي يهبط الستاك تاعك تحت الزيرو تولي تعاود الحكايه زيرو، تولي تعاود دير تعاود تحوس شغل تبدا الحكايه زيرو. سي بور سا الانستاك ريت يعني اتس ريلي ماتر فور رانكينج ان امازون. هاو تو رانك، كيفاش نرانكي انا اوكي عرفت هذاك من واحد، بصح كيفاش اني نرانكي انا في الامازون، كيفاش اني نطلع. هو باسكو وعلاش نحكي لكم على الرانك من قبل، باسكو هذا هو الكي تاع، هذا هو المفتاح. وش هو الامازون لازم ترانكي، باسكو هو محرك بحث الامازون. الناس راح يجوك عن طريق البحث في الامازون. لذلك الكي تاعها انك البرودوي تاعك يخرج في الصفحه الاولى، خلاص هذاك هو المفتاح. اول حاجه ذا كواليتي. كي نحكي على الكواليتي نحكي على البرودكت، نحكي على الكونتنت، نحكي على الصور، نحكي على كلش، الكواليتي تاع كلش، وخاصه الكواليتي تاع البرودكت. الزبون هذاك الحاجه الوحيده اللي تربطك انت والزبون هو البرودكت، الحاجه الوسيطه اللي بينك انت وبين الزبون هو البرودكت. لذلك حاول انك تتصل معاه ب the best quality you can، احسن كواليتي انك تقدر ديرها. دوك نحكي لكم شويه على الكواليتي.
انت مثلا شفت ما على باليش انا بين مثلا ستيلو انه من يبيعوا فيه الناس وحب تبيعه في الامازون، ما تقدرش تروح ديريكت تروح تحوس على ستيلو هذا، تحوس عليه في الي بابا وتقول له فوالا شيبي لي، يبعث لك وتدير له ستيكر تاع البراند وابعثوا الامازون ويعني واتس اوفر وتبيع. نو ما تقدرش تخدم، ما تقدرش تنافس كيما هكذا. لازم تبدل الديزاين اصل تاع البرودكت بين اتليست اقل حاجه تبدل اللون تاعو. الى الناس في الامازون هذوك قاعد يبيعوا في ستيلو اكحل، بيع واحد اخضر ولا ازرق ولا حاجه كيما هكذا. تبدل حتى في الديزاين تاعو. حنا يعني في الخدمه تاعنا يعني اقل حاجه ان نروح للصين 3 مرات في العام، ان باش نهضروا مع السيلرز باش يعاودوا يبدلونا الديزاين تاع البرودكت. بعض المانيفاكتشرز يبدلوا لك الديزاين تاع البرودكت، some of them يبدلوا لك الديزاين تاع الواحد تاعك. سما اول حاجه كتبت تكومينيكي معاه تقول له يعني are you guys able to change the design for the products؟ تقول له تقدر تبدل لي الديزاين وهو يقول لك يس ولا نو، باش تعرف ما تضيعش وقتك انك راح تروح معاه في الخدمه ولا لا. هذه نمبر 1. نمبر 2 لازم تتاكد انك تتعامل مع المانيفاكتشر بعد في الصين، لانه في علي بابا تقريبا 70% من الناس اللي يبيعوا ثم والسيلرز اللي ثم ما همش ريل مانيفاكتشرز، ما همش المصنع الحقيقي، هذوكم ثيرد بارتي، جهه ثالثه يروحوا يكريوا وما تخدعكش كما يقولوا ريفيوز الملاح والفايف ستارز ويعني they spend over 5 million transactions. ما تخدعكش الارقام هذاك باسكو معظمهم كلش ثيرد بارتي. سما لازم كي تهضر معاه تاكد انك تتكلم مع المانيفاكتشر سينو راح توقع لك بروبليم في المستقبل. هذه نمبر 1. نمبر 2 register your brand as soon as possible. لازم تسجل البراند تاعك. اول حاجه تبداها اوكي انا راح ندخل في الامازون FBA، مالغري ما عندكش البادجت روح سجل في البراند تاعك، روح سجل البراند تاعك، تسجلها اونلاين. كاين الموقع تاع التريد ماركس think USPSO something like that، حوسوا عليه تلقوا تاع تريد ماركس، تقدر ديرها بنفسك، لكن انا ننصحك انك تديرها مع شخص واحد اخر، انه يعني تكون ثيرد بارتي، جهه ثالثه، انها تكون جهه قانونيه. تعطي لهم $100 تعطي لهم $200 بس اتس وورث ات، يعني حاجه انك تنفستي فيها بس راح تعطيك نتائج. لانه انا شخصيا وقعت لي مشاكل بزاف مع التريد مارك، نسجلها في واحد الكاتيجوري اللي ماهوش الكاتيجوري تاع البرودكت تاعي، ومن بعد تحصل في النص بعد الديماري تحصل. وانت من الافضل البدايه تاعك لازم تكون بدايه كلين ونظيفه وبدايه ملاحه. لذلك حاول ان التسجيل تاع التريد مارك تاعك يكون كلين وتشوف جهه ثالثه، ولا تقدر تحوس في الانترنت تلقاهم من الشركات في امريكا وكذا يديروا تريد ماركس. كاين حتى يديروها $45. just you have to be careful ما تطيحش في السكامز برك. الى انت تبيع في اوروبا ولا في بلايص اخرى لازم لك انترناشونال تريد مارك تسجل في مدريد، هذا عندهم بيرو في مدريد، تسجلها اونلاين. نفس الشيء كاين شركات اونلاين تبعث لهم فوالا حاب نريجستر تريد مارك هذه شحال نحتاج، يقول لك فوالا هاوليك شحال تحتاج، تبعث لهم هم يتكفلوا بكل الامور. كما قلت لكم تريد مارك راح تاخذ وقت، لذلك قلت لك as soon as possible سجلها درك وخلي نهار تكون لايف تبدا في الخدمه تاعك. لانه نهار تبدا تحط الليستينج تاعك في الامازون وما يكونش براند ما تقدرش. انا مع الاول وقع لي نفس الخطا، سجلت وحسبتها يعني البراند تاعي اتس لايف مازال، ومن بعد حطيت الليستينج تاعي ومن بعد البراند تاعي ماهيش واجده. عيطت الامازون تبعث لهم واحد شغل تراكين نمبر هكا يعطوك الموقع تاع الجوفرمنت، من بعد شافوه قال لك نو البراند تاعك ستيل اتس نوت لايف، مازال ماهيش حيه، لازم مازال الابلكيشن في بروسيس، يعني راح تطول تاخذ حتى 8 months. سو هذه حاجه مهمه. الحاجه الثانيه الثالثه اللي هو العنوان والديسكريبشن والنقاط هذيك اللي تديرهم تحت التايتل، هذوما جد مهمين، ولازم انك تعرف تختار في الكلمات هذه. كيفاش تختار الكلمات؟ انا ما حبيتش نحط لكم حتى التولز في البرزنتيشن، بس كل بروبليم ماهوش في التولز. يعني كاين واحد يقول لي خالد واش من تولز نستعمل؟ نو ات دازنت ماتر، ما يهمش التولز. في الكي ووردز تقدر تروح merchantwords.com اي بليف، تروح الكي وورد بلانر، جوجل كي وورد بلانر. كاين واحد يقول لي كيف كي وورد بلانر وحنا رانا نخدموا في الامازون؟ اي نو، بس تعطيك واحد الايديا كيف راهو الكاستمرز اونلاين كيف راهم يبحثوا. وكاين وليكم في علمكم تقريبا 40% من الفيزيتورز تاع الامازون جايين من جوجل. الكلاينت نمبر 1 تاع جوجل ادز اللي سبندي في دراهم كبيره هم الامازون. So that's why Google Keyword Planner جد مهم، يعطيك واحد الفكره، واحد ليدي تاع الكلمات اللي راح تحطهم انت في الديسكريبشن تاعك
وفي التايتل تاعك وكذا. تقدر تشوف فيديوهات في اليوتيوب وتتعمق اكثر. انا كنصيحه في التايتل تبدا بالبراند نيم تاعك، ومن بعد تبدا كما يقولوا الحاجه الرئيسيه. مثلا تحب تبيع في الميكروفون، تبدا بميكروفون بلا 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 بلا. الحاجه الاخرى answer the questions. كاين في الامازون تحت يسقسوا الكاستمرز، يسقسوا على لي كيستيون مثلا، هذه تعاونك مليح في الرانكين تاعك. احنا واش كنا نديروا قبل؟ كان عندنا واحد السيكرت جروب في الفيسبوك تاع السيلرز مع بعضنا، شغل انا نروح نبوزي كيستيون في البرودكت تاعو وهو يجي بوزي كيستيون في البرودكت تاعي، ونستعملوا الكي ووردز ريليفنت كي ووردز اللي متعلقه بالبرودكتس، باسكو هذا ثاني يعاون في الاس اي او في الرانكين تاعك. هذا تاع اوكي. ريفيوز، لازم تجيب ريفيوز، حاجه جد مهمه. احنا واش كنا نخدموا من قبل؟ بنفس الشيء كنا نخدموا بلي جروب تاع الفيسبوك، تحوس عليهم في فيسبوك تلقاهم بزاف. كاين الناس يروحوا ثم الجروب فيسبوك باش تعطي لهم برودكت فور فري، ومن بعد تعطي له انت البرودوي فور فري باش يخلي لك ريفيو كذا. لكن وقعوا لنا شويه مشاكل في المده الاخيره. كنا نخدموا بالفيسبوك ادز ونخدموا بالبوتس ماسنجر والبوتس ادز، يعني بصراحه يخدمونا. وكنا اللينكو الماسنجر مع الامازون اكونت تاعك، مع Zyper, I believe that's the name of the tools that we use. Zyper, Z-I-P-P-R, something like that. نكونكتو مع بعضنا. كي يروح الكاستمر تبعث له ميساج do you want that for free، يروح هو يقول لك يس، تبعث له يس ولا نو، يكليكي هو يس. شغل في الماسنجر تستعمل شات بوت، ماني شاتس، مونكي، something like that. كاين بزاف هذوما التولز تحوس عليهم تلقاهم. يقول لك يس، تبعث له اللينك تاع البرودكت، يروح يشري البرودكت، ومن بعد كي ديليفر، مش كي تشيبه، كي ديليفر يوصل له البرودكت، تبعث له نوتيفيكيشن ثانيه في الماسنجر تقول له فوالا البرودكت تاعك راهو ديليفر، كان يو بليز ليف ريفيو، تيك فوتو ولا فيديو، يروح هو يدير فوتو ولا فيديو ويخلي لك ريفيو في الاكونت تاعك. ومن بعد تعاود بعد كم ريفيو تعاود ترجع وتقول له اوكي كان اي هاف يور باي بال اكونت، يبعث لك الباي بال تاعك وتبعث له. ماهيش ليجل، هذه طريقه غير شرعيه، باش تمد برودكت فور فري باش يعطيك ريفيو، طريقه غير شرعيه لكن خدامه. لازم تخدم شويه شرعي وشويه غير شرعي. لو علاش خدمنا بالماسنجر هذا وبالاعلانات؟ قبل كنا نمدوا البرودكتس فور فري، انت تمدوا البرودكت فور فري وش يدير الكاستمر؟ شرا البرودكت مازال ما وصلوش يروح يبوست الريفيو تاعو this product is awesome is perfect، وهو البرودوي مازال ما وصلوش. الامازون فاقوا للشيء هذا، قلت هذه من العوامل تاعهم انهم يشوفوا الريفيوز، وانهم يعني يعسوا بزاف على الريفيوز، يعني ما they don't play with that. الحاجة الأخرى get more sales، لازم تجيب مبيعات باش تطلع، لازم تجيب مبيعات على قد ما تقدر. أنت كدير دراسة للبرودكت تاعك وشفت في الصفحة الأولى يبيعوا كاع 10 يونتس، 10 سيلز في النهار، لازم توصل إلى حبيت توصل نمبر 1 لازم أتليست توصل ل 11 مبيعة أقل حاجة في ظرف شهر، يعني في 30 يوم يوميا تبيع في 11 مبيعة باش تطلع أنت ترينكي. سي بور سا نعاونوا احنا باش نديروا الامازون ولو نخدموا بالفيسبوك ادز باش نجيبوا ترافيك، والامازون they love it، يحبوا كي تبعث لهم ترافيك خارج الامازون، تبعث لهم من الفيسبوك ومن الجوجل ادز. الامازون تعجبهم. في الجوجل ادز ما تقدرش تخدم شوبينج ادز، لانه شوبينج ادز ما عندكش كما يقولوا الباك اند اكسس تاع الامازون، تولي تخدم بالسيرش بالبي بي سي. البي بي سي شويه مرتفعه لكن اتس وورث ات، يعني تستاهل انك تخدمها. تبعث الكاستمرز انت من الفيسبوك، تبعثهم للبرودكت تاعك من الفيسبوك ومن جوجل ادز البرودوي تاعك، وتخدم كذلك اللي هي جد مهمه. تقريبا احنا كي نقسم البادجت خلينا نقول 55% من البادجت تروح في الامازون بي بي سي، هي الاعلانات تاع الامازون في السيرش تاعهم. طريقه كيفاش نديروا البي بي سي، كان الناس بزاف يسقسوني الكامبين، يعني ايزي اند سامبل. لانشي الكامبين تاعي الاول اوتوماتيك، ومن بعد هو يعطي لي كيوردز نخليها تمشي واحد 1 ويك ولا ميبي 5 دايز، ومن بعد نروح نشوف الداتا تاعي ونشوف الكيوردز الملاح، ونروح نكري كامبين واحده اخرى مانيوال كامبين ونحط فيها الكيوردز تاعي. سما عندي 1 كامبين تاع الاوتو، 1 كامبين تاع المانيوال، والكامبين الاخرى نشوف الكلمه ولا الفريز اللي انا حاب نكون فيها في نمبر 1 والمبيعات مركز عليها على المبيعات. لانه كاين واحد يقول مثلا مايكروسوفت
microphone with works with iPhone بالك تختلف على ايفونز مايكروفون. سما الفريزز يختلفوا بالرغم انهم متشابهين، لكن الرانكين راح يختلف، تبدل الحاجه في السيرش هذاك الترم هذاك راح يختلف. لذا اختيار الترم جد جد مهم. يس نكري الكامبين الثالثه راح تكون وان كي وورد وان فريز ونركز عليها وندبل البادجت تاعها. ندير مانيوال بيدينج الى الفيسبوك الامازون يسجستي مثلا $1 فور كليك، راح نحط $2 نحط $2 في الوحده تاعي ندبلها، بس راح نركز على الوحده هذيك خاصه مع البدايه. مع الاول لازم تحط بادجت مع الاعلانات. سو هذه هي الطرق how to rank in Amazon. شحال نحتاج باش نبدا في الامازون؟ مع معظم الاخوه يسقسوني اوكي مع الاخر شحال نحتاج خالد باش نبدا في الامازون؟ هو ما نقدرش نعطيك رقم واحد. وعلاش ما نقدرش نعطيك؟ باسكو يختلف من نيتش الى نيتش، من برودكت تو انذر برودكت. ما نقدرش نعطيك شغل ديريكت رقم. ما على باليش كيما قلت لكم راح تبدا تبيع اللابتوبس مان اتليست لازم تحتاج واحد 200 مليون دولار. لكن من برودكتس الى برودكتس الافريج على حسب ما تقدر باش تبدا. انا بداياتي بالرغم اني بديت قديم شويه في الامازون اف بي اي تختلف على البدايات حاليا. بديت ب 2500 حاليا. واش راني نشوف تقريبا باش تبدا اتليست يو نيد 500 يونت 500 يونت باش تجيبهم. الى نقولوا انت شوف في برودكت يسوى $5 مثلا من تشاينا سو اتس لايك اراوند 2500 واحد $2500. تحل امازون برو اكاونت اللي هو $40. الكونتنت تقدر ديروا بنفسك، يعني تقدر ديروا بنفسك انك تجيب البرودكت تاعك تحطه في اللايتنج بوكس وتصوروا ديفرنت انجلز وديروا فوتوشوب، تخدم فيديو، تخدم كل الامور هذيك، تخدم ديسكريبشن، تخدم ديزاين لوجو، كل الامور هذه. ولا تقدر تهايري واحد، تقدر تشوف يعني سمول بادجت وقال بالك $500 كي تشوف واحد شغل مازال جديد في الدومين ولا فريلانسر يقدر يخدم لك حاجه مويا شويه بواحد $500. في الكونتنت ننصحك انك تستعمل واحد بروفيشنال في الكونتنت. مثلا انايا ما نقدرش نكتب سيلز كونتنت، لا غالب ما نقدرش. نولي نشوف واحد بروفيشنال، واحد كي يدخل اللاندين بيج تاعي الليستينغ تاعي في الامازون يشري. يعني شوف باسكو هما يقروا بزاف سيتو لي زاميريكان، ماهمش كيما حنا نروح شوف لي فوتو بدل ومن بعد شوف لي بري وشي. نو هما يقروا ويفيريفوا من الاول للاخر. بورسا الكونتنت يعني فيري فيري امبورتنت. وانت راك تسبندي ماني سو اتس ورث ات، تروح تنفستي شويه باش تجيب في الكونتنت تاعك. الحاجه الاخرى اليو بي سي كودز. اليو بي سي كودز هو الرقم انك باش تطلع الليستينغ، هو الرقم اللي يجي في اي برودكتس وانت يقول الباركود هذاك وانت يقول الرقم هذاك. كاين انواع، كاين الاي ان نمبرز، كاين اليو بي سي نمبرز، كاين واحد 4 انواع وقيل ولا 5 معترف بها حاليا في الامازون، لازم تشريهم. حاجه اخرى خطا يقع فيه الناس بزاف، يشروه من الاي باي. تروح الاي باي تلقاه يبيع لك 500 كود for $1 for 99 cents، ومن بعد تشريهم. ومن بعد كان وقع في قبل كانوا يخدموا ذوك ولا ما يخدموش الكودز هذوك، ما يمشولكش، وقادر ياثر حتى على الاكونت تاعك ويسسبند الاكونت تاعك. لذلك كاين واحد المواقع تحوس عليها في الانترنت تلقاها مواقع يعني اخصائيه في الشيء هذاك. لقيت واحد المره اللي فاتت يبيع لك 10 ب $250. تريد مارك 275 الى درتها بنفسك انت. تريد مارك كاين انواع كما قلت لكم، كاين اليو اس تريد ماركس، كاين الانترناشونال تريد ماركس. وفي التريد مارك اصل كاين نوعين، كاين تكست راح تدير تريد مارك على التكست مثلا، وكاين تريد مارك على الفوتو. هما كاين انواع بزاف، كاين حتى تريد مارك على الديزاين، كاين تريد مارك حتى ستاربكس عندها تريد مارك على الريحه تاع القهوه تاعهم. سما تريد ماركس يختلف، لكن احنا نفوكسوا على الترو تريد ماركس على التكست وعلى الفوتو. مع الاول درت على التكست برك اي ثينك اتس كوست $275. هذا الى ديرها بنفسك. الى تحب تهايري، وكما قلت لكم ننصحكم انكم تهايروا جهه ثالثه، جهه قانونيه انهم يديروها لك. just make sure ماهيش سكام. الحاجه الاخرى الماركتينج بادجت اللي هي اهم حاجه، وحطيت 1800 شغل قلبي كلاني شغل حبيت غير نزيد فيها شويه 1800 شويه. الى تقدر تزيد كيفاش راح دير الماركتينج تاعك؟ كيما احنا نخدموا بالفيسبوك وبالجوجل ادز وبالامازون. ولا لقيت سورس واحد اخر زيد داخل السورس تاعك، يعني الا قدرت as much as you can. حطينا $1800 بادجت لهذا، وقادر تاخذ لك اكثر يعني من هذا. يعني depends على كما قلت لكم على البرودكتس ولا على المنافس اللي على البرودوي تاعك. الى انت في الصفحه الاولى in order for you to be in the first page لازم تجيب 100 مبيعه في النهار،
$1800 ماركتينج ما تكفيكش. لازم سي بور سا قلت لك تقدر ديما تبدا بنيتش ساهل، تبدا بنيتش ساهل يطلع لك شويه البرودكت، الريفينيو اللي يجيك من البرودكت هذاك تنفستي في النكست برودكت. البرودكت الاول هذاك تقدر تزيد فيه فاريانت، تبدل مثلا البرودكت دير فيه لي كولير مختلفين، تبدل فيه نوع اخر، دير فيه السايز مثلا اكس اكس ال مويان سمول، وتزيد الامور على ديبيندز اباوت ذا برودكت، وتبدا تبلد يسمى الدراهم اللي تجيك تعاود تنفستيها ودير ريسايكلون هذيك حتى توصل لمرحله انك قادر يعني تدخل في المنافسه تاع 100 سيلز ا داي ولا 200 سيلز ا داي بدون اي خوف. هذه هي. شكرا، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. ان شاء الله في الورك شوب عندنا ورك شوب ان شاء الله غدوه، اللي عنده اي سؤال وكذا، بس كنا نحكوا على امازون اف بي اي ما طول ولازم نحترموا الوقت وكذا، لكن غدوه ان شاء الله عندنا ورك شوب، اللي عنده اي سؤال يتفضل ونجاوب على اسئلته. يعطيكم الصحه. شكرا حمزه. شكرا خالد. غادي نبقاو في امازون نيت. كنا في امازون اف بي اي مع حمزه بالكرام، ولكن غادي ندوزو لدابا الديفيرنت بزنس موديل اللي هو ميرش باي امازون، وغادي تحدث لنا عليها الامازون ميرشانديزر القادم من كندا يوسف أقلال، اللي حقق مبيعات كتزيد على $300,000 خلال عام واحد. بغيتكم ترحبوا معايا كاملين تحت التصفيقه ديالكم بيوسف أقلال. السلام عليكم. دونك معكم يوسف أقلال. ياك ما جاكم الناس بعدا؟ باقي فايقين؟ اوكي. دونك معكم يوسف أقلال، 32 عام. نقدروا نديروا لك الاول؟ كما قال البريزونطاتور غادي نمشيو نيت مع نبقاو في امازون. انا العام اللي فات كنت ديسيديت انني نبدا زعما في هادشي ديال الباسيف انكم ونخدم سميتو شي حاجه اخرى، حيت المرش باي امازون انا غير كنديرو غير بارت تايم. دونك خدام ديجا البوست ديالي كارشيتكت دو دوني، وكنت غنبدا على بولت كنت غنبدا اف بي اي وسميتو، ويبان لي هاد الفكره ديال المرش باي امازون وبديتها. خاصني داك دونك بديت في لو 21 اوت 2019. سميتو بور لانستون درنا $300,000 ديال السيلز. الشهر اللي فات قربنا 100,000، درنا شي 97,000، وفي البروفيت كانت $51,000 بور لانستون. انا غنبدا من الاول شويه. دونك من شنو هو البرينت اون ديماند. دونك شنو هو البرينت اون ديماند؟ البرينت اون ديماند هو لو كليون كيجي كيدير واحد البيرتشيز في ستور ديالك ولا في اي ستور في امازون ولا في اي ستور سميتو. اون فوا كيدير البيرتشيز كيدوز الاوردر للمانيفاكتورر، والمانيفاكتورر كيبرينتي الديزاين في تي شيرت ولا في الهودي ولا في الماغ ولا على حسب البرودكت اللي درتي فيه، وتيصيفطو للكاستمر ديالك. لافونتاج سي كو لا ديفيرونس ما بين مثلا اف بي اي ساتيفيت انك دير واحد لانفونتير وتحطو عندك وتخسر فيه الفلوس بور تيستي. دونك التيست هنا كيكون غراتوي. لا ديفيرونس ما بين شي بيزنس ديال برينت اون ديمان نورمال ومرش باي امازون سي كو نتايا كتكون عندك واحد لا بلاتفورم سميتها مرش باي امازون، فين انت كتحط كاع لي ديزاين ديالك وكديسيدي اين برودكتس بغيتي تخدم عليهم، مثلا تي شيرتس ولا لونغ سليفز ولا الهوديز اكسيتيرا. ولكن نفس القضيه الكاستمر كيمشي لامازون دوت كوم ولا امازون دي اي ولا سي او يو كي ديال اليو كي، كيدير البيرتشيز، امازون كيطبع ليه تي شيرت كيباكي وكيصيفطو ليه. لافونتاج ديال مرش باي امازون سي كو ما عندك
حتى شي برودكسيون، ما كتو برودوي ريان، كتخدم جوست على لو ديزاين ديالك. ما عندك حتى شي ستارت اب كوست بارابور اف بي اي اللي خصك مثلا دير براند ولا شي حتى مش بامزون تقدر دير براند، ولكن سي با نيسيسير في الاول. ما كتجري حتى شي لوجيستيك. القضيه المهمه اللي كانت عجبتني انا هي نو كاستمر سيرفيس. دونك ما غاديش نجاوب الكليان، ما غاديش يدير لي الريتيرن انايا، كلشي داكشي كيجيري امازون. تقدر تخدم اورغانيك، وكلنا عارفين كو امازون سميتو الترافيك ديالو الاورغانيك ترافيك ديالو كبير بزاف، جونس شي 10000 ريكويست يمكن بير سكند. و سكيلابل، سي فري كو في الاول في مرشبه امازون ملي يلاه كتقبل تيعطيوك الحق باش دير 10 ديال الليستين، مي اون فوا كدير 10 سيلز كيعطيك 25 كدوز ل 100. المهم سا سكيل زعما غابيدمون. شنو خاصك باش تبدا هاد المرشبه امازون؟ خاصك كلشي كيسولني على الديزاين، ما خاصكش تكون جريد ديزاينر. الا كنتي جريد ديزاينر غادي تخدم في دي نيش اخرين اللي مجهد فيهم الديزاين. ولكن انا مثلا كنهضر معكم انا كان عندي البيزكس ديال فوتوشوب وشو ماشي ديزاينر واعر، من بعد نوريكم دي ديزاين ديالي جون بيزك. خاصك واحد شي ليسونس ديال فوتوشوب ولا إليستريتور. انجليش مهم، الانجليزيه خاصك انجليزيه مهمه بزاف، ف جوبونس في الاي كوميرس كامل. ولكن في مرشبه امازون انا تريلي ريكوارد، فهمتيني، خاصك باش تفهم مثلا شنو لا نيش اللي بغيتي تخدم فيها، ولا شنو هو التيشيرت اللي بغيتي تبيع، ولا شنو داك البروداكت اللي بغيتي تبيع، وخاصك باش تليستيه كوريكتومون، فهمتيني، باش يطلع عندك. وخاصك الوقت، خاصك خدمه، خاصك بزاف ديال الوقت صراحه. انا في الاول من يلاه كنت كنخدم خدمه ديالي من 8 حتى 3 4، كنحبس مع ديك الربعه، كنجلس مع بناتي وداك الشيء، كنتعشى، وكنبدا عاوتاني مرشبه امازون مع ديك 7 8 العشيه، كنبقى خدام حتى 2 الصباح بون واحد 3 شهور الاولى كلها. دابا نقصت شويه، وليت كنعطي لراسي واحد النهار ديال الكونجي في السيمانه ما كنخدمش فيه، دابا السبت مثلا، ولكن باقي كنحاول نخدم كل نهار مثلا واحد 3 4 السوايع. دابا اليوم مثلا انا عيان ودرنا هادشي كامل، غنطلع واخا نحط غير ديزاين واحد، فهمتيني، ونمشي الناس مرتاح هذيك الساعه. في الاول ملي كنت بادي كان الجول ديالي بحال دابا كيعطيوك في الاول كيعطيوك الحق تحط غير ليستين واحد ولا جوج، كل نهار خاصني نحط هذاك الشيء اللي كانوا عاطيني الحق نحطو. دابا ولا عندي لو دروا باش نحط 2000 دير 2000 ليستين بير داي، ولكن 2000 ليستين صعيبه شويه ديرها. واحد النهار اللي كنت وصلت ل 1300 ليستين، ولكن صعيب ديرها كل نهار. دونك واحد القضيه اخرى اللي كيسولوني عليها بزاف ديال الدراري هي كيفاش غادي نتقبل في امازون، حيت كانوا في الاول كيقبلوا بزاف ديال الدراري، ومن بعد تزيرات شويه القضيه ولاو كيريجيكتاو بزاف ديال لي دوموند. انا الفكره اللي قلت للدراري سي كو بداو بكي دي بي، كي دي بي ديروا لو اند نو كونتنت بوكس. سي دوماج كو كان غيكون عندنا معنا واحد الدري في الاكسبو يشرح لنا كي دي بي مزيان، مي بون غادي يكونوا دي فيديو. من بعد انا غادي نبدا نهضر شويه على هاد كي دي بي، غادي ناتاكيه جو بونس فير ديسمبر، حيت هو فيه ما يدار. ولكن الدراري ما عندهمش مرشبه امازون وكاينين في المغرب. انا جو بونس كو لا ديفيرونس ما بينك انت وما بين شي واحد الا دفع من امريكان ولا من كندا، سي كو هو داك الايميل اللي دفع به عنده ديجا ليستوريك مع امازون، عنده دي زاشا مع امازون، عنده لي كارت كريدي ديالو مع امازون، لادريس كلشي عارفينه، ماشي باغي غير يدير الكونت ويبيعو ب $30 ولا شي حاجه. حيت واحد الوقيته كانوا الدراري بزاف هنا في المغرب كيدير الكونت كيعطيوه ليه وكيبيعو ب $30 $40 $50. دونك بداو بكي دي بي، خدموا واحد 3 شهور كي دي بي. نورمالمون دابا راه كي دي بي ما فيهاش الزحام، دابا ماشي بحال مرشبه امازون ما فيهاش كومبيتيشن بزاف. وبو ديال واحد 3 شهور غادي تكون كدير واحد 100 $200 اورغانيك، الا ما كنتيش زعما كتخدم كريزي. وسميتو اون فوا تبيلدي هذاك بحال كتبيلدي تراست مع امازون بهذاك الايميل، دفع به المرشبه امازون واشرح لهم، قول لهم سميتو، شرح لهم الموتيفيشن ديالك، علاش بغيتي تخدم هذا الدومين، علاش كدير بي او دي، كيفاش بديتي زعما كي دي بي، وعجبك زعما لو فات ديال انك كديزايني وكتبيع، كتشوف لي ديزاين ديالك كيتباعوا في بلايص اخرين، وكتو ديسيدي انك تخدم في مرشبه امازون. بيان سور ملي كتدفع لا ليتر ديالك خاص يكون انجلش، خاص يكون بيرفكت، فهمتيني، الرساله ديالك تخسر على واحد $5 يمكن فايفر، وكتب لك شي واحد شي رساله مزيانه، ما ديرش شي حاجه جينيريك، دير كتب شوف شي واحد مغربي مثلا فايفر
واشرح لي قول لي بغيت نكتب رساله ها علاش انا مثلا عندي عامين ديال اكسبيرينس في سميتو ولا كنخدم فوتوشوب مزيان ولا كنخدم اليستريتور مزيان اكسيتيرا. بارمي لي شوز انا ملي كنت دفعت انا كنت كنهضر معاهم بحال الكامباني فهمتيني كنت نقول لهم انا راه غادي نخدم تو سكي ديزاين و برودكت ديفلوبمنت مثلا ومراتي غادي تخدم تو سكي ادمينستراسيون ماركتينغ اكسيتيرا وان شاء الله ناويين نبداو هنا ومن بعد راه درنا السيت ويب. انا ما كانش عندي ملي دفعت حيت كاين كيقول لك خاص يكون عندك سيت ويب ولا خاص يكون عندك لي ديزاين. انا كنت شريت نون دومين هو اللي كان عندي كنت قلت لهم راه غادي نخدم زعما البرينت اون ديماند اسايد وغادي نخدم معكم مش مع امازون وكنت حددت واحد لانيش اللي قلت لهم بغيت نخدم عليها. دونك كاينين الدراري كيقولوا لي ما كنعرفش نديزايني الا ما كتعرفش دير جونغ والو كاع في الاول بدا غير فايفر تقدر تاخذ دي ديزاين من فايفر ولا ابورك ولا انا الطريقه الاحسن ديالي هي لي فيكتور ويب سايت حيت في الاول ملي كنت بديت بفايفر كنت شي جو بونس كنت في الاول كنت درت شي $700 ديال لي ديزاين فايفر ومن بعد بقيت نقول سميتو هاد لو سيستيم سافا با مارشي ماشي كل مره بغيت شي ديزاين نشري خصني نتعلم بعدا فهمتيني لي باز كيفاش ندير شي تكست كيفاش ندير ليه ديستريس كيفاش نزيد ليه شي فيكتور اكسيتيرا وكنت وخديت واحد السبسكريبشن مع دوك فري بيك دابا شويه ايزون كومبليكي لي رولز ديالهم ولكن اومو غادي تاخذ فيه شي حاجه وغادي تزيد ليه المسائل ديالك وتطلع ديزاين مزيان. دونك اون فوا تقبلتي دبرتي على ديزاينر ولا الا ما كنتيش انت ديزاينر السؤال الاخر اللي كيجي هو كيفاش غادي نخرج من هذيك 10 ديال لي ليستين حيت بور اتر فرون 10 ديال لي ليستين نورمالمون يلا غادي دير سيل مثلا في الشهر الا درتي 10 ديال لي ليستين مزيانين وحده ولا جوج ديال لي سيل في الشهر نورمالمون شي 20% نورمالمون ديال لي برودكتس ديالكم هو اللي غادي يبيعوا داكشي الاخر غادي يكون غير جالس تما تسنى واش تبيع منه ولا لا. دونك الحاجه الاولى سيكو تقدر تسول شي واحد من امريكان ولا هنايا دابا ولا شي حاجه يشري تيشيرتس ديالك ولا عجبو يخلي لك الريفيو فهمتيني انا اونست ريفيو قول لي شري تيشيرت ديالي مثلا نقدر نعطيك فلوس كاع نعطيك جيفت كارت انا كنت نعطيك جيفت كارت مثلا في الاول ونقول لي مثلا شري تيشيرت الا عجبك خلي لي الريفيو مزيان وفي الاول كاع انا كسبت شي وحدين بزاف ديال التيشيرتات سبعتهم غير لا فامي ديالي قلت لهم شري تيشيرت انت خصك تشري تيشيرت شريتي تيشيرت باقي ما شريتيش تيشيرت تبعت واحد 15 يمكن تيشيرت بحال هكاك you can buy your own shirts وتصيفطهم عاوتاني لهذوك الجمعيات عندهم تما. كان وقع واحد التيشيرت شفتو هذاك النهار في فيسبوك شي واحد يمكن صيفطوا له شي شاريتي وعجبو هذاك خاين اللي خداه وبيبليه في فيسبوك كان فيه واحد ديزاين فاني زعما دير واحد الميم ديال واحد الكات دار شي 700 انجيجمنت زعما شي 700 لايك وكومونتير فهمتيني بحال هكاك دابا يقدر التيشيرت ديالك يتلونسا غير من شاريتي سينو راك انت درتي بعدا داك السيل وخرجتي من هذاك 10 الاولين باش حيت عاوتاني بور اتر فرون عاوتاني مش باي امازون ريل ماني سا كومونس من هذاك 1000 ليستين 1000 ليستين كتولي عندك واحد 100 200 اللي كتبيع كتولي كتبان لك $300 $500 في الشهر ولا $1000. الحل الثاني هو تشيسي ترانس. انا في الاول عاوتاني كنت كنشيسي ترانس ما كنتش كنخدم ايفر جرين من بعد راه نهضر لكم على ايفر جرين والنيشز وداك الشيء كنتباع غير الترانس كل مره كل نهار كل صباح كندخل امازون كنشوف شنو طلع جديد شنو اللي كيتباع واش طلعت شي ترانس بحال دابا شي جمله قالها ترامب ولا قالها شي واحد اخر ولا شي ترند فهمتيني. ولكن في هذا المشكل ديال الترند سيكو كيكون دونجورو علاش حيت كيكون شي واحد دابا كيبغي يدير فيها مريقل يقول نهاكي مثلا هذا الشيء كيدير بحال دابا واحد كان دار فرانس في هالوين ودار واحد الممثلين ديال الافلام فهمتي خدم هذوك الممثلين اللي كيخلعوا بزاف ديال الافلام وحطهم ودار فرانس. انت غتشوفوا دابا غتقول زوين فرانس كيبيع مزيان فهمتي هو لا هو راه كوبيرايت فهمتيني انفرينجمنت وهذاك الشيء ما كاين امازون ما كيحملوش تاخذ شي حاجه ديال شي افلام ولا مسلسلات ولا اغاني اكسترا اي حاجه ماشي ديالك انت ما ديرهاش. الحل الخامس هو انك الحل الرابع بدا هو دير ادفرتايزين فيسبوك ولا انستغرام ولا بينترست ولكن هنا يفو فير فريمون اتونسيون وخاصكم تكونوا زعما ماشي دير لي تيشيرت فيه هالو سامر مثلا ودير فيه شي شجره ولا شي حاجه تبغي تبيعو ما غاديش يتباع لك فهمتيني غادي تقول لا زعما راه غندير تيشيرت غنبيعو هذا زعما غيعجب كل شيء ما غيعجب حتى واحد فهمتيني. من بعد نرجعوا لهذيك القضيه تارجيتي الا كنتي غادي دير فيسبوك ادز ولا شي حاجه الدراري يمكن راه غادي يكونوا يهضروا في فيسبوك ادز احسن مني
اختار واحد لانيش وصاب نيتشي مزيان وفيزي واحد العدد صغير ديال الناس اللي ملي غادي يشوف هذاك التيشيرت ولا داك الماغ ولا القبيه يقول شيت التيشيرت ديالي بحال هاد خينا هذا دخل ليا راسي وبغى رد ليا التيشيرت بحال دابا الخدمه ديالي مع العام فاش تزاديت ولا مثلا الطبيب مثلا وعزيز عليه المشاش غيشوف التيشيرت فيه اما دكتور اند اي لاف كاتس ولا شي حاجه يقول واو عرفتي هاد التيشيرت ديالي وفين كيصدق اكثر كاع احسن كيصدقوا في لي جيفتس بحال دابا شي واحد كيبغي يشري جيفت لخالو ولا عمو ولا شي حاجه وهذاك عمو طبيب وعنده مثلا عنده مع كاع تمشي اكثر مع لي بيتبولز مثلا كيشوفو يقول واه خالي الا شاف هاد التيشيرت غيعجبو الحال فهمتيني وكياخذوا ليه. الاخر هو كتقلب على النيتشز كتلقى كتخدم شي نيتش مثلا وكتعجبك وتخدم عليها. انا النصيحه ديالي عاوتاني الاولى مثلا خدموا شي حاجه اللي نتوما تقدر تخدم شي حاجه اللي انت مولوع بها فاهمها مزيان فهمتيني بحال دابا الدراري اللي قارين بيولوجي ولا شي حاجه فهمتيني ديجا عنده واحد الباك جراوند ديال البيولوجي عارف مثلا شنو هي الجمله اللي غتضحكوا اللي غتضحك الناس مثلا في هذاك الدومين ديال البيولوجي ولا في مشاش ولا اي دون نو فهمتيني شي دومين. لا بلوبار ديال الناس ملي كتقول لي مرش باي امازون بي او دي كيقول لك الديزاين كيمشي عقلو ديريكت اوتوماتيكمون الديزاين خص الديزاين يكون زوين. انا بور مو الديزاين ودرت صغيور هو تما في داك المثلث الاول صغير حيت انا بور مو سي لا ديرنيير شوز. لا بروميير شوز اللي مبني عليها البيزنس كامل هو النيتش. واش هاد النيتش فيها البيع شحال من واحد كيبيع فيها هذه هي لا كيستيون الاولى. لا نيتش شنو هي لا دوموند وشنو هي الاوفر اللي فيها واش فيها ان اوفر كبيره بزاف عندهم بزاف ديال لي ريفيوز ما غاديش ندخل فيها مثلا سا ديبون عاوتاني واش البيع فيها الا كان فيها البيع بزاف والاوفر كبيره بزاف نقدر ندخل فيها بالادز ولا شي حاجه ولكن لي ايديالمون هي ان تكون لا نيش يكون فيها شويه د الاوفر صغير وفيها البيع محد لا دوموند كتكون كبيره والاوفر كيكون صغير محد لا نيش كتكون احسن. لا دوزيام شوز هو الليستين ديالك. ملي كنقول ليستين كنقول الكيوردز فهمتيني حيت واخا دير ذا بيست ديزاين في العالم وتحطو ودير لا نيش زوينه الا ما كانش الكيورد ديالك مزيان هي كيقلبوا عليه الناس فهمتيني. بحال دابا بحال دابا كريسماس شيرتس فور انتس مثلا ولا شي حاجه انت كتبتيها غلط ما غاديش يطلع التيشيرت ديالك حيت هذاك الكيوردز ديالك يكوريسبون با الريسيرش تيرمز اللي غادي يستعملوا الناس باش يقلبوا عليه. ومن بعد يمكن في الورك شوب غنوريكم واحد الليستين كيفاش كتلعب عليه في شي مرات بشي طريقه زعما واعره وكتجي لانيش من شي كيورد اللي ما فكر فيه حتى شي واحد. كنت درتها في فادرز داي كلشي كان كونسونطري مع واحد الكيورد ديال فادرز داي شيرتس. انا قلت فادرز داي شيرت راه نورمالمون جيفت يعني يقدروا شي وحدين يديروا فادرز داي شيرت فور هيم ولا فادرز داي جيفت فور هازبند ولا فادرز داي جيفت فروم وايف ولا فروم دوتر ولا فروم سان. وملي قلبت داك الكيورد لقيت تيشيرت واحد وداك الشيء اللي دوك لي ليستين كاملين اللي كاينين سواء تيكونوا دي براسلي ولا دوك نايفز ولا شي حاجه ونقول هاد الكيورد هاد وهذيك الساعه كنا كنستعملوا واحد ليكستونسيون كانت كتعطيك بلا فراز ملي كدير واحد المجموعه ديال لي كيورد شحال تقريبا ترافيك على هذاك الكيورد وبلي الترافيك عالي وقلت زعما حتى شي واحد ما فكر في هذه القضيه هذه ماشي غير نمشيو فادرز داي شيرت دير فادرز داي فروم هيم فور هير فهمتيني هاد الكلمات اللي غادي يقلب عليها شي امريكاني باش يكون حيت هما ملي كيدخلوا لامازون ولا ملي كيدخلوا الستور ديالك ديال شوبيفاي ولا شي حاجه باش يشري تيشيرت عندك ب $19 راه ماشي هاد التيشيرت ديال كاليتي راه غيمشي يشري احسن تيشيرت كاليتي في المغازات اللي حداه ب$9 شي براند زعما طالعه هو كيشري شي حاجه اللي ما غاديش يلقى في شي بلاصه اخرى اللي سالوي بارل ولا سا بارل كالكان اللي غادي ياخذها ليه. عاد باش كيجي الديزاين اون فوا كانت لانيش ديالك فيها لا دوموند مزيانه والاوفر مزيانه وكان عندك دي بون كيورز اللي كيقلبوا عليهم الناس وطلع التيشيرت ديالك بيان سور خاص يكون الديزاين مزيان. الا كان الديزاين ديالك كيقولوا ساكس ما غاديش يشريه حتى شي واحد فهمتي كان الديزاين ديالك خايب ما يشريه حتى شي واحد. ولكن سا فيان هي اخر ايطاب خاصكم تفكروا فيها ماشي هي الاولى اللي خاصكم تفكروا فيها. علاش واحد القضيه اخرى هذا ديال the market doesn't care about your feelings
حيت لا بلوبار ديال الناس ملي كيبداو البرينتون ديماند كيقول انا دابا انا نهضر على راسي. انا سميتو اول تيشيرت كنت درتو على كازا، درت طاكسي حمر ودرت واحد زعما واحد هذاك المسجد ديال حسن الثاني من وراه وهذاك ديال يمكن ديال باب مراكش. درتو لي واحد البنت اللي دارتو لي فايفر وكتبت فيه كازابلانكا وقلت واه زوين التيشيرت فهمتيني كازابلانكا زعما غنلبسو، وفعلا بعثوا لوحدين ديال العائله ديالي حيت عجباتهم الفكره. ولكن الميريكانيين دونك فاك اباوت كازابلانكا ولا الطاكسي حمر ديالك ولا داكشي فهمتيني، نو وان كيرز اباوت الطاكسي حمر. وباغي يشري شي حاجه لهالوين، انت بغيتي دير لي تبغي تبيع لي طاكسي حمر ولا شي حاجه بزز منك فهمتيني. دونك ما تبقاش تلصقوا المشاعر ديالكم مع البيع. البيع ما فيهش المشاعر، فيه اشنو بغيتي اخويا تشري عندي ها كاين ولا ما كاينش، ولا اشنو بغيتوا الدراري مثلا نتوما واش هز عليكم تيشيرتات ولا هز عليكم سميتو اوكي غنمشي نجيب لكم تيشيرتات وغنبيعوا لكم. ماشي بحال دابا مثلا هنايا دابا مثلا في المغرب الثقافه ديال انك تلبس تانك توب داك سليب سماطي زعما فيه شي رسمه ولا شي حاجه قليله. دونك دابا واحد جاب دوك سليبات سماطي فيهم ديزاين واعر قليل اللي غيشري عنده، ولكن جاب تيشيرتات زوينين وفيهم شي ديزاين واعر كلشي غادي يبغي يشري عنده. دونك كتقلب على الباير و tu le serves. حنا اون لا بور شيرشي لو باير فايند ذا باير وتسيرفيه، قول لي شنو خاصك اسيدي. نعم اسيدي ها هي كاينه وعطيها ليه، ماشي انت شنو عجبك انت عجبني الابيض عجبني الكحل حتى واحد ما وي دونت جيف ا فاك اباوت يور اوبينيون فهمتيني، خليها عندك. الحاجه الثانيه هي a product for everyone is a product for no one. هذه خاصكم في الاي كوميرس كلها. ملي كتبغي دير فيها مريقل ودير انا سيدي بغيت نفيزي 400 مليون امريكاني غندير شي حاجه اللي كلشي غتعجبو، حتى واحد ما غتعجبو هذيك الحاجه، حيت ديك الحاجه اللي غتعجب تو الموند كاينه في تي جي ماكس ولا شي حاجه في محلات عندهم. خاصك لاصال مثلا بحال دابا انا بغيت نبيع لكم شي حاجه وبغيت نساتيسفي تو الموند، شي غيعجبو الصفر، شي غيعجبو الاحمر، شي غيعجبو الكحل، واش غندير تيشيرت ندير فيه شويه كحل وشويه صفر وشويه احمر ما غيشريه حتى شي واحد. ولكن الا قلت اوكي انا غنينيوري هاد لاصال كلها غنفيزي هاد المجموعه هادي اللي عندهم مع الصفر وغندير لهم تيشيرت صفر، هادوك العشره اللي كاينين دابا هنايا واحد جوج منهم يقدروا يشريو هذاك التيشيرت وأنا حقق جوج مبيعات. ماشي احسن من انني ندير تيشيرت ندير فيه شويه صفر شويه احمر شويه الزرق وما يشريه حتى واحد فهمتيني. targeted niches هذه واحد الجمله عاوتاني كتعجبني هي ديال aim at nothing and you will hate it every time. ملي كتبقى تشير على والو غادي تشد والو دائما فهمتيني. هذا سورتو هذه في لانيش ملي كتارغيتي نامبورت كوا نامبورت كي كتقول غنقمر فهمتيني غندير كل شيء غندير هذا لا. مثلا انا نسولكم مثلا شنو يتباع مزيان بحال دابا الدراري هنا دابا كيديروا اي كوميرس، ولكن كاين شي وحدين اللي عزيز عليهم بي او دي مثلا، كاين شي وحدين عزيز عليهم سي او دي. انا الا درت شي درت فيه اي كوميرس از فان، كاين اللي يقدر يشريه فهمتيني. ولكن الا درت فيه سي او دي اي دو سي او دي بيتر ذان يو ولا شي حاجه، هذوك اللي كيديروا سي او دي يقولوا واه فهمتيني كندير سي او دي وهذه جمله زوينه كتضحك وغياخذوا فهمتيني، غياخذوا فرحان حيت ما غاديش يلقاه في شي بلاصه اخرى وصال وي بارل فهمتيني. انت تارغيتيه هو ونيشتي عليه فهمتيني وتيريتي وغتجيبها. الا ما جبتيش الجروب كامل غتجيب واحد سمول سميتو برسنتيج من هذاك الجروب، احسن من انك ما تجيب حتى شي حاجه. دابا نهضر لكم على لا نيتش حيت كلشي كيقول لك لا نيتش. دابا ملي كنقول لشي واحد دابا دار تيشيرت مثلا والدراري كيكونوا بعدين كيقول لي راه درت واحد تيشيرت كيمشي كنلقاه داير هابي كريسماس. دابا هذا هو الماركت مثلا. بعدا باش نشرحوا النيتش الماركت مثلا هادو غير ارقام تقديريه. مثلا نقولوا حنا دابا الماركت فيه 30% ديال ثانكس جيفين، 30% ديال بيرثداي، 10% كريسماس، انيمالز اكسيتيرا. الدراري شنو كيديروا كيقولوا انا غنفيزي مثلا انيمالز غندير شي تيشيرت كندير فيه اي لاف انيمالز فهمتيني. اي لاف انيمالز هذاك اللي كيبغي المشاش ما كيبغيش انيمالز، وداك كيبغي الكلاب ما كيبغيش انيمالز. اونكور بير هذاك اللي كيبغي بيتبول هو كاين شي واحد كيبغي هو البيتبول لا الهاسكي فهمتيني ما كيبغيش الكلاب هو عزيز عليه هذاك البيتبول. دونك القضيه هي انك تقول اوكي الماركت هاد لا نيتش ما غاديش نبيع فيها، غناخذ وحده
هذا هو الفيرست ليفل ديال السبورتس مثلا. سبورتس دابا تقول شي واحد خدم لي شي ديزاين ديال السبورتس، غادي يمشي يدير لك شي ديزاين ديال الفوتبول. علاش؟ حيت الفوتبول الامريكان مثلا 37% هادو احصائيات صحاح، 37% ديال لي زاميريكان عزيز عليهم الفوتبول الامريكان، تابعوا الباسكيت، تابعوا البيسبول، السوكر، الهوكي، ادرز. تو الموند لا بليبار ديال الدراري، واحد 80% ديال الدراري غادي يمشيو يديروا هاد الثلاثه، واحد شويه اخر غيزيد السوكر والهوكي، حيت يقول دابا الهوكي يلاه 4% ديال الامريكانيين، وهي 4% ديال 400 مليون، راه 16 مليون هذيك ديال الناس. ندير الهوكي، انا كنمشي للكثار كاع، كنمشي للادرز، فهمتيني؟ ماشي اسيدي بيسبول امريكان، ماشي ما بغيتش فوتبول، خليت لهم انا الفوتبول والبيسبول وداك الشيء كامل. غنشد السيكند ليفل، هذا الادرز. هذاك الادرز غنقسمو عاوتاني، غنلقى بانه عاوتاني في هذا الادرز كاين 40% عاوتاني كيبغيو الفوليبول، تابعوا الالتيميت ديال الالتيميت فايتين يمكن، والريغبي، لاكروس. هما بدينا دابا كنخرجوا في شي رياضات ما عمرنا ما سمعنا بهم، ولكن كاينين بزاف ديال لي فان كيعجبوهم في امريكان. وكاينين الكومبا دابا عاوتاني اللي شويه افونسي يقدر يمشي يخدم لاكروس. غتمشي غتدخلوا دابا لاكروس، دابا نقول لكم لاكروس، يقول شحال من واحد يقول لي شنو هي لاكروس؟ واش خدام هذا الميكرو ولا خدام؟ اوكي. شكون يقول لي شنو هي لاكروس؟ ملي غطابي دابا لاكروس شورت دابا في امازون.com غيخرج لك واحد العدد ديال التيشيرتات وكيبيعوا في لاكروس. انا غنمشي باقي للثيرد ليفل، غادي ناخذ الكومبا، وفي الكومبا غادي نهبط عاوتاني نشوف شنو هما عاوتاني الرياضيات ديال الكومبا. نلقى البوكسين، كاراتي، تيكواندو، جودو، برازيليان جيتسو. دابا ملي غادي تمشي دابا من الا درتي دابا في امازون.com مثلا فوتبول شيرتس ولا سبورت شيرتس ولا شي حاجه، غادي يعطيك واحد العدد هائل ديال لي ريزولطا. شنو هي داك العدد الهائل ديال الريزولطا؟ هذيك هي لوفر. شحال ديال التيشيرتات كيتباعوا، شحال من واحد كيبيع في هذيك لانيش. بحال دابا سميتو فوتبول مثلا ولا الباسكيت بول شيرتس مثلا ولا كومبا شيرت مثلا، غادي يعطيك واحد العدد كبير ديال السيلرز اللي كيبيعوا ديجا في هذوك التيشيرتات. غادي تهبط للسكند ليفل، غدير مثلا فولي بول ولا الريغبي، غادي ينقص هذاك العدد، غتمشي من 100,000 واحد، 100,000 تيشيرت تمشي ل 10,000. ولكن غالبا دابا الا مشيتي للجودو ولا برازيليان جيتسو غادي تلقى 500 ولا 700، فهمتيني، ولا 100. تقدر باقي دابا في هذوك الرياضات ديال الكومبا تجبد شي رياضه فول كونتاكت، فهمتيني، وتلقى الفول كونتاكت خدمها غير 50 واحد. هذيك هي لانيش اللي خاصك تخدم، حيت هذيك لانيش واخا غادي تبيع فيها 2 ولا 3 في الشهر، الا درتي ديال الباسكيت بول جو بو تاسيوريك ما غادي تبيع فيه حتى شي واحد كاع. وانا جو بونس كو 3 في الشهر احسن من والو كاع. تخدم مثلا ساعتين على شي ديزاين وتليستيه وما تبيع فيه والو. وداك الشيء كيوقع لبزاف ديال الدراري، كانوا عطاهم الدراري بزاف ديال الدراري المغاربه بداو يمرشوا بامازون قبل مني بعام ولا بعامين. واش كاين شي مشكل في الميكرو ولا سي بون؟ اوكي. ولكن شنو وقع لهم؟ كاين شي خدم واحد لي نيش جينيريك، حط 10 ديال لي ليستين ما باع والو، خلى هذاك الكونت، فهمتيني. هذوك 10 ديال ليستين كون فرقهم دابا غير في هذوك الرياضات برازيليان جيتسو فول كونتاكت تايكوندو ولا شي حاجه، جو بريسك سور كون هذاك الشهر كان يبيع فيه واحد العدد ديال التيشيرتات، يبيع فيه مثلا تيشيرت ولا 2 تيشيرتات في كل رياضه. دونك هذا هو السابنيت تشين. الحاجه الثانيه دابا كيفاش كتجبد عاوتاني افكار اللي غادي تبيع منهم هي الكروس نيتشين. شنو هي الكروس نيتشين؟ هي غادي نشد شي حاجه كبيره، شي نيش كبيره مثلا هالوين، ثانكس جيفين، فادرز داي، مادرز داي اكسيتيرا، ونزيد لها جوبز. وغادي ندوز من هابي هالوين شيرت، هالوين تيشيرت شيرت، كريسماس تيشيرت شيرت. وج تاسيور حيت انا الخدمه ديالي من غير هادشي ديال مرشبه امازون هي الاناليتيكس. كنشوف الداتا كناناليزيها، والداتا حنا كنجيبوها بزاف من سميتو من امازون ماركتينغ سيرفيسز، هي اللي كيساتو بيرمي فريمون دو فوار شنو هما سيرش تيرمز، شنو هي التيشيرت اللي طلع ليه، شنو هو الكليك ثرو، واش شرا واش ما شراش، فهمتيني. هذا الشيء هما اللي كيقلبوا عليه الناس. قليل فاش الناس شي ناس كيقلبوا على كريسماس شيرت، واخا هذوك اللي كيبانوا لي كريسماس شيرت كيدير غير كريسماس شيرت،
يكونوا غالبا بحالي بحالكم فهمتيني، هما حتى باغي يقلب يبيع. اما اللي واحد اللي باغي يشري زعما الريل باير غادي يدير فادرز داي شيرت فور تراك درايفرز، ماشي غير هابي فادرز داي، حيت هابي فادرز داي كلشي داير هابي فادرز داي، ولكن ملي غتجيب الباك هو دابا كيسوق كاميون تجيب ليه هابي فادرز داي فور ذا بيست تراك درايفر، غيعجبو زعما غيفرح مزيان فهمتيني، حيت سي ريفليشي كوم كادو ماشي نامبورت ماشي اي حاجه. لا اكسترا نيو يير انجينير شيرت ثانكس جيفين نيرس شيرت، وهاد اللعبه هادي تو بو لا فيغ لا غوفيغ وتخرج ملايير ديال لينيش، تقدر تكروس نيتشي لي جوبز مع لي زانيفرسير، تقول دير مثلا تيتشر بورن ان 1987 فهمتيني، تقدر عاوتاني تكروس نيتشي وتصاب نيتشي اون ميم طون، تيتشر بورن ان 1987 نوفمبر فهمتيني، انت هبطتي عاوتاني الليفل ديال نوفمبر، ومن نوفمبر تهبط كاع للدي شي نهار وتلوح 30 تيشيرت ديال نوفمبر مثلا، وحق الله حتى غادي تباع. وجلي سي داك واحد الشهر اللي فات قلت واحد لانيش قلت غنخدم على العام كله ولحتهم كل سيمانه كيبيع لي واحد جوج قبيه هنا تيشيرت هنا بوب سوكيت هنا اورغانيك، ولكن هذاك لانيش انا جو سي كو سا بارل او جون، غادي يطلع على هذيك التيشيرت يقول والله هذا بحال شي واحد جا لي العقلي وعرفني شنو بغيت ودار لي التيشيرت دابا. دونك نيش ماركتينغ هذا الرول ديالي انا اللي كندير سي كو كيقولوا بالانجليزيه aim to be a big fish in a small pond. هي باوند هي بحال بيركه، احسن تكون حوته كبيره وتكون البركه ديالك صغيره، هذا كيطيح ليا اسمحوا لي، ولا تكون حوته صغيره ويكون البركه ديالك كبيره بزاف، حيت غياكلوك هذوك الحيتان الاخرين. سي لا ميم شوز في الاي كوميرس كامل فهمتيني. الا خدمتي مثلا انت باقي جديد وعندك جوج ديال لي ليستين وباغي تخدم كريسماس سميتو كريسماس شيرت مثلا، غادي ياكلوك هذوك الاخرين اللي قدام اللي عندهم بزاف ديال لي ريفيو اللي عندهم بزاف ديال لي سيلز، ما غاديش تطلع انت في هذيك لانيش، غادي يبقى التيشيرت ديالك تما واحد الوقيته غادي ديموراليزا، غادي تقول هادشي ما خدامش وغادي تلاشيه. الوغ كو tu peux faire beaucoup d'argent في سميتو في اي حاجه ماشي غير مش مع امازون. سي بون ميرسي. دونك علاش خاصكم تخدموا دي نيش صغار وتحاول انت تكون ديك الحوته الكبيره، حيت هذاك النيش الصغيره اللي قلت لكم مثلا ملي كتصاب نيتشي وكتكروس نيتشي مزيان وكتجبد واحد لانيش غادي تلقى فيها جوج ديال التيشيرتات، غادي تحط فيها انت جوج اخرين وهذوك الجوج غادي تبيع فيهم واحد، غادي تقول اوكي دونك كاينين الناس كيقلبوا على هاد لانيش غنمشي نزيد فيها واحد 5 اخرين. دونك شكون اللي ولا الحوته الكبيره في هذيك اللعيبه؟ هي انا، ولا عندي دابا 7 ديال لي ليستين في نيش فيها 9 فهمتيني، انا واخد بحال داك شي 70% ديال الماركت. كتكون عندك بيتر سيرش فيزيبيليتي، دونك ملي كيقلبوا الناس كتكون الفيزيبيليتي تكون باين. ملي كيقلبوا الناس دابا في هذيك لانيش اللي صغيره كيطلع لهم 5 ديال لي ديزاين، كيبان ليه الا كان الديزاين ديالك ديسنت كيشريوه، ماشي بحال ملي كتدخل انت بغيتي تدخل معاهم في هالو سامر فيه 70,000 ليستين فين كنت ما غاديش تطلع، والناس راه ما غاديش ما مسالينش تما يبقى يقلب الباج الاولى الباج الثانيه الباج الثالثه، هما لي ستاتيستيكس كيقول راه الناس كيشريو في هذوك 5 ديال لي برودكتس الاولين، الماكسيموم اللي كيمشيو ليه هو يمكن في السكند بيج. كتكون عندك ملي كتخدم لي نيش صغار كتكون عندك ليس كومبيتيشن، كيكون عندك البروفيت كبير. علاش؟ حيت دوك لي نيش انت اللي كتحدد الثمن ديالك، ماشي لا نيشي كتولي تحدد الثمن ديالك فهمتيني. حيت بحال دابا تانكس كيفين غتلقى شي وحدين كيبيعوا ب 9.99 ما غاديش تجي انت دير لهم 19.99، واخا دوك لي نيش اللي كيكونوا سبيسيفيك تقدر تبيع ب 22 99. كيكون حتى الا بغيتي زعما دير فيه الادفرتايزين كيكون الكوست ديال الادفرتايزين ديالك ناقص بزاف، ماشي بحال ملي كتدخل في تانكس كيفين شيرت ولا كريسماس شيرت كيكون البي بي سي ديالك طالع بزاف، وكيكونوا مور ديديكيتد اودينس. كما قلت لكم واحد كيدخل كيعجبو هذاك التيشيرت كيشريه فهمتيني، هي اللي ديديكي لهذاك لانيش عاجبو هذاك اللعبه. دونك واحد السؤال عاوتاني كيجيني هو واش نخدموا ايفر جرين ولا نخدموا ترانس. انا لا استراتيجي من يلاه بديت ولا استراتيجي كنقول الدراري في الاول ملي كتكونوا بادين تقدر دير واحد 10% ديال الايفر جرين. ايفر جرين بغيت اكسبليكي هي الحاجه اللي كتباع كل نهار كل سيمانه كل شهر فهمتيني، انيمال سبورتس
سميتو بيرث دايز اكسيتيرا، ماشي ما كيتباعش في شي مناسبه، عاد باش كيجي مناسبات بحال دابا كريسماس، ثانكس جيفين، هالوين اكسيتيرا، هما لي هوليدايز تقدر تخدم 40% فيهم تكونسونطرا. بحال دابا حنا دابا في لا بيريود ديال باقي لنا شويه لثانكس جيفين، دونك غنخدم غير ثانكس جيفين، غيسالي ثانكس جيفين نخدم مثلا كريسماس، ولكن 50% ديال لي ليستين ديالي والكونسونطراسيون ديالي في الاولى تكون على الترندز. علاش؟ حيت الترندز غادي سافون بيرميتر راني نحط تيشيرت ونبيع منه. الا درتي شي تيشيرت مزيان وتحطيه في شي ترند زوينه، تقدر في هذيك الايام تبيع فيها 10 20. ها انت خرجتي من هذوك اللوتيرز، ها انت ولا عندك لا بوسيبيليتي باش دير بلوس ديال ليستين وخدام ترانس هوليدايز. اون فوا كتفوت هذيك 1K، من الاحسن انك تولي تخدم ايفر جرين، تخدم واحد 50% ديال الايفر جرين، 40% ديال الهوليدايز. انا دابا الترانس ما بقيتش كنخدمهم بزاف، حيت كنقول بحال انا عندي دابا دوك لي ليستين ديالي بحال كنربيهم بحال المشاش ولا فهمتيني. خاصني شي حاجه اللي غنربيها تبقى تعطيني دائما الماكله، فهمتيني. الترند هو المشكل ديالو سي كو غادي دير الترند، غادي تخدم به سيمانه 15 يوم شهر غينساوه الناس، ما عمر ما بقى يقلب عليه شي واحد، ماشي بحال ايفر جرين دائما كيتباع. ندوزو دابا الليستين كما قلت لكم اون فوا دزنا من لانيش زعما كيفاش تابنيشيتي لقيتي سميتو. غنشرح لكم انا كيفاش كان ليستي. هذا الديزاين ديالي باش تعرفوا انا ما كنعرف نرسمش مزيان لا وخدم هذا دابا ديزاين لا علاقه، وبعت منه شي 100 وشي حاجه يمكن في الهالوين ديال العام اللي فات، من يلاه كنت بديت عاوني بزاف باش طلعت، وعاوتاني بعت منه هذا العام. دونك في الليستين انا كيفاش كنخدم الليستين كنخدمو بحال هكا. دابا مثلا في البراند ما كنديرش براند سميتي انا اقلال ولا شي حاجه، حيت كما قلت لكم نو وان جيفز ا فاك اباوت السميه ديالك ولا انت شنو غادي كيفاش غادي يطلع التيشيرت ديالك، فهمتيني. غندير فيه ليتس ايت كيدز فاني هالوين تيشيرت جيفتس. علاش؟ حيت هذا ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز كيهضر بلوس بوغ لي تيشيرز اللي كيديروا مثلا انجليش ولا كيديروا جرامر ولا شي حاجه كيبغيوهم يشريوهم في هالوين، منها زعما راه كيستافدوا الدراري منها فاني منها هالوين. في الليستين ديالكم اهم حاجه هو التايتل، فهمتيني. لي كيوردز ديالك لو ماكسيموم ديال الكيوردز ديالك اللي غادي يطلع بهم التيشيرت ديالك خاص يكون في التايتل. دونك انا مثلا غندير ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز. علاش؟ واحد لاستيوس ديما ملي كتكون عندك شي جمله شي تكست في التيشيرت ديالك دائما نديرو في التايتل هنا، وانا كنزيد نديرو هنا اونتر هذاك الكوتس هنايا باش كيولي هذا كله بحال كيورد. يعني ملي غادير شي واحد ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز غيطلع ديالي، فهمتيني. ضروري خاص تكون لا فراس ديال. علاش؟ حيت كيكون دابا شي واحد شي استاذ دابا كيدور كيشوف صاحبو الكوليك ديالو لابس هاد اللعبه كيقول واو ذاتس فاني، فهمتيني، ولا كيشوفها غير في فيسبوك الاخر لبسو بارطاجاه كيقول الله تنشري. اشنو غادي يدير؟ ما غاديش يدير هالوين ريد يلو فهمتيني عناكيب داكشي، غادي يدير ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز، غادي يطلع ديالك. الا ما كانش عندك هذاك الكيورد راه ما غاديش يطلع، حيت هذاك الالغوريثم ديال امازون راه ما كيف ما يقدرش يدخل هو للصوره يقرا يقول لهم راه هادشي الشوت راه ليتس ايت كيدز. الا ما درتيهاش هنا راه ما غاديش يطلع. دونك كنحاول نحدد الا كان مثلا التيشيرت ديالي لمن واش تيتشر واش انجينير واش الخال واش العمه اكسيتيرا. دونك انا سيلز لايف تيتشر والمناسبه هي هالوين. من بعد الحاجه الثانيه اللي مهمه في الليستين ديالك باش يطلع مزيان هم ما بري لو تايتل هما هاد لي بوليت بوينتس. لي بوليت بوينتس انا كيفاش كنديرهم كندير وحده بحال هكا، هذه كنلعب فيها شويه على لا بسيكولوجي ديال الباير، كنسولو شي اسئله عبيطه اللي كنحاول نجبد منه هذاك الياس، فهمتيني. يس غنشريه، يس هذا هو التيشيرت ديالي. كنقول ليه ار يو لوكين فور ا فاني جرامر هالوين شيرت؟ هو في عقله هذاك العقل الداخل ديالو كيقول لي بغيت تيشيرت زعما فاني جرامر زوين. ار يو انجلش تيتشر ولا شي حاجه كتقدر تسولو بزاف ديال الاسئله بحال دابا داك 4 اوف جولاي ار يو باتريوتيك ار يو ريل امريكان، فهمتيني. كتسولو شي كيسيون اللي كيلعب ليه على البسيكولوجي ديالو وكيقول في راسو وي ار يو تراك درايفر دو يو لاف كارز دو يو لاف هادي، فهمتي. كتبقى تسول الاسئله باش كتجبد لك يس غنشريه. ومن بعد يو بوش هيم تو باي then you need to get. انا في بوشين هيم تو باي كنحاول نجيب بحال داون سيل، كنقول ليه خاصك تشري واحد ليك ولشي كوليك ديالك.
ولا واحد ليك ولا التلاميذ ديالك. داير بزاف ديال لي تيشيرتس عندي كنمشي باش كيشري واحد كيشري 18 ولا 14. يعني هو دابا غالبا الشرا ديالو والشرا ديال هذاك التلاميذ ديالو القسم ديالو. دونك كتقول ليه سميتو then you need to get one for yourself and for your students. بوان. من بعد هاد اللعيبه هذه حتى هي مهمه ديال perfect Halloween t-shirt for men women and kids. هذه دابا حيت بزاف ديال الناس كيقلبوا على تيشيرت هالوين ديال تيشيرتس ويكون فور مان ولا فور وومن. دونك خصني الماكسيموم ديال لي كيوردز دا ميك سنس في الليستين ديالي. ونقول ليه وومن اند كيدز اور كنحاول نقول ليه زعما شنو هي المناسبه اللي تقدر تشري فيها التيشيرت ديالي، مثلا 4 اوف جولاي ولا شي حاجه ولا فيترنز داي اكسيتيرا. هنا في هذه الحاله هي ابريسيشن جيفت فور تيشيرز ان هالوين. علاش؟ اكاين حيت كاين شي واحد غيدير ابريسيشن جيفت for teachers in Halloween ولا in Christmas ولا in Thanksgiving. خاصك تحاول شنو هي الجمله اللي يقلبوا عليها الناس اللي غيطابيوها في امازون، تحاول تحطها كما هي في الليستين ديالك. والفوق شي مرات كنحاول نشرح الديزاين ديالي. علاش عاوتاني كتشرح الديزاين ديالك؟ حيت كاين اللي غيدير هالوين تيشير وذ فينتاج ويتش مثلا. انت الا كان عندك هذيك الفينتاج هالوين ويتش غادي يطلع عاوتاني هذاك ديالك، حيت هذا هما اللي كيحددوا فين غيطلع التيشيرت ديالك ولا فين ما غاديش يطلع. هذا لي كي ووردز. دونك هنا كنقول ليه let's eat kids is a funny Halloween t-shirt with a funny grammar code. كنعطي هذاك الكود ديالي that remembers how punctuation saves lives and how different a sentence can be if you don't use the right punctuation مثلا. هنا حاولوا عاوتاني يكون لونجلي ديالكم فهمتيني مزيان. ديروا في الوورد ولا شي حاجه ودير اورتوغراف تشيك وشوف، حيت فيهم شي وحدين غادي يقدر يدخل يقرا الليستين ديالك ما يعجبوش، يقول لك دابا هذا يكون شي هندي ولا شي شينوي باغي يصيدني، انا شري هذيك 19 90 ما عمري باقي نشوف هذاك التيشيرت فهمتيني. دونك حاولوا يكون سميتو ديالكم صحيح. في الديسكريبشن بزاف ديال الدراري كيديروا في الديسكريبشن، دائما كندير انا الديسكريبشن. الا كنتي معكاز هز غير هذوك لي برودكت فيتشرز وحطوهم هنا. هذا سي فري ما كيعاونش في الريسيرش ديال امازون، ولكن كيعاونك في الاس اي او فهمتيني. يقدر في جوجل دابا يطابي شي واحد ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز غيطلع عليه امازون هذاك التيشيرت ديالك ويكليكي عليه ويشريه. وهذا ملي كتوقع هاد اللعيبات هادو داك الالغوريثم ديال امازون كيتسطع على الاوتسايد ترافيك. ملي كتجيب ليه شي سيل من جوجل ولا من فيسبوك ولا انستغرام ولا شي حاجه كيقول شت دابا الناس كيشريو تيشيرت، هاد التيشيرت من برا وانا ما كنافيشيش، شي اون تران دو بيردر زعما دي فونت، وكيبدا يدفعوه هو يطلعوه مزيان يرانكيه مزيان في الريسيرش ديالو. دونك من بعد الليستين كاين برايسين. هنا عندي واحد الرول سميتها 3 دبليو. 3 دبليو هي وين وات هو امتى. دابا ملي غنبرايسين الليستين ديالي في الاول ماشي هو في الموين في الوسط دابا ديال الايفنتس ماشي هو في الاخر. ملي كتبدا دابا تقدر تبدا شويه ناقص باش الناس يتشجعوا يشريو التيشيرت ديالك ويقدروا سميتو يقدر يعاونك في الريفيو. الوات هي اشنو كتبيع هي بحال دابا ملي غنبيع تيشيرت ديال الناس اللي كيبغيو مشاش غادي نقدر نبيعو ب 19.99 حيت هما هذوك الناس يسون اوبسيدي بالحيوانات ديالهم داكشي. ولا ملي كتبيع جيفت بحال دابا شي واحد باغي يشري جيفت لباه $19 سي غيان فهمتيني. كيقول $19 ماشي شي حاجه. ولكن ملي غتبغي تبيع للمعلم غتبيع شي ب 19.99 حيت هو 19.99 ل 15.99 $4 هذيك 40 20% ديال الفرق. دونك غنليستيه ب 15.99 على حسب لمن بغيت نبيع. هي الوات هي زعما شنو كتبيع اين مناسبه، مثلا كريسماس ماشي هي الايفر جرين اكسيتيرا. والهو كما قلت لكم هي لمن شكون اللي كان تارغيتي فهمتيني. واش تيتشرج واش بحال مكسيكيين جو سي كو هما شويه تشيب فهمتيني. ما غاديش يمشي يشري ب 19.99 ولكن الا درت شي حاجه شي جيفت زعما شي حاجه سبيسيفيك غنديرو ب 19.99 وغادي تباع. هاو تو جيت ان نيتش. هذه كيفاش كتدخل لا نيتش. انا هضرني عاوتاني على داك ليتس ايت كيدز. هذاك ليتس ايت كيدز كنت لقيته في الاول العام اللي فات كان كلشي يدير نفس هذه الفكره هذه. كيديروا ليتس ايت كيدز بانكتويشن سيفز لايفز وكيديروا شي كتوبه وكيحطوا عليه بامبكين ولا شي تخربيقه. ملي سولت انا ديك المغربيه اللي كانت كدير ليا في الاول دارت لي هذا، وانا هذيك النهار بقيت كنشوف هذا ونقول
هذا فريمون خايب هاد التيشيرت هذا. نقول زعما ما عرفتش ندير شي حاجه واحد 3 سوايع من بعد خرجت هذا شويه احسن من هذا فهمتيني. ولكن لافونتاج شنو هو سيكو خدمت واحد اللعبه هما هذاك الامريكانيين كيموتوا على هذا الفينتاج ديسترايس فهمتيني. كيخلصوا كيشريو تيشيرتات غاليين حيت فينتاج. انا زدت لهم هذاك الفينتاج في هذيك لانيت اون ميم طون دخلت بهذا اللي كيشبه ديالهم. دونك عطيتهم اللي كيشبه الماركت وشي حاجه جديده اللي باينه. دابا ملي كتليستي دابا كدير ليتس ايت كيدز كيطلعوا لك هادو هذا كيضرب لك على العين فهمتي. باين هذوك لي كولور كيضرب لك العين كتقول هذا زوين هذا وكتقدر تدخل تشريه ولا شي حاجه. والاخر اللي هو باغي ضروري قال لك هذاك بامبكين زعما راسو فورم ديال استاذ راه عطيناه حتى هو باش يشري. دونك هذه هي الطريقه باش كندخل. انا ملي كنبغي ندخل في نيش كنحاول ندخل بشي حاجه كتشبه داكشي اللي كاين ديجا في لانيتش ولكن بدلو ما تكوبيش كولي. بحال دابا هادو راه غالبا كيديروا كوبي كولي لداكشي سميتو داك اللي كيبيع مزيان. كنحاول نجيب شي حاجه شويه ديفيرونت وكندخل بشي حاجه كومبليتمون ديفيرونت باش نكريي بحال كتكري واحد لانيش اخرى. بروسيس هذا وين البروسيس هو اسهل ما كاين واصعب ما كاين على الدراري يطبقوه. هو هذا ديال كيفاش غادي تلقى ليستين مزيان. البروسيس اللي كنتبع انا كل نهار هو الريسيرش. الحاجه الثانيه هو كنتشيكي السيفتي واش هذيك لانيش سيف ولا لا. واش فيها شي تريد مارك ولا كوبي رايت. ومن بعد كنشوف الديزاين كنكري الديزاين كندير الليستين ديالي وسميتو وكنتيستي. اون فوا كيصدق كنريبيتي فهمتيني. هذا البروسيس هذا هو فور انا هو الوينين بروسيس. ولكن اذا زقلتي شي ايطاب من هذاك البروسيس كتقدر تخربقها. كيفاش تخربقها؟ مثلا دير ريسيرش وتمشي ديريكت دير الديزاين وانت ما فيريفيتيش واش هذيك لانيش سيف ولا لا. واش نقدر نديزايني فيها ولا لا فهمتيني. ميرسي. واش تريد مارك واش كوبي رايت ولا فهمتيني واش سيف. الحاجات ولا كيبداو الدراري كينقاز هادشي كله هو كيجي يدير الديزاين. فما قلت لكم طاكسي حمر وكازابلانكا وهذه وداك الطاكسي ما يقلب عليه حتى شي واحد. انا بغيت شي حاجه اللي كيقلبوا عليها الناس اللي غادي نبيعها في البلاصه. دونك ايطاب بار ايطاب غندير الريسيرش هو الاولى. نقدر كاع نجبد الا بغيتو زعما حيت كاين اللي كيبغي يفرق هذا البروسيس يخدموا على دي زيتاب. نقدر ندير الريسيرش وندير فيشي اكسل ندير بزاف ديال لينيتش اللي بغيت نخدم ونكلاسيهم. انا بحال هكا كنخدم شي مرات كندير فيشي اكسل كندير هاد لانيش 1 لانيش 2 لانيش 3. المعطى الثاني المهم كما قلت لكم هو لوفر. المعطى الثالث هو لا دوموند واش فيها البيع ميديوم هاي ولا لو. الحاجه الثانيه هي شحال من تيشيرت من ليستي ديجا في هذيك لانيتش. ومن بعد كنكلاسيهم كندير اوردر باي كنشوف هذوك لي نيش اللي قلال وكنبدا خدام عليهم. ولكن قبل ما نبدا خدام عليها اي نيتش قبل ما نديزاين قبل ما ندير شي لعبه كنفيريفي تريد مارك والكوبي رايت. تريد مارك كتفيريفيها سواء كتدخل يو اس بي تي او. انا كنفيريفي في واحد اللعيبه سميتها تي ام هاند زعما تريد مارك هاند. علاش؟ حيت كنعطيه وكنقول ليه دير لي زعما اكزاكت ولا ماشي اكزاكت فهمتي. ماشي ضروري غير هذيك الجمله مثلا تكون هي بالضبط هي. ماشي الا كان فيها الشك ما نخدموش انا كاع نحيد ندير شي حاجه اخرى. والكوبي رايت كنجوجليه كتبان لي شي جمله كنجوجليها شي مرات كنزيد لها كوبي رايت كنشوف واش عليها نيت كوبي رايت ولا لا. عاد باش كنديزايني عاد باش كنليستي عاد باش كنابلودي كنتيستي. نورمالمون كنتيستي برودكت واحد كنتيستي مثلا غير تيشيرت في الماركت ديال اليو اس. علاش؟ باش نشوف ياك ما زقلت شي حاجه في الليستين ديالي شي كوبي رايت ولا شي تريد مارك ولا شي لعبه. اون فوا كيدوز كنلوح دوك لي برودكتس الاخرين وريبيت. من بعد عاوتاني كيفاش غتسكيلي زعما الفكره بحال دابا هادي صدق ليا عوض ما نخلي غير هذا كيبيع والاخر قلت كيفاش غادي نبدل شي حاجه قليله ونفيزي بها شي وحدين اخرين. كما قلت لكم دابا فيزيت هذوك بعت لهم داك الصفر. كيفاش دابا غنفيزي عاوتاني هذا لو جروب الثاني والثالث والرابع اللي ما عجبهمش بالضبط هذا الديزاين ولا هو باغي بامبكينه. هي ندير نفس الديزاين وندير فيه كم بامبكينه ولا ندير الاخر ندير فيه باط. هذاك الاخر كنت درتو على ثانكس جيفين نفس الفكره نيت عاوتاني سكيليتها على ثانكس جيفين. ودابا راه نوريكم دابا لي ستاتيستيك. كون خليت غير هذا بوحدو باع ليا
كيبان والو هنا كاع 100 وشي حاجه. المهم شي 400 دولار 400 دولار في هذاك الاول. الاخرين ما عرفتش ها هي هذا بوحدو 487 دولار دخلت فيه زعما ديال البروفيت. هاد اللي بثلاثه هادو دابا هاد السكيلين هذا 700 دولار زعما 400 دولار ولينا في 1200 دولار جا 3 المرات. فكره عاديه شديتها خدمات تيستيتها زوينه سكيلي. البيست سيلرز ديالي باش تعرفوا بانه هاد الماركت زعما سا نيسيسيت با زعما تكون شي جيني ديال الديزاين ولا شي حاجه. هما هذا الربعه. هذاك الاول دار لي شي 7400 دولار. هذه عندي في سميتو صافي 2 سمان. هذا نفس الفكره نيت عاوتاني حرف واحد ام 2000 لا 3000 دولار. دادي شارك 2800 دولار. هذاك المش 2600 دولار والاخر 2400 دولار. دابا غير هادو 7 14 20000 دولار. 4 ديال الديزاين اسهل ما كاين اسهل في هادشي ما كاينش. هذا دادي شارك دو هذيك كتبتها. هذاك كنت هزيت واحد الفيكتور من هذاك اللي قلت لكم هذاك فري بيك وقطعته خديت منه غير هاد لابارتي ديال الشارك وحطيتها وقلت هذا كنت درتو يمكن فادرز داي ومع بديت مادرز داي يمكن هو الاول صدق لي هذا. وانا نقول اجي نشوف هذاك الرسام اللي دار هذاك الديزاينر واش عنده نفس الفيكتور ولقيت هذا جربته صدق لي حتى هو. هذاك حتى هو فري بيك. هذا في الاول لانيش هذا بديت العام اللي فات ما فهمتش انا علاش كانوا دايرين وداك علاش قلت لكم حاولوا تفهموا البرودكت ودرت واحد الام اخر ما صدقش ليا مزيان. من بعد ملي فهمت بانه الناس راه كيقلبوا على لي كولور ديال الام اند امز ديال الفنيد داك ام اند امز درتو بحال هكا واميليوريتو على واحد اللي كنت كونكورونسي كان هو اللي شاد هذيك لانيش. هادو شي 22 ريفيو ولكن انا شديت ديك الام اميليوريتو بان ولا كيبان احسن. وبعت منه خديت لي انا لانيش. وهاد العام جا عاوتاني واحد خينا مريقل كثار مني ودار واحد الام احسن عاوتاني من داك ديالي وباع احسن مني. دونك خاصك ديما تقلب على الماركت. واش سميتو واش هاد الشيء ديال الميرش بامازون ساهل؟ ما ساهلش في الاول. انا هنايا فين كنت كنخدم كما قلت لكم من 8 الليل حتى سميتو حتى 3 الصباح 2 الصباح 3 الصباح ما كنتش كنبيع مزيان فهمتيني. ولكن سا فيان افيك لو طون. في الاول حيت ما عندكش بزاف ديال ليستين دونك سي نورمال ما غاديش تبيع بزاف. ولكن ما تديكوراجيش لو فيت كو تو فون بعتي في الاول 10 دخلتي 3 الشهر الاول انا درت 28 دولار ديال الرويالتي 28 دولار داز الشهر خلصوني 28 دولار. الشهر الاخر في اكتوبر درت 17000 دولار. هذا الشهر بوحدو اكتوبر كنت قربت 100 كا ديال السيلز 17000 دولار ديال سميتو ديال البروفي. كان فيها شي 2000 دولار ديال ادفرتايزين يعني يقول 15000 دولار ديال الرويالتي. مع العلم ان هذا الشيء كنديرو غير بارت تايم. وهذه المده من هنا حتى جولاي هذه تلاحظوا هنا عاوتاني كنهبطوا المبيعات حيت هنا كانت السوتنونس الثانيه ديالي ديال الماستر. هاد الوقيته هادي كنخدم انا 8 السوايع في النهار وكنقرا ماستر ديالي. كان هذا هو العام الاخر ديالي. ملي ساليت نط لهم شويه هنا هاد الوقيته هادي كنت خدمت عاوتاني مزيان دونك خدمنا مزيان. وهذا الشيء راه كنخدم 8 ديال السوايع في خدمه اخرى. دونك ايماجين انت ميرسي ايماجين دابا الدراري هنا اللي ما خدامينش اشنو يقدر يدير بهذا الشيء؟ راه يقدر يمشي بعيد. دابا ما تحقرش التيشيرتات تقول التيشيرتات 2 دولار 3 دولار. حيت المشكل الغلط اللي كنطيحوا فيه حنا في المغرب سي كو كتبغي ديك الضربه فهمتيني دير ديك باق تصيد 100000 دولار. يا الضربه راه كاينه ديال الراس كتجيك في الراس فهمتيني ما كايناش الضربه. كاين بحال هكا كاين تماره في الاول وكلشي كيضحك عليك وكتقول لهم انا راه غادي نوصل نولي نبيع 10 في النهار انا ندير 20 في النهار وكيضحك عليك يقول لك 20 تيشيرت راه البرده صاحبي في امريكان. انا في الاول كنقول لهم غندير 1 في النهار كانت مراتي كتضحك عليك تقول لي انت بعتي واحد زعما قلتي صافي. من بعد قلت خاصني نبدا نبيع 10. انا كنت قلت زعما الجول ديالي في 2019 كان باش ندير 1000 دولار في الشهر. كنت قلت نبيع 10 في النهار 30 دولار في الشهر هي 1000 دولار.
في جون من هنايا من جانفي في جون كنت درت 16 كا ديال الرويالتي، وانا نقول دابا ديك بقيتي كيقول لك راسك صافي درتي 12 انت عندك الجول 12 الله يجعل البركه. انا ملي كيقول لي راسي بحال هكا كنعاقبو، نقول له هذاك على ديك الهضره الجول دابا ولا 50، وانا نبدل هنا في جون نسيت ما درتش التصويره ديال هذاك لاجوندا ديالي، هنا قلت غندير 50 في هذا العام، وانا نقول اوكي درت 16 شحال باقي ليا؟ قالت لي 34. هاد 34 غندير 5 هنا كنت داير 10 هنا 10 والاخرى قلت كريسماس غنكون عييت غندير مثلا غير 3 واخا كريسماس غندير كثر غندير بتات 5. اكتوبر عاوتاني نفس المشكل، اكتوبر دابا كنت داير الجول ديالي هو 10000، قلت زعما خصني نحاول نضرب هذيك 5 فيجرز ديال الرويالتي، درت واحد الوقيته وصلت ل 15 ونقول صافي الله يجعل البركه فهمتي 10 15 وانت دابا داكشي ديال ديسمبر دخلتيه، انا كنخلي راسي كيبدا ينقز عليا فهمتي على ديك الهضره يلاه نوت ليستي عاوتاني فهمتيني باش ما بقاش حيت النفس ديالك راه اوني اون كومبيتيسيون مع داك النفس ديالك شاك فاكين جور، هو اللي كيبقى يقول لك وانت واش انت بوحدك اللي مريقل، هذوك زعما الناس دابا كلهم حتى واحد زعما ما عرفش هو يدير تيشيرت، انت زعما بوحدك اللي قافز وانت صافي بركه فهمتي اون كومبيتيسيون مع الراس ديالك كل نهار، هو اللي كيحبسك هو اللي كيافونسيك. اخر حاجه هي درتوا كل شيء خدم لكم كل شيء عافاكم keep your account safe، بعدوا على التريد ماركس بعدوا على الكوبي رايت، اي حاجه فيها شي خطر قلب عليها دير مشاش دير شي حاجه ما فيهاش كاع لا كوبي رايت لا تريد مارك لا حتى شي ليفون فهمتيني. واخا سي فري كو الا شفتو انا دابا داك الان حيت هذوك لي نيتش هذا في امازون كاين الحاجه اللي ما خصكش ديرها فهمتيني، هذيك كتانفرينجي فيها ديريكتومون الكوبي رايت ولا التريد مارك ديال شي واحد كتحطو كيطلع كيحيدوك في البلاصه. كاين واحد لابارتي كيسميتها الجراي زون كتلعب بالعافيه هي داك الام ديالي فهمتيني، يقدروا يجيو انا كنقول الا جاو عندي اش غايقولوا لي؟ يقولوا لي نقول لهم راه حرف ديال الالفابي، واش تمسطر تحيد لي حرف ديال الالفابي؟ التريد ماركي ميمكنش تريد ماركي حرف ديال الالفابي، ولكن ما غاديش ندير ام اللي كيشبه بالضبط لهذاك ديال ام اند امس، حيت ديك الساعه كتانفرينجي الكوبي رايت ديال ام اند امس. هذاك دادي شارك كلشي في الاول كيقول لهم راه كوبي رايت باش ما يديروش، هو دادي شارك سا بارتي للدومين بوبليك، اغنيه قديمه بزاف شدها واحد خينا عاودها وطلعت في طوندونس، ولكن ما يقدرش يكوبي رايتي ولا يتريد ماركي هذيك الاغنيه، وبعدا هي الاغنيه في الدار هي بيبي شارك ماشي دادي شارك. ولكن في الاول بعدا هذا الشيء انا دابا امتى بديت كندير هذوك لي نيتش اللي شويه كري اللي شويه فيهم شويه الخطر حتى كتطلع في لا نوتوريتي ديالك، الكونت ديالك كيولي فيه بزاف ديال الليستين، واخا دير غلط امازون يقول له سي با غراف الا ما درتيش شي غلط باين، الا ما انفرجيتيش ديريكتومون شي تريد مارك ولا شي كوبي رايت. ولكن في الاول لعب صغار لا مشاش لعب على شي حاجه باينه سهله، لي زانيفرسير لي جوبز الفاميلي فهمتيني الهوليدايز ميكسي هذه مع الاخرى خرجني شوف فيري فيها قلب ريسيرشي طلعت هو هذاك ما طلعش سير قلب شي حاجه اخرى. ايوا ديرنييرمون الا كانت عندكم شي كيسيون باقي لنا 3 مينوت الا شي واحد عنده شي كيسيون سينو غادي نقدروا نخدموا ان شاء الله في الورك شوب سميتو الجمعه ان شاء الله، سواء نديروا كيسيون سواء الفكره هي اللي كانت عندي نقدر نخدم شي نيتش مثلا نقولوا حنا نديروا شي نيتش ونمشيو نخدمها من ازيرو ليستي وكلشي، واخا غادي نعاود اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك شكرا على الانتباه ديالكم، جو سي كو تساعد ديال الليله هذه. ميرسي. مرة أخرى كنشكروا يوسف أقلال على هذه المعلومات الواعرة، ما بقاش لينا بزاف معكم. شفت العدد زاد بزاف ها؟ كاين شي حاجة في شكل؟ هلا والله، اوكي. عندنا دابا ضيف واعر، سبيكر واعر، عرفتوه؟ شوف شحال ديال الناس جايين، شوف. أنا عارف
انا عارف بلي راكم عييتوا، ولكن هذا السيد هذا اللي معايا دابا غادي يعطيكم واحد الطاقه غتخرجوا ما غاديش تنعسوا. الي السلام عليكم. شو الاخبار؟ ايش هاي؟ بالاخر رح نعرف. هادي ماركتينج خويا، ديروا الماركتينج. اول شيء مساء الفل، مساء الخير، مساء القلسطة، مساء الحلاوه. بعرف نصكم نايم. هذا الدري يقول لك بغيت البيجاما خويا، بغيت نعس. ما في نعس، بدنا شويه هيك نرستق مع بعض، نظبط الموضوع، نضرب موضوع كتير 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 مهم وكتير قوي. بنخلصه ان شاء الله هيك بالزربه، وكل واحد يروح ينعس، يروح يمشي مع الموشة، مع الكليبة، يسوي شو بده. استنى بس انا اسيطر على الموضوع هذا. اوكي. شنو غنهضر اليوم؟ فاهمين ترانزليشن؟ شو هذا؟ هذا مش تاعتي انا، ماشي ديالي. نأسف لهذا الخطأ التقني. نعتذر عن هذا الطاقة. طيب اليوم جايين نحكي على وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أو لا؟ هيك رجعت. السلام عليكم. نرجع من الأول. شو الأخبار؟ اليوم على شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي على البلوكت أكاونتس، كيف نتجنب البلوكت أكاونتس، كيف شو يعني باد إي كوم، وكيف بدنا نرجع بحال صار هذا الموضوع. تمام؟ الصراحة وأنا بحكي هدول الأشياء يعني قلبي بتقطع من جوا. هذه مواضيع مش لذيذة بالمرة، هذا مواضيع كتير صعبة جدا. خلينا نبدا عشان ما نضيعش وقت. مين انا مش راح اشدد عليها كثير، سويت كوبي من برزنتيشن وضلت. الاشي الوحيد اللي تغير علي انه تجوزت هاي السنه، هذيك المره جيتكم لساتني خاطب. فهالمره تزوجت، مش راح اقدر اقول لكم الفيدباك والهذا تبعي لانه مرتي هون. فبشوفكم لحالكم كل واحد بحكي معه. هذه ايام الحزقه اخويا. ايام الحزقه. انتوا خصكم بيجاما بحال هذه دابا وان شاء الله تناموا. خواتي ومرتي بالدار انا بفهمكم شو بحكي. بكي بفهموا درجه. بديت ايكوم، الكل بيعرف انه ب 2014 وبسوي شو ما بسويش، ومستمر ان شاء الله لحتى نحتل العالم، بس مش المغرب، بلاش بدي اطلع من الحدود خويا. حبيت هيك افرجيكم على السريع. هذا اول برودكت على فكره بعته بالشوبيفاي، كان الخاتم تاع لورد اوف ذا رينجز. كان في عندنا بيج تاعت لورد اوف ذا رينجز انا وريهام زوجتي اللي هي شريكتي باي ذا واي بالشغل. فبقدرش شايفين بقدرش الا احكي هيك اذا حابين شو تعرفوا شو يعني الزيجه. بعدين بالدار دابا شو خدام، بسوي دروب شيبينج، سي او دي، ابس، ستارت ابس، وانفستر، وفي اوف لاين بزنسز، وان شاء الله الحبل على الجرار. على السريع بدنا نمشي. اللي ما في، اللي مش موجود عندنا بالجروبس يدخل على الجروبس، عشان هناك دائما في معلومات اول باول. في عندنا التاسك كيكرز، في عندنا البيج تاعتي، في عندنا على اليوتيوب حطوا يوسف خليدي، في هناك كتير فيديوز عن الدروب شيبينج وعن هاي القصص. ديسكليمر، هذا شيء كتير ضروري، بالعربي دعني تنصل. انا مش من فيسبوك، تمام؟ انا جاي مش من فيسبوك. انا زيكم اكلت هوا، يعني برضو انا كمان كان في عندي بلوكت اكاونتس وهيك. لا مش جاي اتفلسف عليكم ولا نسوي الهضره الخاويه هاي وكل هاي الامور. لا انا نحكي اشياء كتير مهمه. مش تبعتوا لي تقولوا لي تسكر حسابنا، اتفقنا؟ انا مش فيسبوك، ما ليش انا. خليدي سكر حساب ولا مالي.
شو بعرف شو اسوي لك يعني. الله يفرجها عليك. كل شيء هون بيرسونال اكسبيرينس، يعني انا اللي بدي احكي لكم اياه كل شيء صار معنا احنا. يعني انا بدي انه اعطيكم انا البيرسونال اكسبيرينس. في ناس بيحكوا شيء ثاني ممكن احسن مني ممكن لا، بس انا بحكي لكم انا جاي انقل لكم التجربه تاعتي. ايه نقول يا الله جاهزين يا جماعه الخير؟ حاولوا صحصحوا لكم شويه. هلا على السريع رح نخلصها وعد. حطوا سيت بيلتس كل واحد بمحله، بلاش هلا اشوف واحد جايين هيك. تايبس اوف بلوكس، خلينا نبدا على السريع زي ما حكينا. شو هم التايبس اوف بلوكس؟ اول شيء يعني ممكن الخصهم كمان مره من بيرسونال اكسبيرينس، انه في عندنا بلوك اد اكونت، طبعا كلكم تعرفوا بلوك اد اكونت زائد بلوك بيمنت ميثود. شت هذا الاولاني يعني سهل ممكن الواحد يتداركه. الثاني شت. الثالث بلوكت اكسس تو ادفرتايز، هذا بسكروا عليكم الفيسبوك، بسوي لكم الحزقه الفيسبوك. واخر شيء البروفايل، هذا الديث، يعني هذا بيجيك ملك الموت بقول لك تعال يا عمي هنا فيش، هذا فيش منه طلوع. الاشياء اللي بتعرفوها على السريع هو الفايوليتنج، الباد فيدباك من الاودينس تبعكم اللي بيسوي هايد وهيك، فلاجد فور انيوجوال اكتيفيتيز، ميجرلي اللي بيسافر، اللي بيروح وبيفتح من اي بي ثاني. كنت بحكي اليوم مع الدري هو من المغرب وشاري فيسبوك من البرازيل. وينه؟ ارفع ايدك. ايه اخويا هيك زودتها انت. بقول لك شاري فيسبوك من البرازيل وبدير الشغل تاعه من المغرب، والفيسبوك بروفايل اسمها ساندرا. شو كان اسمها؟ يا اخويا سونيا، ما هي سونيا مشكل. وجاي يقول لي والله الفيسبوك ديالي اتسد. طب بقول له شو المشكله؟ انا بس سمعت صرت مش عارف شو بدي اقول له والله. قلت له لو انا فيسبوك انا بدي اسوي لك بلوك كلك. بط هلا هدول الاشياء المعروفه. في اشياء مش معروفه. ببعث لي دري شو اسمه مسج، بصفت لي واحد ديال المسج على الانستغرام، خويا خليدي سدوا لي الفيسبوك اكونت ديالي على الساعه 2 الصبح. انا بكون قاعد هيك بقول يا الله لسه بدي اروح انام بدي انعس. طب انا ايش بدي اسوي؟ شو بدي اعمل؟ انا فيسبوك؟ والله ما فيسبوك يا جماعه. فالاسباب اللي ممكن تكون ادت الى هيك رح نبحث فيهم كثير. اول شيء drastically increase in ad spend. اذا انتم بديتوا باد اكونت حتى لو مش جديد، حتى لو كان عندكم من قبل وسويتوا سكيلينج كثير قوي مره واحده بيوم يومين، بلشتوا تزيدوا ادسيتس، مؤخرا صار في مشاكل. فيسبوك بيحكي انه هذا شكله جاي يصرف كثير مصاري بعدين يهرب، ما ينصب علينا. فدير بالكم شوي مع الاد سبند، امشوا شوي. باد فيديوز اكزامبل، كان في عندنا اكيد كل المغرب شافت الفيديو واكيد كل المغرب اشترتها. بتتذكر شو بتتذكروا؟ بتعرفوها، ما انتوا عايشين معها. الشناتي تاعون السرقه هدول انتي ثيفت. في الفيديو واحد الفيديو ديال شو اسمه الشينوا هدول، الشينوا مبسطين. الشينوا عنده واحد بقرب على الشنطه هيك وبفتحها بسرق. فبعد ما حكينا مع فيسبوك وهيك شغلات سكروا لنا الاد اكونت باي ذا واي عليه على الفيديو هذا. حكوا لنا انه هذا الفيديو سكيري، يعني هذا بعطي باد اكسبيرينس. والفيسبوك كله هذا ليش بيسوي بسكر عشان بحاولوا يحسنوا صورتهم مع الامريكان، لانه كان في مشاكل كثير زي ما الكل بيعرف. فهلا بحاولوا كثير انه يشددوا عشان القصص هاي. فبالنسبه للباد اكسبيرينس كان قال هذا باد اكسبيرينس. لا بس عشان تعرف يعني انه في الفيديو حتى لو فيديو مثلا ما في عليه ميوزك او شيء ممكن انه يحاسبوكم عليه. هايد كومنتس بان بيبل، يعني تقريبا 90% ما بيعرف هذا الشيء. بس بالبيج تبعتكم اذا كان في كومنتس مش زوينه ما تسووا ولا هايد ولا بان. روحوا على البيج سيتنجز، ضيفوا الكلمات بالبيج مودريشن هناك، وعشان اوتوماتيكلي بتصير انه هيدن. اما انه انتم تسووا واحده او الفي اي تبعكم يسوي هايد وديليت بصير في مشكله عليه. هذا باد برودكت بيج راح نحكي عنه، باد اي كوميرس راح نحكي عنه. افويد بلوكس. ها ايه رجعت يو والله سيتا. افويد بلوكس كيف بدنا نتجنب، خصوصا للناس اللي عندهم اد اكاونتس هلا وشغالين عليه. هذا في اشياء كثير ضروريه هون راح تنحكى.
following tips will help. يعني هذه الاشياء لانه عاده او مش عاده، هو الفيسبوك شغال على اوتوماتيك بوتس، بيروحوا بودوا البوتس بفحصوا البرودكت بيج تبعتكم، مش بس الاد تبعتكم، وباخذوا القرار ابروف او لا بناء على البوتس. هلا احنا بدنا نسوي كل الاشياء الموجوده هون عشان نساعد لما البوت يسوي الارم راح يجي واحد يفحصه مانيوال ريفيو من الفيسبوك. هلا الاشياء اللي بدنا نشوفها بهذا السكشن هون هي الاشياء اللي راح تساعد اذا اجى واحد دري من فيسبوك من البرتغال ولا من زيمبابوي يجي يشوف لنا الستور ديالنا، يكون كل شيء ممتاز، انه يبين انه احنا بروبر بزنس. هذا كثير شيء بيساعد. اول شيء enhance your ads. شو يعني؟ اول شيء بدكم تكونوا careful with emojis. ممكن تستغربوا تقولوا احنا بنسوي ايموجيز، كل الادز الموجودين ايموجيز. من تقريبا من اول اكتوبر او بنص اكتوبر صار في كثير ديبيت، يعني مناقشه حاده مع الفيسبوك نفسها انه في مشاكل بالايموجيز، راح تبين شوي سبامي. استعملوا ايموجيز اللي هم لهم علاقه. يعني على سبيل المثال راح اضرب واحد مثال سريع. اذا انت لك بتبيع بالميك اب ممكن تحط هذه الشفايف الزوينه، تعرفين الشفايف الزوينه كلكم بتبعتوا للدريه والدري فبتحطوا يعني شيء له علاقه بالميك اب وبهيك شغلات بس، وعلقوا لي على شيء واحد وخسرنا اد اكونت منه. النار، عرفتوا الشرار هاي بتحس انه الدنيا عم تحترق، فقالوا لنا انه هذا مبين كثير سبامي، فدير بالكم من هذا الشيء. بي كيرفول وذ لينكس. اللينكس كمان ما تحطوا كثير لينك، انه في خصوصا من الادز تاعونكم اللي بتسووهم بتحطوا كثير لينكس، وكان في ناس يقولنا انه حطوا لينك على الاد جوا شو بسموه هذا نسيت، الاد تكست هناك الديسكربشن. ف الاد كوبي، دير بالكم من هذا الشيء كمان. ميك شور هذا الواحد لازم يعرفه كمان، انه الاد بتروح على البرودكت بيج مش تروح على شيء ثاني. ما تسالوا الناس على الفيديو او على البوست انه يسووا لكم لايك if you like it, share with someone you like. هذه الاشياء بطلوا الفيسبوك يتعاملوا معها. make sure your videos are high quality. خلوهم دائما high quality. هلا هاي الاشياء اللي لازم تعرفوها، بس في اشياء ضروريه لقدام، فستي توند يا جماعه. make sure you use يعني كمان الميوزك، انتم هذا الشيء بتعرفوه، بس برضه اتاكدوا انه هذا رويالتي فري. وما تستعملوا، هذا كثير ضروري، حطيت عنه بالتاسك كيكرز. اغلب الفيديوهات تاعون الموبايل بيكون فيها ان هم عاملينها، مثلا اذا في كيس بيكونوا مبينين اللوجو تاع الابل، هذه صار الفيسبوك يحاسبوا عليه. دير بالكم، تاكدوا انه الاد كوبي تاعتكم والاد تمبلت تبعتكم والفيديو ما في اي براند جوا، صاروا يحاسبوا عليه الفيسبوك. enhance your Facebook page. الفيسبوك بيج هذا ثاني شيء لازم تعتنوا فيه. الفيسبوك بيج بدكم تسووا، لانه اغلبنا احنا بنسوي الفيسبوك بيج وبس بنحط كوبي، بنحط الصوره وبنحط الكفر، ما بنسوي اي شيء ثاني. ملوها كلها. شوفوا كيف مثلا بتسوي الشركات الكبيره وسووا زيها، حطوا about us، حطوا ستوري عنكم، حطوا الكاتيجوري ايش بتسووا. انا بحط الكاتيجوري تاعتي شوبينج اند ريتيل. حطوا الفون نمبرز، روحوا على جوجل اشتروا الفون نمبرز او من اي موقع اشتروا فون وحطوا هناك الفون نمبر. دومين، نسيت شو هاي، ايميل، حطوا الايميل مش ايميل @gmail.com، خليه يكون في عندكم ايميل @business تبعكم @الدومين تبعكم. هاي كثير برضه شيء بتطلعوا عليه الفيسبوك. working hours، حطوا working hours، هذه شيء كثير ضروريه، حطيت عليها 3 نجم. privacy policy اصلا عندكم اياها بالستور، ما هي شوبيفاي بتعطيكم اياها، حطوها بالبيج تاعت الفيسبوك، خليها تكون موجوده. البروفايل كول هذا بنعرفها، وضلوا سووا بوست، يعني كل يومين 3 حطوا بوست جديده عشان تفرجوا انه الاشي شغال وخدام. enhance your store. هلا بنحكي على الستور. careful with pop-ups. مرات تدخل على ستور بيكون كله pop-up هي وين انا داخل على حرب. طولوا بالكم على البوب-ابس. ثاني شيء البيج سبيد، شيء كثير ضروري، الفيسبوك صار يعاقب عليه بالشناعه. البيج سبيد يا جماعه الخير، كل واحد يفحص ايش البيج سبيد تاعته، يشوف ايش الاشياء اللي ماخذه من السبيد تاعته وينقصها. لازم يكون في عندكم بيج سبيد سريعه للفيسبوك. terms of services،
هذه ضروريه بتيجي مع هذا. برايفسي بوليسي، اذا انتم بتبيعوا باوروبا خلوا في GDPR، البانر او بيكون في لينك حطوها، خلي فيسبوك بس تدخل تعمل مانيوال ريفيو تشوف انه انتم جديين، انه انتم مش قاعدين والله هدره خاويه ويلا العب. بدنا نبين لهم انه احنا بروبر بزنس، هذا كل الغرض تبعنا. تراكنج اوردر بيج، خلي يكون تراكنج، ما تحطوا بس تراكنج، حطوا معلومات عن التراكنج، امتى الاورز، قديش بياخذ وقت، حطوا سبورت ايميل على التراكنج بيج، خلوا التراكنج بيج تكون عندكم جميله زواونه كيما الفابيا. about us with a story كمان حطوها دبوها، حطوا فون نمبر عندكم على الستور، حطوا لوكيشن. ليش لا؟ انه حطوا بالفيسبوك لما يدخلوا مرات بدهم يشوفوا الستور من وين، فحطوا اللوكيشن وهي الشغلات. very specific shipping times، كونوا واضحين قديش الشيبينج تايم تبعكم، تخيلوش قديش الشيء مهم هذا، كونوا واضحين. return policy explained، بالضبط بتاعته ريتيرن بوليسي، خصوصا انه هذا مش بس مع الفيسبوك، مع اي شيء بالدنيا ممكن تستعملوه، مع سترايب، مع باي بال. ولما تسووا ديسبيوتس باي ذا واي، كنت وقتها حطيت واحد ستوري والدراري يعني اجوا سالوني كيف بتنجح بالديسبيوتس وهيك. دائما لما تسووا الديسبيوت بتحطوا عندكم البرايفسي بوليسي اتاتشد تو ذا ديسبيوت، بالريبلاي تبعتكم لفيسبوك حطوه هناك. فالريتيرن بوليسي كثير مهمه هاي. سايز جايد، تاكدوا انه السايز تبعكم ممتاز وديتيلد، كثير منكم ببيع خواتم بلايز اشياء وما في سايز عليها، بصير في مشاكل الدنيا. سايز جايد، فيري سبيسيفيك جايد. وفيسبوك ديسكليمر، في مواقع بتسويه، ممكن تاخذوا صوره او لما اسوي شير للسلايد معكم بتحطوا هذا الشيء بالبانر. هذا واحد من المواقع اللي بيسويها، واحد موقع ببيع واحد التول وشفتها هناك عنده، سويت عليها جوجل وشفت انه عن جد كان شيء منيح. لما يدخلوا الفيسبوك يعني هون انت بتحكي انه انا ما ليش علاقه بالفيسبوك، والفيسبوك هذا الشيء كثير بيهتم فيه. يعني لانه عاده مثلا يعني الناس اللي ما لهم علاقه بالفيسبوك والاي كوم وهي الشغلات بفكروا انه هم اشتروا من الفيسبوك، فعشان هيك الفيسبوك عم بيحارب بالامور هاي. لما يصير في شيء غلط بفكروا انه الفيسبوك نصب عليهم او الفيسبوك ما وصلهم. فهذا الاشي ضروري انه الناس يعرفوه، والفيسبوك يشوف انك حاطط انت الديسكليمر هاي. verify your business، verify your business، هذا شيء كتير 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 مهم. هذا يمكن اول اشي لازم تسووه هلا بس تطلعوا من الايفنت. في منكم بوصلوا هذا الايميل واون ريكوست بس يطلبوه الفيسبوك بروحوا بيعملوا الفيريفاي. لا ما تستنوش الفيسبوك يطلب منكم، هلا بتطلعوا من الهاي برا، هاي في 4-5 طاولات، حطوا لابتوبات، اقعدوا كل واحد على لابتوب الثاني يسويها. المشكله انه الفيسبوك معقد، تمام؟ باي ذا واي على البزنس فيريفيكيشن، هذا الكلام من الفيسبوك. people want to engage with businesses that are authentic and trustworthy، يعني الفيسبوك بيحكي هيك. يعني هون انت بتحكي هوبا انا هون بزنس موجود، انا trustworthy، ممكن انه تثقوا فيي. however ما في دايركت واي انكم تسويها، لانه بس تروحوا على البزنس سيتنجز وعلى السكيورتي سنتر، هون راح تلاقوا البزنس فيريفيكيشن. ما في طريقه انكم تسووا فيريفيكيشن. فوقتها لما ضلينا على القصه ضلينا نجرب كيف بدنا نسويها وكيف بدنا نسويها، وبالاخر تبين لنا انه في حل للموضوع هذا. السولوشن بتسووا فيريفاي للدومين تبعكم، هذا زمان كان، هلا مش لازم، بس كمان سووا فيريفاي للدومين تبعكم، حطوه. هلا بفرجيكم كيف. وكرييت ان اب. شو يعني كرييت ان اب؟ هلا راح افرجيكم على السريع. اول شيء الدومين نيم، بتروحوا على البزنس سيتنجز، في عندكم هون الدومينز، هون بتحطوا الدومين تبعكم وبتسووا اد دومين. راح يطلب منكم انه تسووا فيريفاي مع جو دادي او جو مامي او جو وات ايفر، فانتوا راح تسووا هذا الموضوع. الثانيه كيف بدكم تسووا بيج، كيف بدكم تسووا اب عشان يفتحوا لكم البطن هذا. بتروحوا على developers.facebook.com docs apps ads، شو هالخربشه. المهم بتروحوا بتسووا create new app، بتحطوا هون create new app، بتحطوا الاسم، بتحطوا الايميل، بتحطوا create new app. هون تجيكم الاب، شايفين الرقم اللي فوقاني هذا؟ شايفينها؟ لا 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 انتوا نستوا. خلص انا ماشي، يلا ارجع يلا رجعت، اصلا ما كنتش ضروري هيك. هاي الرقم تاخذوه،
بتروحوا على الابس، على البزنس سيتنجز كمان مره ابس، بتحطوا الرقم هون اد ان اب، ولا فتح عندكم الدنيا بترجع عندكم مشمسه، الرينبو بيطلع، بتشوفوا اشياء لذيذه. هون بتسوي فيريفيكيشن، بتبدا البروسيس. عشان الفيريفيكيشن ومين بيقدر يسوي فيريفيكيشن؟ سؤال زوين، سؤال زوين يوسف فيكو، هلا بجاوبك عليه. اول شيء شو لما تدعس الزر بيطلع لك انه تحط البزنس ديتيلز تاعونك، الكونتري ستريت ادرس ستريت، كل شيء هذا، سيلكت يور بزنس وكونفيرم يور بزنس ديتيلز. هون لازم يكون في عندكم شركه. ايام الانديفيدوالز وايام تكونوا تشتغلوا براسكم راح تاكلوا بينالتي عليه. فحاولوا فرجوا الفيسبوك انه انتم الشركه، اللي عنده شركه بيو اس يحط الديتيلز تاعونها، خاصه يكون البزنس نيم اللي حطيتوه هناك بالضبط نفس الموجود بالدوكيومنتس. اذا عندكم شركه بيو كي استعملوها، اذا عندكم شركه بالمغرب استعملوها، بيقبلوا اللغه العربيه، بيقبلوا اللغه الفرنسيه، لازم تسووا فيريفيكيشن، هذا شيء ضروري. تمام؟ صافي نيشان مزيان. ادفانتجز، هلا الادفانتجز تاعون هيك، انت هلا لفيسبوك صرت فيريفايد دومين، صار في عندك دومين فيريفايد، صار في عندك فيريفايد بزنس. فيسبوك looks at you as an authority and not as individual. يعني هون ببطلوا الفيسبوك يشوفوا انه هذا سي ايوب من مراكش كي يدير العاقه بعرفش وين وراح وغادي يهرب ولا يمشي ولا سيره شفار. فهون بصير في نظره كليا مختلفه. وانتم اكثركم شغالين بيو كي كومبانيز ويو اس كومبانيز، فليش ما حطوها هيك؟ بصير لسه احسن الموضوع، انه الفيسبوك بيطلع عليكم كبزنس امريكاني او كبريطاني. وبهاي الطريقه لما تسوي فيريفيكيشن باي ذا واي تقدر انه تطلب كمان اد اكونتس، بيكون اول شيء ليميتد لاظني 5، بس تسوي فيريفيكيشن للبزنس تبعك تقدر تفتح كمان اد اكونتس and much more. باد اي كوميرس، هذا الموضوع شو انه بداية وكثير كثير 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 ضروري. one main reason، هذا واحد من الاسباب الرئيسيه ليش الاكونتس اخر فتره عم باكلوا بلوكات على ابو جنب، بلوك 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 بلوك. بيجيك، يا رب ما تجيكم هذا المسج، بس هذا المسج اللي بتيجي الكاستمرز بعد ما يخلصوا الشراء ويكون البيرتشيس بيكسل فقع عند الزبون، بروح على الفيسبوك بقول لهم كيف كان البيرتشيس تبعك، الفيدباك، هذا الفيدباك سكور. بيجي بيسالوا هذه سلسله الاسئله، اتس بيست الاسباب، الاشياء اللي بيعملها اللي انت بتكونش عارف شو بصير بالدنيا عندك. بصير في عندك هاي سي بي اي، السي بي اي تبعك بيعلى، بصير لو ريتش وهاي سي بي ام، بصير خويا خليدي عندي سي بي ام مليون، طيب خويا ما في اسباب. بتعرف قديش البيج سكور تبعك؟ هذا اشي مهم. تقدروا تروحوا هون، اكيد اكثركم اجى الايميل هذا انه تقدروا تروحوا هذا اللينك. البيج سكور لما يكون من 4 ل 5 بيكون عندك ريتش واعر بزاف، سي بي اي واعر بزاف، سي بي ام واعر بزاف، هذا الشيء كثير بيأثر. افريج كاستمر من 3 ل 4، 2 ل 3 راح تشوف انه الاشياء بتختلف، 1 ل 2 بتبلش ما تشوفش شيء، بصير في اسود قدامك بلو و0 ل 1 بيطلع بلو سكرين وبيجي بيل جيتس ولا حدا بيعرف يحلها. بصير في عندك بينالتي كمان، بيسكروا لك اد اكونت، ممكن يسكروا لك اذا عندك حانوت او فرمشي، بيسكروا كل شيء، بيحبسوا كل شيء. اتس بيست اون السكور هذا الفيسبوك بيحسبه على البرودكت كواليتي، اذا وصلك البرودكت او لا، كيف الشيبينج كان فاست زي ما هم بيحكوا بالموقع، هاو ريسبونسيف واز ذا سبورت، قديش كان السبورت معك رهيب ولذيذ وجميل وتفاعل معك، واذرز بس زوكربيرج بيعرف. هلا بدنا نحكي على الاشياء اللي ممكن نسويها انه تو ريز ذس. بالنسبه للبرودكت كواليتي بارت، بالنسبه للبرودكت كواليتي بارت، وهذا الشيء كثير مهم، في كثير ناس بتبيع برودكتس الكواليتي تاعتها توت بالمره، بس عشان انه يسووا كاش فلو ويديروا العاقه بالزرب، عشان والله اخويا الخليدي حكى ديروا عاقه يلا اي برودكت طج. هون في بصير مشاكل. قبل كان يزبط، هلا بدكم شويه تنتبهوا للموضوع.
تشيك ذا كواليتي. زي ما انتم بتشوفوا اذا شفتوا شويه فيديو على الريفيوز، اي برودكت ببيعه انا وحابب انه استمر فيه بطلبه، بشتريه، بشوفه، بجربه بحالي. اشي ممكن استعمله انا ببيعه، اشي مش ممكن استعمله ما ببيعه. ودير بالكم هذا الاشي كثير بيأثر. trying to start working with one supplier. حاولوا بلشوا يشتغلوا مع سبلاير واحد. كل السبلايرز الموجودين بعلي اكسبريس قول لهم بغيت الماء اخويا غي يجيب لك دروب شيبينج الماء، ولا واحد منهم فاكتوري، كلهم هم بيسووا دروب شيبينج علينا اصلا. بروحوا على علي بابا بيجيبوا البرودكتس اللي بدكم اياها وبيصفتوا لنا اياها. يعني اي برودكت بغيتوه اذا عرفتوا وان سبلاير ممكن يجيب لك كل البرودكتس اللي بالدنيا، ممكن يجيب لك ايش بدك. The Chinese good very good rule. اللي يشتغل مع التشاينيز بيعرف هذا الرول. بدي ابدا برول جديد، بروح لعمك اندي، الو اندي، بعرف شو اسمه هو، لي هونغ ولا هانغ هونغ. الو اندي كيف الكواليتي يابا؟ بيجي بقول لي جود، اذا قال لي جود بعرف انه الكواليتي زي العمى. بقول له ستوب، اعطيني الفيري جود، شو عندك؟ بيجي بقول لي اي هاف فيري جود، بقول له جود نيوز، اضربني، زرب علي بالفيري جود. بطلع اندي بتذكر انه عندهم في فيري جود، بيكون فرق يعني ملاليم مش كثير، مش بزاف سوري. وبطلع، فبدكم دير بالكم من الكواليتيز. الشينوا ما في عندهم دين هدول، ايش المهم انه يخلصوا الستوك تبعهم. الشيبينج بارت كيف بدكم انه تحسنوه، هذا الشيء كثير ضروري. pay more for faster shipping. اذا بتبيعوا لامريكا لازم تعرفوا ايش اسرع شيء عندكم. انا بستخدم الستاندرد شيبينج والاي باكيت، يعني مرات بيكون في اشياء متفاوت. deal with suppliers you know again. كون كثير واضح مع الزبائن تاعونك، كون كثير واضح، حطها وين ما كان، هذه قديش الشيبينج تايم تبعك، كون كثير واضح عليها. دروب هيبو لكيفن هون ممكن تستعملوه، مش بسوي انا لو شيء مش منيح وما بستعمله بحالي، وانتم بتعرفوني ما بسوي اي برومو لاي حدا، مش عشانه صاحبي، بس حاولوا انه ادخلوا وشوفوا، لانه عندهم عن جد ديليفري سريع وبرودكتس حلوين، واي شيء بيكون في مرجع له، فايتس ا جود واي. and most importantly اللي تقريبا 90% من الناس مضيعين هذا الاشي، واللي هلا كمان بدكم تروحوا تسووه بس تطلعوا من هاي القاعه، بتروحوا على اللينك اللي اعطيتكم اياها هاي، وبتروحوا على البيج، بتنزلوا شوي، في عندكم هون set your delivery speed. الفيسبوك انتم بتحكوا للفيسبوك قديش الدليفري سبيد تبعتكم. هلا هون بتحطوها، واذا انتم مثلا عندكم البرودكت من 4 ل 5 اسابيع، احكوا للفيسبوك انه انا الدليفري تاعي من 4 ل 5 اسابيع، لانه اذا لا الفيسبوك بعد اسبوع او 10 ايام او وات ايفر امتى الفيسبوك بقرر ببعت فيدباك للزبون، الزبون ما وصله اكيد راح يكون الزبون مش مبسوط، فهون راح يعطيكم فيدباك مش منيح. هذا اشي كثير ضروري تسووه. الكاستمر سيرفيس، اكيد كاستمر سيرفيس شيء كثير كثير ضروري. الموني اللي راح، العقل اللي راح توفروها على الكاستمر سيرفيس راح تدفعوها كثير بطريقه مش منيحه، فما تبخسوا، ما تكونوا شحيحين مع الكاستمر سيرفيس. جيبوا 1 الفي اي 2 الفي اي، خليهم المهم انه يكون عندكم الايميل 0 وما يزيد الفتره عن 12 ساعه بس، ما تخلوش، لانه الناس لما يعصبوا راح تنام الدنيا معكم. لما الناس اللي بيكونوا معصبين ما تفكروا مرتين انه تسووا لهم ريفند، سووا لهم ريفند، والله ما راح تكسركم. اللي راح يكسركم الاد اكونت لما جيتس بلوكد، دير بالكم، سووا ريفند. ومش بس سووا ريفند، اعطوهم كمان ديسكاونت على النكست بيرتشيز، قولوا لهم سوري وعشان to make it up for you here is a 10% or 15% on the next purchase. راح تشوفوا انه كثير، حتى لو كانوا مفكرين يعطوكم فيدباك مش منيح مع الفيسبوك، راح تتغير شوي النظره. يعني يا مش راح يسووا ريفيو وهذا اللي بدنا اياه، يا راح يعطوكم ريفيو انه متوسط، بس مش انه فيديو ريفيو مش منيح. فيديو على البيج تاعتكم انا بستعمل تراكنج جيني، بس مش ضروري تستعملوه. اي صفحه بتحطوها عندكم تراكنج، اي ابلكيشن بتسووها، كونوا واضحين، تتخيلوش قديش هذا الشيء مهم، لانه في ناس بس بتحط تراكنج بيج، بدخل الزبون بحط والله الاوردر نمبر مع الايميل وبيعرفش ايش الوضع. طيب ليش؟
فهناك كونوا واضحين 3 ل 4 ويكس 5 ل 6 ويكس، كونوا واضحين مع الزبون. كثير راح تشوفوا انه وجع الراس تبعكم راح يقل. واتس ذا يوسفيك ستايل، راح اعطيكم تيب عن جد، تيب زبطت معي شخصيا. بعد ما سويناها وصلني الايميل هذا، ومن وقتها صرت اسويها كثير. ما كانش من زمان الحكي، كان جديد هذا. اذا بتشوفوا هون اكتوبر 2 رجعوا لي، رجعت زادت، كانت نازله اظني عن من 1 ل 2. سويت الخدعه هاي وبعثوا لي انه هيو رجع السكور تبعك الي. الفكره كالتالي يا شباب، شويه لذيذه الفكره. بتسووا جيف اواي على الفيسبوك بطريقه كثير قانونيه، مش تروحوا تسووا اشياء هيك، كونوا واضحين. عندنا جيف اواي، بتحطوا مثلا 100 ل 150 واحد تفتحوا لهم، راح تكلفكم تقريبا، بتلاقوا منتو برودكت مش كثير غالي، من 300 ل 400 دولار، بس شوفوا قديش راح يعود عليكم باشياء حلوه. بعد ما ياخذوا الجيف اواي، فولو اب معهم، ابعثوا لهم ايميل، ابعثوا لهم ايميل وين ما كان، لانه اصلا هيك ما انتم رايحين فيها. ابعثوا لهم من الماسنجر، من الفيسبوك، اطلعوا لهم من الشباك وين ما كان. المهم انه حاولوا معهم للاخر انه يبعثوا لكم ريفيو للاخر. ابعثوا لهم انه ثانك يو للبيرتشيز تبعهم، كونوا كثير مؤدبين. ثانك يو لشيء اشتريتوه ببلاش، بس كونوا انه معهم هيك، استمروا معهم. وبالاخر قولوا لهم انه اذا الفيسبوك تواصلوا معكم اعطونا ريفيو منيح. تتخيلوش قديش هذا الشيء صار؟ كان عندنا 2 وشيء، صار في عندنا اظني 3.8 ب10 ايام تقريبا الحكي هذا. فالشيء كثير بغير معكم الفيدباك، الكاستمر فيدباك سكور. كثير سالوني عنه، قلت لهم استنوا خلينا نحكي البرزنتيشن لانه في عندي التريك اللي بسويها. الكومباك كيف بدنا نرجع؟ الجود نيوز انه تقريبا خلصنا جماعه الخير. الكومباك كيف بدنا نرجع اذا صار معنا في كثير ناس. في حدا عندكم هون اوت اوف بزنس؟ ما في، كله اد بلوك وكل شيء بلوك. في بزاف من الشباب، يعني كاين وانا بعرف انه كثير موجود. اللي بدكم تعرفوه يا جماعه الخير انه هاي مش نهايه الدنيا. زي ما سيدي كان يحكي لي، كان خبير فيسبوك بال 2001، وقتها الله يرحمه على سرير الموت قال لي ايش فيكم؟ ايش قال لي وقتها؟ يا انا يا الفيسبوك. قلت له والله رحمه الله عليك يا سيدي، كان ذكي. المهم قال لي يا انا يا الفيسبوك. اذا الفيسبوك سكر لك كل شيء، فيش مجال تقول يلا السلام عليكم فيسبوك ويلا نسكر نروح نقلي فلافل بالشارع. ما في هذا الحكي، بدنا نضلنا وراه، يا احنا يا فيسبوك عندنا. ليش حطيت انا؟ نسيت. الخلطة السرية مثلا او السيكريت صوص، انكم ما تعرفوش الفيسبوك انه هذا انتم. فهمتوا كيف؟ يعني ارجعوا بشخصية كليا غير. كيف بدكم ترجعوا بشخصية كليا غير؟ نيو بروفايل، نيو لابتوب، نيو اي بي، نيو دومين. اوعوا تستعملوا الدومين القديم، اوعوا تستعملوا البيكسل القديم، اوعوا تستعملوا البيج القديمة. هذا اول شيء بتحكوا للفيسبوك. هاي رجعنا، بروحوا الفيسبوك ثاني يوم بقول لك بوف افقع طير من هون. لو فيش بنات قلت لكم كلمه ثانيه بس ما ينفعش. النيو بيمنت ميثود، اوعى تستخدموا بيمنت ميثود قديمه اصلا رح تكونوا بلوكت. النيو بزنس مانجر حكيتها عم بعيدها حالي. واخر شيء قبل ما ننهي، البيج سكيل اللي بده يشتغل بارقام كبيره. بعرف تبارك الله في دراري هون شغالين بارقام واعره بزاف، عاليه بزاف. اذا بدك تشتغل بالبيج سكيل لازم يكون مينيموم عندك من 20 بحكي الى 30 بزنس مانجر باي بيز مختلفين، بكل شيء مختلف، ما يمسك هذا من هذا، يكونوا عندك جاهزين، ما تخلي حالك لاخر شيء. اي بروفايل بيكون في عليه اد اكاونت خربان او بيكون بلوكت ممكن ياثر على كل البزنس مانجرز الباقين. واي اي اد اكاونت بالبزنس مانجر راح ياثر على الباقيين، لانه انت للفيسبوك بلشت تضرب هيك. فخصوصا للناس اللي عندهم سي بي اي عالي، خصوصا للناس اللي بيسووا تيستينج بيجيهم سيل او 2 أو 3 وبعدين بحبس فيش سيلز. هذه
واحدة من المشاكل الرئيسية انه بيكون في عندكم مشكلة بالاد اكونت بزنس مانجر بروفايل، لانه صار يطلع على الفيسبوك على البروفايل. بدكم تدير بالكم من هذا الموضوع، واللي بده يشتغل ببيج سكيل يسوي بيج نمبرز بده يفكر بهذا الموضوع، ولازم مش بس يفكر يمشي بهذا الشيء. موروكو الحب، ثانك يو حبايب قلبي. يعني عادة لما اجي بتحكوا مرحبا فيك بالمغرب، انا بقول لكم لا مرحبا فيكم انتو، انا مغربي اخوي، انا وليت مغربي. طبعا تحياتي خصوصا كمان لاخوتي بالجزائر اللي بيجوا المسافة دائما انه يكونوا متواجدين. الله يديم علينا المحبة، هيك نكونوا مجتمعين في قاعة واحدة تحت سقف الإيكوم وعاقة موكا كل شيء. وقبل ما ننهي رجعنا لموضوع رجعنا موضوع الكرة. شو قصتها الكرة يا جماعة الخير؟ أول مرة رحت أشتري سيارة، بغض النظر شو هي السيارة، دخلت على بعد ما خلصت السيارة وكل شيء أعطاني سيارة هيك هدول الألعاب، وكانت سيارة واعرة بزاف. قال لي إن شاء الله النكست بيرتشيس، الشراء الجاي، السيارة الجاي غتكون هذه السيارة، هذه الفواتير اللي ما أعرف شو السيارة. فلما رجعت الحمد لله يعني كانت هيك شيء معنوي لمس فيي، إنه حبيت أخدم عشان أروح أشتري هاي السيارة. بعرفش ماركتينج هي براندنج اكيد يعني لعب على الوتر الحساس. فلما اشتريت السياره الثانيه اعطاني كمان فيجر، قلت له ستوب خلص خلصنا الجيم، جيم اوفر سلامات. السياره الثانيه اللي جابوا لي اياها جبتها معي، بدي اضرب الطابه اللي بمسكها ان شاء الله انه يشتري سياره زيها واحسن يا رب، واللي ما بزتها مش يعني انت مش راح يشتري سياره ان شاء الله السنه الجايه بتيجي. لا انت غشاش، شو بتسوي لي هلا؟ ان شاء الله انه السنه الجايه كمان يجي ياخذني بالمطار فيها. وفيش شيء طبعا بعيد، كل سنه برجع بحكيها. من الدراري اللي كانوا معي هذيك السنه اللي شفتهم بالايفنت بسم الله ما شاء الله 5 و 6 figures a month او a day، حتى في منهم حكى لي. ففيش شيء بعيد يا جماعه الخير، يعني ما تشوفوا حالكم انه هلا ما في الحزقه ماكلين هوا، ماشي مشكل، ما انتوا شفتوا صورتي بالبيجاما يعني هيك كنت اروح على الشغل مره. ففيش شيء مستحيل، بدي اياكم تكونوا دائما هيك بمعنويات ايجابيه. بدي افقعكم الطابه. لا انا مش راح اسوي، راح اضربها برجلي وين ما تيجي. يلا قولوا بسم الله، قوموا صلوا ركعتين هيك النية صافية. يلا يا الله، هي وينها؟ لا انتوا في اي بي. لا هذه خلاص خلينا نشتري لك سيارة حقيقية عشان النية صافية. يلا قولوا بسم الله. هي مبروك. وين السيارة؟ مبروك خويا، السنة الجاية بتيجي بتاخذني فيها من المطار بلاش، هاتوا لك. واخر شيء وين الشيخ؟ الشيخ وينه؟ فين؟ الشيخ بيجي قلبية فينه؟ لا مشى شيخ، لا كان في شيخ مع قلبية. يا الله الشيوخ. ألف مبروك برو حبيب قلبي. دير بالك فيش فيها مازوت، فيش فيها بترول. العز حبايب قلبي، وبشوفكم ان شاء الله بالسنه الجاي. وبكره كونوا بدروب شيبينج ورك شوب از جود. عفاكم خلينا نديروا معاه السيلفي ديال هذا النهار ديال النهايه. اوكي دير لاباس اكسبو هيك مع الشباب. نجح حتى شي واحد ياك؟ ما كاين حتى شي واحد. دير لاباس اكسبو. نعاودوها
اوكي خليكم رجعوا لي هنا نعاودوا باش تبانوا مزيانين. اوكي يلا 1 2 3 دير لاباس دير لاباس. ما تسجلاتش انا عاودوها. عاودوها. لا بكره لا بكره. دير لاباس دير لاباس اكسبو. السلام عليكم تبارك الله عليكم شكرا لكم. نتلاقاو غدا ان شاء الله في نفس التوقيت حدث دير لاباس اكسبو في النسخه الاولى ديالو. مازال واصل معكم في هاد اليومين هادي بزاف ديال المعلومات. كنشكركم على الحضور ديالكم. عييتوا ولكن غادي تريكوبيريو دابا باش غدا نواصلوا. شكرا للسبيكرز اللي كانوا معنا اليوم. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. ليله سعيده.